This is part of why I consider the Ayaka freeze teams to be better than the other non-Skirk freeze teams, because Ayaka's just better at supporting Escoffier. And she also has much better synergy with Shanahan than the other characters. Outside of freeze teams, Escoffier is also just a pretty valuable character. The fact that she has off-field consistent... Yeah, so I upgraded gear to almost max. Now... Tweety Bomb looks a little nervous. That one's probably a naughty big bad. Hey. Sound? Watch your step, people. I wish you the best of fortune. One more shot of two. Feel the chill. Fully energized. Let's get icy. Everyone's chipping in. One more shot. Here we go. My prayers have been answered. I knew we could do it. Hear that sound? Let me take point. We'll see this through. Feel the chill. We'll fully energized. Let's get icy. Fast, easy, simmer down. Incredible move. Power shot. We'll help too. Will hurt. One more shot. Veritas has graced this battlefield with its touch. This triumph deserves a real party. Well, nothing stopping me from going back. Something dangerous is up ahead. We better be fully prepared. Hey. Let me take point. I wish you the best of fortune. Simmer down. Blossom sport. Go, Frosty. Those resources, Senior. My prayers have been answered. Victory is ours. Time for a selfie. No hardship will stop us.
Feel the chill. Victory is ours. Time for a selfie. We all did a good job. Tweety Bomb looks a little nervous. That one's probably a naughty big bad. Cowardly mush-beasts. Wherever we I see you. The blood shall flow. Did someone run away? Hey. What's that sound? He who suffers today is not among us. Derangement isn't looking good right now. Our next action should be well calculated. Yes, yes. I see no survivors. Something We are united beyond the need for words. Our arts have opened my eyes. It's a bit cool. Show lethal intent. Made possible by Seshka's lady. This crappy weather's driving me crazy. Hey. Comm stability is starting to break down. End the operation and return. That's the dark what? Cryo hits every second and application every 2 seconds tends to be very favorable for reactions. You can use Escoffier as the solo melt enabler for a lot of teams. If you do that though, she's not providing that much. All she's providing is Cryo App. The shred that she has for Cryo doesn't do anything if your carry's Pyro, and her damage will be pretty low if she's not shredding the Cryo, right? Because in order for her to be doing good damage, she's kind of reliant on the fact that she is shredding the enemy's cryo resistance by up to 55%, which she benefits from.
from. In those melt teams with solo cryo, you only get 5%, and that's not a lot. So in those teams, her damage tends to be quite a bit lower. And as much as she can be the solo cryo enabler, there are a bunch of pyro characters that benefit from slightly better cryo app. When you look at Citlali, who is the premium melt support right now, she also has cryo application every 2 seconds with hits every second. However, she has one extra cryo application in between the first and the second hit of like the cryo app every 2 seconds. And that one extra application tends to make a pretty big difference for all of the melt carries right now, except Gaming, I suppose. And Escoffier does not have that. And so very often, if you want to play melt teams with Escoffier, you will have to intentionally slow down your melts. It's still doable. You can still very much do it the same way that you can do melt with Rosaria, but you have less flexibility in your rotations and in your combos. That being said, that cryo application, because it's so consistent and because it's not burst reliant, feels pretty good to use alongside another cryo. Lately, I've been a lot more positive on the double cryo melt teams because, as it turns out, cryo resonance is like by far the best resonance. 15 crit rate. I guess geo resonance is better if you have no shred, but just in terms of stats provided almost unconditionally, 15% crit rate is just so many stats. And if on top of the 15% crit rate, because again, right, the crit rate from cryo resonance is on enemies affected by cryo, not necessarily to cryo damage. So your melt hits are benefiting from that extra crit rate, and if on top of that you get to capitalize off of the extra cryo application from running a second cryo unit, you don't just get the 15 crit rate, you don't just get alleviated ER requirements on Citlali, you also get just outright more motion value, bigger base hits from your pyro carries. You get more melts if you can capitalize on it. A couple days ago, I was bashing my head against the wall with Arlecchino because of a video I saw recently of optimized Arlecchino walk cancel combos that set up the reactions in a way where they can get one extra melt by swapping back to Citlali in the middle of Arlecchino's uptime right after triggering a melt, and then swap back to Arlecchino, get a melt from the Citlali normal attack. All of that in between two off-field Citlali applications. And what I came to realize is that when I did use a little bit of the tech involved there with double cryo, I could set up rotations that just get outright 1 or even 2 more melts on Arlecchino with the exact same attack strings. And with that revised gameplay, I'm reaching pretty similar DPS with Escoffier Citlali on Arlecchino melt as I was with my previous best Arlecchino melt team, which was Suko Citlali. But it's a bit more foolproof because you have double cryo, so it's harder to fuck up. And Citlali energy is also way easier to deal with. All of this to say, I don't think Escoffier is like necessarily broken for any of this, but she does have value here. And I didn't really look at it too much with Mawika because the competition in Mawika teams is a bit fiercer with the Onsan being so good. But if I were to actually figure out some proper combos with it, I'm sure I could get something that's not too far behind. That being said, I would say that in Mawika teams, the quality of life from Shilonen is also just as meaningful, if not more meaningful, than the quality of life from having the more foolproof cryo application. Anyways, this was a lot of yap about their current place in the meta because it's 2 characters, so obviously it's going to be longer. Both of these characters are fairly strong. Escoffier is a bit more versatile in terms of team building, but if you are using Skirt, her versatility doesn't really matter because she's very tied to Escoffier. You'll be using both of them together. In terms of full value, if you're planning on building full premium with Skirt, you can get her, and she's a fairly valuable pull. If you're not, I don't recommend her. You can check out the banner review video. I talked about the benefits of Escoffier and Skirk running together, and also how the weapon banner, having effectively 2 weapons that are useful for the same team, allows you to potentially effectively get more value out of your primos if you want to go for what signature weapons. But for now, let's move on to the questions on Skirk and on Escoffier. If I have attack speed buffs from Mika/Dahlia or Skirk's advanced combos still worth doing, what combo would be the best? Before we actually talk about how attack speed affects it, we should talk about Skirk combos. The first thing I want to talk about is there's a few moments during Skirk's attack string where she doesn't entirely allow you to pre-buffer the next attack with a click. And because of that, in order for Skirk to get through her attack string as quickly as possible, you need to be clicking exactly at the right time, because it's very difficult to click exactly at
the right time, most people just mash the button. But what that means is that people that match slower tend to actually just straight up get slower attack strings than people that mash the button faster. That's the first like factor that can make a lot of the Skirk combo optimization a pain in the ass. You outright get rewarded for mashing faster. The second thing is, well, we need to talk about all of the ways that you can do. What letter? No, this letter. Hmm. Oh, it's from the tone-deaf bard. Apparently, he wants to hear all about our adventures in Nodcry. Maybe we can get some tasty treats out of him in return. Come on, let's go to Star Snatch Cliff. Welcome. How can I help you? Okay. There's a lot that goes into managing an orchard. Watering, weeding, fertilizing the soil, making sure the temperature is right. The most important. You have to keep the fruit in a good mood. Welcome back, old friend. And how should I be addressing you these days? The honorary knight of Mondstadt? The Tumaini of Natlan? Or the great hero of Nodcry? Well, you sure have your finger on the pulse. We've barely caught our breath since Nodcry, but it sounds like you've already heard about what went down. News travels fast on the wind. But before I can turn your tales into tunes, I need to hear them from the horse's mouth. My wine and my lyre are at the ready. So please, traveler, take a seat and tell me your tale. Amazing! Incredible! The Rapier of Solnari and the Doctor? Truly a tale for the ages! So, I'm guessing the Wild Hunt is a thing of the past now that you've defeated the Rapier of Solnari? Seems that way. We were kind of focused on dealing with the Doctor, though. Well, that's good to hear. Hey, now that the Northern Abyss calamity is finally resolved, Varka must be getting ready for the triumphant return of his expedition, right? I haven't seen him in the longest time. He must have so many stories to share.
about that too. He did call you Barbados. But weren't you so fast asleep back when he was in Mondstadt? Let's call it half asleep. I was resting my eyes in the Thousand Winds Temple one day when I heard a commotion outside. It was a young knight who had journeyed there in search of trials and oracles after hearing some tall tales at the local tavern. In fact, all that awaited him were moss-covered walls and an angry ruin guard. But he seemed completely unfazed, laughing heartily as he sent the ruin guard's missiles flying off into the horizons. Huh! They must have been making quite a racket if it was enough to wake up the tone-deaf bard. Yeah, it sounded kinda like... Hey! Is that all you've got? Oh, bring it on! like that. Giving up already? You're not half as tough as Varka said. A young knight of Favonius trekking out to the Thousand Winds Temple in search of adventure. Now there's a sight I haven't seen in a while. A bard in green clothes. Does this mean... Oh, you're Venti? I was just wondering how I was gonna track you down. Oh, so you were looking for the tone-deaf bard? Strange place to start your search. Hold on. Blonde hair, white hair. You must be the honorary knight. And Paimon! The Grand Master talks about you all the time. Allow me to introduce myself. I'm Lowen, Vice Captain of the 5th Company of the Knights of Favonius and a member of the Expeditionary Force. Pleased to make your acquaintance. Oh, so you're part of the expedition, huh? Right. So that's why Paimon's never seen you around in Mondstadt. Hey, wait a second. We never saw you in Nodcry either. That's probably because when the Wild Hunt was still running rampant, I spent most of my time out on my own, making mincemeat out of monsters. I barely went back to base at all. Then, once the Wild Hunt calmed down, I got sent back to Mondstadt. Mixed blessing, if you ask me. Sounds like I missed out on some serious action. No wonder we never saw you while we were dealing with the doctor. So, why did Varka send you back? Deliver some letters. There's one for the Knights of Favonius, one for the church, another for the Dawn Winery, at least 10 of them in total. Jeez, how many people has he sent to deliver his mail now? Mika, Inefa, Lowen. He should just hire a full-time mailman already. In fact, he's earned himself a new nickname. Let's go with... Sir Writes-A-Lot. I'll have you know that poetry and letters were humanity's earliest means of expressing their thoughts. So, tone-deaf or not, I wear the title of Bard with pride. And I consider Sir Writes-A-Lot to be quite a compliment. Wait, really? Darn it! Maybe Paimon should come up with some harder-hitting nicknames for these two. Anyway, since this young man has come all the way to the Thousand Winds Temple looking for me, I assume he must have a letter for me too. Am I right? You sure are. To use the Grand Master's own words. This one is for the bard in green clothes. These days, I think he goes by Venti. Doesn't really have an address as such. You could start by asking around in Mondstadt, or maybe try your luck at the Thousand Winds Temple. I figured that since there was this punching bag here, ruin guard, I could get some practice in while I was at it. So, I came right here the second I got back to Mondstadt. That Varka is so slapdash sometimes. It's a good thing we happen to be nearby. Oh, he also said to remind you to write back. Nothing in particular.
Just some idle chatter between two drinking buddies. But if I'm supposed to write back this time, I'll need some time to mull over my response. Varka gave you a whole bunch of letters to deliver, right? Maybe you can head into Mondstadt and deliver the rest of them first? My thoughts exactly, assuming I can find the way. Hopefully the roads haven't changed too much since the pre-expedition days. Well, why don't we have Mondstadt's honorary knight escort this homeward-bound wanderer to the city? I'm sure some of the recipients of Varka's letters will turn out to be old friends of yours, too. Let's go! It's been a while since Paimon's done any guide work. Thank you so much, honorary knight. And you, Miss Guide. The Abyss. The Wild Hunt. Andreas. Get home safe, Varka. Why do my ears feel so hot all of a sudden? Is someone talking about me? Surely there's no way anyone found the secret stash of cash in my office. That would be terrible. Grandmaster, bad time to get distracted. Watch out! Enemies approaching! Huh? Oh, it's just a few stragglers. They're no real threat to us. This expedition is almost over. We just need to deal with these final few targets, and then we will make our triumphant return! Ugh. Stormwind! Without the Reikir of Solnari to direct them, it seems like all that's left is their primal urge to destroy. If this is all that the Wild Hunt can muster now, surely the Lightkeepers of Nodcry will be able to deal with what's left. Just like I thought. What we should be wary of now is... Grandmaster, based on Lightkeeper intel and our own reconnaissance, one of the suspected targets should be just up ahead. Good. You know the drill. Stay here and stand guard. Leave the rest to me. Yes, Grandmaster! We meet again, Andreas. So, you've returned from Mondstadt. Don't you want to see what it looks like now? I was planning to take a look around there myself. Perhaps you could be my guide. What's this? An echo from 1,000 years ago? Everything seems normal so far. Here's hoping I'm just overthinking things. There are 2 other places to check. Maybe this will all go smoothly after all.
It's your turn, my friend. Come, Andreas! Although, for returning to your old home, perhaps Andreas is a little too ostentatious. Might be better to go by... Boreas. Huh? Injustice. Corruption. Iniquity. Is the surface world still as wretched and foul as ever? Answer me, heir to the knighthood of Boreas. Looks like I'm not getting out of this without a fight. That's where things stand with the expedition. The victors will be returning home soon, so make sure to stock up on wine for the celebrations. P.S. I hope everyone's keeping up with their daily training. I'll be testing you all when I get back to make sure no one's regressed. P.P.S. I wrote individual letters for each and every one of you. Don't forget to write back. That's all. Everyone gets one? Wow! Sir Writes-A-Lot is really living up to his name. I guess the Grand Master must have something specific to say to each of us. Even I got a letter, and I'm not a real knight yet. Jean? Oh, yes. That's our Grand Master for you. By the way, anyone know where I can find the cavalry captain? I have a letter for him as well. You mean Kaya? He said he was meeting a friend from the church at the Angel Share. Allegedly for work. Said he was exchanging intel. But I'd say there's a 50-50 chance he's just there for a drink. Paimon bets there'll be lots of familiar faces there. How about we deliver Kaya's letter? And these are there too as well! Really? Oh, that would be a great help, thank you. Our thanks to you too, Lowen. The other knights will help distribute the remaining letters. You've had a long journey. Please go get some rest. Great, but I won't be resting just yet. I have one last letter to deliver to Wolvendom. This one, I was planning on delivering personally. I heard that another challenger recently passed Boreas' trial. Well, with any luck, that wolf might be willing to reveal himself to me, too. Very well, but please remember to show respect to the local wolves. I will. Goodbye. Grandmaster offered lots of advice in his letter regarding my recent assessments. I didn't think he'd spare a thought for that kind of thing in the middle of an expedition. So, Honorary Knight, if you have the time, do you think you could help me out with my special training? He wants to test me to see if my skills have regressed? I still haven't forgotten how he went easy on me last time. I'm assuming you must have seen him going all out before. When the time comes, you'd better keep an eye on him for me. Please be quiet within the premises. Ah, the Grand Master. The
The archives are filled with documents awaiting his review. I'm not letting him run off again until he's finished dealing with every last one. On another note, have you spoken to Jean? I hope she'll finally be able to relax a little once Varka returns. The Grand Master wrote in his letter that the Boom Blossom bombs we sent worked really well. He wants to know if we've made any more. Uncle Varka's coming home? Yay! I can't wait to go outside and play with him! Within the premises and refrain from making a racket. Okay, we'll deliver these letters to the Adventurers Guild and the Cat's Tail. You can just handle the ones for the Angel Share. The expedition is finally wrapping up. Oh, I hope the maps I made on our way there are good enough to get them safely home. Hello. May the Animo Archon protect you. Please be quiet within the premises. Honorary Knight, you're still here? Is it that obvious? Huh? But Varka's coming back. The situation in Nokrai is stable. Surely things are looking up. True. From what you and Lowen have told me, the expedition has indeed accomplished its strategic objectives. It seems that Mondstadt no longer faces any threat from the perils of the North, be they the Wild Hunt or the Doctor. And yet, for some reason, I can't help but recall something the Grandmaster said to me before he left. If I don't make it back from this expedition, you'll have to assume the mantle of Grand Master of the Knights of Favonius. If it comes to that, remember to train the next Knight of Boreas in my stead. I've planted some promising seeds in Mondstadt, but they still need time to grow. Some have yet to master the art of social interaction. Some don't yet understand that they too need protecting. And some, well, some might not even want to be a knight yet. What's wrong? Well, there's no need to frown. I'm going on an expedition, not marching to my death. This is all just a contingency plan in the event that I'm unable to return. Until I return, I leave them in your care.
The lineage of the Knights of Boreas has nearly been extinguished twice in Mondstadt's history. The first wandering knight to claim the title arrived in Mondstadt 1,000 years ago, along with his wolf companion. He was as free as the wind. He left no succession plan behind. Even his name was lost to history. The title of Boreas could have disappeared from Mondstadt just as he did. But he had an informal disciple, a knight named Ravenwood, who admired the Knight of Boreas greatly. Ravenwood's valor and swordsmanship earned him the wolf spirit's recognition. When the old aristocracy tried to regain power, Ravenwood came once more to Mondstadt's defense. From then on, the title of Knight of Boreas was passed down from generation to generation within the Knights of Favonius. Wolf spirit? You mean that big blue wolf in Wolfenden? Correct. As you may already know, the Wolf of the North is the surviving spirit of an ancient god, and the Knight of Boreas serves as an intermediary between him and humanity. Lupus Boreas, who had never known what it meant to love, came to understand it through the journey with his human companion. In the end, he chose to allow his power to become one with the land. This was once a well-known tale in Mondstadt, but these days, few people are aware that the starting point of the Wolf King's journey was not Mondstadt, but Nodcry. Huh? You don't seem surprised. Did you sense something in Nodcry? Once again, you do us proud, Honorary Knight. The great Wolf King of the North came here from Nodcry. Although he doesn't like to speak of his past. In fact, he rarely shows himself to people at all nowadays. As such, this tale can only be found deep within the Knights of Favonius library. Even among the Knights of Favonius, few are aware of it. The Grand Master didn't disclose any concrete objectives before departing on his expedition. I couldn't help but wonder whether it might somehow be related to Nodcry's Wolf of the North. I kept my speculations to myself, however. Sharing them would only spread unwarranted suspicion toward the Four Winds among the people of Mondstadt. You experienced the turmoil caused by Duval and the East Wind's actions for yourself. Surely you can understand my concern? No wonder Varka wasn't clear about his motives. Is that what he was worried about? Very possibly. He was probably also reserving judgment. Having heard about your experiences in Nodcry, I now suspect that the Grand Master hadn't yet ascertained the true identity of our enemy at that time. And as it turns out, the Calamity born in the North wasn't an ancient god, but rather the Wild Hunt and the Doctor. I guess we were both jumping to conclusions. Yes, I completely agree. The tide can turn rapidly in times of battle. It's a leader's responsibility to prepare for every possible contingency. Even if his contingency plan never needs to be put into action, I'm sure the Grand Master is relieved to know that it's in place. Thank you for being such a patient listener. I feel much more settled after talking with you. If you have any spare time, would you mind stopping off to say hello to the other knights? I'm sure they have all missed our honorary knight just as much as I have. Okay, we'll deliver these letters to the Adventurers Guild and the Cat's Tail. You can just handle the ones for the Angel share. The expedition is finally wrapping up. Oh, I hope the maps I made on our way there are good enough to get them safely home. That turned into a pretty long conversation, huh? We should probably go deliver those letters to the Angel share now. Running late again.
Time to roll! When you're mixing drinks in hot weather, start by pouring in cold water and add ice cubes. Then drain out the water before adding the other ingredients. How's that for a secret recipe? Maybe it's worth a little intel in return. Please. I've known that little trick for a good 10 years at least. You'll have to offer something a little more substantial if you're serious about trading. I know there's no one else in the tavern right now, but do you two really need to talk so loudly? Especially if you're supposed to be exchanging confidential information. Kaya! Rosaria! D-Luke! Paimon knew we'd find you here. Looks like it's about to get even noisier. A little liveliness never killed anyone. Traveler, Paimon, what brings you our way? Please allow me to once again express my sincere condolences regarding your late father and the incident with Eric. We make absolutely no excuse for his crimes. I hope you will give some serious consideration to the question I asked you before I left, though I'm sure you're tired of hearing me ask by now. The Knights of Favonius will always welcome you. From the look on your face, I'm guessing the Grand Master is still refusing to drop it? He nags like an old man. It's hardly surprising. Huh? Drop what? What's this about? Nothing, really. Before leaving on the expedition, Varka came here to chat with me over a drink. I failed to avoid him. He, asked me if I'd consider rejoining the Knights of Favonius, and I declined. He expressed his regret about everything that happened, and asked me to reconsider. That's all there is to it. Yeah, right. Sounds like you skipped a lot of details. There's clearly more to it. Whatever details I chose to omit are in the past. Dragging them back up now serves no purpose. You say that now, but back then, you couldn't let it go. You and the Knights of Favonius were constantly at odds. I wasn't seeing the full picture. I've had a lot of time to reflect since then, but my answer remains unchanged. I'm not rejoining the Knights of Favonius. Both the Grandmaster and the acting Grandmaster are too upright and honorable. I can't see the shadows that lurk beneath them due to the size of the organization they lead. They need someone on the outside to keep watch vigilantly. If I had a Mora for every time I've heard you repeat that argument. I actually don't disagree with the first part of what you said, but don't you think someone can keep tabs on things from the inside? When you join an organization, you're bound by its rules, no matter how free it may seem on the surface. You think so? Never mind the Knights. Have you honestly ever been bound by the rules of the Church? Good question. Have you considered that maybe that's why I chose to join the Church and not the Knights to begin with? Are they arguing or not? It's kind of hard to tell. Oh, kind of like the contingencies Jean was talking about. The more ways they have to protect their home, the better. Huh? Traveler?
If you hadn't had to deliver that guy's mail, you wouldn't have been subjected to all this tedious arguing. When I write back, I'll tell him to quit making trouble for other people. It's no trouble. Lowen did most of the work. We just volunteered to do the last leg of the journey. Mostly so we could come say hello. So you see what's really going on here? All three of us fell for that old rascal's scheme far too readily. Huh? Scheme? What do you mean? Was Varka lying in his letters then? No. While I'm sure Varka knows full well that Diluc would never agree to rejoin the Knights, I believe the sentiments he expressed were genuine, as was his offer to welcome Diluc back. There are people like Kaya and I, and then there are those who are true champions of justice to the core. Those people are the most susceptible to being driven to extremes by great upheaval. It's happened in Mondstadt before. Not only that, but it happened to a Knight of Boreas. That'll really hit home for Varka. And that's why his nagging is even more persistent than usual. Yeah. So no one's told you this before? The lineage of the Knights of Boreas had nearly been extinguished twice in history. The first was at its inception. The second was the case I was alluding to. Oh! Wasn't Jean telling us about this? Wait, and then we got caught up talking about the expedition, and we never got around to the second time. I happened to hear about it from Varka once when he was drinking and started yammering on. The second crisis in the Knights of Boreas lineage. It was 500 years ago. Although the Knights of Boreas are meant to be intermediaries between humans and wolves, in practice, very few of them have been truly recognized by Lupus Boreas over the past millennium. Of those who have, the best known are the first Knight of Boreas, Ravenwood, the wolf pup Rostam, and Varka himself. But 500 years ago, there was one who earned the respect of Boreas even before gaining the title. He was a disciple of Rostam. They thought he would become the mightiest Knight of Boreas who ever lived. He was the perfect knight. Righteous, principled. His name was Roland, the blood-stained knight. Yikes! Bloodstained Knight? That sounds a little ominous. Well, apparently his original title was the White Knight. But he lost countless comrades during the Abyssal Calamity 500 years ago, including his tutor and mentor, Rostam. The endless bloodshed stained his sword and armor a crimson as deep as black, transforming the White Knight into the Blood-Stained Knight. After that, he threw himself completely into battling monsters, leaving Mondstadt and the Knights of Favonius behind. To this day, no one knows his final whereabouts. It's hard to say whether the loss of an important figure in his life is what drove him to the point of obsession, or whether he was already too far gone to save. But had he known that the Knights of Favonius would always welcome him back, perhaps things would have turned out differently. So if you want my opinion, the reason why Varka keeps asking Diluc to rejoin, despite knowing that he'll never say yes, is to let him know you're not alone. After all these years, he's still as persistent as ever. Just like how he used to be with me. Huh. Turns out Varka's a lot more thoughtful than he lets on. Paimon had the wrong idea about him. Anyway, there's still something about this whole Boreas business that Paimon isn't really getting. Wasn't Andreas a god in Mondstadt thousands of years in the past? If so, why did Jean say that Boreas and the Wandering Knight only arrived here just 1,000 years ago? Plus, Paimon's super curious about what happened to Roland. That's a great idea! Jean said he hasn't been showing himself much lately, but he always seems happy to oblige whenever you show up. Let's go!
What should I report back to the Grand Master on? Let me think. Public order inside the city? Monster activity in the wild? Oh, and a review of the latest vintages. I think I'll leave it at that. My reply won't be a long one, as usual. I'm sure Varka won't be surprised. I keep some things just because I went straight on. I need to learn to handle a close friend. Adventure. Let me guess. You're heading to Wolvendom next? Say hi to Razor for me. Oh, but I'm not helping him write his response to Varka. He needs to learn to be independent. I need to learn to handle my booze better. What's going on here? Was Wolvendom always like this? Paimon has a bad feeling about this. The Wild Hunt? What are they doing here? Watch out! Why? A moonlit night for all. Forest, protect. Charge! Boost! Charge! Headbutt! Height! Yeah! Oh, are you all right? Oh no! What now? There better not be more Wild Hunt monsters! You scared Paimon stiff! She thought you were... Stop right there! Answer me this. The 2 letters I gave you, who are they for? 2 letters? Wasn't it 3? Okay. Well, Paimon's coolest naive expression doesn't appear to be an act. Hey! What are you trying to say? Wait, what are you trying to say, huh? Huh? Paimon passed a test? Really? Huh! She didn't even realize she was taking one! You may dispense with your suspicions. The Wolfpack has borne witness. They fought against the aberrations that encroached upon this land. And our attackers showed no ability to disguise themselves this time. Ah, a familiar scent. Come. I will await you at the usual grounds. Well, if the boss of Wolvendom has vouched for you, I guess I should apologize for doubting you just now. Sure was. Fortunately, my experience in Nodcry didn't go to waste. Turns out the Wild Hunt all feel the same when you stab them. They didn't stand a chance. Something seems wrong with that old wolf, though. Go on. You should check on him.
Running late again. Lupus Boreas, not injured. Why so weak? Am I not strong enough? You are not to blame. With your Iron Claw, you successfully blocked their attacks. However, their assault went beyond the mere physical world. They followed my trail from the distant north across the ley lines. They sought to corrupt the territory I protect. But I shall not let them succeed without a fight. We meet again, human Lupical. So, are you saying that the wild hunt we just got attacked by came all the way from Nodcry to Mondstadt? How is that even possible? As you know, I stand before you as an incomplete being. I am but one remnant of the god Andreas' soul. The source of this turmoil. I can sense it. It lies in the north. It is the part of me that remains in Nodcry, from whence I came. Huh? Now Paimon's even more confused. How can he be in two places at once? For many gods, housing a part of their soul within an object is no difficult feat. But those who can perform such delicate partitions as this are rare, even among the gods. The Wolf King, Andreas, was particularly adept in this art. Otherwise, no remnants of his soul would have survived till the present day. Huh? The bard's back? Tone Deaf Bard? What are you doing here? Maybe the god of Animo guided me here. For it appears that someone is in need of a tale from the distant past. And our wolf friend doesn't seem too keen on recounting it himself. Who better than a bard to do the honors? Lord Boreas, do I have your blessing to share this story? As you wish. Lupus Boreas wandered the frozen tundra and stumbled into the Seelie Hall. Enchanted by their song, tender as the dawn starlight, and curious about the ways of humankind, the wolf bade farewell to his home and set off for the city to the south. As the high tower crumbled and the fierce winds fell silent, Lupus Boreas, who once had hunted with the storm winds himself, looked within and inquired, was the shelter he provided for humanity really any different from that given by the reclusive king in his tower? The wolf entrusted those under his protection to a new god and quietly returned to the frozen north. There, in a palace long since abandoned by its former master, the great wolf closed his eyes and slept. 500 bitter winters passed, then 500 equally frigid springs. He slumbered undisturbed until a night stumbled in from the cold, just as Lupus Boreas had once done at the Seelie Hall, and awoke him at long last. The night asked the wolf to join him on a journey south, to see once more the land that had all but faded from his memory.
the gentle wolf, unwilling to refuse the human's earnest plea, split his soul into two halves and left his home once more. Seeing how the ice and snow had given way to verdant plains, hearing the laughter and song that now filled the once somber city, the aging Lupus Boreas turned to his friend, the god of Animo, and remarked, "So, this is the world the humans dreamed of." Though the knight's journey was not yet over, the wolf chose to bid farewell to his companion here. He had written the end to his story. What knowledge he had been gifted flowed into the land. Everything he was, he gave unto the world. Well, that's how a bard would tell the tale. Lord Boreas, is there anything you'd like to add? There is no need for you to ask that question. So that's what happened. You returned to Mondstadt with that knight 1,000 years ago, and then, for the sake of the new Mondstadt, you... You need not feel remorse on my account. That was my answer, my decision. If anyone should feel regret, it is the part of me who remained in Notcry. I fear Andreas has not found peace in his heart even to this day. That is surely why those vile aberrations were able to exploit his weakness, sowing the seeds of all the turbulence that has ensued. But we followed Boreas' trail in Nodcry. We investigated and discovered no signs of instability. Andreas should still be slumbering by the lakeside. Perhaps all the recent turmoil in Notcry has had unforeseen consequences. And there's more. I detect another familiar scent from across the ley lines. A scent that reeks of blood. Oh, the White Knight who became the Bloodstained Knight? The mightiest knight of Boreas? But wasn't he from 500 years ago? You think he's immortal or something? I remember him as just a man. His lifespan should be no longer than any other of his kind. But before he severed his connection to Boreas, his final destination, it was the ancient kingdom of Conria, as you call it. Beyond that, I know not if he lived or died. If you want to get to the bottom of this, I'm afraid you'll have to make another trip to Nodcry yourselves. As luck would have it, another old friend of ours just so happens to be free right now. If you ask him nicely, he might give you a lift. That could save you a lot of time on the road. No wonder I can suddenly sense the east wind's presence. If even Mondstadt has been affected by the fallout, Nodcry must be in real trouble by now. I hope Varka can handle it. Varka? Is he in danger? I believe too many passengers would slow our dear friend down. I fear he only has room to carry one person, along with perhaps a diminutive companion. All right, wish it could be me, but I accept that we should send our strongest warrior to fight Nodcry's battles. I'll stay here and deal with any wild hunt that try harassing Mondstadt. It'll be a good chance to try out some new moves. I stay in Mondstadt too. With Traveler's help, Varka will be safe. Razor, give me your iron claw.
Golden-haired traveler, give this token to the current Knight of Boreas. It is a wolf spirit. It contains my power and thoughts. Though I have given him a piece before, this should bring him new strength. The Dominator of Wolves once bestowed the power of his soul upon his pack, strengthening their hearts and sharpening their claws and fangs. But human hearts and flesh cannot bear the soul of a wolf directly. It would be akin to forcefully merging a human and a wolf into one being. They would descend into chaos. To prevent the entanglement of souls, the most I can do is temporarily house my power and thoughts within claws and fangs wrought of steel. Although, truth be told, that knight does not lack for power. What he needs more is the thoughts within. But I shall leave this for him to explain. The Great Wolf King of the North remains strong for now. Besides, do I not have the protection of my Lupacol? I will protect Lupacol. The North and Varka, I leave to you. Just give me the word whenever you're ready. I sure didn't expect my experience fighting the wild-hunted Nodcry to come in handy back here in Mondstadt. Almost makes me wonder if this was the reason I was sent back. Also, how come that bard knows so much, and what was he doing at the Thousand Winds Temple? Well, whatever. I don't really care, as long as I get to do some fighting. I'm looking forward to trading blows with Lupus Boreas when he's fully recovered. I better wipe the floor with me. I can read Varka's letter. I will try my best to write a reply. A wolf's claws make poor instruments for writing human words. But that token will suffice to convey my thoughts. Any questions before you set off? Better ask now. You'll probably have to hit the ground running when you get to Nodcry. The root of this turmoil lies with the remnant soul that Andreas, Dominator of Wolves and God of the North Wind, left in Nodcry. He once left Nodcry and braved the blizzards to confront the God of Storms and claim the right to rule. Yet even as the tower fell, he chose to abandon his claim. Instead, he returned to the north and slumbered for 1,000 years before finally journeying back, under the name of Boreas, with the first Knight of Boreas to witness the new face of Mondstadt. When the wolf spirit could no longer maintain his physical form, Boreas chose to pour his power into the ley lines. With that, he became the North Wind of Mondstadt, as he is still known to this day. Any questions before you set off? Better ask now. You'll probably have to hit the ground running when you get to Nodcry. 500 years ago, Roland seemed destined to become the mightiest Knight of Boreas ever to have lived. But he was too pure of heart. He believed firmly in his own ideals of chivalry, vowing to eliminate all injustice from the world. But the world had never been perfect and pure,
nor would it ever be. Neither his mentor, the wolf pup Rostam, nor the Grand Master, known as the Lion of Light, could persuade him to temper his obsession. But what was the scent that reeks of blood that Lupus Boreas sensed? And what is its connection to Conria and the Abyss? Perhaps you will uncover the truth in Nodcry. Any questions before you set off? Better ask now. You'll probably have to hit the ground running when you get to Nodcry. The soul of a wolf is as unyielding as ice, and Andreas is a master of molding and shaping it. His people once drew great strength and wisdom from the wolf spirit. But human hearts and flesh cannot contain the soul of a god. Attempting to place the wolf spirit in a human vessel would slowly devour their sense of self, even if Lupus Boreas did not intend for that to happen. That's why Lupus Boreas developed the technique of imbuing weapons with his soul. It is his way of blessing his human Lupical with the wolf spirit's protection. In fact, there is an ancient song that tells this tale. A weapon once of common iron, now through friendship turned divine. Twixt man and wolf a bond was made, a power born within the blade. As much as he might claim not to accept humans, his actions sing a different tune. Oh, but keep that little observation between us, will you? Any questions before you set off? Better ask now. You'll probably have to hit the ground running when you get to Nodcry. All right, over to you, Dvalin. The Knight of Boreas awaits below. We must part ways here. Barbatos and I have other plans. We will meet you again later. Hold the line! The enemy's on the brink of collapse! Grand Master! It's... Haha! Reinforcements! It's about time! And Paimon too! We're just about hanging in there. Most of their grunts are taken care of now. Their leader's gonna have to make a decision soon. Fight or flight? What will it be, mightiest Knight of Boreas? As expected, this hastily summoned Wild Hunt horde is nothing but a disorganized rabble. A mere shadow of the forces gathered by the Rehir of Solnari. But they have served their purpose. I now understand your tactics, and you, in turn, understand mine. This is fair. This is the way of chivalry. Farewell, heir to the knighthood of Boreas. Whether you choose to resist me or not, I shall set right the injustices of this world. In the name of the blood-stained knight. Guess they're retreating for now. So that Wolf of the North lookalike, that was Andreas? But why would he be leading the Wild Hunt? And why was he talking about the Bloodstained Knight? Ugh, forget that. We can save the details for later. He was the enemy boss, right? Are we just gonna let him get away?
There's no point chasing after him. We've crossed blades already, and it ended in a stalemate. Right now, there's nothing we could do about him. True. We're still not certain of his true identity, but whether he's a god corrupted by the Abyss or a legendary knight, killing him might be just about possible, especially now that you're here. The difficult part is, we can't kill him right now. Huh? What do you mean? Is he immortal or something? No. Judging from our skirmishes so far, I don't think he's got any special abilities of that caliber. Nor does he have the ridiculous level of power wielded by the Five Sinners. But, compared to Rerir, our current foe clearly has a better understanding of how to exploit Nodcry to his advantage, particularly when it comes to Andrias's remnant soul. Exactly. Sounds like you realize what the crux of the issue is. I managed to cut off a sample from our foe, which Albedo and Durin are analyzing as we speak. Meanwhile, our other allies should be making their way home from their own battles by now. Let's discuss this further when they're back. We still have some big challenges ahead before this expedition can finally be declared a victory. Time to roll! Oh, so shiny!
probably gonna be in the biggest tent, right? Looks like a bunch of people are there already. Why don't we go chat with them? Hey, good to see you again. Oh, Boss Sneff asked me to pass on a message. She went to see Lauma and Columbina at the Frost Moon Scions. Apparently, there haven't been any changes to that space the Rahir of Solnari's in. That means the recent wild hunt attacks have nothing to do with Riri, right? Whew, that's a relief. Paimon doesn't fancy facing him again. They're keeping a close watch on it just in case. With so many moon experts on the case, we're in pretty safe hands, huh? Oh yeah, Lauma and Columbina asked me to pass on a message too. Focus on the enemy you are facing. The moon will protect you all. Huh, you know something? These Knights of Favonius are paying me a pretty nice sum to deliver a few simple messages. Oh, Varka's a generous guy. Short distance propulsion module on cooldown. 15 minutes until next departure. Switching to chat mode. Hello there, Paimon, traveler. Varka placed a sizable order with the Clink Clink Krumkake craft shop. I know is hard at work producing the strategic reserve, while I am handling the deliveries. Secondly, I am also here to attend the meeting in her place. Short distance switching to chat mode. Varka placed secondly. Huh? Flint's! Paimon thought the Lightkeeper's rep would be Itlua or Nikita. You're quite right. However, Itlua and Nikita are both busy organizing the Ratniki's region-wide response to the recent attacks. And since I'm well acquainted with everyone else here, I was the one they recommended to attend the meeting. Sometimes you don't get a choice when there might be consequences down the line. Hey, Honorary Knight. Looks like pretty much everyone's here. Oh, Beto and Durin are just wrapping up their analysis. You want to wait for them here? Great. While we're waiting, could you update me on the situation in Mondstadt? And that's where things stand. The Wild Hunt is no longer under the Rahir of Solnari's control, but it has been reborn from the ashes and is now launching widespread attacks. Intel from the Frost Moon Scions and the Curatorium of Secrets corroborates this. No disturbances have been detected in the space where Riri resides. What we are facing here is a completely new foe. Summarizing current situation. To confirm, the present leader of the Wild Hunt is the creature resembling a wolf. Andrius, god of the North Wind. More precisely, it's the external will that has seized control of Andrius' spirit, namely Roland, the Bloodstained Knight. Whoa, 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 whoa. Hold on. I'm completely lost. Isn't Roland some Mondstadter from like 500 years ago? How'd he suddenly get wrapped up with a god from 1,000 years in the past and the present-day Wild Hunt? Allow us to explain that part. Are you familiar with compensation mechanisms? When an organism sustains damage,
relevant tissues will undergo changes to offset the loss of function. For example, when one kidney is damaged, the other will be strengthened to compensate. Or, when a main artery is blocked, the collateral vessels become more active. Similarly, when the Wild Hunt lost their leader, the Abyss harnessed the memories that flow throughout the ley lines to fashion a new one, fit for the present circumstances. That new leader is a mirror image of Roland, the Bloodstained Knight. Right. No matter how strong the compensation is, it will never quite match the functionality of the original organ. The Roland replica can't possibly imitate Barir's overwhelming power, nor his ability to disguise himself as others. So, the Abyss made use of the connection between Roland and Boreas to compensate for this lack of power. The replica corrupted and took control of Andreas as he slumbered by the bank of Amsvartnir, ultimately manifesting as the giant beast that you all witnessed. However, exactly why the Abyss chose Roland to mimic, and indeed how it was able to do so, remains unclear. I guess he must have gotten caught up with the Abyss or Nodcry somehow during his wanderings through Tevat. But we can keep those questions on the back burner. Okay, Paimon gets all that, but what did you mean when you said we can't kill him right now? We can't kill him right now because a dead god may prove more dangerous than a living one. From intelligence gathered during the expedition, we have reason to believe that the power released when a god is felled can have catastrophic consequences for us mortals. Worse still, the wrath that remains after a god's passing becomes a source of endless turmoil. Once god remains contaminate the land, they will persist for thousands of years. This land has already been ravaged by the Wild Hunt. If we add god remains to the mix, it'd be like adding salt to an open wound, placing everyone who lives here in perilous danger. Query. While I can indeed find records of disasters caused by god remains in my database, there also appear to be cases of gods dying naturally with no ill effects. In that land, the passing of the Pyro-Archon's flame is a common occurrence throughout history, and even the part of Andreas who remains in Mondstadt has experienced death once before, has he not? Great question. Glad you asked. Honorary Knight, you said Lupus Boreas gave you a token to pass on to me? Please, present it now. It should help explain things faster. Come forth, Boreas! This form has come to the end of its time. I'm afraid I can accompany you no further on your journey. My soul will fall into silence, and my power will flow into the ley lines of this land. Perhaps this is all that a wolf can hope to do for humankind. Do not grieve for me, for this is the end I have chosen. Instead, remember that one day, your wandering too must come to an end. Where and when shall that be? A final wish before I slumber. Sing me a song. That melody you so often hummed in the taverns.
You saw it too. You must have keen powers of perception. Not that it surprises me. That was Boreas's final thoughts before merging with the ley lines. It's the reason Mondstadt remains unharmed by his god remains. In his final moments, he made a choice to give everything he was to the ley lines. All to protect Mondstadt from harm. Sounds like Andrea spent thousands of years searching for his place in the world, too. Yes. And now our task is to return the answer he found, the decision he made, to Andrias' heart. Only then can he break free from the corruption and control of the Abyss, and make that decision once more. I see. I would say that planting thoughts inside the mind of a god sounds a little far-fetched, but since it was his own wish to begin with, it sounds feasible to me. Wait, we already have a perfect solution? Then why are we even having this meeting? Let's go do this thing! Ha ha ha. If only it were that simple. Unfortunately, this one thought alone is unlikely to be powerful enough to break through the Abyss's control and reach Andrias' heart. We need to find a way to make the thought within this sword stronger and more resilient. For now, Boreas needs all his remaining strength to fight against the abyssal corruption to Mondstadt's ley lines. He can't afford to send us any more of his power. However, since his form was unstable during his journey with the first Knight of Boreas, many wolf spirit fragments were left behind along the way. If we can collect those fragments, we can use them to strengthen the decision to merge with the ley lines. So we need to retrace his steps and look for random fragments? But they could be anywhere between Nodcry and Mondstadt. It'll be like looking for a needle in a haystack. You don't need to worry about that. There's a few fragments left to gather in Nodcry, but apart from that, most of them are already inside this sword. I've been collecting them during the whole expedition. Huh? Wait, really? I mean, it's an expedition, not a stroll in the park. Each step of the way, we've been hard at work planning for every possible contingency. Not just the wild hunt in the Abyss, but ancient gods remaining in Nodcry. Sounds like this plan was a long time in the making. It's almost as if you foresaw the future. As a matter of fact, I did. I caught a glimpse of fate's reflection. But I can't take credit for it. It was all thanks to the help of a few friends. Still, all I foresaw was that an abyssal calamity was brewing in the north. Had I known more, we could have saved a lot of energy. Instead, we've had to make best guesses, prepare for every possible scenario. If all that preparation went to waste, all the better for it. But anything that proved useful, we knew we'd be grateful for down the line. Sure is. Just one crucial step remains. We need to gather the last few wolf spirit fragments scattered around Nodcry, and use them to make the thought within this sword as strong as it can possibly be. According to what Boreas told me before we left Mondstadt, his form was at its most unstable at the beginning of his journey. That means the fragments here should be the most powerful ones. But of course, we've been tied up fighting battles since the day we set foot in Nodcry. First with the Wild Hunt, then with the Doctor. So, it wasn't until recently that we were finally able to confirm the status of the Wolf Spirit fragments. We now know there are 3 left to find. Okay, so 3 more mini expeditions to go. I managed to gather 1 fragment before Roland reappeared. I also have a confirmed location for the second, which I'll take care of in short order. As for the 3rd fragment, we've identified a general search area to focus on, but we'll need all hands on deck to pinpoint the exact location. The final snag is that since our foe is a replica of Roland, he too will be aware of Andrias' history. He's sure to try and sabotage our plans by any means at his disposal. So everyone needs to bring their A game. With our foe being from Mondstadt, it's our duty as Mondstadters to defeat him. And since the Wild Hunt is involved, the Lightkeepers will provide their full support.
The Clink Clink Krumkake craft shop will also help in any way we can. So what do they need me here for? Wait, I think maybe I signed a contract at some point. Didn't exactly scrutinize it though. I mean, who actually reads those things anyway, right? Ah, great. Knew I could count on you all. Lastly, our friend from the Curatorium of Secrets will provide intel and relay battlefield communications. Looking at you, Yehoda. So, you'll be darting back and forth across the battlefield, dodging the wild hunt and the shadow of an ancient god. I'm impressed by your courage, Miss Yehoda. Rating for Yehoda updated. Higher quality ingredients will be used to prepare your future meals. Darn it! I should have known this payday wouldn't come that easy. I'll deal with the second wolf spirit fragment, which we already know the location of. The moment you make any progress with Fragment 3, be sure to give me an update. Traveler, could you join me in retrieving Fragment 2? I have a feeling that your unique constitution might come in handy. All right, time is of the essence. Let's move out, people. Dismissed! Yehoda, you dummy! You took the stupid job of your own free will! Oh, crying isn't gonna get you out of it. Remnant fragments of an ancient god. Thoughts stored inside a blade. Maybe I'm overthinking this, but I suspect there is more to Mr. Varka's plan than what he's revealed to us so far. Then again, the enemy can harness the Wild Hunt to spy on us wherever we go. As our commander, I'm sure he has his reasons for choosing not to tell us everything. Speaking of contingency plans, I now recall that Varka also made a contingency plan when he asked me to deliver that letter. Perhaps I should ask Aino to prepare some additional backup modules for me. Strength is one of those things where you gotta use it or lose it. So, wanna train with me sometime? Didn't you say Fragment 2 was supposed to be right here? Where the heck is it? Seems like we've run into a slight hindrance. Can I leave this to you, Honorary Knight? Traveler, Paimon, when this is all over,
I'm gonna invite you around for a drink of... Whoa, whoa! Stop thinking about Mondstadt's wine and get your head in the game! You can't be daydreaming about alcohol before a battle! Huh? Well, all right, just trying to lift our spirits a little. You want to see some photos I took of me and the knights before the expedition, maybe? Shut up, shut up, shut up! Can we please just focus on finding the wolf spirit fragment? Is this what we're looking for? What do we do with it? I once got Boreas to explain to me how he stores his soul inside objects. All I need to do is transfer it to my sword. Just like back at the camp, but this time, you'd best step back a bit, just in case. So, you're saying you don't know how to love people, and you don't understand human love either. Why do you laugh? Sorry, I just think the fact you're ruminating on this is all the proof you need that you have love in your heart. I have a funny feeling that by the time this journey ends, you'll have found your own answer to the question of how to love. No, you're wrong. There is no redemption at the end of this path. Even if I am stained black with blood, my conscience will remain as white as snow. If pledging allegiance to the Abyss is the only way to sever the injustice of fate, then I shall serve in its name. Ugh! Oh, sure enough, this place has been corrupted by Roland's will. Whew. I'm fine. I was prepared for this. It wasn't enough to pose a serious threat. We got here just in time. The fragment hasn't been fully corrupted yet. Assuming we can undo the damage, it should still be usable. Purifying the abyssal corruption would definitely be a safe approach. But that's not the only reason I wanted you to come. Could you try reversing the corruption? Not purifying it, exactly, but
separating out the Roland part from the wolf spirit. So, keep the Roland part intact as well as the wolf spirit part? Why would you want to do that? Firstly, to test whether it's possible, and secondly, to view Roland's memories. As they say, know thyself, know thy enemy. Understanding our foe is our surest path to defeating him. Let me think. How was it explained to me? Ah, yes. Focus on a single thought within the 1,000 winds. Capture that unique wisp before it blows away. Ha 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 ha! Actually, neither do I. Huh. Sounds like something a certain tone-deaf bard would come up with when he can't think of anything meaningful to say. Wait, don't tell Paimon that's what actually happened. I thought it might mean something to you. Never mind. I'll explain it in more human terms. Traveler, when you were in Natland, you went fishing for ancient names, correct? If I'm not mistaken, the Night Kingdom was like a river flowing with concepts, and you were trying to capture the concept belonging to a particular ancient name. I'm thinking the same basic principles should apply here. Okay, but back then, we had a boat and a net. This time, we don't have anything at all. This wolf spirit fragment is like a puddle compared to the Night Kingdom. No need for a boat. As for a net, this is what I've heard. Thoughts and emotions are like interwoven threads. They can create a net, or they can create a rope. They can separate love from hatred, and they can bind objects and events together. Thought is the anchor for a being's existence, through which emotions are drawn forth. Also, we barely know anything about Roland. How are we supposed to use thoughts to anchor him? Well, maybe you could try this. What is it? It looks old and tattered. It's an unsent letter, written by the wolf pup Rostam, Knight of Boreas, from 500 years ago. It was meant for his disciple, the White Knight Roland. After Rostam lost his life in the Abyssal Calamity, Roland left Mondstadt to wander to Vat. Grandmaster Arundelen had wanted to deliver this letter to him. But trying to track Roland down was like chasing a shadow. He never did find him. And so this letter has been sitting at the Knights of Favonia's headquarters ever since. Quite the antique, then. But how exactly is it supposed to anchor Roland? Yeah, I'm honestly not sure. Hey, what happened to Mr. Plans for every contingency? You're just making this up as you go along. What can I say? Some people like to wait till they've got all their ducks in a row before taking the first step, but I prefer to dive on in and plan as I go. I've been doing it that way for the whole expedition. But anyway, don't they say that poetry and letters were humanity's earliest means of expressing their thoughts? Can't hurt to give it a try, surely. Whoa, it actually worked? You really are making this up as you go along. So the assimilation of souls really can be reversed, just like he said. If what you say is true, the monsters I've slain, the justice I have sought to uphold, for mortals to escape this tragic fate, there is only one path. A great and ancient kingdom was wrongfully cursed, turning its inhabitants into monsters. The code of chivalry tolerates not such injustice. If Abyss
be thy name. I pledge to you my loyalty. And that is where the blood-stained knight's tale came to an end. With that, he bade his humanity farewell. I dare say you must find it quite ironic, Knight of Boreas. That I... Dainsleif? No. It bore a striking resemblance, but that wasn't him. While we gazed into the past, he was gazing right back at us. Could it be? So that's what happened. After leaving Mondstadt and wandering the land, Roland ventured underground and saw a revelation from the Visionary. Once he had learned of Conria's fate, he saw the gods' judgment as the greatest injustice. So he surrendered himself to the Abyss, giving them his knowledge, his power, his everything. That's why the Abyss can replicate him. Uh-oh. Does this mean we have to take on the Visionary this time? I'm inclined to agree. If our enemy could see the future, both the Wild Hunt and Roland would be acting with far more lethal precision. But even without the Visionary's input, Roland still has an intel advantage we can't afford to underestimate. Every minion of the Wild Hunt serves as Roland's eyes and ears. We need to think one step ahead if we want to outmaneuver him. And on that note, I have a plan I want to discuss with you. Well, the fewer people who know, the less likely it is to get leaked. Besides, it wasn't a fully formed plan back then. That about covers it. Sorry to ask so much of you again. No plan is free of risks. At least this one actually gives us a shot at fully eliminating the danger posed by this ancient god. Surely that's got to make the risk worth taking. If I fail, Anselm and Albedo can take the reins. Not to mention we still have Jean in Mondstadt. Oh, there has to be another way! Like a backup plan? If only there were. But I don't think our enemy will give us enough time to find one. Hey! Are you guys done here yet? Ah, Yehoda! Yes, we've successfully retrieved the Wolf Spirit fragment here. Any progress with Fragment 3? Nope. It's a total disaster! More Wild Hunt monsters than I've seen in my whole life! We need backup urgently! Come quick! Come on, we're out of time. You'll just have to trust me on this one. What can I say? I'm not the Grand Master for nothing. I'm counting on you, Honorary Knight. Fill me in. What's the situation? We ran into resistance almost as soon as we set off. Albedo said we should split into 2 teams and continue searching while he and the others kept the Wild Hunt occupied. Good call. Locating the Wolf Spirit fragment is our key objective. I would have made the same decision. Well, it seems the enemy figured as much too. Now, both search teams are in big trouble. Oh, I brought a map. This should make things clearer. Before we ran into trouble, this is the search area we decided on. The 2 teams are holed up here and here. They should have a clear idea of the fragment's location by now. But the Wild Hunt is stopping them from relaying messages back, right? Do we have any more troops available to provide backup?
We can't spare troops from any of the fronts right now. That just leaves us with, The logistics company is standing by. Hanefa! Designated drop point reached. Initiating situation report. The logistics company was assisting Aino with the production of the strategic reserve, but after learning of the situation on the front line, they requested to be dispatched immediately. They are currently nearby awaiting orders. Amazing. Just in the nick of time. Hey, seeing as you can fly and all, shouldn't you be the one out here delivering messages? I regret to say that without the workshop's catapult, and with my short-distance propulsion module on cooldown, I will only be able to return to the battlefield after another 5 minutes. Please, keep up the good work, Yehoda. The logistics company has very limited provisions, only enough for a single battle. Which team should they support? Both. Once one team has been rescued, the remaining forces will be free to support the other. We'll move out immediately. Yehoda, keep up the good work with the comms. Sure thing. Leave it to me. Okay, looks like this is literally a smaller scale war.
To those who embark on expedition. For the characters.
Okay, whatever. Let's see what's going on in here. Ah! It's the Wild Hunt! Come on, let's go help! Something's not right. The Wild Hunt's offensive doesn't seem to be getting any weaker as the battle goes on. Are they getting reinforcements from somewhere? Don't get dragged into the enemy's rhythm. Logistics company, scout out the area. Look for terrain we can use to our advantage. Yes, sir. Reporting in, sir. We've identified viable sites for deploying explosives. Good. Wait for my signal. It was quite quick. Logistics company, deploy! Here. Mr. Varka? Traveler, thank goodness you're here. Be careful. There's no end to these monsters. They keep coming from that mist, wave after wave. Just as I thought. Well, they're about to get a shock to the system. We'll wipe them out faster than they can replenish their numbers. We just have to hold on until the logistics company is ready. Is that the signal to say they're ready? Yes, right, Master. Ready? Fire! The enemy has sustained heavy casualties. Should be a while before they're strong enough to pose a real threat again. Brave knights, on behalf of the Lightkeepers, I thank you for your assistance. There's no need to be so formal. When it comes to the Abyss, we're all in this together. Now, please tell me everything you've learned. Very well. We've narrowed down the search area for the final fragment to this zone here. That's not exactly very narrow. We split the search between us and the Knights. Maybe they'll be able to narrow it down further? Either way, I was about to go lend them a hand next anyway. Can I count on your help? It would be our pleasure, Mr. Varka. We've run right through our supplies. We'll stay here and deal with any Wild Hunt that tries to stage a comeback. Now that they've lost their numerical advantage, they're no match for us. Focus on supporting the other team. Okay.
Grand Master! Honorary Knight, thank goodness you're here. Be careful. There's no end to these monsters. However many we kill, more keep coming. They've had us penned in so far, but now you're here. Maybe we can try getting to the source, which is hidden in the mist. That way, we should be able to cut off the Wild Hunt's reinforcements. Oh yeah? Then we'll leave that to you. Hey, everyone hear that? We need to hold the line. Time to give them a taste of the Knights of Favonius' fighting spirit. Yes, sir! Just a fool. Off the ante! A worthy adversary. Maria sweeping in! Hey, they're running out of steam. Now's your chance. Affirmative. Sorry to keep you waiting. That's their source. It was hidden in the mist. If we just... Knights of Favonius, charge! Thunder! Ooh, I'm glad that's finally over. Use this time to catch your breath and fill me in on everything you've learned. Yes, sir. We've narrowed down the search area for the final fragment to this zone here. Yes! Now it feels like we're finally closing in on our target. I'll say. We're sure to face fierce resistance from the Wild Hunt, though. Do you still have the strength to keep fighting with us? Absolutely. Good to go, Grandmaster. Much obliged. All right, the target is just up ahead. Move out! The hiding in the mist trick again. These guys must be easily amused. You all know the drill. The Knights of Favonius will engage the enemy while the Lightkeepers dispel the mist. Everyone, follow my signals. Yes, sir! Lightkeepers, prepare to dispel the mist. Up the ante! Burn! Thunder! Thunder!
Rally to the Grandmaster! Charge! This wild hunt doesn't know when to give up. Traveler! Mr. Varka, leave this to us. Just like last time. Only a Knight of Boreas can deal with a wolf spirit, right? Don't underestimate us, Grandmaster. We can hold our own. Ha! That's the spirit. Stay on your toes and make the Knights of Favonius proud. Either we all march back to Mondstadt together, or no one does. The final fragment is right there. Don't let me down. It seems you have collected them all, Knight of Boreas. Yeah, and with no corrupted fragments or ambushes along the way. I have to commend your chivalry, Sir Roland. A true knight does not resort to underhanded tactics. Were this body not a false one created by the Wild Hunt, nor would I countenance those monsters to taint our duel with their presence. If you need a moment to rest, take it. Victory will be mine, regardless of whether the path to it is the one I would wish for. Save your breath. If you want to fight, let's fight! As you wish. Then let us settle our unfinished duel, here and now. Is everyone all right? My granny fights better than these rookies. It's Egbert I'm worried about. You still alive? For a moment there, I thought I might never taste the sweet wine of Mondstadt again. Hey, stay put, you guys. Leave the rest to us. Forget us. We can take care of ourselves. You're the only one still standing. Honorary Knight, find the Grand Master. We can't lose our Varka! Please! You have to find him! You're holding back, Knight of Boreas. I can tell you do not wish to strike me down. This duel does no justice to the way of chivalry. I wield the power of a god, while you dare not swing your sword with true intent. If you continue on this path, you will die. Your plan is doomed to fail. How can a helpless lamb hope to tame the heart of a wolf, when the wolf has seen through the lamb's plan? Ha ha ha! You're on to me already, huh? Andreas's question, Boreas's answer, the means to bear a soul. I knew it all 500 years ago. Though the false path may be wide and welcoming, only destruction lies at its end. It is time to crush your futile hope! It's over. Your sword lies shattered. The wolf spirit and the thoughts you blindly placed your faith in have nowhere left to dwell. Join me and pledge your allegiance to the abyss
Knight of Boreas. One day you will understand that the only righteous path for those of true virtue is the path of darkest truths. For the next part, it's over to you. Outlander who caught the wind. The sword is unbroken, but I can't sense the wolf spirit. Looks like I'm no longer in reality. This must be a space built from the entangled consciousnesses of Boreas and Roland. There's no way back. And all that lies ahead is the wolf's maw. Huh. Guess the only way is through. A Favonius sword? Who left this here? Lonely warrior, take me to see him. On me! No matter the epoch, the world is awash with corruption and injustice. I have aided the oppressed and righted many wrongs. I have slain sinners and delinquents. I have slaughtered tyrants and demons. But however mighty one's blade, before the great injustice of fate, a mere mortal can but bow their head. There is only one way to save them. Who are you really trying to convince? Maria sweeping in! Stormwind! Is this the fairest shadow? It doesn't look like an imitation. The title of Boreas must find an heir. Huh? The
scent that reeks of blood. Appears to be getting stronger. Huh? On me! Looks like I can just jump right over these obstacles. Ah! Try to keep up! Ooh. Here. Try to keep up! On me! No matter the epoch, the world is awash with corruption and injustice. Even the most fearless hero cannot fight what fate has ordained. And even the holiest god cannot escape the shackles that bind them. Lupus Boreas, if you still harbor love for humanity, then you must surely know. There has only ever been one way to save them from injustice. Surrender to the abyss. Malicious lies! Stormwind! Stormwind! Charge! Stormwind! My old friend. This is not where your path ends. You must continue on. On me! This wind feels less than welcoming. I'd better take shelter.
from it! You must deliver it. Your path cannot end here. You draw near to the heart of the wolf. Even if you had an army of 10,000 men, in the end, you must face this fight alone. Lonely warrior. Step forward. Here. Try to keep up! Ah! Is this the heart of the wolf? Roland! After countless bloody battles, trials, tribulations, and hardships, I, with my mortal flesh and blade, attained power to rival that of the gods. But you know better than I that a mortal's prime is fleeting. In 5 years, maybe 10, age will snatch your strength. The power you take such pride in will fade to naught, disappearing like dust in the wind. Your fame will be as fleeting as firewood beneath the starry sky, lit at dusk, dead by dawn, utterly insignificant. Oh yeah? Be that as it may, the fires that burn down here blaze more brilliantly than the light of 1,000 stars. They blaze for but a moment. 100 years from now, your earthly flame will be long snuffed out, and those you once illuminated will be left cowering in the cold and empty night. Ha! No. They'll remember me in 100 years, just as I remember all of you from centuries ago. That's the thing about firewood. From the embers of a dying flame, a new fire arises, burning bigger and brighter than ever before. A knight's duty is to save others,
not demand things from them. How can one call themselves a knight while placing their hopes in generations to come? Well, as long as I put an end to you here and now, I won't need to rely on anyone else. Now, show yourself, Roland! Put an end to me? Your body and mind are already at the limit of what they can bear. It is only a matter of time before they yield and crumble. But if this is your final request... I shall do as you wish, Knight of Boreas. Huh. You're not quite how I imagined you. You don't seem half as crazed as the memories contained in the wolf spirit. Not once have I strayed from the righteous path. But when I look at you, I do not see a hero capable of slaying dragons. Just a lost soul who has wandered far too long. A shadow of the knight you once were. I guess we have that much in common. Neither of us are at our peak. The Rayhir of Solmari's forces have been defeated, and the Roland you see is but an imperfect image cast by the Abyss. I wield the power that Roland did at his peak, but my heart and mind remain frozen in that blood-stained moment. Therefore, I, in my current form, am flawed. A knight cannot bear their own stagnation. After redeeming you from injustice and guiding your surrender to the Abyss, I shall rectify myself and continue to follow the knightly path. Huh. The world out there can bear no more of your torment. Your obsession, clearly, remains exactly as I had imagined. I suppose there's no chance to make you see the light. No words can make a knight doubt his convictions, no matter how noble they may sound. Neither of us will sway the other, but you have long known this truth. Otherwise, why would you pin all your hopes on Boreas' single thought? But now the blade that once housed the wolf spirit has been shattered, and all you hold is a phantom that bears its form. You no longer have the means to change the situation, and no one will come to your rescue. This place shall be your graveyard, lonely warrior. Huh. Maybe you're partly right. But I think I might just have a shot at a rescue. What do you mean? There's only one person's mind I need to change, and it isn't yours. Forgetting where we are? This is the heart of Andrias, god of the North Wind. Andrias, can you hear me? Wake up! You are the great god of the North Wind. How long will you allow yourself to suffer the domination of the Abyss? If this is your final gambit, I am most disappointed, Knight of Boreas. Grand displays of heartfelt wishes cannot summon miracles. This world shows no such mercy to its inhabitants. Return. Return to the ley lines. This is my choice. My memory. Is this the answer that I found at my journey's end? Andrias,
At long last, I have delivered your token back into your heart. A knight of Boreas. Watch on. This is all that a wolf can hope to do for humankind. On behalf of all humanity, I thank you, Lord of Wolves. Boreas is returning to the ley lines. But why? Your sword is broken. You no longer have the means to bear his soul. Unless... surely not. Begging for miracles is a futile endeavor. I know better than that. But a sword is just one kind of vessel. There are other ways to store a soul. The Dominator of Wolves once bestowed the power of his soul upon his pack, strengthening their hearts and sharpening their claws and fangs. Even if it is not my intention, the soul of Lupus Boreas will inevitably ravage, devour, and assimilate a mortal heart. As if human and wolf were being forcefully merged into one being. If a mortal heart is to bear the soul of a god, this is a path that cannot be retraced. Yet, I shall not dissuade a knight from embarking on the quest of his own choosing. Your heart, your soul, they are collapsing. Now I see. You were wondering how a lamb could tame the heart of a wolf, isn't that right? Here's my answer. You get the wolf to swallow the heart. The wolf spirit within the sword was merely a decoy. The true thoughts and memories were carried within your heart. To avoid arousing my suspicion, you deliberately allowed Lupus Boreas' soul to assimilate your own, then be devoured by me. But how did you have the strength to fight while bearing such a great burden? Compared to Lupus Boreas' decision, my sacrifice is nothing. You have a stubborn will and employed an exceptional strategy. But this is not the way a true knight fights. The choice you have made is a flawed one. Your soul is now merged with that of Andreas. When he fully joins the ley lines, you too will fall. Neither Barbados nor the Traveler will be able to anchor your soul from within the ley lines, let alone rescue you. You have lost. And so have I. Regrettably, I can no longer offer you salvation. May your soul rest in peace with Boreas, lonely warrior. Haha! Lonely? Sorry to disappoint you, but as much as it sounded like the perfect ending for both of us to return to the ley lines together, the fact is that, unlike the true Roland of the past, I still have fine wine and good friends to get back to. They're looking forward to my triumphant return. I'm not ready to accept my fate just yet. Ding dong! You've got mail! Until I return, I leave them in your care. The Knights of Favonius will always welcome you.
Come on! Come on, Stat! Dear Grandmaster. To Varka. To Varka. Family. No pig call. Poetry and letters were humanity's earliest means of expressing their thoughts. Make sure they all get delivered, Outlander who caught the wind. Grandmaster. Master. Varka. Go Varka! Hey, Sarantula! For Varka. The thoughts of others anchor you, reversing the assimilation. Using your connections, relying on outside help. This is not the way of a knight. The Abyss can sustain me no longer. But now, countless souls who died unjustly will emerge to prevent your return. If you believe in your path, then grant them release. Carve your way out through bloodshed. Varka, mightiest knight of Boreas. This is how it ends. Throw the plan out of the window. Fight my way to victory. Well, that suits me just fine! A knight is always true to their word. So please, keep your promise and return victorious. You are not alone. Right back at you, Varka. Sweeping in! Burn! Up the ante! The north wind blows southward. Guide you on your journey home. Goodbye, Anders. Leave it all to me! There's an ice-cold drink with your name on it. Ready when you are. Don't go dying in a place like this, Varka. Up the ante! Thunder!
On me! Huh? On me! See what's gonna happen if I just restart it.
late again. Yeah! Look out below! Forest. Charge! Running late again. The sword is unbroken, but I can't sense the wolf spirit. Looks like I'm no longer in reality. This must be a space built from the entangled consciousnesses of Boreas and Roland. There's no way back, and all that lies ahead is the wolf's maw. Huh. Guess the only way is through. Oh well. On me. Try to keep up. Huh? A Favonius sword. Who left this here? Lonely warrior. Take me to see him. Huh? No matter the epoch, the world is awash with corruption and injustice. I have aided the oppressed and righted many wrongs. I have slain sinners and delinquents. I have slaughtered tyrants and demons. But however mighty one's blade, before the great injustice of fate, a mere mortal can but bow their head. There is only one way to save them. Who are you really trying to convince? Stormwind! Stormwind! On me!
Is this the fairest shadow? It doesn't look like an imitation. The title of Boreas must find an heir. The scent that reeks of blood appears to be getting stronger. Looks like I can just jump right over these obstacles. Huh? Try to keep up! Yeah. Try to keep up! No matter the epoch, the world is awash with corruption and injustice. Even the most fearless hero cannot fight what fate has ordained. And even the holiest god cannot escape the shackles that bind them. Lupus Boreas, if you still harbor love for humanity, then you must surely know. There has only ever been one way to save them from injustice. Surrender to the abyss. Malicious lies! Maria sweeping in! Stormwind! On me! Stormwind! 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 Maria sweeping in! My old friend. This is not where your path ends. You must continue on. Huh? This wind feels less than welcoming. I'd better take shelter. I can't hide from it! You must deliver it. Your path cannot end here. You draw near to the heart of the wolf. Even if
if you had an army of 10,000 men. In the end, you must face this fight alone. Lonely warrior. Step forward. Is this the heart of the wolf? Roland! After countless bloody battles, trials, tribulations, and hardships, I, with my mortal flesh and blade, attained power to rival that of the gods. But you know better than I that a mortal's prime is fleeting. In 5 years, maybe 10, age will snatch your strength. The power you take such pride in will fade to naught, disappearing like dust in the wind. Your fame will be as fleeting as firewood beneath the starry sky, lit at dusk, dead by dawn, utterly insignificant. Oh yeah? Be that as it may, the fires that burn down here blaze more brilliantly than the light of 1,000 stars. They blaze for but a moment. 100 years from now, your earthly flame will be long snuffed out. And those you once illuminated will be left cowering in the cold and empty night. Ha! No. They'll remember me in 100 years, just as I remember all of you from centuries ago. That's the thing about firewood. From the embers of a dying flame, a new fire arises, burning bigger and brighter than ever before. Duty is to save others, not demand things from them. How can one call themselves a knight while placing their hopes in generations to come? Well, as long as I put an end to you here and now, I won't need to rely on anyone else. Now, show yourself, Roland! Put an end to me? Your body and mind are already at the limit of what they can bear. It is only a matter of time before they yield and crumble. But if this is your final request... I shall do as you wish, Knight of Boreas. Huh. You're not quite how I imagined you. You don't seem half as crazed as the memories contained in the wolf spirit.
Not once have I strayed from the righteous path. But when I look at you, I do not see a hero capable of slaying dragons. Just a lost soul who has wandered far too long. A shadow of the knight you once were. I guess we have that much in common. Neither of us are at our peak. The Rayhir of Solnari's forces have been defeated. And the Roland you see is but an imperfect image cast by the Abyss. I wield the power that Roland did at his peak, but my heart and mind remain frozen in that blood-stained moment. Therefore, I, in my current form, am flawed. A knight cannot bear their own stagnation. After redeeming you from injustice and guiding your surrender to the Abyss, I shall rectify myself and continue to follow the knightly path. Huh. The world out there can bear no more of your torment. Your obsession clearly remains exactly as I had imagined. I suppose there's no chance to make you see the light. No words can make a knight doubt his convictions, no matter how noble they may sound. Neither of us will sway the other, but you have long known this truth. Otherwise, why would you pin all your hopes on Boreas' single thought? But now the blade that once housed the wolf spirit has been shattered, and all you hold is a phantom that bears its form. You no longer have the means to change the situation, and no one will come to your rescue. This place shall be your graveyard, lonely warrior. Huh. Maybe you're partly right. But I think I might just have a shot at a rescue. What do you mean? There's only one person's mind I need to change, and it isn't yours. Forgetting where we are? This is the heart of Andrias, god of the North Wind. Andrias, can you hear me? Wake up! You are the great god of the North Wind. How long will you allow yourself to suffer the domination of the Abyss? If this is your final gambit, I am most disappointed, Knight of Boreas. Grand displays of heartfelt wishes cannot summon miracles. This world shows no such mercy to its inhabitants. Return. Return to the ley lines. This is my choice. My memory. Is this the answer that I found at my journey's end? Andrias, at long last, I have delivered your token back into your heart. A Knight of Boreas. Watch on. This is all that a wolf can hope to do for humankind. On behalf of all humanity, I thank you, Lord of Wolves. Boreas is returning to the ley lines. But why? Your sword is broken. You no longer have the means to bear his soul. Unless... surely not. Begging for miracles is a futile endeavor. I know better than that. But a sword is just one kind of vessel. There are other ways to store a soul.
The Dominator of Wolves once bestowed the power of his soul upon his pack, strengthening their hearts and sharpening their claws and fangs. Even if it is not my intention, the soul of Lupus Boreas will inevitably ravage, devour, and assimilate a mortal heart. As if human and wolf were being forcefully merged into one being. If a mortal heart is to bear the soul of a god, this is a path that cannot be retraced. Yet, I shall not dissuade a knight from embarking on the quest of his own choosing. Your heart, your soul, they are collapsing. Now I see. You were wondering how a lamb could tame the heart of a wolf, isn't that right? Here's my answer. You get the wolf to swallow the heart. The wolf spirit within the sword was merely a decoy. The true thoughts and memories were carried within your heart. To avoid arousing my suspicion, you deliberately allowed Lupus Boreas' soul to assimilate your own, then be devoured by me. But how did you have the strength to fight while bearing such a great burden? Compared to Lupus Boreas' decision, my sacrifice is nothing. You have a stubborn will and employed an exceptional strategy. But this is not the way a true knight fights. The choice you have made is a flawed one. Your soul is now merged with that of Andreas. When he fully joins the ley lines, you too will fall. Neither Barbados nor the Traveler will be able to anchor your soul from within the ley lines, let alone rescue you. You have lost, and so have I. Regrettably, I can no longer offer you salvation. May your soul rest in peace with Boreas, lonely warrior. Haha, lonely? Sorry to disappoint you, but as much as it sounded like the perfect ending for both of us to return to the ley lines together, the fact is that, unlike the true Roland of the past, I still have fine wine and good friends to get back to. They're looking forward to my triumphant return. I'm not ready to accept my fate just yet. Ding dong! You've got mail! Until I return, I leave them in your care. The Knights of Favonius will always welcome you. Come on, Mondstadt. Dear Grandmaster. To Varka. To Varka. Family. No pig call. Poetry and letters were humanity's earliest means of expressing their thoughts. Make sure they all get delivered, Outlander who caught the wind. Grandmaster!
Master. Varka. Varka. Cuckoo Varka! Hey, Sarantola! For Varka. The thoughts of others anchor you, reversing the assimilation. Using your connections, relying on outside help. This is not the way of a knight. The Abyss can sustain me no longer. But now, countless souls who died unjustly will emerge to prevent your return. If you believe in your path, then grant them release. Carve your way out through bloodshed. Varka, mightiest knight of Boreas. This is how it ends. Throw the plan out of the window. Fight my way to victory. Well, that suits me just fine! The knight is always true to their word. So please, keep your promise and return victorious. You are not alone. Right back at you, Varka. Thunder! The north wind blows southward. May it guide you on your journey home. What the fuck? Leave it all to me! What the fuck? On me! Free! There's an ice-cold drink with your name on it. Ready when you are. Don't go dying in a place like this, Varka. Free! Up the ante! Thunder! Maria sweeping in! Stormwind! On me! Try to keep up! Charge! On me! Try to keep up! Fly home to us, Grandmaster! Spread your wings and soar toward a new dawn. Fate's chosen Lupaka.
move. I can't fall here! Off the ante! Just a flesh wound. Huh? On me. One final battle! Walk forward and do not look back. Varka, now I know the meaning of my name. After the lengths you've made everyone go for you, you'd better make sure to thank us all properly when you get back. You know, I have a lot of things to update you on, but they can wait until you're back. I have no intention of returning to the Knights of Favonius, but I trust you will find a way to manage on your own. Grandmaster, we're all waiting for you. Oh. I'm not doing too bad a job as Grandmaster, am I? I'll take that silence as your approval. Everything you swore to protect with your lives, it's all still here, safe and sound. The Knights of Favonius, Mondstadt, and the oath sworn by every knight. I'll protect them all with my life. And so, I'll deliver that letter on your behalf. I know it's just a shadow of the real Roland, but if you have the time, could you please read it for him? Rostam and Arundelen, they never forgot you. Phew. This has been one long expedition. From here on out, I think I'll
Let the wind lead. Hey, everyone. It's been a mighty long time. I'm thrilled to see you all again. Welcome back, Grandmaster. Yeah. I'm home. Running late again. It's been a while since I felt this wind on my face. Just how I remember. So, is there anything you'd like to talk about? Now's your chance before I get dragged off to the office. This sword was just a decoy. I carried his soul in my own heart. That was the plan I was most certain would work. The second half, though, using everyone's thoughts to guide me back out of the ley lines, I wasn't too sure that would work out. All jokes aside, what would you have done if the Traveler hadn't been able to separate the wolf spirit from Roland's influence? Initially, I was planning to have Barbados carry out that step. But when I approached him about it, he said there was a much more suitable candidate. The Outlander who caught the wind. Turns out our trust was not misplaced. Thank you. Then, I guess we'd have had to get Barbados to send a wind to blow me back home. But it would have come at a heavy price, and with no guarantee of success. Besides, I'd rather not have him expend that kind of power. It's a good question. A glass of the finest dandelion wine, perhaps? No doubt I'd have to pay for it with a secret stash of cash in my office. You're dreaming if you think it would have come that cheap. It's been a while since I felt this wind on my face. Well, with the shadow of Roland vanquished, the Wild Hunt won't be able to consolidate their forces for the foreseeable future. A few knights will remain on rotation at the Nodcry stronghold, but everyone else will be sent home in waves. Albedo and Durin will come back with the first wave, so you should have the chance to see them again soon. It's been a while since I felt this wind on my face. Just how I remember. My future. You may already have learned of this from Barbados or the Hexen Circle, but I glimpsed a reflection of the future in Barbarloth's scryglass. Correct. Although as things stand now, I believe we may have changed the course of the future, thanks in no small part to you. Still, after I've tied up some loose ends with the Knights of Favonius, I'll need to make another trip back north. There's still a lot of work to be done at the Nodcry stronghold. Besides, the first group of knights who volunteered to stay there have yet to be relieved of their duty. How could I simply abandon them? Ah, how noble. But be honest, your main reason for going back to Nodcry is so you can dump all your work here on Jean again, isn't it? Wait, seriously? I'm only pulling your leg. You'll be seeing a lot more of me in Mondstadt from now on. It's been a while since I felt this wind on my face.
His sword was just a decoy. I carried his soul in my own heart. That was the plan I was most certain would work. The second half, though, using everyone's thoughts to guide me back out of the ley lines, I wasn't too sure that would work out. All jokes aside, what would you have done if the Traveler hadn't been able to separate the wolf spirit from Roland's influence? Initially, I was planning to have Barbatos carry out that step. But when I approached him about it, he said there was a much more suitable candidate. The Outlander who caught the wind. Turns out our trust was not misplaced. Thank you. Then, I guess we'd have had to get Barbatos to send a wind to blow me back home. But it would have come at a heavy price, and with no guarantee of success. Besides, I'd rather not have him expend that kind of power. It's a good question. A glass of the finest dandelion wine, perhaps? No doubt I'd have to pay for it with a secret stash of cash in my office. You're dreaming if you think it would have come that cheap. It's been a while since I felt this wind on my face. Just how I remember. So, is there anything you'd like to talk about? Now's your chance before I get dragged off to the office. All right then. I'm gonna stay here and enjoy the breeze for a little longer. For all the wine in the world, there's no feeling as intoxicating as the wind from your hometown after a long time away. Hey. The incident did not cry. Don't tell me something bad happened again. My parents always say, no matter how busy life gets, you should always sit down and enjoy a proper meal when you get hungry. What I like to do is stack my plate up high, then squash it all down, take a deep breath, and wolf it down in one go. That way, I get to eat my fill without wasting too much time. The incident in Nod Cry? Don't tell me something bad happened again. Interesting that all the guide makers suddenly released 10 videos.
me something bad happened again. Гайд на нее малость устарел. Во многом это случилось из-за того, что она сразу выходила за делом на будущее, но теперь можно освежить информацию. Как и всегда, гайд сделан так, чтобы его можно было смотреть в отрыве от релизного. Следовательно, ты услышишь много знакомых слов в разделе с описанием ее способностей, но вот блоки с отрядами, сборкой и подобным претерпели существенные изменения. Теперь они учитывают все то новое, что появилось в игре за это время, и стали куда подробнее. Ну а в закрепленном комментарии тебя ждут ссылки на расширенные материалы, если есть желание покопаться самому. Усаживайтесь поудобнее, приятного просмотра. Кстати, если планируешь радикальное погружение в криомету, то примагемы для круток точно лишними не будут. Рекомендую заглянуть на закрытую распродажу GGSL. Здесь вы найдете самые приятные цены, они ниже, чем в основном каталоге. Однако попасть на распродажу можно только по специальной ссылке в описании. Тут найдем и товары для Геншина. Все, что нужно сделать, это указать свой UID, сервер и провести оплату удобным способом. Товар будет доставлен быстро и безопасно. Если нужной тебе игры нет на закрытой распродаже, можно перейти в каталог на главной странице. GGSL — это не только магазин с цифровыми товарами. Это торговая площадка, где продавцы и покупатели со всего мира могут найти друг друга. Помимо доната в игры, тут можно пополнить Steam, приобрести подписки на различные сервисы и даже программы для работы. Перед покупкой обязательно ознакомься с отзывами на I've seen it, tell me something about Varka. Was I mistaken? продавца и инструкции к приобретению, чтобы получить. Эскофье Криокопейщица представляет Фонтейн, а ее базовые характеристики на 90 уровне сейчас на твоем экране. ХП и защита в ее случае какой-то роли не играют, а вот базовая атака довольно высокая, и это будет нам полезно. За возвышение получает крит-шанс, весьма полезный и удобный в плане баланса стат. Как и всегда, базовые характеристики в отрыве от способностей не особо показательные, так что давайте переходить к ним. Обычные атаки. В них мы не найдем чего-то интересного. Самая обычная серия, самая обычная заряженка, самая обычная планш-атака. Все это наносит урон физическим уроном, обладая весьма низкими скейлами. Очередной герой, что не использует атаки с руки при эффективной игре. Можем смело игнорировать. Элементальный навык уже куда важнее. У него есть два варианта применения – быстрое и долгое нажатие. Длительное применение навыка в бою мы использовать не будем, так что обсудим его немного позже. Короткое нажатие призывает универсального, мультифункционального кулинарного мека и наносит врагам урон криостихий. Само нажатие дамажит не очень много, однако периодический урон мека уже заметно выше. Он следует за активным персонажем и стреляет по врагов крио-уроном. Длится 20 секунд и наносит по одному удару каждую секунду. Урон наносится от атаки и указан в этих множителях, учитывая количество ударов набегает не самый плохой дэмэдж, если учесть, что он наносится из кармана и без условий. Радиус поражения не очень большой, почти всегда мег будет попадать лишь по одному врагу, но могут быть и случаи, когда он задевает нескольких, если их модельки находятся вплотную друг к другу, но на это рассчитывать не стоит. Зато у мека довольно дальняя дистанция, с которой он поражает врагов. Удары мека накладывают крио на врагов через удар, то есть раз в 2 секунды. Это лучший показатель по крио-аппликации, он такой же, как у Ситлали или Розарии. Нажатие навыка генерирует 4 единицы энергии крио-стихии. Способность перезаряжается 15 секунд, а мег действует 20, то есть у нас не только нет окна, но даже есть небольшой запас между обновлениями Ешки.
Еще в этот навык зашита фонтейновская механика Арха, если кто-то еще вообще помнит о том, что она существует. В случае с Кофье это Усия. Доп-тычка наносится раз в 10 секунд при ударах мека. В итоге все весьма просто. Нажимаем навык, генерируем энергию, призываем на поле боя своеобразную турель. Она наносит урон каждую секунду, а также накладывает крио на врага. Перезаряжается меньше, чем действует, и при этом наносит не самый плохой суммарный урон. Само собой, если учитывать, что он побочный для отряда в целом. Huh. No, that's interesting. Okay, so mint. Probably really easy to get. Foul, reasonably easy to get. Rice. There's a lot that goes into managing an orchard. Watering, weeding, fertilizing the soil, making sure the temperature is right. But most importantly, you have to keep the fruit in a good mood. Взрыв стихий. Нажатие наносит Крио урон по площади и восстанавливает ХП всем членам отряда. Скейлится от силы атаки из Кофье. И да, это все, что он делает. Отмечу, что лечение весьма неплохое в плане множителей. В обычной ситуации из Кофье без проблем хилит по пол ХП всем в отряде за одно лишь нажатие ульты. Скейл на уроне этой способности также довольно высокий, более 1000% на 10 уровне. И мы помним, что это криотычка, ее можно разгонять таянием. Однако на практике это имеет смысл лишь ради постановки рекорда, а в реальном бою мы не особо рассчитываем на этот дэмэдж, нам куда важнее лечение. Ульта перезаряжается 15 секунд и стоит 60 энергии. Пассивки. Основная пассивка самая бесполезная в бою, но хотя бы забавная. Зажатие элементального навыка призывает кулинарного мека в режиме импровизационного приготовления. По сути, это работает как преобразователь. Поставили, накидали в него элементальных статусов и получили еду. Можем получить несколько блюд раз в неделю. Каждый понедельник счетчик сбрасывается. С одной стороны, забавно, что эта особенность находится в навыке, а с другой, каждый обладатель эскафье время от времени жмет ретрай из-за того, что случайно применил ее в бою. Пассивка за первое возвышение. После применения взрыва стихий эскафье будет лечить активного персонажа отряда. Один тик лечения каждую секунду в течение 9 секунд. Таким образом, ульта лечит как всех членов команды одним тиком, так и активного персонажа периодически. Это очень похоже на лечение от взрыва стихий Джин или Цапли. Пассивка за четвертое возвышение самое важное. За каждого персонажа гидро или крио стихии в отряде мы будем снижать сопротивление врагов к этим стихиям, попадая по ним элементальным навыком или взрывом стихии Скафье. При этом нам не обязательно, чтобы весь отряд состоял из этих стихий, как это происходит у какой-нибудь Шеврёз. Но в то же время, на самом деле обязательно. За одного персонажа получаем 5% среза, за двух 10, за трех 15, а за четверых 55. И как вы понимаете, это выбор без выбора. Ты можешь собирать не весь отряд этих стихий, но бонус будет в 4 раза меньше. Но все же даже 10-15% это лучше, чем ничего. Размер среза резистов на полной реализации самый большой в игре. Изумрудная тень режет 40%, C0 шалонен 36%, C3 шалонен 45%. Шеврёз тоже срезает лишь 40%. Более того, дело не только в размере бонуса, но и в удобстве. Аномасет требует раздувать элемент каждые 10 секунд. Шеврёз делает перегрузки. Шалонен весьма удобно, но ее бонусы также требуют обновления на поле боя. А вот эскафье способна держать его постоянно, ведь он работает 12 секунд с момента попадания навыком, а навык действует 20 секунд, перезаряжаясь 15. В общем, он будет работать всегда. Важно лишь попадать по врагам навыком или ультой.
На этом мы закончили разбор умений Эскофье. Давайте сделаем выводы по роли и назначению персонажа. Набор функций Эскофье довольно обширен. Она может сильно снижать сопротивление врагов гидро и криостихии. Для полноценной работы требует пачку, полностью состоящую из этих элементов. Лечить как массово, так и продолжительно в одну цель. Наносить урон из кармана. Накладывать стабильное крио из кармана. И вообще, как правило, комбинация из бонусов для отряда, урона из кармана и элементального статуса из кармана уже делает персонажа весьма сильным по дефолту. Конечно, многое зависит от размера этих бонусов и финальной силы команд, на которых оно рассчитано, но с этим у Эскофье нет никаких проблем. По сумме она выполняет роль саппорта, саб-дамагера и аппликатора в одном лице. Как играть за Эскофье? Как и подавляющее количество персонажей ее роли. Вышли на поле, нажали элементальный навык, ситуативно нажали взрыв стихий, ушли в карман. Та самая невероятная EQ ротация. Далее обсудим отряды. Та самая невероятная элементальный навык, ситуативно нажали взрыв стихий, ушли в карман. Та самая невероятная EQ ротация. Далее обсудим отряды и сборки, но сначала попрошу тебя подписаться на этот канал, если ты попал сюда случайно, либо уже давно смотришь меня без подписки. Это займет всего пару секунд, но тем самым ты сильно поддержишь этот канал и меня лично. В Телеграм заглядывай, там случаются розыгрыши, и там удобнее следить за анонсами стримов. На стримах мы можем пообщаться напрямую, я могу попробовать пройти тебе бездну, театр или натиск, оптимизировать твою пачку в ДПС-трекере, а еще там есть бесплатная луна за баллы канала. Ну а на Бусти ролики выходят на один день раньше. Спасибо каждому из вас за поддержку и приятного просмотра далее. Начать обсуждение отрядов хотелось бы с того, что у Эскофье довольно много применений, но из-за условий пассивки полностью она раскрывается именно в заморозках, так что начнем с них. Их, в общем-то, тоже можно разделить на две большие группы – отряды с кирк и отряды без скирк. Суть-то у них одинаковая, просто урон принципиально разный. Вот вам различные вариации лучших отрядов, содержащих в себе скирк, эскофье и фурину. По сути, это почти полноценный премиум сетап скирк, разве что последний слот весьма вариативен. Я также отмечу, что на практике команда Ситлалия не настолько сильнее, чем прочие. Слишком уж там изощренная ротация, те же свитки довольно сложные. Заставить работать стабильно. Но так или иначе, примерный порядок чисел именно такой. Сложно заставить работать стабильно. Но так или иначе, примерный порядок чисел именно такой. Так как у нас тут все-таки видео про Эскофье, а не про скирк, я попробую продемонстрировать ее важность в этой команде таким образом. Это лучшие команды скирк, если Эскофье у нас нет. Иронично, что в таком случае она не проходит тест Мавуикой, а любые адекватные отряды могут рассчитывать лишь на 100 тысяч урона в секунду с небольшим, что, конечно же, уже ощутимо меньше, чем с кофе. Также весьма важным звеном является и фурина. Вот аналогичный список, только теперь у нас есть скирк и Эскофье, но нет фурины. Просадка ощутимая, но уже не такая большая, как при отсутствии кофе. Все это я сделал лишь для того, чтобы показать вам важность Эскофье для скирк, ведь именно для нее большинство из вас и будет ее выбивать, либо выбивали ранее. Для криомечницы приоритет по слотам весьма прост. Эскофье важнее всего, фурина также дает много, но уже не так важна, как кофе, а четвертый слот в целом довольно вариативен. По сути, лишая скирк Эскофье, мы потеряем до трети урона отряда, что очень много, как за замену одного персонажа на топ-2 решения. Теперь же рассмотрим Эскофье в заморозках с другими персонажами. Начнем с криодамагеров. Буду приводить несколько лучших отрядов на стандартах. Картина выходит более чем наглядная. Вот 4 лучшие пачки Аяки с Эскофье. В целом, для такого старого героя, как Аяка, это вполне себе достойные числа, но все же они ощутимо ниже, чем у скирк, при более высокой стоимости отрядов. Однако дальше все будет еще хуже. У Ризли аналогичные по стоимости сетапы уже с трудом пробивают 70-80 тысяч ДПСа. Ризли здесь может быть не более чем нормальным драйвером, но все же в современной игре это уже слишком мало урона, тем более по такой высокой цене, как 4 легендарки в отряде. У Ганьюи в заморозках ситуация аналогичная, хотя стоит отдать ей должное, она все же вышла на 3 года раньше того же Ризли, а в подобных сетапах урон у них в целом соизмерим. К слову о старых героях. Кейя находится примерно на том же уровне силы в аналогичных отрядах.
отрядах. Иными словами, в такой пачке не так уж и важно, кто является персонажем на поле боя. В любом случае, основной урон наносит не он, а Эскофье, Фурина, Елань и прочие из кармана. Только у Скирк достаточно урона, чтобы она считалась главной в этом отряде. Из остальных криодамагеров разве что Аяка выделяется положительно, но все же она слишком сильно уступает той же Скирк, чтобы у нас были причины предпочесть ее на это место. Ну, кроме вайфу-фактора, само собой. Что касается гидродамагеров в заморозках, то героев тут поменьше. Нёвик показывает себя неплохо, пачка даже способна пробивать 100 тысяч, да и аналогичные сетапы проваливаются не так уж сильно. У Аята все не очень хорошо. Тут он уступает даже самым сомнительным криодамагерам, но так или иначе, это тоже способ хотя бы немного его воскресить. Хотя в современной игре это, конечно же, уже слишком мало. Надеюсь, вы запомнили примерный порядок чисел урона у разных персонажей с Эскофье. Давайте сравним его с солянкой без классического основного дамагера и увидим, что в принципе он не особо-то нам и нужен. Практически всем дамагерам так или иначе нужны эти самые персонажи на точно такой же урон или ниже, в то время как сами сабдамагеры без основного ДД могут делать то же самое. А значит, зачем платить больше? В итоге по фризам с Эскофье все просто. На несколько голов сильнее всех будут команды Скирк, они же одни из лучших в игре на данный момент. Это уровень 130-150 тысяч урона в секунду на стандартах. Затем резко падаем по урону, но все еще неплохо смотрятся Нивелет, Аяка и солянка с хорошими сабдамагерами. Это уже уровень в районе 100 тысяч урона в секунду в тех же условиях. И уже затем идут все прочие Крио и Гидро ДД на планочке в 70-80 тысяч ДПС. Кстати, довольно важно будет сказать и о том, что обычно крио-отряды считают в условиях, где мы можем замораживать врага. Из-за этого на большинстве дамагеров в условии стандартов вы можете видеть именно крио-сет. На деле же, если мы деремся с боссами, которых нельзя заморозить, то можем смело вычитать примерно по 5-8 тысяч урона в секунду из каждого показанного ранее отряда. Это такая общая черта фриз-команд. Однако применение Эскофье не ограничено заморозками. Она также отлично работает. По сути, это почти полноценный в мелт отряды Мавуики, Орликина, в мелте хороший камень, но там фриз команд. Однако применение Эскофье не ограничено заморозками. Она также отлично работает в роли криоаппликатора в отряды через таяние. Пройдемся по основным пиро-ДД, что могут так играть. В этот раз возьмем лишь лучшие сетапы. Лицом тут выступает Мавуика, способная навязать конкуренцию лучшим командам Скирк. Правда, тут, как и в случае лучшей пачки Скирк, на деле урон будет немного ниже. Уж слишком тонко там настроена ротация. А стабильно исполнять это довольно сложно даже на манекене, не говоря уже про реальный бой. Но так или иначе, это крайне сильный отряд. Дальше вновь падение по урону, но Орликина держится неплохо. На стандартах ее лучшая пачка Шеврёс и лучший мелт отряд с Эскофье практически равны, но на более высоких инвестициях мелт показывает себя даже лучше. Традиционно в мелте хороший камин. С ним тоже много разных нюансов по части урона, например, если нам нужна только одна ротация, можно и 140 тысяч на нем насчитать. Но здесь взят пример со стабильными 4 ротациями, где все довольно сложно с восстановой. Оттого и ДПС ощутимо ниже. Но это все еще выше планки в 100 тысяч в секунду. У прочих пиродамагеров урона уже ощутимо меньше, и я бы не стал рассматривать их в такого рода пачках. У Хутао и Кли есть отряды сильнее, а у Юэмии просто мало личного урона в современных реалиях игры. В итоге Эскофье будет неплохим компаньоном в мелт-отряды Мавуики, Орликина или Камина, но все же стоит отметить, что Ситлали там гораздо значимее. Все же кофе не даст ничего, кроме криостатуса и крайне небольшого личного урона, ведь срез резистов почти не работает. Но такого рода применение у нее все равно есть, и об этом не стоит забывать. В конце можем рассмотреть некоторые отряды вне концепции для общего развития. Вот такая вот команда есть у Часки. К слову, она может выдавать 93 тысячи урона в секунду на стандартах, что для Часки одна из лучших ее команд. А как вам такой сетап? Да, это планш Эскофье. Если захочешь так поиграть, то не забудь прокачать первый талант, но если серьезно, не надо, оно абсолютно того не стоит. Пока искал команды, нарыл еще вот такую вот странную вещь. Мы берем команду на 90 тысяч урона, соединяем ее с командой на 150 тысяч урона и получаем команду на 84. Звучит очень выгодно. Я надеюсь, понятно, что это скорее пример того, как делать не надо, просто
уж очень мне хотелось поделиться этой находкой. Давайте подведем итоги по отрядам Эскофье. Ее идеальное применение — напарница для скирк, что, в общем-то, было известно нам уже давно. Но при этом она может использоваться и с другими целями. Можно поставить в мелт-отряды в качестве криоаппликатора, но в идеале в качестве второго крио, а не единственного. Можно использовать для экстренной реанимации стареньких слабеньких крио и гидродамагеров. Также она позволит тебе проще обходить как блоки, например, крио-автоматона, что особенно актуально в текущем натиске. Правда, в одиночку закрыть его полностью она все равно не сможет. Это представитель сильного и при этом не бессмысленно универсального героя. У бессмысленно Hey, doggy's sake. Yeah. Angeles, fresh water spills down two stark concrete chutes perched on the foothills of the San Gabriel Mountains, a place simply called the Cascades. It's a deceptively simple-looking finish line, the end of a roughly 300-mile or 500-kilometer journey from the eastern slopes of the Sierra Nevada into the city. On November 5th, 1913, tens of thousands of people climbed these hills to watch the first water arrive. When the gates finally opened, water trickled through, but that trickle quickly became a torrent. The project's chief engineer, William Mulholland, leaned over to the mayor and shouted the line that's been repeated ever since. "There it is, Mr. Mayor. Take it." That moment was profound for a lot of reasons, depending on where you live and how you feel about water rights. LA didn't become LA by living within the limits of its local resources. Its meteoric growth into the metropolis we know was enabled by an early and extraordinary decision to reach far beyond its own watershed and pull a whole new river into town. Today, roughly a third of LA's water comes from the eastern Sierra through the Los Angeles aqueduct system. That share swings with snowpack, drought, and environmental constraints, but this one piece of infrastructure helped turn a water-limited town into a world city.
It's one of the most impressive and controversial engineering projects in American history. But to really appreciate that water in the Cascades, you have to look way upstream and see what it took to get it there. It's gravity, geology, politics, and human ambition, all in a part of the state that most people never see. Let's take a little tour so you can see what I mean. I'm Grady, and this is Practical Engineering. When most people think about aqueducts, this is what they picture. A bridge carrying water over a valley or river. And just to be clear, these are aqueducts, but engineers often use the term more broadly to describe any type of conveyance system that carries water over a long distance, from a source to a distribution point. Could be a canal, a pipe, a tunnel, or even just a ditch. In the case of the LA Aqueduct, it's all of them, plus a lot of supporting infrastructure as well. From the center of the city, it's about a 4-hour drive to the Owens River Diversion Weir. It's not accessible to the public, but it is the official start of the LA Aqueduct, at least when it was originally built. Here, all the snowmelt and rain from a huge drainage system between the Sierra Nevada and Inyo Mountains funnel down into the Owens River, where a large concrete diversion weir peels nearly all of it out of its natural course and into a canal. This point is roughly 2,500 feet or 750 meters higher in elevation than the bottom of the Cascades at the downstream end, which makes it obvious why LA chose it as a source. The entire aqueduct is a gravity machine. There are no pumps pushing the water toward the city. Half a mile of elevation change feels like a lot until you realize you have to spread it out over 300 miles. It's all achieved through careful grading and managing elevations along the way to keep the flow moving. That care is particularly important in this upper section of the aqueduct where the water flows in an open canal. To do this efficiently, you need a relatively constant slope from start to finish. That's a tough thing to achieve on the surface of a bumpy earth. Following a river valley makes this easier, but you can see the twists and turns necessary to keep the aqueduct on its gentle slope toward LA. If it seems kind of wild that the city would buy up the land and water rights from somewhere so far away, it did to a lot of people who lived in the Owens Valley too. A lot of the acquisitions and politics of the original LA Aqueduct were carried out in bad faith, souring relationships with landowners, ranchers, farmers, and communities in the area. The saga is full of broken promises and shady dealings. Then, when the diversion started, the area dried up, disrupting the ecology of the region, making agriculture more difficult and residents even more resentful. Many resorted to violence, not against people, but against the infrastructure. They vandalized parts of the aqueduct, a conflict that later became known as the California Water Wars. In one case in 1924, ranchers used dynamite to blow up a part of the canal. Later that year, they seized the Alabama Gates. About 20 miles or 35 kilometers downstream from the diversion weir, a set of gates sits on the eastern bank of the Aqueduct Canal. Because it runs beside the river valley, the aqueduct captures some of the water that flows down from the surrounding mountains, in addition to what's diverted out of the Owens River, particularly during strong storms. That means it's actually possible for the canal to overfill. The Alabama Gates serve as a spillway, allowing operators to divert water back down to the river. This also helps drain the canal for maintenance or repairs when needed. Those Owens Valley ranchers understood exactly what the Alabama Gates controlled. Open them and the water would run back where it had always run, down the Owens River instead of south to Los Angeles. The resistance simmered and flared for years, but it didn't end in the dramatic showdown at the aqueduct. Instead, it ended at a bank counter. The Inyo County Bank was run by two brothers who were also key organizers and financiers of the resistance campaign. In August 1927, an audit revealed major shortfalls and ongoing embezzlement, and the bank quickly collapsed.
Residents across the valley saw their savings wiped out or frozen overnight, shattering what was left of the community's ability to keep fighting. The Alabama Gates weren't just a political flashpoint, though. They also marked an important dividing line in the aqueduct's design. LA knew that even if the ranchers didn't release the water to the river in protest, a lot of it would end up there anyway through seepage. As the canal climbed away from the valley floor and crossed more porous soil, it would naturally lose its water through the ground. So, at the Alabama Gates, the aqueduct transitions from an unlined canal to a concrete-lined channel. It's still open to the air, so there's no protection against evaporation or contamination, but the losses to the ground are a lot less. This design continues for about 35 miles or 55 kilometers through the valley. Along the way, the aqueduct passes the remains of Owens Lake. Once a large body of water, it quickly dried up with the diversion of the Owens River. Of course, there were impacts to wildlife from the loss of water, but the bigger problem came later: dust. All the fine sediment that settled on the lake bed over thousands of years was now exposed to the hot desert sun. When the wind picked up, it filled the air with fine particulates that are dangerous to breathe. Over the years, there have been times when Owens Lake is the single largest source of dust pollution in the entire country, and LA has spent more than $1 billion just trying to fix this problem alone. The aqueduct passing along the hillside past the lake and its challenges is a reminder that the true cost of water is often a lot more than the infrastructure it takes to deliver it. So far, it might be obvious that this aqueduct system is pretty fragile to be making up a major part of a city's freshwater supply. Even beyond the vandalism and political resistance, there are lots of things that could go wrong along the way, from bank collapses, earthquakes, diversion failures, and more. That's why Highwee Reservoir was originally built in the narrow saddle between two hills as a kind of buffer. With a dam on either side, it stored up water so the aqueduct could keep running even during a disruption upstream. It also slowed the water down, exposing it to the hot desert sun as a natural form of UV disinfection. In the 1960s, the reservoir was reconfigured into two basins to add some flexibility. That's because around that time, the LA Aqueduct became two. While the open-top canal section was large enough to meet demands, the underground conduit in the next section wasn't, so LA built a second one in 1970 to increase the flow. If you look at this map of the Highwee reservoirs, you can see that water has two paths. It can flow into the second aqueduct here from the North Basin, or it can pass through the Merritt Cut to the South Reservoir, through the intake there, and into the first aqueduct. This setup allows for some redundancy, along with regulation and balancing of the flows between the two aqueducts. Highwee marks the start of the long desert run, with both systems no longer in open-top line canals, but running underground in concrete conduits. There are a lot of advantages to running an aqueduct in a closed conduit underground, especially one this long through a desert landscape. There's far less evaporation and less potential for contamination. It doesn't divide the landscape at the surface level, so there's no need for bridges, culverts, and wildlife crossings. Going underground also offers more flexibility when it comes to topography. You don't have to follow the contours of the surface so carefully because if you come to a hill, you can just dig a little deeper to keep the constant slope. Of course, those benefits come with a cost. An underground conduit is more expensive than a simple channel on the surface, and not all the problems with topography are solved. This is Jawbone Canyon, one of the biggest drops for the first aqueduct. Rather than taking a major detour around it, the aqueduct descends 850 feet, or 250 meters, and then ascends back up. This type of structure is often called an inverted siphon. I've done a video on how these work for sewer systems, and I've also done a video on flood tunnels that work in a similar way, if you want to learn more after this.
Unlike the concrete conduit, which really just acts like an underground canal with a roof, this is one of the places where water in the aqueduct is pressurized. 850 feet of water column is about 370 psi, 26 bar or 2.5 megapascals. It's a lot of pressure. These sections of pipe had to be specifically manufactured on the East Coast, where the major steel facilities were, and transported by ship because of their size. They traveled all the way around Cape Horn since the Panama Canal was still under construction. There are actually quite a few of these siphons crossing canyons in this section of the aqueduct, but Jawbone Canyon is the biggest one. A little further downstream, the LA Aqueduct crosses the California Aqueduct, part of the State Water Project. That system has a connection to LA as well, but this branch at the crossing actually heads to Silverwood Lake. However, there is a transfer facility recently completed that can pump water out of the California Aqueduct directly into the first LA Aqueduct. This creates opportunities for LA to buy water that moves through the state system and offers some flexibility in where that water ends up. There's also a turn-in that can move water from the LA Aqueduct into the California Aqueduct for situations where trades make sense. The second LA Aqueduct passes underneath the State Canal here. And this is a good example of the differences between the first project, built in the 1910s, and the second one, built in the 1960s. Over that time, the price of labor went up a lot more than the price of materials. Where the first one carefully followed the existing topography with bends and turns to minimize the need for expensive pressurized pipe, the second one could take a more direct path, reducing labor in return for the more specialized conduit materials. After wandering more than 100 miles or 160 kilometers apart, the two Los Angeles aqueducts come back together at Fairmont Reservoir in the northern foothills of the Sierra Pelona Mountains. This is the last major topographic barrier on the way to Los Angeles. There was no way to go up and over without pumps, so instead, they went straight through. The largest project was the Elizabeth Tunnel. Here, the two aqueducts come together again into a single watercourse. About 5 miles or 8 kilometers of excavation through everything from hard rock to loose, wet ground became one of the most difficult parts of the entire project. The tunnel required continuous temporary supports along most of its length, followed by a permanent concrete lining. It was a monumental effort for its time and essential not only to cross the range, the Elizabeth Tunnel also delivers that water under pressure to the San Francisco Power Plant No. 1. This is the largest of the 14 hydroelectric plants that run along the aqueduct, capturing some of the energy from the water as it flows downward toward LA. These plants are a major part of how the project paid for itself, and they continue to serve as an important source of electricity in the region today. Continuing downstream, Bouquet Canyon Reservoir adds another layer of operational flexibility. It helps regulate flow through the power plants and provides additional storage, a sort of insurance policy since this whole reach depends on a single major tunnel crossing the San Andreas Fault. In case of a major earthquake, it'd be best if Angelinos could avoid a simultaneous water shortage. The aqueduct splits again just upstream of the San Francisco Plant No. 2, which was famously destroyed by the St. Francis Dam failure. That reservoir project was designed to supplement the storage capacity along the aqueduct, but the dam failed catastrophically in 1928, just 2 years after it was completed, killing more than 400 people and destroying several parts of the aqueduct as well. The tragedy was one of the worst engineering disasters in American history. It put another stain on the aqueduct project, and it effectively ruined the reputation of William Mulholland, who was largely considered a hero in LA for all his work on the aqueduct and the city's water system. The dam was never rebuilt, but the workers restored the aqueduct to functioning service in only 12 days. Rebuilt all his work. William Others was 28. The Olympic water store built on tin. These plants are a major part of how the project paid for itself, and they continue to serve as an important source of electricity in the region today. Continuing downstream, Bouquet Canyon Reservoir adds another layer of operational flexibility.
It helps regulate flow through the power plants and provides additional storage, a sort of insurance policy since this whole reach depends on a single major tunnel crossing the San Andreas Fault. In case of a major earthquake, it'd be best if Angelinos could avoid a simultaneous water shortage. The aqueduct splits again just upstream of the San Francisquito Plant No. 2, which was famously destroyed by the St. Francis Dam failure. That reservoir project was designed to supplement the storage capacity along the aqueduct, but the dam failed catastrophically in 1928, just 2 years after it was completed, killing more than 400 people and destroying several parts of the aqueduct as well. The tragedy was one of the worst engineering disasters in American history. It put another stain on the aqueduct project, and it effectively ruined the reputation of William Mulholland, who was largely considered a hero in LA for all his work on the aqueduct and the city's water system. The dam was never rebuilt, but the workers restored the aqueduct to functioning service in only 12 days. At Drinkwater Reservoir, the two aqueducts run roughly parallel through the Santa Clarita area, sometimes above ground and sometimes below, before finally reaching the terminal structures that carry water into LA. Usually the water stays in the conduits which feed the two hydropower plants at the foot of the mountains. If the plants are out of service or there's more flow than they can handle, you can see the excess water thundering through the cascade structures instead. From here, the aqueduct drops out of the mountains and into the north end of the San Fernando Valley, where the water is treated and prepared for distribution. After filtration and disinfection, it's stored in the Los Angeles Reservoir, the system's terminal reservoir, so the city can smooth out day-to-day swings in demand, even while the aqueduct's inflow stays relatively steady. For most of Los Angeles's history, that finished water storage was out in Я это сам. Ну давайте, ну да, можете отправить по in the open air. But in the 2000s, drinking water rules pushed utilities to add stronger protection for treated water held in uncovered reservoirs. There's a good chance you've seen their solution on the Veritasium channel or elsewhere, 96 million plastic shade balls that act like a floating cover, blocking sunlight to prevent water chemistry problems and helping keep wildlife out.
They're the final protection for this water that traveled so long to reach the city. While the LA reservoir is, in a sense, the end of the journey for this water, the original diversion way back at Owens River isn't even technically the start anymore. In 1940, LA extended the aqueduct system upstream northward by connecting the Mono Basin and funneling its water through tunnels to the Owens River Basin. Like Owens Lake downstream, Mono Lake began drying out as well. And also like Owens Lake, lawsuits, court orders, and environmental regulations have tempered the value of this water source, forcing LA to significantly reduce diversions and implement costly restoration projects. That's kind of the story of the LA Aqueduct in a nutshell. The project seemed obvious from an engineering perspective. There was lots of snowmelt in the mountains. The city had the technical prowess, the funding, the elevation, and the political power to reach out and take it, and the result was one of the most impressive works of infrastructure of the early 20th century. And continued efforts to expand and improve the system have made it even more efficient, flexible, and valuable to the many millions of people who live in one of the most populous cities in America, delivering not only water, but also hundreds of megawatts of hydropower. But in many ways, it was not only unscrupulous, but also short-sighted. Residents of the Owens Valley watched ranchland and farmland dry up as the water that had shaped their home was rerouted south. Native communities saw their homeland transformed with access to gathering areas disrupted, places made unrecognizable, and cultural ties strained by changes they didn't choose. Wind picked up alkaline dust from dried lake beds, habitats were disrupted, and the birds that depended on these waters and wetlands lost part of what made this migration corridor work. It's easy to see why the aqueduct remains controversial and why what we sometimes dismiss as red tape around major infrastructure is often completely justified due diligence. As engineers and really as humans, we have to try and account for costs that don't show up on a balance sheet, but can come back later as decades of lawsuits, mitigation, and restoration. And even the aqueduct's original thesis that there's reliable snowmelt up there and a growing city down here is starting to falter. In recent decades, the mountains have delivered less predictable runoff, more swings, more years when the timing is wrong, and more uncertainty about what normal even means anymore. California's climate has always moved in long cycles, but the margin for error is thinner now, and no one can say with much confidence when or if the moisture the state depends on will return to its old pattern. The hopeful part is that this is exactly where engineering makes a difference, at the messy intersection of geology, climate, culture, politics, and human need. The Los Angeles Aqueduct is a case study in what we can build when we're ambitious, but also what happens when we treat a landscape like a machine with only one output. The next era of water engineers can learn a lot from it. I mentioned the California Aqueduct as another of the large systems that brings water to LA, but there's actually a third long-distance aqueduct that delivers water to Angelenos, this one coming all the way from Lake Havasu on the Colorado River. Like the Owens River project, that one came with its own set of challenges, controversy, and impressive feats of engineering. My friend Sam from the Windover Productions channel talks about that, plus all the interplay between politics, growth, drought, and engineering in his incredible documentary, The Colorado Problem. It's basically an hour-and-a-half Windover Productions video with excellent graphics and interviews, and if you want to watch it, it's only available on Nebula. You probably know about Nebula now, even if you're not subscribed. It's a streaming service built by and for independent creators. No studio executives deciding what gets the green light, and no advertisements either. It's just independent creators making stuff they're excited about with as few barriers and distractions as possible between you and us. My videos go live on Nebula before they come out here, and my practical construction series was specifically produced for Nebula viewers who want to see deeper dives into specific topics.
I know there are a lot of streaming platforms out there right now, and no one wants another monthly cost to keep track of, but I also know that if you're watching a show like this to the end, Nebula's library of videos is right up your alley. So I've made it dead simple. Click the link below and you'll get 50% off an annual plan. Or if you have subscription fatigue but still want to support what I'm doing, you can get a lifetime membership. Pay once and have access for as long as you and Nebula last. Hopefully that's a long time. If you're with me that independent creators are the future of great video, I hope you'll consider subscribing. Thank you for watching, and let me know what you think. This is the historic 4th Ward Park in Atlanta, Georgia. It's got all the stuff you could want a park to have. Landscaped walkways, benches, grassy fields, a playground, and even a splash pad and amphitheater. The focal point is the 5-acre or half a hectare pond running through the middle. But this pond isn't just for looks. In fact, this park would have never been built at all except for the fact that it solves a serious flooding problem. For years, the 4th Ward neighborhood struggled with drainage and flooding issues. In the 90s, the city came up with a plan, a massive underground tunnel to carry runoff away. Don't get me wrong, I love flood tunnels. I have a whole video about them, but they're not always the right call. One engineer in Atlanta had a better idea, a solution that would address the flooding issue for a lower cost and significantly beautify the area, a rare opportunity to improve form and function. You've almost certainly seen a stormwater pond, whether you realize that's what it was or not. They kind of blend into the urban landscape to the point where they're basically hiding in plain sight. Some have been turned into amenities in places like parks where the primary purpose is disguised. But I think it's fair to say that no other single solution has been installed more extensively in modern cities or delivered greater cumulative protection against runoff than the humble stormwater pond. Let me show you how they work with a model I built in the garage and some of the ways these ponds are evolving in the 21st century. I'm Grady, and this is Practical Engineering. The problem that stormwater ponds solve is pretty easy to understand. Storms bring water, and that stormwater has to go somewhere. Spray a garden hose on some grass and some concrete and just watch what happens. How much of that water soaks in and how much runs off the surface. Depending on the type of soil below the grass and the duration of the experiment, the answers are pretty different for the two situations. Let's do a little development to make this clearer. Say we buy up this piece of land on the edge of the city. Add roads and sidewalks, some commercial parcels with parking lots, a park with a gazebo, tennis and basketball courts, apartments and homes with roofs, driveways, patios, and sheds. Before our project, this entire area was natural ground, soil that could absorb at least some amount of precipitation, allowing it to infiltrate into the earth, recharging aquifers. Now it's covered in all kinds of impervious surfaces. Let's see what happens when it rains. Essentially, two things can happen to rainfall when it hits the ground. It either soaks in or it runs off. How much of each happens depends on quite a few factors. For soil, it matters what kind. Sandy soils with large particles and interstitial spaces can absorb a lot. Clays with microscopic particles and almost no voids, very little. It also matters how much water is already in the soil. If it's wet before the storm, there's less room for more water to flow in. And as soil absorbs water throughout a storm, its ability to infiltrate more decreases. Any water that can't infiltrate the soil will run off into creeks or rivers nearby, but for impervious surfaces like asphalt, concrete, and roofs, there really aren't any variables. Essentially, all the water that falls on them runs off.
When it rains in our new development, all the runoff still flows to the same place, maybe into a channel that runs into a creek that eventually connects to a larger river. It's just that now there's a lot more of it. As I mentioned, depending on the type of soil and the size of the storm, the difference between pre- and post-development conditions can be pretty significant. But a single development usually only represents a small portion of the watershed for a creek or river. So even with all these new impervious surfaces, the marginal increase in water levels during a storm downstream may be fairly insignificant. But zoom out to the scale of an entire city and the problem becomes obvious. It's basically all impervious. Development left unchecked can dramatically increase the frequency and severity of flooding because when it rains, a much greater proportion of that rain runs off into creeks and rivers instead of soaking into the ground. So most cities don't let development go unchecked, at least from a flooding standpoint. Rules vary a lot among cities and across the world, but the most basic requirement you'll see in most places is pretty simple. To get a building permit to develop a piece of property, you're going to have to limit the peak runoff from the property to pre-development levels. That means that for a given storm, on a given site, you can't have a higher flow rate after development than it would have been beforehand. Most development is going to involve adding impervious surfaces, whether they're roads, buildings, sidewalks, or parking lots, and that means more runoff. You can't just get rid of the water in most cases, so somehow you're going to have to store it and release it gradually to keep the peak flow below pre-development levels, and the simplest way to do it is a pond. This is my garage-built stormwater pond. It's just an acrylic flume I use for some of my demos, but I've built this outlet structure that should slow down the water, backing it up into the pond. All the acrylic for this structure came from my friends at SendCutSend, this video's sponsor. I just love this service. They give anyone with a CAD file access to laser cutting, CNC machining, bending, powder coating, and more. They don't have minimum quantities. Each of these parts was a batch of one. It's super fast, super easy, made in the USA. They make my life so easy and they support the show. If you need parts made from metal, acrylic, or a long list of other materials they have available, give them a try at the link below. I'm measuring flow with a meter on the inflow pipe. I also have a level sensor measuring the volume of discharge over time in this tank below. These are both feeding into an Arduino so we can look at the data. I'm going to simulate a storm event using this valve. So this is a handcrafted artisan inflow event. A typical storm has kind of a bell-shaped runoff curve. Starts slow, builds to a peak as more and more of the watershed contributes, and then tapers off as the storm moves away. And you could see that my stormwater pond captured some of that peak. Because of the outlet structure that has a small hole at the bottom right now, the discharge from the pond is much lower than the inflow. And after a little post-processing, I can show you the data. This is a plot of flow versus time. Inflow is the solid line, outflow is the dashed line. The units are arbitrary since this is just for comparison, but I did calibrate the sensor so they match as closely as possible. You can see that the area under both curves is the same. Just as much water came out of the pond as into it, but the peak outflow rate was a lot lower, and that's a big deal. The peak of the flood is everything. That's what determines how high the water rises downstream. It correlates closely with the total amount of damage that occurs. So most drainage rules in cities don't really focus on total volume, they focus on the peak flow rate leaving the site. And you can see that the peak coming out of my pond is significantly lower than the peak going into it. So great, the pond did its job. Problem solved, right? But you know this wouldn't be an engineering challenge if there wasn't something to balance. You can imagine a pond with no outlet at all that just fills up with runoff. In that case, the peak discharge is 0. We've maximized the performance, right? Obviously not, since that storage is expensive not only in the construction cost to build it, but also in the valuable real estate it takes up on the site. So really, the optimal solution is the one that uses the least volume necessary while still keeping the peak discharge below what it would have been without any development at all. The problem is, storms vary in intensity and duration, so most of the time you're going to have to show that your design works for several different storm events of varying
varying magnitudes. A little hole at the bottom of the outlet structure might work for a small one. However, for a large storm, you can see that my pond fills up pretty quickly and eventually overflows. Sure, you can make the pond bigger to hold more volume, but we're just trying to trim the peak off the flow rate to match pre-development conditions. We can release more water from the pond, we just have to be careful about how much. When I remove this conspicuous piece of tape from my outlet, you can see that I've already built this in. I have a larger hole higher up on the structure so it can release more during more intense storms. Let me simulate that now. You can see as the water reaches that level, the flows from the two holes combine, and we get more water released from the pond so it doesn't overflow. Here's the graph of the small storm again, and here's the graph for the big one. You can see that in both cases, we're not completely eliminating the flow. The pond and the outlet structure are just shaving off the peaks to reduce the impact of the impervious surfaces. But that can be a tricky thing to do when you have a lot of different storm magnitudes to consider. Take a look at stormwater ponds in the wild and you'll start to notice the wide variety of outlet designs. Placing the various orifices or weirs is kind of an art as much as it is a science, because every site is different and every city has different rules. An engineer has to tune the structure to balance the amount of storage with the additional runoff from all the impervious surfaces. I added a third hole on top of my structure so it can handle a really big storm. The flows through all three holes in the outlet combine to create more flow out of the pond. Here's a graph of that run. You can see the discharge is much higher, but it's still below the peak inflow. But this gets quite a bit more complicated because stormwater runoff doesn't just create flooding, it also carries pollution. We think of rain as cleansing, but the stuff rain washes off the landscape has to go somewhere. That means everything from trash, oil, dog poop, sediment, road salt, and a whole lot more ends up in creeks and waterways. A lot of the contaminants in stormwater are either attached to sediment or are sediments themselves, so stormwater ponds can serve double duty, reducing flooding and downstream contamination. You're not going to get the water really clean like at a wastewater plant, but the treatment for suspended solids can be as simple as letting water sit still for a day or two so bits of stuff can settle to the bottom. You may have heard the terms detention pond or retention pond. We've been talking about detention ponds that simply slow down runoff, but they eventually empty out. Retention ponds are related, but they keep some of the water stored permanently, and it makes a big difference when it comes to treatment. Let me show you in the model. I added a bunch more mica powder to the water so you can easily see how the water flows through the pond. Contamination is worse during When will I finally make my fortune? The treasure. Where's the treasure? the beginning of a storm. Okay. Yeah. Yeah. Yeah.
sometimes called the first flush, when streets and surfaces are dirtiest. You can see in my model, before the pond starts filling, everything suspended in the water is making it through to the outlet. The water's moving pretty quickly and it's relatively turbulent. There's just not enough time for anything to settle out. But I can put a plug in the bottom outlet of the structure and pre-fill the pond so it acts like a retention facility. Now when I turn on the pump to the same flow rate, you can see a big difference. There's a lot of turbulence where the water flows in, but things slow way down toward the outlet. It's just a scale model, so most of the mica powder is still suspended at the end, but you can imagine if we scaled this up so the water took several hours or more before reaching the outlet, most of the solids in the flow would have enough time to settle out. And retention ponds have other benefits too. They help with groundwater recharge by giving water more time to soak in, and they often look nicer since water features are an amenity, and these are landscaped like any other pond you might intentionally install on a site. But obviously there's a trade-off here. You get cleaner water out, but you need a bigger pond since some of the volume is already taken up before a storm arrives. However, there is a way to have your pond cake and eat it too. Outlet structures don't have to be passive like my demo here. Imagine if you could actively control how much water flows out of the pond based on sensors and weather forecasts. You could hold water in the pond for longer periods of time when there isn't too much rain, improving the quality of the treatment, and then pre-drain the pond ahead of a storm, freeing up that space for the next runoff event. This is known as continuous monitoring and adaptive control. It's basically smart stormwater management. It is a pretty cool idea that's only just starting to catch on in cities, but it has disadvantages too. One is disease vector control. Because there's no stable pool, you can't reliably stock fish to eat mosquito larvae, so there are limits on how long you can hold water before you have to drain the pond. It's also quite a bit more technically sophisticated, so there's a trade-off there too. Usually these types of systems are operated by specialized companies that install, manage, and maintain them. Some even sell the capacity on an open marketplace, allowing developers to buy credits in lieu of on-site ponds. This stuff gets pretty creative, addressing the lot level needs of individual developments with larger watershed scale outcomes. And in fact, they're often part of a larger idea called regional detention. Even though on-site detention or retention is great in theory, it can be messy in practice. Small lots don't have room for meaningful storage. Building dozens of tiny basins inevitably leads to uneven maintenance. The small pipes and outlets of minor ponds are more susceptible to clogging, and in some cases, they can actually make flooding worse. You could see on my graphs that detention lowers the peak at each site, but it also delays it. If mini basins are designed with similar outlet controls, their attenuated peaks can arrive all at once at a confluence downstream, spiking the creek level worse than if there were no detention at all. Water quality benefits are hit or miss too, because performance depends on how each little system is built and maintained. So there are cases where developers get together, or a city or a drainage district solves the problem at a regional scale, building a single, larger facility that can handle the runoff from multiple sites. By routing excess runoff to a shared basin or a network of them, you gain real storage volume, coordinated release rates that match downstream capacity, and professional centralized upkeep. It also lets you optimize water quality treatment and pipe sizes across the area instead of overbuilding each parcel. Keep the small storms where they fall for infiltration and local benefits, send the larger pulses to regional detention so the watershed sees a calm, controlled hydrograph instead of a patchwork of ponds releasing a chorus of overlapping peaks. I should make clear that detention and retention are far from the only stormwater management tools. Regional geology and hydrology often drive the design. I live near Austin, which has strict environmental rules because of the Edwards Aquifer. Where the limestone reaches the surface, contaminated runoff can easily enter the groundwater, so many sites in Austin require filtration ponds that actually pass water through a layer of sand before it's discharged downstream, removing pollutants before they can reach the groundwater.
I've talked about permeable pavement in a previous video, and there are a lot more solutions out there. Many civil engineers spend their entire careers solving urban stormwater puzzles, trying to balance the important watershed functions with the challenge of flooding and pollution. Detention and retention ponds are just one piece of it. Part plumbing, mostly hiding in plain sight, they're often carefully tuned pieces of infrastructure that help keep the city's head above water. Порт под ледяных персонажей, которые по удачному стечению обстоятельств сейчас все хотят того, чтобы на противника накладывалось как можно больше и как можно чаще ледяное поражение, что как раз в основную очередь может обеспечить именно Тантан. И хоть помимо этого она может наносить какой-то урон, а также накладывать на противника восприимчивость к искусствам, что по сравнению с тем, какой урон могут наносить другие ледяные персонажи, то вот Тантан слабовато идет роль основного дамагера, хоть и все равно такой вариант возможен. Поэтому в ближайшее время я постараюсь рассказать тебе все основные механики Тантан. А ты пока что подписывайся, заходи в мой телеграм и на мой твич, и если останутся еще вопросы, то обязательно спрашивай о них в комментариях. Приятного тебе просмотра. Ищешь, где можно выгодно пополнить свой баланс Реджиметрия в игру? Сервисом Hornybox это можно делать легко и быстро с доступным донатом в Telegram-боте. А на сайте присутствует пополнение и в другие гача-проекты. Но если тебя такое не сильно интересует, то есть удобное пополнение своего баланса кошелька в Steam. Переходи по ссылочкам в описании и приятных тебе покупок. Если мы смотрим на основные источники урона у Тантан, то это будут ее водовороты, которые она может активировать своим навыком. Изначально для получения этих водоворотов тебе нужно, чтобы на поле боя были воронки, которые можно поглотить, и как раз из них Тантан своим навыком создаст водовороты, и ими она накладывает криогенное поражение на задетых противников. Помимо этого, после активации одновременно двух водоворотов, на задетых ими противников начинает накладываться восприимчивость к искусствам, которая становится еще чуть больше при 3 водоворотах. Но если навык буквально из ничего может создать один водоворот, то вот обычным способом получить воронки ты можешь только от ее комбо навыка, который активируется при наложении криопоражения или взрыва искусств. И тут сразу понимаем, что у нас может быть два сценария игры за Тантан. В первом случае мы 2 раза активируем навык, чтобы создать 2 воронки и наложить 2 заряда криопоражения. Или мы ждем, когда кто-то в команде выполнит условия для комбо навыка, и только тогда используем навык. В принципе, оба варианта имеют право на жизнь, но более экономный по очкам навыков, конечно, второй случай. Но есть небольшая хитрость с первым вариантом. Ты можешь быстро использовать навык комбо-навык и вообще вот так вот создать сразу 3 водоворота, которые дадут максимальный бонус к восприимчивости к искусствам. Но также смотри, какая тут есть еще механика. За количество воронок при активации навыка может вернуться по 20 очков навыка за каждую из них. А из того, что изначально ты буквально принудительно активируешь водоворот, используя навык, то это не считается как создание водоворота из воронки, и тем самым ты не восстанавливаешь обратно 20 очков навыка. Ну и я думаю, ты уже заметил, что такая особенность, похоже, присуща как и половине ледяных персонажей, что, наверное, дает нам понимание, что в ближайшее время не стоит ожидать авангардов для таких команд. И вот просто играйся с тем, что у тебя персонажи могут кэшбэкать часть очков навыков обратно. Для меня Ультра Тантан это, наверное, самое интересное, что у нее есть из набора ее умений. По крайней мере, мне лично зашло, что ее способность может будто бы останавливать время для противника. Но, конечно, в этом кроется еще и взаимодействие с ее воронками, что позволяет усилить их. И, в принципе, теперь для их активации потребуется лишь использовать атаку в падении, что как раз и даст пуст в 60% урона для водоворотов, вместо использования навыка и траты ОН. Но если ты заранее не собрал на поле 2 воронки, то использовать навык все равно придется, чтобы появился 3 водоворот. Ну и поскольку я уже показал ее второй пассивный талант, то осталось посмотреть и на первый, который в целом не имеет чего-то важного, по крайней мере на данный момент. Но ускорение для персонажей может быть, ладно, выглядит прикольно, хоть и не имеет какого-то большого смысла, но с замедлением для врагов, что сейчас, наверное, дает буст в уроне только для Флюорит. Но это настолько мизерная прибавка,
к и так не самому большому урону, что ну просто все равно. Поэтому ждем персонажа, кто будет получать бонусы по замедленным противникам. В приоритете прокачивай ее навык, который будет давать тебе больше восприимчивости к искусствам. После ее ульт. Если захочешь на 1 секунду уменьшить КД на комбо навыке, а с N3 так сразу на 2, то прокачивай и его. Ну и обычные атаки, конечно, по желанию. В снаряжении для Тантан в целом можно выделить 2 варианта ее сборки. Если мы хотим, чтобы она наносила какой-то дополнительный урон, который на самом деле по меркам Ивоны и Панихиды это буквально песчинка в море. Но если прям хочется, или если у тебя есть ее сигна, а то и потенциалы, то собирай Костолома. Там как раз и маска для нее вышла новая, и перчатки с телом. Еще один из вариантов вытащить из Тантан какой-то урон, это собрать на нее сет Мьешка ради критов. Но только если ты используешь на ней клин, поскольку это все же тебе не Ивона, которая может давать поверх всех оружия и снаряжения еще больше критов. В этих 2 случаях второй амуниции можно поставить плиту из сета Рейси, которая хоть и не дает никаких полезных характеристик, казалось бы, но нижняя часть с повышением основной характеристики переваливает бонус от ловкости и силы, если бы у тебя была другая часть снаряжения на этом месте. Второй вариант сборки снаряжения полностью игнорировать потенциал урона Тантан и просто собрать ей ксеронит, который по сути и так наверняка у тебя будет у кого-то другого в команде, но это даст ей достаточно восстановления энергии, чтобы чаще использовать свою ульту для активации водоворотов, вместо использования навыка. В принципе, в первом случае можно найти несколько других альтернатив для разных частей снаряжения, но будто бы это не имеет такого большого смысла, поэтому вот используй представленные варианты. По оружию выбор прям очень ограничен. Буквально у тебя есть из самых доступных вариантов это ОБЖ, от которого нам нужно по большей части только восстановление энергии, поскольку с таким оружием тебе все равно на ее атаку, а значит и на характеристику ловкости. Далее уже пойдет пушка из боевого пропуска, которая вот уже в целом может дать для Тантан какой-то урон. Но это все равно не сравнится с тем, что может в свою очередь предложить ей сигнатурное оружие. Здесь уже помимо повышения урона у Тантан будет и дополнительный буст для команды в виде повышения получаемого противника урона от искусств. Ну и как я говорил до этого в разделе со снаряжением, есть смысл нацепить на нее клин в критовой сборке. Но все остальное оружие, которое можно было бы на нее как-то рассмотреть, буквально является просто палкой со статами, не более. Ну и наконец-то настало время посмотреть на ее команды. Думаю, очевидно, куда Тантан встанет лучше всех. Это команда с Ивоной и Панихидой. Как раз вот та парочка, которые буквально зависят от количества ледяного поражения на противников и которые Тантан может им дать. В случае с Ивоной здесь на самом деле мало что меняется по командам, если ты смотрел мой гайд на нее. Если когда-то ты, например, использовал с ней флюорит, то как раз таки она и легко заменяется на Тантан. В остальных случаях твоя группа с ней будет выглядеть примерно вот как-то так. Здесь ты все так же можешь тасовать персонажей, добавлять сюда Перлику, Алиша, Светоснежку, либо кого-либо еще. Просто проблема в том, что тебе в целом сейчас не так важно набирать первый ульт в данжах, а я уверен, идутся те, кто как раз таки за первую ротацию его уже и пройдут. Поэтому именно что Тантан хоть и дает восприимчивость к искусствам, но самое главное, что она нужна для наложения крио и последующим поглощением их Ивоной. С Панихидой в целом команда состоит практически из тех же персонажей, только сюда будто бы более логично может стать все еще флюорит, поскольку она также может наложить ледяное поражение на цель своим комбо-ударом. В такой команде как раз у тебя и Панихида возвращает часть очков навыков, так и Тантан. Поэтому ты, конечно, все еще хоть и не можешь прям спамить их навыками, но возможно теперь такая команда будет более щадящей в этом плане. В принципе, по большей части это все основные команды, где ты можешь использовать Тантан как саппорта. У нее есть потенциал с поражением крио стать в будущем дополнительным саппортом с взаимодействием льда и другого элемента для реакций. Но будто бы добавление продолжительности какого-то дебафа от наложения элемента поверх льда не выглядит настолько полезно, как может кажется на первый взгляд. И сейчас ее вот так вот можно использовать только если у тебя нет Гилберты и тебе просто не нравится Арделия, поскольку в любом случае они дадут больше, как Гилберта в окно в 5 секунд, так и Арделия, которая дает на достаточно продолжительное время восприимчивость к искусствам и физи. Вот и получается, что Тантана это буквально аппликатор крио статуса для 2 персонажей. Это не хорошо и не плохо, она вот такая, какая есть. Конечно, помимо ее саппортских качеств, в игре сейчас настолько нет контента, что даже Тантан, собранный в урон, может без особых проблем проходить представленных боссов и все остальное. По сути, у нас здесь есть дополнительный вариант обставить ее Акакури, Алишем, Перликой, Гилбертой, Арделией, да даже Панихидой, которая будет накладывать восприимчивость крио после поглощения от комбо навыка. Тут тебе и какая-нибудь комбинация из Эстеллы и ранее упомянутого Алиша с мечом на повышение получаемого криогенного урона по цели тоже можно так попробовать поиграть. В общем-то, вариантов на самом деле много, и все зависит от того, насколько много у тебя вложено в персонажей и, конечно же, в саму Тантан.
Все это достаточно спорные инвестиции, но, по крайней мере, они вроде бы как работают. По потенциалам, поскольку у нас второй под дает просто статы, то стоит крутить либо только первый, если в этом есть какая-то необходимость, либо уж крути до третьего, если ты, опять же, ставишь своей целью как-то улучшить свой тантан. На первом поде у нас в основном интересует минус 2 секунды на комбо-удар, что помогает быстрее создать еще одну воронку, чтобы, во-первых, в некоторых случаях не использовать навык, а в других использовать, но как раз таки за счет количества воронок кэшбэкать себе больше очков навыка, с чем как раз этот потенциал даже будет помогать чуть лучше. Третий под повышает эффект от водоворотов с наложением восприимчивости к искусствам. Это, конечно, все еще не Гилберта, но уже хоть что-то. Четвертый уменьшает потребление энергии на ульте, что на самом деле тоже очень полезно, но будто бы уже не настолько необходимо. А пятый повышает урон ульты и таланта, который как раз таки после нее и будет создавать водовороты. И вот как раз таки примерно на под 5 тантан ты уже можешь собирать его в полноценного дамагера, но, наверное, получится как-то дороговато. Наверное, по ходу видео я уже и так сказал все, что хотел по персонажу. Как неплохая альтернатива за место Гилберта или Арделии, она выглядит неплохо. Но, опять же, с тем учетом, что у нас попросту нынешние ледяные персонажи очень сильно хотят как можно больше кривопоражений на противнике, из-за чего значимость в тантан для них вырастает буквально в главный приоритет. Хотя если ты спокойно обходился и старыми героями, то не сказать, что тантан это настолько необходимый тогда для тебя персонаж. Все также с тем учетом, что тебе сейчас буквально попросту негде нормально использовать все эти команды. И особенности, которые, возможно, она могла бы покрывать за неимением у тебя каких-то других героев. Может быть, в будущем ее ждет реализация не только в двух командах, помимо того, что ты можешь играть ей как основного дамагера, но будто бы в это верится с трудом, учитывая, что у нас буквально в навыках героев и оружие прописано, что лед у нас играет с природой, а огонь с электричеством. Поэтому в ближайшее время будто бы именно комбинации из этих элементов и будут получать свое развитие. Они какие-то уникальные и, может быть, даже странные по своему сборке. Ну а на этом я уже, наверное, буду подходить к концу. И спасибо тебе за просмотр. Обязательно заходи в мой телеграм по ссылочкам в описании или по QR-коду на экране. И еще увидимся. Пока. Выходит видео для тех, кто войну с Украиной поддерживает, ну или как минимум не выступает против. И прежде чем вступать в спор со зрителем, мы стараемся найти позиции, по которым мы согласны. Найти общие ценности и строить разговор, отталкиваясь уже от них. Так, например, возник наш цикл про города Донбасса, и мы его будем продолжать. О том, как жили люди в Бахмуте, Угледаре, Красногоровке, Попасной, прежде чем города эти были стерты с лица земли. В комментариях часто замечали, что такой предметный разговор про конкретный русскоговорящий город помогает сделать невозможное – переубедить сторонника войны. Потому что благополучие русскоговорящих людей, в том числе этнически русских, живущих на востоке Украины, это ценность, вокруг которой есть консенсус. Еще часто мы говорим про потери российской армии. Кажется, что жизнь и здоровье сограждан – это тоже универсальная ценность для всякого россиянина. Что для либерала, что для монархиста, что для коммуниста или русского националиста. Это вроде бы та концепция, которая понятна каждому и может сблизить оппонентов. На деле же не всегда. Когда Юрий Дудь пытался поговорить с Артемием Лебедевым о жизнях российских солдат, делая акцент на мобилизованных, Дудь будто бы говорил на каком-то непонятном для Лебедева наречии. В аналогичной ситуации оказался и я в разговоре со Стасом Васильевым в 23-м году. Артем Михайлович Милованов, 43 года, женат, маленькая дочь. Артем Юрьевич Шароглазов. Да, то есть мы не будем обсуждать фейки Максима Каца, но мы должны обсудить кого-то, у кого маленькая дочь. Недавно состоялся большой стрим Александра Втофанова и Юлии Латыниной. Оба собеседника вроде бы русскоговорящие, но общались будто на разных языках. Нашей редакции этот стрим показался интересным, потому что некоторые фрагменты выглядят очень типичными. Местами это будто бы стандартный разговор двух россиян с антивоенными и с провоенными взглядами. Причем не каких-то медийных людей, а обычных граждан. В чем именно сходство, сегодня обсудим. Только прежде чем начнем, напомню, по ссылке в описании мы собрали способы обхода блокировок, а также сделали отдельный сайт, где сравнили популярные VPN-сервисы. Спонсирует это дело компания MaxSwap, выпускающая виртуальные криптовалютные карты, которыми можно расплачиваться за границей, как обычными деньгами.
Самая важная часть разговора Штефанова с Латыниной, на мой взгляд, та, в которой он настойчиво призывал собеседницу поговорить про насущные интересы граждан России. О том, как продолжение войны соотносится с интересами среднестатистического россиянина, который на этой войне в лучшем случае теряет в качестве жизни, а в худшем и саму жизнь. Российской Федерации сейчас предлагается заморозить войну по линии боевого соприкосновения. Путин от этого отказывается, потому что он, как лудоман в казино, со ставками и человеческими жизнями, думает, что он сейчас может забрать больше. Мне кажется, что будущее России принципиально не изменится. Будет ли в ее составе руины Славянска и Краматорска или не будет. Мне кажется, что это не принципиально для глобального исторического будущего России. Путину кажется иначе. Путину кажется, что слишком слабо будет закончить войну просто вот по текущей линии разграничения. Он считает, что у него инициатива, он считает, что он наступает. Может быть, это и так и есть. Он считает, что сможет додавить и взять больше. Но в этой вот лудомании путинской он ставит человеческие жизни. И я вот хочу вот как-то, понимаете, вы как-то уходите от того, чтобы вот этому оценку дать конкретную. Поначалу Штефанов терпел неудачу за неудачей. Потому что разговор все время соскальзывал на какую-то другую тему. США, Иран, Ирак, зловредные левые либералы, лицемерный Майкл Макфол и даже грамматические особенности китайского языка. Один участник стрима пытается ввести в уравнение россиян, другой их из уравнения сразу же исключает. Я думаю, многим из вас знакома эта проблема. Разговор просто не выходит удержать на главной теме, потому что собеседник с нее постоянно уходит. Путин прав в том, что он начал эту войну? Трамп прав, что он начал войну с Ираном? Мне кажется, что ведь можно... Первое, что сделать, во-первых, это поставить интересы россиян выше. И если вы говорите, что вы не знаете и, может быть, будет лучше, я бы хотел вот задать конкретный вопрос, попросить вас. Расскажите, как жизнь россиян улучшится, если Владимир Путин провоюет еще год? Вот если мы еще год провоюем, что россияне получат? Вот какие-то вот простой россиянин, средний россиянин, что он получит от еще года продолжения этой войны, даже от 2 лет продолжения этой войны, 3 лет, вот как-то вот стратегически какие-то, можете несколько вариантов предложить, вот что конкретно он получит? А можно встречный вопрос? Да. А что он получит, если эта война закончится? Но Штефанов оппонента все-таки дожал. И Латынина на 37-й минуте озвучила идею, которая, на мой взгляд, лежит в основе провоенных взглядов. Просто не все спикеры имеют смелость высказать ее прямо. Если говорить о среднестатистическом россиянине, то можно я скажу честно, он как жил в говне, так и будет жить в говне. На грубую реплику Латынина я бы ответил не менее грубо. Будет жить в говне. То можно я скажу честно, он как жил в говне, так и будет жить в говне. На грубую реплику Латынина я бы ответил не менее грубым изречением бывшего министра экономики России Андрея Нечаева. Не то плохо, что мы в жопе, а то, что мы решили в ней обустраиваться. Поддержка войны – это идея в корне антироссийская, потому что проистекает из полного отсутствия веры в страну и в ее граждан. Из засевшей установки «хорошо не жили, нечего и пытаться». Как бы парадоксально ни звучало, но нынешний пропутинский милитаризм – это радикальная форма капитулянства. Давайте, дескать, признаем историческую предопределенность. Никогда не будет россиянин жить как норвежец. Так пускай, мол, свою никчемную жизнь хотя бы на новые территории обменяет. Штефанов не единожды приводит аргумент. Россия в неприемлемых масштабах теряет своих граждан, а взамен получает разоренные территории с одинокими пенсионерами, которые решили не эвакуироваться. Но для Латыниной этот аргумент не рабочий. Российские граждане так и так умрут. А вот завоеванные земли почему-то, по ее мнению, останутся. Конечно, можно стенать, что значит в Мариуполе бабушки, но, понимаете, бабушки, дедушки, другие люди, а Мариуполь останется. И новые территории, вернее, старые возвращенные территории останутся. Это жить там кто будет? С коэффициентом рождаемости 1,5 на женщину, просто уточним. Ну, давайте вот уточним сходу. Кстати, суммарный коэффициент рождаемости, согласно Росстату, даже не 1,5, а 1,37 рождений на женщину. У Латыниной же такая логика. Людские потери для России не страшны. Так страна, дескать, избавляется от ненужных ей людей. Поэтому демографическое сальдо, мол, в итоге положительное. Так вот, несмотря на это, тем не менее, там просто чисто по количеству душ получится, что Путин в плюсе, а не в минусе.
Другое дело, что вы скажете, что там бабушки и так далее. Но а я скажу, что давайте все-таки не будем считать дословно, потому что зато большое количество погибших на войне это зэки или вообще какие-то маргинальные люди, которые типа с глаз долой из сердца вон. Да? Сказанная не случайная оговорка, а идея, которую Латынина последовательно отстаивает. Ранее на «Живом гвозде» она использовала выражение «демографический балласт». Надо цинично признать, что значительная часть погибших с российской стороны — это либо люди из тюрем, или люди, которые, как бы это сказать, не отличались примерным образом жизни. То есть это в значительной степени демографический балласт, как это не цинично это говорить. Но мы не знаем, в каком это количестве, поэтому не будем это обсуждать. Штефанов, кстати, обратил внимание, что большинство заключенных в России сидят не по самым опасным статьям, а за мелкую наркоту. Недаром 228-ю статью УК называют народной. Латынина с этим не согласна и приводит в пример убийства, совершенные вернувшимися с войны зэками. Поэтому, дескать, хорошо, что большинство помилованных Путиным уголовников с фронта не вернулись. Ну что же это за логика такая? Исправительные учреждения не для того придуманы, чтобы большинство заключенных убить, а малому меньшинству дать боевой опыт и с ним запустить обратно в общество. Никого нельзя убивать. Колонии нужны, чтобы преступников исправлять. А сама постановка вопроса совершенно людоедская. Записывать людей в балласт. Любых людей. Но вообще, даже если не говорить про заключенных, все вот это новая система ценностей, которую в ноябре 22-го предложил лично Владимир Путин. Коротко она звучит так. Зато не от водки и ДТП. В ту пору лояльные военблогеры продвигали понятие «Кузьмич» — собирательный образ российского мужика, которому самое место на войне, а для нормальной жизни он, мол, негоден. Спустя время в сеть ушел целый монолог бывшего премьер-министра ДНР, ныне думского единоросса Александра Бородая. Он рассуждал о лишних людях. От своих слов он не отрекся. Сам подтвердил подлинность аудиозаписи. Сложно разбирать такую риторику. Она в корне противоречит как идеям гуманизма, которые я стараюсь здесь продвигать, так и основному закону страны, где высшей ценностью назван человек. Но попробуем порассуждать в категориях Латыниной. Нельзя не задаться вопросом. Значительная часть так называемого этого балласта в структуре российских потерь — это какая часть? Не существует статистики, какая часть погибших вела асоциальный образ жизни, а какая занималась производительным трудом, воспитанием детей и заботой о пожилых родителях. Но очень верно заметил автор одного из самых залайканных комментариев под стримом. Цитирую. В разговоре о лишних людях Латынина забыла упомянуть о мобилизованных. В начале войны в жесточайшей форме произошла мобилизация в ЛДНР. Выгребли почти всех мужчин от 18 лет, включая студентов местных вузов даже. Людей отлавливали на улицах и не проводили никакой селекции. Кто это, мол, полезный для общества человек или нет, и насколько. Десятки тысяч дончан и луганчан убили, введя в обиход понятие ЖНР – Женские народные республики. Причем такие потери медиазона в своей статистике не учитывает, поскольку на тот момент народные милиции самопровозглашенных республик не считались частью российской армии. 4 ноября 2022 года Владимир Путин заявил, что в войска мобилизовано 318 тысяч российских граждан. Число это, если и правдивое, то не окончательное. На международно признанной территории России и в Крыму мобилизация продолжалась до конца года, а в отдельных регионах шла и в начале 2023 года. Подпадали под нее среднестатистические граждане от 19 до 63 лет. 50% были женаты, более чем каждый второй воспитывал детей. Это, кстати, официальные данные Минобороны России. Наших мужиков, мальчиков наших, брата моего, дядю моего отправили. Гордитесь за него? Да, главное, чтобы приехали домой живыми, здоровыми. Очень страшно. Быстрее бы это все закончилось. А сколько ему лет? Ему 19 лет, он 2 месяца назад пришел с армии. Его опять забрали. Те, кто воюют, все маргиналы. А у нас забрали сотрудника, интеллигентного человека и совсем не по доброй воле. Отца 3 детей. 2 раза пыталась его семья отбить, все равно отправили. Вообще, вот так публично оскорблять людей, рассказывать, что вот этих не жалко, они ведь отбросы. В России, на минуточку, действует призыв на срочную службу. Он всеобщий. Военкоматы не отделяют потенциально полезных ребят от потенциально бесполезных. Окончивший бакалавриат, магистратуру или даже аспирантуру без защиты диссертации призывается на общих основаниях.
так как у него истекает отсрочка. Представление, что под призыв подпадают только самые непутевые, давно устарели. Это не так. В Москве уклонистов ловят по камерам с распознаванием лиц. А дальше лотерея. Пошлют на границу или не пошлют. Предложат подписать контракт или заставят. И заставляют многих. От такой информации легко отгородиться, если события не коснулись персонально тебя или твоей семьи. Чужие жизни превращаются в эфемерную абстракцию, в отличие от конкретных километров завоеванной территории. Гибель и увечья сотен тысяч россиян в таком случае представляются явлением, которое не потрогать, не измерить. Зато захват очередного села легко отметить на карте, из-за чего спорить с людьми провоенных взглядов бывает невозможно. Разные представления о действительности, разное понимание важного и несущественного. 500 000 человек туда, 500 000 человек сюда. Зато руины, которые раньше были Покровском, наконец-то наши. А скажите, вот когда Екатерина Великая, собственно, завоевывала эти земли, она что получила от того, что она победила? Ну, тоже там... вот все, да, там же были все те же самые проблемы. Там опять люди гибли, на войну деньги тратились. Журналисту, который настолько уверенно говорит о войне, вроде бы стоило бы разбираться в тонкостях. Кто и как воюет, кто гибнет. А еще не помешало бы умение поставить себя на место других людей. Но в условиях войны можно сильно облегчить себе жизнь, если отказаться от этого качества. Возвыситься над ситуацией, примерить на себя роль этакого стратега. В таком случае меняется и язык, и логика рассуждений. Все-таки что средний россиянин получит от этой войны, если она будет идти еще дольше, чего он не получит сейчас? Вот мне интересно. Я вас предлагаю не мерить все интересами среднего россиянина, потому что, как бы вам сказать, средний россиянин, ну, несомненно, да, и уж тем более российский бизнесмен, он хочет, чтобы от него отстали и дали ему жить спокойно. Я боюсь, что если бы история человечества мерилась интересами средних людей, то в мире, который существует, не было бы не только великих держав, но и не было бы и великих открытий, потому что отстаньте от меня со своим Эйнштейном. Поэтому я не хочу мерить интересами среднего россиянина те вещи, которые мерятся стратегическими императивами. Пример с Альбертом Эйнштейном не особо понятен. Ему повезло родиться в 1879-м, и начало Первой мировой войны он застал уже в статусе великого ученого. Родился бы он немного позже, и тогда рядовой Эйнштейн имел бы все шансы не сделать ни одного открытия и погибнуть за стратегические императивы. За то, чтобы сдвинуть на полкилометра линию фронта под Верденом, например. В чем состоят нынешние стратегические императивы Путина, Юлия Латынина объясняла не один час. Стрим шел почти 4 часа и в основном состоял из длинных монологов, которые довольно сложно процитировать, поскольку для раскрытия позиции потребуются вставки по 10 минут каждая, а это уж увольте. В основном речь шла о мире абстрактных идей. Мире, где фейсбучный пост Виктора Шендеровича куда более важное событие, чем 203 тысячи некрологов, подсчитанных медиазоной. Нужно говорить, мол, не о человеческих жизнях, а о том, что Шендерович толкнул неправильную мысль. Что воинствующие леворадикалы осудили допуск России до Венецианского биеннале. Надо, мол, говорить не о содержании сотен тысяч молодых инвалидов войны, а о том, как 3 спикера с суммарной аудиторией в 30 подписчиков обсудили в берлинском офисе деколонизацию Мордовии. Думаю, вы много раз с таким сталкивались, когда с собеседником не выходит диалога из-за совершенно разной приоритизации фактов. Вам кажется, что мысли оппонента витают в каком-то далеком космосе, но он считает, что говорит о главном, о понятиях всемирного масштаба. А вот вы с какими-то там россиянами тут, значит, занимаетесь демагогией. Обратите внимание, как жестко Латынина прерывает Штефанова, хотя по ходу стрима он лишь изредка пытается вставить реплики в ее монологи. Я вам говорю просто, что в целом Россия теряет мужское трудоспособное население. Теряет то, что у нее в дефиците. Приобретает, действительно, в основном пенсионеров. Но вот я был в Мариуполе, уже завоеванном Российской Федерацией Мариуполе. Я, видел состав населения. И я вам там сплошные убытки. Действительно, там вот нужно, чтобы они выстраивались в очереди, получали пенсию. Вот там такой расклад. Там ничего не приобретают. Средний россиянин, вот как интересами которого вы решили
пренебречь ради интересов стратегической важности, ради интересов, ну, видимо, России. Александр, вы мне все-таки Хорошо, давайте. дадите ответить, потому что сейчас вы, ну, в общем, честно говоря, занимаетесь демагогией. Собеседники не смогли найти общего языка и насчет денег. Латынин настаивает. Военные расходы, мол, следует считать в процентах от ВВП. Тогда, по ее словам, получается лишь 8%, а это совсем немного. Страна от прекращения войны, дескать, ничего не выиграет. Штефанов же считает не ВВП, а расходы государственного бюджета. В 25 году каждый третий бюджетный рубль ушел в графу «Национальная оборона». Это 13 триллионов рублей. Для сравнения, в 21-м на оборону ушли 3 триллиона. Тут я бы добавил, что военные расходы вшиты и в другие статьи бюджета. Социальная политика включает пособия военным и их семьям. Национальная безопасность, борьбу с диверсиями, поиск изменников, военную цензуру и так далее. Ресурсы здравоохранения уходят на огромный поток раненых и инвалидов. Так что как бы не половина всего российского бюджета уходила на войну. Но от таких мыслей легко отвлечься, если задать ту самую более широкую рамку, начать мыслить исторически. В такой системе координат не только человеческие, но и денежные потери – ничто в масштабах большой стратегии. Я просто хотела обратить ваше внимание, что многие стратегические императивы не поменялись, что помимо экономики есть геополитика и стратегия, и что, в частности, Екатерина Великая, понеся большие и даже разорительные затраты, как, кстати, и Петр I, который воевал на севере, они получили новые земли, в данном случае старые земли, которые Россия себе возвращает, они получили стратегическое преимущество берега Черного моря. Из почти 4-часового стрима мы выбрали совсем малую его часть, которую сочли наиболее важной. Мы толком не разобрали ни аргументацию Юлии Латыниной, ни ее систему взглядов, ни стратегические императивы. Потому что задача была не в том, чтобы поспорить лично с ней, а обратить внимание, насколько на разных языках могут говорить два спикера из одной страны. В конце посмотрим такой фрагмент, он чуть дольше минуты. Вот, я вам говорю, что нужно перейти от трат ресурсов на бессмысленное перемалывание десятков тысяч мужиков, сотен тысяч мужиков на Донбассе, создание этих материальных благ. Вы мне говорите, да нет, на самом деле, какая разница? Тратим 13 триллионов на то, чтобы перемалывать мужиков, или на то, чтобы строить дороги, или на то, чтобы развивать инфраструктурный проект. Да нет разницы. Мы сейчас тратим эти 13, сколько вы сказали? Триллионов. Ну, там, 13 триллионов на то, чтобы нанести существенное поражение Украине. К сожалению, еще раз повторяю. Потому что это очень страшная ситуация, когда две части бывшей империи, две части единой страны уничтожают друг друга, и это игра с уменьшающейся суммой. Но вот представьте себе, вы схватились, вот действительно, в борьбе не на жизнь, не на смерть с вашим братом. Вот так получилось, что вы с ним поссоритесь, и остаться тоже только один, и вы друг друга ненавидите. Штефанов в разговоре с Латыниной выступает омбудсменом российских граждан, которым незачем беднеть, хранить близких, терять здоровье и жизнь на войне. Он ничего не говорит об Украине, как о суверенной стране, в которую вторглась оккупационная армия. Это соответствует и взглядам самого Штефанова, и в принципе разумно, как тактика ведения дискуссии с провоенно настроенным оппонентом. Если собеседник считает, что цель России – нанести существенное поражение Украине, бессмысленно говорить о том, что российская армия варварски уничтожает соседнюю страну. Он ничего плохого в этом не увидит. Как сказала Юлия Латынина, остаться должен только один. Иногда, чтобы донести мысль до оппонента, приходится проводить умственное упражнение – не замечать слона в комнате. Но слон там все равно есть. 5-й год подряд российская армия далеко не только вытягивает людские и материальные ресурсы из России, но и совершенно ни зачем убивает граждан близкой для нас страны. Дня не проходят, чтобы российские ракеты, дроны и бомбы не убивали мирных людей в их домах, и взрослых, и детей. Что не зима, то попытка людей уморить холодом. Что не выпуск новостей, стремление их расчеловечить, причем в выражениях, копирующих стилистику «Радио тысячи холмов» в Руанде. На оккупированных территориях людей лишают прав на собственное жилище, а то и на жизнь. Все это делается совершенно ни зачем. Эти преступления необходимо осмыслить, точно так же, как и собственные потери.
Без этого вылезти из ямы и вернуться к нормальности не выйдет. До завтра. Intro for this guide because for the past few days my life has been consumed with everything that has to do with Tangtang. There's a lot going on with her kid, gear, and teams, and I'm actually kind of hyped to show you guys how strong she is. And so let's just dive into this ultimate Tangtang guide video so you can see for yourself what makes her great besides that arched back. Okay, so the first thing I quickly want to go over would be the playstyle and kit. Tangtang essentially can be played as a support, but she's also a really good choice as a main DPS unit. In fact, I would say right now she's one of the comfiest characters to use in the game as a main DPS, because with the way her kit was designed, she can pretty much clear any domain with one rotation, including even some bosses thanks to her unique ultimate. And also in world exploration, or when farming essences, everything gets demolished so fast. Now you don't necessarily need to play Tangtang on field, she's perfectly fine in teams with Yvonne or Last Rite as a support, but I'll talk about this more in the team section. Now, when it comes to the kit, best way to start off is by examining how her combo ability works. Basically, whenever anyone applies Cryo Infliction, or when Art's burst damage is triggered on the enemy, Tangtang combo becomes available, which will deal kinda mid damage, but what really matters is the whirlpool this combo creates. You see, these whirlpools shown here exist menacingly for a reason. By themselves, they don't do much. The first passive essentially just allows them to reduce enemies' movement speed, while at the same time teammates can move faster, but it barely matters since you'll often end up out of their effective range. However, what's really crucial is how the skill interacts with these whirlpools. So when you press the skill button, Tangtang dives underground and immediately emerges, dealing a bit of damage, and summons these tornadoes called water spouts, which deal significantly higher damage. By default, she always summons one water spout, and it always applies Cryo Infliction once. But here's how the skill becomes much stronger with whirlpools. If any of them exist, which you can also quickly check by looking here, she actually consumes them, and additional water spouts will be summoned per each whirlpool. Not only that, each additional water spout also returns 20 SP, so with 2 of them, that's 40 SP refund. Pretty nice when the skill costs 100. And then most importantly, if she did create additional water spouts, then the enemy becomes afflicted with Art's susceptibility for 15 seconds, which means they will take more Art's damage. And as you can see at max skill level, by summoning 3 water spouts, the enemies will gain 10% Art susceptibility. Essentially, if you do her combo 2 times and then use the skill, she will summon 2 more water spouts, so 3 total, and this will lead to 40 SP refund and 10% Art susceptibility. Just keep in mind, no matter how many water spouts come out, she always only applies 1 Cryo Infliction. But yeah, this combo and skill pairing is so powerful. Literally, she can clear world enemies so fast with a simple setup, by just using her skill, then triggering combo, and then doing the skill again for some big front-loaded damage burst. I don't recommend doing this in Umbral mode or when going up against bosses, but against world mobs, these numbers are super effective. Now this finally leaves us with the ultimate, and man, it's frankly quite broken. When casted, roughly for about 4 seconds, the enemies become completely immobile, and this even works on bosses. And then during it, some damage over time is dealt, and after the duration is over, a rogue wave crashes onto the enemy, dealing some decent damage. But you never ever want to just let the ultimate end naturally, because this leads to a massive DPS loss. Instead, you can perform a dive attack with the active unit, so just jump and attack. This will immediately end the ultimate, and a far more stronger rogue wave will come crashing. But what's even more crazy is the second passive. When dive attack is performed during ultimate, Tangtang automatically casts her battle skill for free, and it also consumes any whirlpools that were created, and the overall damage will be boosted by 60%. So in a nutshell, if you trigger her combo twice and cast the ultimate and then dive attack immediately, she will then cast a much more powerful skill for free without using up any SP, and provide all the benefits the skill can do. One thing to note though, the debuffs coming from auto casting
auto-casted skill appear a bit later than Ultimate's Rogue Wave, but luckily it's not a big deal even if the wave does not benefit from these debuffs, since majority of Tong Tong's damage lies in water spouts anyway. But the funny thing is, if you play her as a support with Shire Knight said, in quite a few teams you don't even need to cast her skill in the rotations, like at all. Just trigger her combo twice, and you should be able to use the ultimate with a dive attack to end it, gain all the auto-casted skill benefits, and unleash great damage. But again, I'll go over the pros and cons of this playstyle in the next section. Anyway, last thing to mention would be her basic attacks. I mean, they look cool and have decent range, although with some enemies when I lock onto them, the camera goes a little crazy sometimes. Other than that, if you plan on using her as a main DPS, these basics will be your bread and butter to trigger things like Zaihi's or Last Ride skills on Final Strike. Just keep in mind, the Final Strike isn't really a true ranged attack, like it doesn't have any homing, so against jumping enemies, Final Strike won't land on them if they're in mid-air. Alright, enough with the kit. Let's see how Tong Tong's rotations actually work in several teams. Now, the first team rotation I want to go through would be with Last Ride as a main DPS, while Tong Tong is supporting her various debuffs and good sub DPS. In addition, other recommended supports would be Zaihi and then Perlica, but I'll go over other options in the team section. However, this team specifically is one of the easiest to pilot in the entire game, and it's one of the strongest to be honest. But yeah, assuming you start the fight with 0 energy on ultimates, so this mostly applies right now to Umbral mode, you always want to start off with Zaihi's and Last Ride skills, so you can start building up cryo infliction on the enemy from final strikes. When the first final strike hits, it will trigger both Tong Tong's and Perlica's combos. Then afterwards, cast Last Ride skill again and do one more final strike to apply the second cryo from Last Ride and then third cryo stack from Zaihi's skill. By this moment, you can use Last Ride's combo. Afterwards, cast Zaihi's skill again, and after final strike, you should have enough SP to cast Last Ride's skill again. After final strike once more, Tong Tong's second combo will pop up. Use it, and by now, if Tong Tong is using Shire Knight set, or if you're doing any of the domains that have ultimates ready, cast her ultimate and do dive attack to end the ultimate early, which will consume both whirlpools and trigger Tong Tong's skill with all 3. Hold still. Over whether or not the Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu, is alive. This is because the videos that have been posted showing footage of him walking around and doing day-to-day business are speculated to be AI generated. Stop saying I died. I'm clearly alive. Right. I'm so alive right now. Since the start of the situation in Iran, millions of AI-generated images of his death have been swirling around social media, to the point that the idea of his death has become a meme in itself. What's made people genuinely concerned, however, is that some of these videos appear to show him having extra digits on his fingers, a clear tell of AI interference. And so, when a video of him was posted at a cafe and he made the joke, "I'm dying for a coffee," and went on to show his hand to demonstrate only 5 fingers were visible, it seemed like a concentrated effort to dispel any rumors. However, this clip only seemed to produce the opposite effect, as the fact that he didn't spill his coffee when picking it up despite it being extremely full is being treated as suspicious. Of course, all of this could be a simple and messy coincidence. It's just that we live in a post-truth world. Not only is it easy to lie on the internet and spread misinformation and disinformation in a post-truth environment, but actually spotting things that are true and correct and taking them as fact is increasingly difficult too. The spread of AI has meant that video evidence is no longer enough. The powers that be, especially those who are trying to prove Netanyahu is alive, need to go to extreme lengths such as live press conferences to get their point across. Otherwise, any clip of him is immediately going to be met with suspicion and only encourage viewers who think he is dead that they are right. Netanyahu being a controversial leader has led to his own identity becoming a meme too, with many calling him the Big Yahoo, perhaps to skirt any censorship around discussing him. In short, the idea of the political figure's death has become a trend in the digital ecosystem, as any and all videos of him uploaded to social media are targets of extreme suspicion, given the fact that some of them demonstrated artifacts that are common in AI-generated videos. What meme would you guys like me to give a lesson in next? The most complex combos in the entire game. Most players shiver just hearing about some of the text necessary, especially the walk animation cancels. But what if I told you there is a variant that doesn't use any of them while still keeping all the damage? And what if I also told you that ignoring all these combos to mindlessly tap the attack button in a way can be more difficult?
In this video we have a lot to cover. We will also talk about a few topics that I rarely see being discussed, that apply to Skirk, surely, but honestly to the entire Genshin cast. But first off, a little bit of background. Back in December of last year, I talked about the N2 dash combo, a combo that we knew about. But didn't get much traction until Stygian pushed more players to really min-max their teams and gameplay. This utilizes the very good animation and damage of the initial 2 normal attacks to basically constantly queue them one after the other. These 2 are the most damage per second you can get on Skirk. If we could only use them, we would, but unfortunately we cannot. It's not possible to dash more than twice back to back, and stamina is also a big issue. So the combo had to find a way to wait for the dash to be available again. Notoriously, this was done with 3 normal attacks, plus something a lot of players don't want to hear about: walk cancels. The variant we're going to talk about today does not include a single one of those, and it's actually very simple. This is an example of the combo with walk cancels. 2 normals dash, 2 normals dash, 2 normals special burst, which allows the dash cooldown to come back, and then we continue with this part. But since we don't have another burst, we do 3 normals into a walk cancel, which, by the way, is basically moving forward slightly with the timing to reset the string. I refer to this combo as 2-2-3. Here's the idea for the variant instead. Remove all the parts where we do walk cancels and swap them to a very simple attack string that goes all the way to her last attack. This is what we will call a 2-2-5 combo. And here to showcase the power of this variant, I have a spreadsheet made by a member of my Discord, Shaf, who compiled and is still compiling a huge list of many combo examples. If you are unfamiliar with this way of typing the combos down, don't worry, I will go through them more precisely. It's basically a short version that indicates how many times we're doing what. 9 and 2, 2 and 5, for example, means we're doing 2 normals 9 times and 5 normals 2 times. The first 2 are the most simple attack spam combos, and you can see how much damage in talent multipliers we can gain. It's anywhere between 10 and even 30%. So that's it. The video could be over, but without extra context on what exactly happens during these combos and what small things can help us, you'd be left with something that might actually lose you damage. Also, some of you might have noticed that the spreadsheet from a second ago had a ranking tab, and the absolute best combo I showed there was just number 9. So there are 8 other C0 combos that are better than both the ones I was talking about. Let's dive into everything a bit deeper. If you watched my previous video, I'm going to cover some important concepts again, but don't worry, I will be very brief. I'm going to first showcase a 2-5 combo, then I will explain why I said in the intro that just spamming attacks might be harder than doing any advanced stuff, and then we will bring back the case for the walk cancels so that you know when and if they are good for you. So let's see this 2-5 combo step by step first. This is the full string, but even something as
simple as their very first attack requires some yapping. You see, Skirk's normal and charge attack share part of the same animation. This is not a good thing. Since we're mainly doing normals, that means that every time we start a string and your finger is on the attack button, a charged attack will start. And only when the button is released, the animation of a normal attack will start. You can test this yourself. Tap once and release as fast as possible, and she will waste 1 or 2 frames in her charge attack animation. Be more casual with your execution, and the normal attack will start later. This is also the case when entering her skill stance, by the way. The shorter the skill tap, the less time she spends in its animation. And even if you feel like you're not holding the button down at all, the game will still waste a few frames depending on how fast you are. A perfectly executed attack is one where the button is pressed and instantly released as well. This is why spamming your attack button more than necessary in practice makes Skirk basically have an attack speed buff. Again, it's not because you click more often and you don't need high CPS, but it leads to the button being held for less time. That is for the first normal attack. When going all the way to her 5th, the contrary is true. You don't need to be precise, you need to spam click instead, but we're coming back to this later. This concept applies to controllers, mobile and PC. Back to the combo, as soon as 2 normal attacks are done, we want to cancel their animation. And the number 1 tip here is to not be holding a movement key while pressing the dash. You are supposed to press it without giving her a direction. With practice, you will also realize that the time at which you can cancel her attacks is incredibly early, especially for her 2nd and 5th attacks, which are the ones we care about the most. Just like the previous combo, we hit the burst after 2 dash cancels, and that allows us to do 2 more. And here, instead of doing anything fancy, we go all the way to N5, for last attack. We also canceled this one as early as possible, we hit another N2 with a dash, and now it's on cooldown again. But the nice thing about this combo is that this would be the time where we need to consume our Void Rifts anyway. So let's type all of this in a shorter form and insert a charge attack to stay on field longer, right after another set of 2 normal attacks. Thanks to the charge attack, now the dash is back, so we can go right back doing 2-2-5s. And by the end of this attack, you are pretty much done. You have achieved this combo, with a 14% of extra multipliers over an optimized version of spamming N5s. If you manage to get another N2, then you're here. To recap, do not hold any movement key while dashing. Dash as soon as the hit is registered, and try to not hold your attack button at all. Additionally, there are also N5 focused ones, here's an example, pause if you need. Since this one goes all the way to N5 so often, it's a good time to explain another concept. When pushing to her last attack, or when just mindlessly spamming without a combo in mind, then how often you press the attack button starts to matter more. Here's a side-by-side with the same amount of stamina points with different clicks per second. At 5 CPS, we are getting 2 N5s, and then 3 more attacks. Tapping the attack button faster does indeed give us more. At 7, we're getting all the way to 4 more attacks. And at around 12 taps per second, we finally squeeze out the last 5th attack, after which, going faster doesn't really matter. I will leave a link below where you can test this for yourself, at least on PC. And this is why in the intro I said that maybe, for some of you, not using a combo or just doing random attacks might be harder. The most amount of frames lost due to low tap speeds happen especially on our 3rd and 5th attack. Overall, it's important to take all of this with a grain of salt. The best combo is the one that you can perform well and consistently. In general, I would use the combo that includes walk cancels if you're able to quickly tap and release your attack button even if you won't click that often. I would instead prioritize going all the way to 5 attacks if spam clicking is your thing. And finally, the 2-5 as a more general approach that I would recommend to most people trying something harder. Since they're all just a few percentages from each other, which one you use doesn't really matter. The one you can do better is the real best. Lastly, the counter-argument is also important to highlight. These combos can be a damage increase that people literally pay for, by pulling constellations or weapon upgrades. And they're also the way many CCs are getting crazy dire clears in Stygian. In this rotation, for example, I managed to clear the dire automaton with the steam, without using a single 5-star weapon, not even on Skirk.
but of course using both the 225 and 223 combos. Alright, that was nice and hopefully helpful for you guys. But aren't we forgetting something? Alright, the other 8 combos that are better than everything we talked about so far in this video. In reality, that also includes a few more topics to discuss. So let's enter the second chapter of this video. Tapping your attacks in a precise way or spamming is not all. Many players are doing something else. For example, binding the attack button to multiple keys, and then pretending to be playing a very fast Osu map. Others have straight up auto clickers, but the most common way, at least on PC, has been binding the attack button to the mouse scroll wheel. Each little scroll is now a very quick click, resulting in no frame loss and a more seamless execution. However, there are also many examples of players not using anything or even doing all of this on a phone. Freyer is one of, if not the best Skirk player I know, and someone that constantly showcases how all of this is doable on mobile and completely manually. I will link their Bilibili and YouTube below if you want to see more showcases. In the past, they've also DM'd me videos that highlight something else that is important to cover. Because everything we talked about so far still does not break that top 8 ranking in the combo list. What really breaks that chart is another tool, if you can call it that, Skirk can have access to, and that is high FPS. A bit of a letdown, because it's something only available to very few devices. As Prayer highlighted in multiple showcases, and with a device able to set Genshin at 120 FPS, the difference between that and 60 gives you around 2 full extra attacks. But aside from supported devices, I really do not recommend anyone to look for ways to ignore the limit the game itself gives you. Although in the CN community that is surprisingly normal to see and goes way beyond just 120 FPS. There are literal breakpoints where having an exact amount of FPS gives you a certain result. And not just for Skirk, you have no idea how nerdy and powerful this gets, but it's also borderline cheating. Going back to the main topic of this video, the contrary about frames is also true, and we can learn from that. Having lower than 60 FPS, or them not being stable, leads to less attacks and might hinder your damage or combo execution. Here's a side-by-side of Skirk attacking with 12 CPS on 30 versus 60 FPS. And just that difference leads to an extra N5. This is often the reason why you see speedrunners with the absolute worst graphic settings. Either they are playing beyond 60 and trying to squeeze every extra frame, or they struggle to keep 60 and still trying to squeeze every extra frame. If you want to play Skirk efficiently, it's not all about sweaty combos, but also making sure your game runs as smoothly as possible. To end this video, a big thank you to everyone that helped me understand this character even better, whether it was with a spreadsheet, showcase, or a simple DM. The community around Skirk is Today we return to Chess Ultimate, where Lanion's first day in the top job, he claimed it is famous. It's our first new unit since release. So, how does she work and how strong is she? Specifically, how much does she upgrade existing teams? And is she viable as a solo DPS? Dive into it. Tong is a cryocaster who can deal a fair amount of damage while providing support. The basic concept of her rotation is to use her combo twice by triggering either cryo infliction or an arts burst. Each combo creates one whirlpool, and these are used to empower her skill. Her skill
Hello fellow engineers and welcome to City Skylines 2. I am on a quest to find the best city layout, and as a wise man once said, hexagons are the bestagons. So today I thought we'd see whether that was the case in terms of city layouts. So we're starting from a fresh map. You can see everything is locked, and we're going to see just how quickly we can unlock everything and progress using hexagon city tiles. Now, since this is the entrance to our map, you can see the junction up there. This has to be one corner of our hexagon. So I guess we go from there. Now this is where it's going to get tricky because it's a hexagon. I sort of need to work out what length each side is going to be so that the biggest buildings will fit. So what if we go for like a nice round 256? Boosh. So now in order to get my hexagon, I got to do 120 degree angle like that, and then just make it 256 meters long like that. Boosh. And then we come around this side, do the same angle, the same length. Boosh. And then before you know it, you've built a perfect hexagon, which I think isn't that what the City Skylines 2 logo is based on? Cool. Well, anyway, we've got quite a lot of space in here, and you can see down bottom left we got loads of demand for everything, so should probably start painting this up, except yeah, we got a big gap in the middle. Now I don't think it's cheating if I were to like grid this up a bit. In fact, what I might do, if I come to medium roads and then grab a 4-lane road, I could upgrade all of these roads. If I just do like the outside like that, then these will sort of act as like my arterial roads, then in the middle will be like distributor and local roads. Yeah, this could work. In fact, I could even play on the reason why hexagons are the bestagons, which in case you didn't know, is because a hexagon is just like, it's just 6 of the second strongest shapes stuck together. So if we just go from one corner, let's say, yeah, inside lane where they intersect, go straight across to this side, inside lane where they intersect, and then we just do that for every corner. Then you see exactly my point. 1, 2, 3, 4, 5, 6 triangles makes a bestagon. Oh man, look. Look at that junction. That is absolute carnage. Now what I could do, if I was being a proper engineer, I could make that a roundabout, and that would make everyone very happy. But I'm sort of intrigued to see what the traffic does without a roundabout. So for now, I'm going to leave that as is, and then we're just going to start painting up. So low density houses there, and then oh no, we need services. Oh no, I actually didn't think about services. Right, I've got to get up to the water really, although I don't technically need to. We do have water towers. We've got groundwater pumping stations. Ooh, hello. That could be useful. Groundwater right on the corner of our hexagon. Anyway, it's 40 grand, 10% of my money. Yeah, it does produce a little bit of noise pollution, but that's probably fine. People, they now have drinking water. They don't have electricity or a way to poo. Now, it turns out you don't start with a wastewater treatment plant. You got to unlock that. And even if I did, it's 400 grand, which would leave me with just 50 grand to do everything else. So we can't do that. We need a sewage outlet. Now I don't just want to pump sewage like just onto the ground, so what I may need to do is get ahead on my hexagons and maybe head up to the river so I can pollute that. So we'll come down to roads. Should I try drawing this in medium roads? But basically I think we want to come to that point where everything intersects, and then we want to take 120 degrees down there with 256 meters. That angle is 180. Yeah, that looks good. Boosh. Okay, so then we go off that direction, do that and that and that, and then we've got our next hexagon, but we haven't got enough hexagonage. We got to get to the water, so I think we'll come from this corner and then we do 120, 256 like that. Nice. And then we've got to go over, got to build our first bridge. Oh, and the game doesn't seem to want me to do that. Like that is where I will end up. Oh, like this node as well, it's saying it's in the water. I guess we have to do that and then that. Okay, well we got some more hexagons in, which is good, and we do have access to water now, so I reckon let's just get our straight across roads in like that. And then actually that's not ideal. That's a very long bridge with no pillars. What are you doing, game? All right, so I'm wondering if I were to, instead of drawing it like that, if I go from the middle to that point and then go up, yeah, that's a lot better, because I think that will allow me to build right to the edge. But not only that, it allows me to pollute over this way. And look, we're connected to the main sewer network. Yeah, I'll tell you what, I might do the same over this side as well, like that. Nice. Okay, this is actually pretty decent. What I might do, I might make this my sort
sort of industrial area. Since we've already got the pollution going on down there, may as well add those in like that. And then this is probably where we need to get like power on the go. So how big is a small power plant? Oh, it's pretty tasty. So yeah, I'm probably gonna have to, I could put it around the outside, but I feel like I just want to build in the middle, so I may have to delete a road. I'm wondering, can I delete like that road? Yeah, coal power plant there. Nice, because now we are a tiny village. But anyway, that is in. You can see actually we should probably connect to the outside world. Now I could use pylons to go from here across my hexagon. I don't think I want to do that though. I might come to this elevation and go underground, connect like that, because then we're connected, but like no one knows. My hexagons aren't ruined. But nice, we're now polluting the atmosphere. We're now making electricity, and we've got demand for everything. So let's get back to it. I think what I might do, I might keep this one as like a low density area, so that's fine. And then in this middle one, I have a sneaky plan. Now we've got some medium density residential demand as well as commercial demand. Let's just quickly go around and build these triangles in like that. And then what I was thinking for this, we add our medium density housing like that, and then that's going to create demand because there's more people there. That will create demand for commercial, so I can shove commercial like say there and there. And then as these medium density houses come in, the population is a bit thicker, which means commercials, they have more customers. But nice. And then my demand completely settled. There's no demand for anything except for probably some services. So let's get some healthcare on the go. So I can shove healthcare in there, and then death care ideally, although this takes up so much room. I feel like for now we may have to wait on the death care and try and unlock a crematorium. Can I unlock that now? So if I head to healthcare and death care, yeah, I can unlock a crematorium. Okay, let's get that in. Boosh. So now in death care we have a crematorium. It's 240 grand. That's a lot of money. Anyway, let's shove that. I don't really want to shove it in the industrial area, but it does pollute. So what I might do is just wang it like down there, because that's like on the edge. It's like, yes, it's surrounded by shops, which is a little bit weird, I guess. Go watch your Aunt Doris get cremated and then do a bit of food shopping on the way home. But yeah, I think it's better to have polluting building like sort of closer to the industrial than not, because we don't want to pollute these other guys. Right, anyway, we got more demand over here. Low density, painted in. So we've also unlocked some new roads. Oh, and a new bridge. 4-lane tied arch bridge. Oh, can I get that involved somehow? Oh, I can make these bridges. Oh, yes. I'm getting money back for this refund amount. How does that... I'm sorry. How does that cost less than that? I am not going to complain, though, because I love bridges. So there we go. Perfect. Saved money and made 4 bilfs. Oh, hang on. I've just realized. I just ripped my pumping station. It's on the outside of my hexagon. That is no good. I mean, what I could do to rectify that, I could just wang a hexagon there, and then it's in the middle. Yeah, I think we're going to do that. I need to buy 2 squares to do that, probably. Yeah, you have to buy those. That's 17 grand. That is a lot of money, actually. Anyway, let's have a go. Can I even... Oh, I can't even squeeze it in. I'm going to have to move this up a little bit. So let's shove it there. That is well out the way of my roads. Then we can get a new hexagon in. We're going to need it as well. Like, demand is just flying everywhere. Right, that is another hexagon in. Oh, I'll tell you what, actually. I'm not going to be able to get my... Oh, I'm going to have to move it again, because I want to get my triangular roads in, and I'm not going to be able to. Who keeps putting this in the wrong place? Damn architects. That's who. Okay, we'll move it up to there. That's definitely out the way now. And then get our small crossroads in, making those triangles the second best of guns. But nice, that is in. Do we have oh, we got loads of traffic. Right, hang on. Is anyone going? Oh yeah, look, these guys are going through the center. Let's see what happens here. So straight over, motorbike. Oh my goodness. Oh, I want loads of traffic coming down here. It's going to be absolute carnage. There's no traffic lights or anything. Right, anyway, we got to get demand quenched. So we need more industrial. Let's paint that one in. Should I paint this one in too? Yeah, I'll paint that one in too. In fact, actually, no. Maybe I'll make that edge. I'll make that edge commercial, and then I'll do that commercial as well. Nice. Then that will be medium density once we get that demand. Paint those in. Paint those in. That should satisfy quite a bit of demand. Oh, what's happened? What? Why have we got traffic lights here? Who put traffic lights on this layout? I did not ask for that. Or actually, are all the edge corners are traffic lighted? Yeah, I think because they're bigger roads and it's just the middle that's free for all. Okay, got it. Oh, look, a little bit of medium density
residential demand cropping up. So back to our commercial area. Let's just paint one square in. That should satisfy that. There you go. Few row houses going in. Lovely jubbly. Right, and just like that, we are a small village, which means we've unlocked schools. And education is sort of the key to a lot in this game. So how big are schools? Okay, schools are big. We're going to have to lose a few triangles. Ooh, I am wondering though, I may be able to fit in. Let's say I were to delete that and that. Oh, and I'm going to have to delete that road. Oh, I'm going to have to delete that road as well. Okay, delete that road as well. So actually, if I just delete that part of it, I think I can get this to fit. Yeah, like there. So if I wang that in, then I think of elementary school, yeah, we'll fit behind it. Beautiful. Oh, they actually fit quite nicely together. Anyway, I've got demand for days. Oh, and look, we've unlocked the actual medium density housing. So not just row houses, proper medium density houses. So yeah, what I might do, paint the rest of these. So rather than having row houses in here, we got proper medium density, which yes, has quenched demand significantly, but now we've got massive commercial and industrial demand. So I'm gonna have to hexagon it. Should I do like this square and maybe that one perhaps? Trouble is, this is housing, so I don't want industrial to go next to that because that will get air polluted. Actually, I haven't even looked at the wind direction. Oh no, the wind direction. Look at all those arrows. Oh, this is just going to be a city where everyone gets polluted. I did not think this through. Actually, I'll tell you what then. Maybe I'll expand residential like over that direction, and then commercial could go that way, or maybe just keep going like back that way. So yeah, tell you what, let's buy some tiles. Let's buy those two. And then this is actually, can you see like that's the highway? This is like a normal road, so people can like park their cars and walk along there. I don't really want that there. Let's just pause it for a second. Let's delete this road like way back to the highway, and then we've got an area we can add another hexagon. So we'll do that quickly, put the crossroads in, and then if I unlock highways, can I actually afford to do that? Oh no, highways requires 3 points. Okay, well for now then we'll just do curvy road over to there like that, and then we have our new hexagon, which is perfect really. We've made like a very efficient, like it's like an elephant. That's definitely the only thing I see here. I mean, perhaps it's like Great Britain. I don't know. Let me know in the comments what you see. Right, anyway, since this is the entrance to our city, I was thinking of doing industrial down here just purely for wind direction. I don't know if I want that to be like what people see as they enter my city. Sod it, I'm doing it. It's industrial. Right, and then our commercial demand. I think since we got some medium density as well, I might just do what I did in the middle here, but keep expanding that like over this way. So 256 up, we got the 120 degree angle, 180 at the bottom as well. But then we have our new hexagon. We can cross-road it up, and then lovely jubbly, it's good for painting. So I think as we have a commercial there, we'll do commercial there instead. Then the medium density can go there because that will help adjacent commercial areas. Right, and then we get, oh man, now I really have made Britain. Like that's like Norwich. So I feel like I've definitely missed Wales out. Sorry, Wales. Anyway, industrial down here. Now I don't want to go too close to my medium density housing, so I'll definitely do that one. But up here where it's close, I may want to use like the actual paint tool. Let's say up to there, so it's sort of like that, and then that edge, I guess I can just make that commercial. Doesn't matter if you get polluted while you're at work, just not while you're living there. Right, nice. Oh no, that isn't nice. So because I didn't do that over this side, and we've got the air pollution heading over our city, people down here are getting polluted. Not ideal. So what I may do, I may have to swap some of these. If I paint like those.
these ones. Sorry, everyone. Oh, there's pollution. Универсальных героев команд много, только вот все они не выше среднего. Здесь же есть как несколько очень сильных команд, так и ряд просто хороших. Переходим к прокачке и сборке эскафье. Начнем с уровня. Уровень эскафье, если он выше 70-го, в целом влияет только на наносимый ею урон. Личные приросты весьма ощутимые, но вот на уроне отряда они скажутся не сильно. Все же основную свою работу она выполняет пассивкой, а ее личный урон уже вторичен. Если ресурсы позволяют, то качаем до 90-го. Но в целом можно обойтись и 80-м с возвышением. Потери будут незначительные, а ресурсов ты потратишь ощутимо меньше. Выше 90-го исключительно по желанию. Переходим к талантам. Обычные атаки нам не нужны. Навык — основной источник урона эскафье, и он качается в приоритете. Взрыв стихий на урон влияет мало, но стоит помнить, что в него зашито наше лечение. Стало быть, качнуть хотя бы немного будет нужно в любом случае. И в принципе, таланты эскафье не так уж и сильно влияют на урон команды, поскольку опять же ее урон вторичен, а больше они ни на что не влияют. Я бы не стал качать выше, чем 1.10.8, а при малом количестве ресурсов можно ограничиться прокачкой 1.8.6. Остановиться можно где-то в этом диапазоне, и ошибкой это не будет. Переходим к сборке. И первым делом, как и всегда, обсудим полезные характеристики. Полезными считаются любые прибавки, влияющие на дэмэдж. Свой личный урон эскафье наносит с помощью навыка. Эти тычки скейлятся от атаки и могут критовать. Стало быть, криты и атака — наши основные полезные статы. Более того, от атаки зависит и размер лечения эскафье, так что собирая ей урон, мы в любом случае увеличиваем и ее лечебный потенциал. Плоские прибавки в атаку хоть номинальные и полезные, но искать их специально мы, само собой, не будем. Последний, но не по важности стат — восстановление энергии. Энерготребования эскафье, как и у всех подобных персонажей, можно описать одним словом. Они разные. В некоторых отрядах лечение нам не нужно, следовательно, и о восстановлении энергии можно не думать. Также в части команд мы можем себе позволить ультовать лишь раз в 2 ротации, и там дополнительная восстанова тоже не потребуется. Но вот если ульта нам нужна каждую ротацию, а это, как правило, происходит при игре с Фуриной, то восстановы потребуется довольно много. От 145 при условии наличия еще одного криогероя и парочки фавониев, и до 200 с копейками в самых сложных по генерации энергии сценариях. В отрядах с Кирк в среднем ей хватает 160-170, при этом в натиске стоит собирать больше, ведь энергии там с нуля нет. В общем, примерный диапазон довольно большой, так что я рекомендую проверять самостоятельно, хватает ли энергии конкретно в твоих условиях. Переходим к оружию. Сразу покажу вам ростер. Посчитано в конкретном отряде на стандартах, поэтому использую лишь как ориентир. Учитывая роль эскафье, думаю, будет логично отсортировать оружие не по ее личному урону, а по урону всей пачки. Тут вы можете видеть непривычно маленькие проценты, но держите в голове, мы рассматриваем оружие на персонаже, что не наносит огромного урона самостоятельно, а большую часть пользы реализует собственной пассивкой. Сигна, конечно же, лучшее решение. Затем идут прочие оружия, но на самом деле они идут довольно близко друг к другу, да и к лучшему доступному в лице Фавония. Кстати, отлично себя показывает посох жертвующий, он на R5 даже лучше Сигны, если рассматривать личный урон эскафье. Но урон кофе не самый большой, а возможность ультовать каждую ротацию в таком отряде довольно важна. На самом деле выбор у нас небольшой. Либо Сигна, либо хорошая легендарная затычка, либо проще поставить Фавоний. При этом Сигна дает этой команде в районе 5% прироста, что в целом неплохо, но, конечно, не тот уровень влияния, что оказывает Сигна на основном дамагере. Правда, Сигна из Кофье может козырнуть универсальностью, что большая редкость в последнее время. Все же ее может использовать любой копейщик с лечением, а таких в игре немало. Бонус атаки, что Сигна таким образом заливает, тоже может пригодиться много кому. В том случае, если мы играем ее в отряде, где нам не нужно лечение и ультовать мы не планируем, весь ростер оружия начинает зависеть только от личного урона из Кофье. Следовательно, все пушки с восстановлением сильно потеряют в пользе, а куча легендарных затычек начинают оказывать примерно равный эффект. Выбирай оружие, отталкиваясь от ситуации и имеющихся у тебя решений. Главное, что стоит помнить, оружие в руках из Кофье не очень сильно влияет на урон всей пачки, а при игре с Фуриной ультовать важнее, чем вносить больше личного урона.
Переходим к артефактам. По части выбора сета нам есть что обсудить. Есть один универсальный вариант. Это золотая труппа. Все, что дает нам этот сет, это личный урон из кофе, поэтому он в общем-то и универсальный. Если не хочешь запариваться и готов потерять немного урона, просто ставь его. Кстати, технически есть еще криосет, и он даже лучше, если противника можно замораживать. Но, к сожалению, это не про актуальный лейтгейм контент, поэтому я бы не стал рассматривать этот набор. В любом случае, в лучших отрядах, в частности при игре со Скирк или Мавуикой, лучше всего начинают себя показывать саппорт-сеты. Нам банально выгоднее бафнуть высокий урон дамагера, чем повысить незначительный урон из кофе, поэтому так и получается. Ну а в качестве саппорт-сетов мы можем рассматривать свитки, знать и миллилит. Чтобы эта авантюра имела смысл, мы также должны иметь и хорошие статы на этих наборах, то есть криты, атаку, восстанову, все то же самое, как если бы мы собирали золотую труппу. А вот какой сет лучше, зависит от ситуации. Если в отряде уже кто-то носит свитки, то мы можем ставить миллилит или знать. А если доступны все три варианта, то нужно отталкиваться от ротации. Например, вот тут удобнее всего поставить свитки именно на эскофье. Она будет стабильно реализовывать этот набор. А в такой ситуации лучше смотрится уже миллилит, поскольку для свитков есть натлановец, а знать уходит Беннету. Он же не сможет поддерживать миллилит. В общем, тут нужно понимать, как ты собираешься играть и кто какие сеты будет реализовывать. Ну и, конечно же, учитывать, что есть на твоем аккаунте. Выбираем, исходя из этих факторов. По мейнстатам все просто. Часы на восстановление или атаку. Если ультовать нам не надо, или мы можем сделать это без часов, то ставим атаку. Если ультовать надо и без часов не получается, ставим восстановление. В кубке предпочитаем крио-урон в подавляющем большинстве ситуаций. В качестве временной затычки можно рассмотреть и кубок с атакой, но равноценный крио-кубан почти всегда будет лучше. Шапка на криты под нужное нам соотношение. Обычно это зависит от оружия. В доп-статах нас интересуют криты, атака и восстановление энергии для отрядов, где нам нужно лечение из кофе. Нам осталось обсудить созвездия. C1 дает 60% критического крио-урона всем в отряде на 15 секунд, если там только гидро и крио-персонажи, а эскофье использует навык или взрыв стихий. Это хорошее созвездие. В отряд Скирк оно способно дать в районе 10-15% прироста урона всего отряда, и если учесть, сколько эти пачки дамажат изначально, это весьма солидная прибавка. C2. При использовании навыка эскофье получает 5 стаков. Эти стаки тратятся, когда активный герой на поле боя наносит крио-урон и увеличивает этот урон от силы атаки эскофье. Это созвездие дает уже ощутимо меньше предыдущего.
C3 — это 3 уровня в навык. Растет личный урон эскафье, что не так уж и важно для самых сильных ее отрядов. C4 сильно упрощает баланс восстановления энергии. В основном конста нацелена на комфорт, но позволяет и чутка увеличить дэмэдж, ведь теперь можно собирать меньше восстановления и больше атаки с критами. C5 — 3 уровня в ульту. Импакт минимален. C6. Эскафье получает дополнительный пассивный источник урона, что сильно бустит ее личный дэмэдж, и это уже даже начинает оказывать влияние на урон команды. Приросты от созвездий выглядят вот так. Учитывается урон отряда, а не личный урон эскафье. Больше всего дает C1, к слову, даже больше, чем C6. И я бы сказал, что в ее случае C1 это потолок. Крутить дальше не имеет большого смысла. Сигна или C1. В отрядах, где мы удовлетворяем условия консты, то есть фулл заморозки, C1 дает примерно в 2 раза больше, чем Сигна по сравнению с Фавонием. То есть конкретно в заморозках или конкретно в отряде Скирк C1 будет лучше. Однако C1 эскафье не получится использовать в других отрядах, и уж тем более на других персонажах, а вот с ее Сигной так сделать можно. Так что для лучшего отряда C1 имеет больше значения, но для аккаунта в целом Сигна может оказаться полезнее. А может и не оказаться, зависит от аккаунта и от того, как ты собираешься использовать свою эскафье. Что ж, какие выводы можно сделать по эскафье? Это хороший персонаж, у нее для этого есть все. У нее есть ряд отрядов, что на данный момент вполне по праву можно считать одними из лучших в игре. И помимо этого есть достаточно просто нормальных отрядов с кучей разных героев. Однако, если ты конкретный такой мета-плеер, я бы сказал, что кофе тебе нужна в основном только для скирк. Мавыка и без нее способна добиваться нужных результатов, там Ситлали важнее, а все остальные отряды уже не особо-то и мета. При этом она крайне важна для команд Скирк. Треть урона команды — это вообще не шутки. В целом, эскафье и Скирк — это точно такое же взаимодействие, как и Нефы, Флинс, Лаума и Нефер. По сути, настолько сильная связь, когда замена лучшего слота на топ-2 решения ведет к снижению урона команды на целую треть, именно эта криопарочка была первым случаем, даже не надкраевцы. У нас и раньше были подобные взаимодействия, но потери не были столь существенны. Поэтому если ты стремишься ко всему самому лучшему и самому сильному, то эскафье стоит выбивать исключительно под скирк. Фактор ее универсальности не то чтобы окажется важен. Но при этом, если... Hello, I lost my mentor at the height of Act 2. But stuff still happens. So what's up? Today I'm going to do my best broken record impersonation. Today I'm going to do my best broken record impersonation. That was it. Because we're going to talk about the Iran war, and lo and behold, we're still doing it. The US and Israel are still bombarding Iran and Lebanon reasons, primarily because Benjamin Netanyahu wanted to. The death tolls are rising, and at this point, I don't really know what to do with regards to rising reasons, primarily because Benjamin Netanyahu wanted to. The death tolls are rising, and at this point, I don't really know what to do with regards to talking about this. So here's just kind of where things are right now. The current focal point is the disruption to oil trade, as there's a whole bunch of ships waiting to get through the Strait of Hormuz. This is a critical shipping route that isn't just some canal that Iran put some sort of like, sorry, we're closed sign on. At its thinnest, the strait is still more than 20 miles wide. And so what Iran is doing is basically saying, hey, we're not going to let any of these ships through. They're using munitions and naval drones, which are basically ships with bombs that... And they've already hit multiple tankers. Like, it sucks.
This very obvious retaliation from Iran was very obvious before we went to war. But that didn't stop us from going to war and causing the very obvious outcome. And so those skyrocketing oil prices have stayed skyrocketed, and it doesn't look like it's going to come down anytime soon, which is why people are paying like $4, $5, $6 at the pump in the US, and they're like, what's going on here? Now, the White House was posturing as if we were going to send out ships that would escort these oil tankers through the strait, as if that's a thing that we can do. That didn't happen. So instead, we're just bombing a whole lot more. And oh, would you look at that? We've dispatched thousands of Marines to the region. Now, to be clear, these aren't boots on the ground. Yes, they are being sent to a war zone wearing boots, which will be on the ground. But that's not what boots on the ground is. Boots on the ground is something else entirely, but not this. Why are you asking for clarification on what boots on the ground is? No, I think you should be satisfied with the answer that I gave you already. Of course, they want to avoid acknowledging putting boots on the ground because that would just acknowledge our continued failure in Iran. All we've truly managed to do is kick up dust and kill a guy that was going to die probably this year anyway, as well as thousands of civilians. Oh, and that girls' elementary school that we bombed, there's been more investigation into it, and it really does look like we just kind of struck a girls' elementary school with a Tomahawk missile. Now, again, broken record. I keep talking about the elementary school that was hit by a missile, but I do that because it feels like, hey guys, we just hit a girls' elementary school with a Tomahawk missile, which is possibly the most recognizable US munition in the world. That seems like something I should probably keep talking about. Meanwhile, Russia's kind of digging this. You know, one of the big reasons that we're over there in the first place, or that we have any interest in Iran, is because Iran works with China and Russia, specifically in oil and also military stuff. Russia's been fighting their own war with Ukraine for a while. And so like they aren't really able to jump in and be like, hey, we're gonna side with Iran here. But it does seem like they are pretty happy with this war because they are now able to sell their oil for a much higher price. Because of the geopolitical disruption, Russia is now in a position to sell more oil in more places at a higher price, which they can use to fund their war. The US has claimed that Russia is sharing intelligence with Iran, and while I don't tend to take what the US says as fact, duh. Why wouldn't they? Not only does Russia get more money as this war goes on, but they've already got prior relationships in economics and war shit. Makes sense to me. I want to say one more thing for this before we move on, and I want to preface by saying that it's generally my policy to not have segments where I just talk about what some politicians said that's repugnant. These politicians are repugnant, and they say and do a lot of repugnant things. And if I talked about all the things that they posted on Twitter, I would never talk about anything else. And constantly calling them out for being repugnant doesn't really do a whole lot because they don't care at all. And I could be spending my time trying to get everybody to pay attention to said repugnance, but most people stop once they hear politician being bad and they're like, yeah, duh. Which is why I tend to focus on other things. But with all of that said, there has been a sharp uptick in blatant, overt racism being proudly posted by members of Congress. Now, members of Congress in the US being racist is as far from new as you can get. But in recent years, they've largely felt that they've had to use dog whistles and coded language to give themselves benefit of the doubt. And now they're just saying, no, I meant the hard R. Granted, instead of being a hard R here, it's them saying Islamism is incompatible with the West. Specifically, most recently, we've got Andy Ogles and Randy Fine posting things to Twitter and saying things on video of them basically just being like, Muslims don't belong here and they're the enemy. I'm not going to quote their exact stuff because I do not need to replicate their bile, but the point is that they are feeling comfortable just saying this and doubling down to clarify that they mean it. They didn't accidentally insult a large group of people by accidentally misinterpreting what words they said. They were like, no, I meant that. Get them out of here. And I want to be clear that they're saying this because there is a contingent of people that support them in saying that, and they're trying to capture that group. Trump is going to fucking beef it soon, and a lot of people are trying to be the new big crazy guy in the room that'll get everyone behind them.
I have a very strong suspicion that no one's going to be able to recapture the lightning in a bottle that Trump had. Do I think that him going away will fix all of this? No, absolutely not. But I do not think that right now the best strategy is to publicly go on record being as awful as you can possibly be to large groups of people around the world. That worked for Trump. It's not going to work for you, Randy Fine. Moving on. What has ICE been up to? The usual. Abducting people, killing citizens, it's what they do. ICE recently abducted a Spanish language journalist from a local news station in Tennessee. Stephanie Rodriguez Flores was abducted on March 6th after doing a few pieces at her network critical of ICE. What a fucking shocker that not long after she started being critical of ICE, her car, which was marked as a work vehicle for the station she worked for, was accosted while she was driving by multiple other vehicles. Vehicles full of ICE agents cornered her and abducted her, and she is now being held away from her husband and daughter. They never showed a warrant. Flores has been working in the US legally for over 5 years. She has a visa and is here legally. According to her lawyers, ICE never showed any warrant, and there's no legal precedent for them to hold her, which is exactly what we've seen from ICE all over the place. But ICE responded, and they cleared everything up. They said that their detainment of her is, quote, not in violation of any laws or regulations. I guess that clears it up. Work here is done. Meanwhile, or rather not meanwhile, last year in March, it turns out ICE killed another US citizen. Ruben Ray Martinez was 23, and he was driving his car slowly through an area that ICE officers were directing traffic. Originally, ICE put out the exact statement you would expect. They killed someone who was in a car. They claimed that car was coming right at them with deadly intent, just as we heard with Renee Good and basically anything that involves a vehicle and ICE officers discharging their weapons. The body cam footage that's out now shows that he was driving slowly past a few officers. There didn't appear to be any officers in front of his car. They started to yell, "Stop him," and then they unloaded bullets into him. DHS originally claimed this was self-defense and didn't originally identify the officers as ICE, and it's pretty clear as to why. There wasn't any evidence recorded by onlookers to prove them wrong. This body cam footage came out, it's blurry and it's not great and still doesn't fully prove them wrong, but it's pretty clear that their story doesn't add up. I will say that one of the wildest parts of this story for me is that Martinez's mother voted for Donald Trump and said that she doesn't blame Trump for her son's death because Trump didn't pull the trigger. She said that something's got to be done to rein this in, but I can't think of a more concise example of the mindset of a Trump voter than that. 2025 was the deadliest year on record for ICE since the early 2000s, and 2026 is on pace to beat that. With disease, torture, and suicide rampant in these ICE concentration camps, things are pretty fucking bleak right now, and I'm not going to sugarcoat that. But I want to call out that all is not lost. I know that a lot of the things I talk about are really horrific and bad. It's not good right now, but people care. If people didn't care, it'd be a whole lot worse. But people care, and they are making moves. One example is Kansas City, Missouri, which recently passed a law saying, no, ICE cannot make any more of their people warehouses here. They are far from the only municipality doing that. There is real, meaningful pushback happening constantly all around this country every single day. And I do not want to dismiss the effort that people have been putting in to push back against all of this bullshit. So thank you to everyone who has been going out and chasing down ICE officers and getting in their faces, blowing their whistles, helping protect our neighbors. Because you have more grit in your pinky than any of these fucking basement dwellers that sit around talking about how happy they are that people they've never met in towns they'd never visit are being killed by federal agents. Hey, so I want to take a second and just say, I know that a lot of this is real rough. Trust me, I know. Thank you for being here. Thank you for sticking it out with me. And I want to be clear that it's not your job to fix everything. You should have good values. You should try to participate however you can, but this is not
all your fault, and it's not your job to fix it all. If you need a break from me talking about like the most horrific shit ever, but you do want to just kind of vibe for a bit, I have another channel. It's called Fun Deverance, and I've been uploading a Satisfactory Let's Play over there that I'm going to keep on doing. I've also got a Patreon. I've also got a Discord. I've got other places you can check me out. Go do that. Thanks for being here. Let's move on. Let's talk about anything else. Valve did not leave the New York Attorney General on red. A couple of weeks ago, I talked about how Letitia James, the New York Attorney General, is suing Valve Software, the video game company that makes Steam, Counter-Strike, and Dota, over loot boxes. The argument is essentially loot boxes are gambling, and it also allows children to gamble. That's illegal. Valve has now responded with a pretty rare statement on their part. They posted a rebuttal, more or less, on their help website. And so I want to go through sort of what they've said, how they are responding to this claim, and then I want to give some more of my own thoughts here because I feel like I didn't really clarify how I think about this last time. Let's start with their blog post. It's very lawyer friendly, I would say that. But one of the first things it does is it kicks off by making the argument that loot boxes are basically the same as booster packs for a trading card game. Quote, we shared with the New York AG that these types of boxes in our games are widely used, not just in video games, but in the tangible world as well, where generations have grown up opening baseball card packs and blind boxes and bags, and then trading them and selling the items they receive. But then the post pivots to being like, except also, the stuff that you said is against our terms of service. Quote, in the process of cooperating with the NYAG's investigation, we have shared with them our efforts over many years to shut down accounts found to be using Valve game items on gambling sites in violation of the Steam subscriber agreement. I too violate the Steam subscriber agreement. It's up to you to figure out how. After that, they go on to be like, okay, also the changes that the New York Attorney General wants us to make would themselves be consumer hostile. Valve pushes back, saying that if they implemented these changes, they would make it so that items couldn't be transferred, which would be anti-consumer and fair. They also go on to say that they would have to start collecting more information to specifically adhere to the law in New York by doing more like geolocation stuff and trying to catch people who are using VPNs to get around certain laws and whatnot. Essentially tapping into the current fear of like age verification and surveillance on the internet, which is a fair fear. They end by calling out the New York Attorney General for her use of the video games cause violence line, which I'll go ahead and read you that quote. This is from the New York Attorney General press release regarding the lawsuit. Quote, it is important to note that Valve's promotion of games that glorify violence and guns help to fuel the dangerous epidemic of gun violence, particularly among young gamers who can become numbed to grave violence before their brains are fully developed. Valve basically replied saying that's bullshit, and there are studies that say that's bullshit, and I agree. That's bullshit. And there's been a lot of studies that say it's bullshit. Ultimately, this is just an initial response. This isn't like they've done anything. We're gonna have to see how this all plays out in the legal system. But as for how I think about this, are loot boxes gambling? I don't think I can answer that question. Not because I can't see the arguments one way or the other, but because one, the legal definition of gambling changes wildly between countries, let alone states in the US. And two, I don't think that it really matters whether or not it's gambling, because I think this is all the wrong entry point into the problem. Said another way, I think that focusing on loot boxes and trying to target the regulation around loot boxes specifically misses the forest for the trees. What we really need are comprehensive consumer protection laws, especially in tech and gaming. If I'm a game developer and I was told that my loot box system is now too much like gambling, I would just figure out a new way to hide all those mechanics in other systems. Do that enough and bring on a lawyer, and you've suddenly got, at the very least, another court case before you have to do anything. But unfortunately, the US is pretty much the worst country to ask to put in consumer protections for basically anything, because we are already watching as age verification is being layered into everything. And the second that we start saying, well, this is gambling and also targets children, think of the children, the think of the children is a huge alarm bell for me. Should kids be gambling? No. Should we have to verify our age with official documentation to play a video game? Also, no. For now, vote with your wallet, inform your friends, and continue to complain about bullshit patterns in game design. I say game design, it's not really game design, it's just like market design. Just nickeling and diming people with microtransactions. Lightning round. Atlassian has laid off 10% of their workforce, citing that they're going to invest in AI. I'll be back next week with a different company doing the exact same thing. Here's the weather. The sexting feature for ChatGPT has been delayed. OpenAI was planning to release an adult version of ChatGPT that you could fuck.
digitally, but that's being delayed. Washington State has passed a 9.9% income tax on personal income over $1 million. Washington's one of the only states that doesn't otherwise have income tax. Some business leaders are like, That was me being a business leader. The US has dropped dramatically in its ranking among countries in the Americas with regards to free press. It went down from 4th to 11th in a year. Number 1 is the Dominican Republic. Sonic the Hedgehog may have been ahead of his time. Scientists believe that some hedgehogs may be using inaudible communication frequencies, while other scientists believe that they are simply rolling around at the speed of sound. And finally for today, 5 drivers in Maryland owe over $600,000 of unpaid traffic violation fees in DC. Maryland and DC they share a border. DC's kind of like cut out of Maryland. And Maryland drivers are known for being among the worst. But one dude accounts for $284,550 in unpaid traffic violations in the city of Washington, D.C. He somehow has a car. That is all I have for you today. Thank you so much for watching. Let me know in the comments below how much you owe. I've got a little experiment for you today, Michael, and all of the people who are watching and listening. Every time I come back to this show, I am struck with a renewed appreciation for its depth. I'm quite familiar with Avatar: The Last Airbender, obviously, but the thing about great even though only one of these 3 is actually true. But the real story is a bit more complicated than just saying which ones are real or not, because some of these tropes have a really interesting history behind them, while others come from both countries having a different definition of what is normal. We're talking stereotypes that even the most well-read Americans seem to fall for every time, and one specific thing that Americans think all Brits love that was actually one of the most divisive topics in the country. My name is Evan Edinger, and these are the British stereotypes that Americans still believe. This is one of the most common tropes used in Hollywood for cheap laughs when a British character is involved. You did what? Oh, shut your pompous vortex of overlapping fangs. Hey, British dentistry is not on trial. Since you've been frozen, there have been fabulous advances in the field of dentistry. What do you mean? The big book of British smiles. But how true is it? Surprisingly, not only is it not true, but data shows that Brits actually have some of the healthiest teeth in the world right now. So what's going on? The stereotype that Brits have had bad teeth definitely didn't come out of nowhere. It is true that around the time of World War II, dental hygiene in the UK was in dire straits. Worse than you can imagine. According to the Teviot Report, which was the landmark 1944 government inquiry into the appalling state of the nation's teeth, the situation was a national emergency. In 1938, only 9.1% of 5-year-old children examined in Cambridge, of all places, had naturally sound teeth. And in Scotland, they found that on average, out of the 20 teeth a child had, 7 of them were either decayed or missing. And this was for British children. When it came to adults, the report found that 86% of women and 90% of men enlisting in the army required dental treatment before enlisting. And a sample of ordnance factory workers also found only 1% of workers were fit in respect to their natural teeth, with over 50% of the workers already having dentures. Yikes. Meanwhile, American GIs who were in Britain for the war were given toothbrushes as part of their standard kit. Let's talk about this. It's the GI toothbrush. We think it's the best brush you can get, designed to reach any section of the mouth. But they would have interacted with many different Brits while over here, and probably cracked jokes about the state of British teeth being cracked to their families back home, and the stereotype pretty much grew from there. But 3 years after the end of the war, Britain established something to help solve this very problem: the National Health Service, aka the NHS. For its first 3 years, the NHS offered Brits free dental work. This caused such a huge demand that the NHS eventually introduced patient charges specifically for dentures and certain dental work. The thing is, it worked. Once the NHS made dental care a right rather than a luxury, the British smile began a slow 70-year transformation. We went from a nation where getting dentures before your 21st birthday was pretty common to having some of the lowest rates of tooth decay on the planet. If you look at the DMFT index, which is the global gold standard for measuring dental health, the improvement is staggering. In 1963, the average British 12-year-old had 5.6 decayed, missing, or filled teeth. That's the DMFT, by the way. 20 years later, the number dropped
dropped to 2.9, and by 2013, it plummeted all the way to just 0.7. To put that in perspective, the UK now consistently outranks the United States, where the average 12-year-old has a DMFT score of 1.3. Statistically, a British child today has about half the tooth decay of an American one, and the NHS still provides free orthodontics to those under 18 who need it. So interesting that the US makes such a big joke out of British teeth being bad when, well, looks like the shoe is now on the other foot. But the thing is, the NHS wasn't designed for aesthetics. It was designed for health. It was built to ensure that your teeth didn't rot out or cause you pain or cause you to basically have any effect on your normal day-to-day life. It wasn't built to make you look like you have perfect teeth, you know, just that you can get on. Whereas in the US, Hollywood actors and those in front of cameras would increasingly be getting their teeth whitened and straightened, causing a lot of Americans to perceive this as a sort of standard cultural practice. In the UK, the opposite was happening. The culture in the UK on this sort of dental work is sort of perceived similarly to that of plastic surgery or modern lip fillers, as in it's just more for vanity than for health. It's not quite a one-to-one, but that just seems to be the vibe. The UK TV show Top Gear even had a running segment where two of the hosts bullied the other for supposedly getting his teeth whitened, and they were on TV. They were pretty much TV stars. I have not had my teeth done. I prefer to spend my money on petrol than on teeth whitening. I have not had my teeth whitened. Is the sort of car for people who worry too much about their teeth? What's this? That's a tooth whitening kit. I have not had my teeth whitened. What, they've just become white? In the same way that yours have gone green. It's just complete opposite culture. What? You got your teeth whitened? Lame. In truth, and you might not know this, but the average American has the ability to walk into their local Walmart and buy teeth whitening strips with up to 14% concentration of hydrogen peroxide. That sort of thing is not legal in the UK. Not by a long shot. I want you to guess what you think the highest percentage of hydrogen peroxide is allowed on UK shelves over the counter. Oh wait, if you guessed anything that is an integer value, you've actually failed, because in the UK, the highest you can get over the counter is 0.1%, which only goes up to 6% if it's prescribed by a dental professional. So Americans might have whiter teeth, but they're not as healthy under the surface as British teeth. I whiten them. Brits drink a lot of tea. This is a stereotype that has a lot of data behind it. According to data from the United Kingdom Tea and Infusions Association, which sounds like a fun association to be a part of, the average Briton drinks 532.5 cups of tea each year. This is worked out from the estimated 36 billion cups of tea drunk annually divided by the population size. And that's the average Brit. 1 out of every 5 Brits claims to drink between 5 and 10 cups of tea each and every day. And I would say that sounds crazy and unbelievable, except my partner is in that camp. Now, I'm not a fan of padding videos out with information that most people probably know, so if you didn't know, fun fact, tea has been really important culturally to Britain. In fact, it still very much is, with many people in the north using the word tea interchangeably with dinner, or the final meal of the day. Historically, many of the UK's most important political discussions were actually discussed in tea rooms in Parliament, and the British military even had dedicated boiling vessels inside their army tanks. Every tank that Britain made after the Second World War had one of these in it. Something called a boiling vessel, so crews can have a hot drink, safe and protected. And it's an amazingly popular bit of kit. Even though I don't really drink that much black tea these days, I definitely can admit that I drink more than I did when I lived in America. In fact, one of the, earliest videos that's still up on my channel right now that's still public is a video of me saying that I didn't really like tea, and I guess that's funny. That was one of the last videos uploaded before I left the States. So, hey, that changed. I like tea. But basically, even though I don't drink that much tea, I always still try and offer a cup of tea to guests if it's not too late in the day. It's just what you do here. So this is one stereotype Americans believe about Britain that is actually still true. But one thing I'm always asked about living in London is how I deal with it being rainy all the time. Well, truthfully speaking, I don't, because it's not. If you look at the actual volume of water that falls from the sky, London is significantly drier than almost every major city on the US East Coast. And even Dallas, Texas, hot Texas, they get more rain every year than London. Okay, then why does this stereotype exist? We might not get huge downpours in London very often. In fact, I kind of miss how much we'd get huge rain in New Jersey. Sometimes it'd be so torrential, you couldn't even see out your windshield. Scary, but also kind of exciting. But the thing is, in London, the skies can prove to be pretty much just cloudy and gray a lot of the times, and the majority of the rain you really get in London is that really thin rain that makes you debate whether it's even worth bringing an umbrella with you or not. It's just so light. And if we do get a light rain in the day, well, it might
just clear up quickly, so that still counts as a rainy day, even if it was only for a little bit. This is why some might consider Dallas, Texas, a dry city, as it receives 965 millimeters of rain per year, but only across 80 days. Whereas in London, well, London receives half of that amount of rain as a volume, but across way longer time, over a month's more. It doesn't really rain a lot, but it lightly rains very often. That said, and this is not a joke, as of the filming of this video, since this year has started, the UK has experienced rain in some part of the country literally every single day. This has been a particularly wet winter, but if you visit the south of England in the summer, I mean, the odds of you getting rain every single day are very, very low. You might get rain once. It's not that rainy. It's like I said, I feel like London is so much windier and so much cloudier than it is rainy, but hey, that's the stereotype, and it is based in truth. We get rain often, it's just kind of pissy rain. The one stereotype that seems all over social media these days is that Brits have bad food. British food is just really bad. The popular meme I've seen is that Britain colonized loads of different countries to take their spices, only to never end up using said spices. So, it's a funny meme, sure, but is the stereotype true? Its origins come from the same place as the one about British teeth: American soldiers in World War II Britain. For many years, Britain was a melting pot of different cuisines, thanks in part due to its very vast trade network. But during World War II, Nazi Germany put a concerted effort into attacking Britain's shipping network in an attempt to, well, starve the nation into submission. So during the war and the 9 years that followed, the British government enacted strict rationing measures out of necessity. The government used ration books and points to limit staples like butter and sugar, and to prioritize what could be brought into the country, which also made non-essential imports like many spices a lot harder to get. People made do with what they could get their hands on. Maybe if you play your cards right, you'll be invited to supper at the men. These are proud people, and they don't like to tell you the things they're short of, and their food is so severely rationed. So, don't grab a handful of tomatoes. They're rare luxuries. Go easy with the meat. They each only get 25 cents worth a week. Go slow with the butter. And tea, 2 ounces per person per week is all they get. Sugar, each person, 8 ounces a week. Jams and preserves, 4 ounces a week. They have very little to give to other people. Remember, they won't tell you these things. One of the items not rationed, though, was eels, which is part of the reason why jellied eels exploded so much in popularity in London's East End. I've made an entire documentary about that and what happened to jellied eels, linked above. But for American soldiers in Britain, at the time, British food would have been bland, beige, and whatever the restaurant owner could access. So the GIs were sure to share the horrors of British food to their friends and family back home until the stereotype really took hold. The interesting thing here is that after rationing ended, British food began to experience a bit of a renaissance. Many citizens of the Commonwealth came to Britain and brought with them the flavors of their home countries. The most famous example of this being the chicken tikka masala. While the origins are debated, the most popular story is that the chicken tikka masala was invented in Glasgow in the 1970s by a Pakistani chef who used a tin of tomato soup to create a sauce for a customer who found his meat too dry. Today, it is so ingrained in the culture here that it has been officially called a true British national dish. And on a personal note, it is one of my absolute favorites, and if you do visit Britain, you gotta try a chicken tikka masala. It's just freaking amazing. But Britain also doubled down on its comfort food classics during this period, like its pies, full English, and Sunday roast. And Britain currently has over 200 different Michelin-starred restaurants. You'd be surprised how many tourists I've taken out for a bite to eat in a pub or a restaurant in London, only for them to say it was way better than they expected. Yes, a lot of British food is historically quite beige. Have you guys seen this platter of their frozen food they put out at parties? Yeah. That looks bad, sure. But the thing is, maybe this negative stereotype about all British food being bad actually works out in everyone's favor because it keeps everyone's expectations low. So when they come, they're like, wow, yeah, actually, better than I expected. Quite impressed. Also, like, you gotta hand it to the GIs. Like, if I was in a country and going to restaurants and I was pretty much eating ration level food, like the same quality I'd get in the army, I'd also be like, wow, what the heck is this? So, fair play. Bit frustrating, but hey, if you do visit London, if you do visit Wales, if you do visit the other cities, my favorite cities in the UK are London, Wales, and Ibiza. If you spend any time on the American side of the internet, you've probably seen the comments. Whenever there's a debate about gun control in the US, someone inevitably chimes in and says, well, look at London, look at the UK. They banned guns and now everyone's getting stabbed. Knife crime is out of control. It's a textbook false equivalence. This is one of those stereotypes that's repeated so many times by right-wing media in America that even those on the left have begun to think it's real. This is the most statistically dishonest stereotype about Britain. In reality, London and the UK overall have incredibly low homicide rates, with
or without knives. Because if you actually look at the numbers, you are significantly safer walking through London at night than you are in almost any major American city. If London were moved to the United States, God forbid, it would consistently be one of the safest metropolitan areas in the entire country. Well, how's this work out then? Why is everyone saying this? Well, let's give you a little example. The London metropolitan area, with a population of about 9 million people, had 97 homicides in 2025. That's including knives and everything else. That works out to 1.1 homicides per 100,000 people. Remember that number, 1.1. In Chicago for 2024, that number is 14.9. In Dallas, 14.4. And New York, 2. Well, not quite. You see, these numbers for the American cities aren't actually all homicides like the London 1.1 number is. These numbers are only for gun homicides. Yet, even if you removed all the gun homicides from the American cities on this list, and you were left with just homicides without a gun, and compared it to all homicides in London, you were still left with drastically higher homicide rates than that of London. Given that Chicago's total homicide rate for 2024 was 21.7 per 100,000 people, that means for homicides without a gun, it's still over 6 times more dangerous than London. And before anyone comes in saying, the data's been cherry-picked, well, pause the video right now and find me a US city with a homicide rate anywhere near London's. So then why does this stereotype exist? Well, if you believe London and the UK have some sort of crazy knife problem, then I guess there's no point in trying any sensible gun control like they have, right? It hasn't worked for them, they just got this knife problem, I heard it on the news. But also, the issue comes from disingenuous use of differing statistics. Even in this very video, I hope you've been able to notice the different language that I used. Knife crime versus knife homicides. This is actually a different stat. It is true that for the year ending in March 2025, according to the Office of National Statistics, there were a total of 53,047 offenses involving a knife in all of England and Wales.
That's a big number. I've seen some left-leaning people online claim that, well, this number is overinflated because it includes a simple crime of possession, i.e. owning an illegal knife. But the truth is that's not included here and is a separate number, 28,314 offenses for the same time period, according to the most recent figures. Either way, 53,047 is a big number. The number of homicides involving a knife, on the other hand, is 0.4% of that number, or 204 homicides across all of England and Wales. That's for a population of 61 million people, 204 homicides involving a knife. For context, if we look at Chicago, Illinois, an American city with a population of 2.7 million people, or 22 times smaller than all of England and Wales, they had a total number of homicides in 2024 of 587. But for more of an apples to apples comparison, total homicides in England and Wales, including more than just knives, was still less than 1 year in Chicago at 535 homicides. The thing is, crime involving a knife in the UK is kind of shorthand for crime. If knives are the most offensive weapon easily accessible here, well, that means that anyone wanting to commit a robbery or burglary is usually going to have to be carrying a knife around at least. That doesn't mean everyone up and down the country lives in constant fear of knives. The only people that are still living in a constant fear of knives are those who spend more time on Twitter than they do outside. As always, when you see data about sensitive subjects like this, you should always try and think critically about the message alongside it and the context that's usually missing. If you want to know why a lot of knife stereotype nonsense is often targeting London, I recently made an entire video exploring that very thing. Turns out, a lot of it is just fake AI slop, but it makes you think London's very scary. And we can't end on such a tense subject, so why not pick a topic that all Brits love? The royal family. Not quite. Well, I heard the TV show's good though. But from lived experience, Americans seem to care a good deal of a lot more about the royal family than most Brits do. Granted, there are certainly Brits that treat the royal family's comings and goings like the only thing that they have going on in their lives, but most Brits are pretty apathetic about the topic, at least the ones I've talked to. This hasn't always been the case though. This stereotype is based on the fact that many decades ago, the British monarchy was something that a large majority of Brits felt was more important, as the data does show. But as the years have gone on and the controversies have continued to roll in, this number has steadily decreased, and these days, people are mostly split. So I wouldn't assume that a Brit that you meet loves the royal family or not, but I would assume that they have other things in their life that they probably care more about. Maybe just offer them some tea. Even if they're not a fan, they no doubt appreciate the gesture. But if you think you understand stereotypes, here's a quick quiz. Out of these 5 countries, which one do you think watches videos like this for longer? The US, the UK, Germany, Canada, or Australia? If we're going off purely stereotypes, you might assume it would be the US or the UK, as people would stereotypically want to watch videos about their own countries or its perceptions more. But surprisingly, the answer is Germany. Deutschland at 9 minutes and 40 seconds, then Australia, UK, Canada, and America. At least that's what my YouTube analytics say, so thanks for subscribing. But the thing is, stereotypes aren't necessarily a bad thing. They help us form an idea about something with incomplete information. So long as when you get more information, you actually update your understanding rather than clinging to outdated intel, then everything's fine. But before I wrap this up, let me just take a quick second to thank today's video sponsor. If you've spent a lot of time on the internet these days, you've probably noticed spam is all over the place. You got spam emails, spam calls, you got people even sending spam letters to your inbox. Do you remember back at the beginning of the Fontaine Archon quests when Lynette says this? I was just reminiscing about a place my brother and I would play when we were kids. It was just atop that hill over there. See? No. Well, it got me thinking, what did Fontaine look like before all the floods? Especially because this seems to extend not only to the plateau itself, but also much of Fontaine's borders that are level with the rest of Teyvat. So that's what we're going to take a look at today. But first, rocks. Magic rocks at that. I want to first look at the history of Fontaine and how we can relate a lot of real-world inspirations and geological history to it too. Now, disclaimer, of course, I'm not a rock, so always take these analyses with a grain of salt. How many rock puns are you going to fit into this video, B? I don't know, but I better not dig myself even deeper. Oh, brother! Yeah, okay, I'll just get into it. So, as a certified Teyvatologist, I can tell you that Fontaine is a terrestrial sea in the center of Teyvat and the origin of all waters. You just got that from the official Genshin site, didn't you? No. So lonely.
It's an interesting choice to refer to Fontaine's waters as a terrestrial sea, because Lynette points out people call the waters around Fontaine a sea, but in actuality it's an inland lake filled with fresh water. And why the word terrestrial, when terrestrial is used to refer to a creature on land? But this actually does make sense when you think about it. Fontaine's water is not normal water, and it's all contained within the region due to some primordial magic going on. But I like to think there's the implication of Fontaine's geography here too. Inland seas in real life can be connected to the ocean and sit in deep basins, and water comes from rivers and other forms such as rain, and it drains inward. And a drainage basin is an area where all flowing water converges into a body of water. What opposes this to being a basin is that water does still flow outward via the waterfalls, but most of the water is draining into the center, especially when we take into account that at one point in time all of this outer perimeter of Fontaine was still covered in land. Just hear me out here. I do think Fontaine is partially an endorheic basin because of the primordial water. Fontaine is literally the center of all water, and there are multiple primordial water checkpoints for water to feed itself back into and perform some Teyvat magic. As water rises or another flood occurs, most of the water will still drain into the center, but some will inevitably spill out. And we can imagine that the center, the primordial sea, is much further down beyond the floor of the rest of Teyvat seas. And so we have the elephant in the room. Could Fontaine actually work? This region is elevated high above the rest of Teyvat, and it has waterfalls on most sides. Waterfall? No, water stay. Well, I'm sorry, I'm not doing it on purpose, I swear. Water stay. Well, I'm sorry, I'm not doing it on purpose, I swear. See, there's this funny little thing called tectonic uplift. Think the Tibetan Plateau. Mountain ranges there were also lifted up slowly over millions of years, and you'll even find China's largest lake here, Qinghai Lake. So Fontaine likely used to be at sea level. Perhaps this could even be related to the pre-heavenly principles era. And at certain points, perhaps uplift was weaker, or there was more erosion, so water spilt over. But changes in climate can affect basins. Since Fontaine is prone to flooding, inflow and outflow could change and also cause rivers and land to change drastically. Fontaine's geography reflects that instability. And of course, barring the Tibetan Plateau, we can also see how influenced Fontaine is by Niagara Falls, whose water comes from the Great Lakes as the water from glacial melt carved its way through the Niagara escarpment and into the sea. At the end of this all though, there is a crucial missing piece to this very wet puzzle. Fontaine literally fjords all over the place. So, to give the most basic explanation of how fjords are formed, glaciers form at the top of a mountain and slowly slide down. As they head down, they also pick up tons of rock mass and sediment, which create the steep shapes in the mountainside. It erodes the valley and creates deep basins, and then the ice melts, filling it up, and ends up getting flooded by the ocean. But then we come full circle back to Lynette's comment about freshwater. Since Fontaine isn't connected to Teyvat's oceans, it isn't collecting salt water from it. Plus, it would be getting an inflow of freshwater from its small rivers. Here's my Fontainian geology theory after having studied at the Institute. First came the uplift. Fontaine at this time would have been very mountainous, but not yet fjordy. But as a result, most of the water ended up trapped. Over long years, glaciers did their thing, forming much of the landscape of Fontaine. That is, until flood after flood drastically changed the region, causing much of the rim of Fontaine to become eroded and leading to water escaping into the rest of Teyvat and meeting up with its sea, which would make it more of an open lake. But putting that part of geography aside, let's go and take a look around each sub-area of Fontaine to figure out and deduce, just like Sherlock Holmes himself, what is going on here. Starting with the exact same area that Lynette was gazing longingly towards. We do have an idea roughly of where the borders between Fontaine, Liyue and Sumeru are, so all of this is Fontaine territory, meaning Fontaine's floods should apply to it, and also meaning that at one point in time, these lands weren't submerged in water. This does also lend credence to the whole pilgrimage Fontainians go on. They probably used to be able to directly walk to the desert. Let's go over to Petrichor and you'll see where I'm going with this. Petrichor and its surroundings are certainly an interesting one. Its modern settlement, inspired by southern France and the Mediterranean, sits directly on top of the ancient civilization of Remuria. But what else does Petrichor sit on top of? What looks to be the tip of a mountain, same as the other parts of Fontaine. So perhaps the lands
down below were the most affected out of them all, and over time, with flood after flood, all the other mountains ended up being fully submerged underwater. As the water continued to rise, it likely formed a lot of other water systems we see throughout other regions of Teyvat. There's this huge waterfall that carries on into the ocean, and then we have Sumeria's waterways, as well as various parts of Chenyu Vale and Liwa, where the map does seem to suggest a lot of erosion. I did find some interesting things about Remuria while looking around. The only remnants we find on land are over here, and as we head down, the entrance is completely caved in, so we might as well cover a bit of Remurian lore. Remus, the guy running things, created Phobos, a symphony that was essentially his plan to stop the prophecy, the same prophecy as current Fontaine, which was that Remuria would be destroyed by floods. However, turns out Phobos was kind of a bit of a baddie, and it basically self-destructed and caused a giant tsunami. So the fact that Remuria is not only submerged underwater, but also for a lot of it completely sealed in, does actually make sense. Large tsunamis would cause buildings to collapse, and as it retreats, pulls all the debris with it, so rubble rearranges itself and fills the city, and then it's all sealed underwater through multiple floods. I would then think that before more recent Fontaine floods, parts of Remuria may have even still been visible. The only problem is the main part of Remuria we enter is through a portal, so we can't know for sure where it's actually located, but it must be roughly in this part of the sea. Something else I noticed while swimming around is the similarity in architecture between Remurian ruins and Fontaines. Remurian has more gold and musical accents. Deep down at the ocean's floor are actually a lot of buildings that have been here for so long they practically blend in with the landscape, with time having eroded it so much. Did you say time? Here, for example, on this stone building, you can just about make out some windows and railings. Now, of course, the largest settlement is the city, and there is quite a lot to unpack here. We have the city as it is today, but if we inspect the map closely, what do we see? A lot of walls and rubble. These two sides of the city in particular have always confused me, so let's take a closer look at them first. First up, over on this side, we have a working elevator, but it isn't really accessible from the city, and this aquabus line that I couldn't find any other evidence of underwater. Even these walls, I just can't figure out what is going on here. We can get the general idea of what its shape would have been like, but what exactly was the purpose? Not to mention this bridge starting here, so how exactly would anyone have even been getting up? It continues along this way again, and then nothing. Underwater there are remnants of things though. I did find this structure that also looks like it could have been a bridge, however it's facing this way, and another piece there. But the direction of the original bridge has no indicators underwater, except over near Anapausis. This also looks like a bridge remnant. Perhaps these parts could have been swept away, although I'm not entirely sure why they would have built a bridge toward it. But back to these walls. As we head deeper underwater, we do start to see the effects of layers of floods, but this part has no buildings or anything. This building doesn't look like it connects to the city, but it has yet another bridge that likely connected to the outer walls, and there's a door on this side, so that must mean the top of these walls were used as walkways. Heading deep underwater is a large sunken chunk of the city, entire buildings and streets, and if we check the map, what do we have here? The city used to be way larger than we see today, and so much of it is now submerged, there's not even much evidence left. See, if I head back out and to its borders underwater, there's nothing. The other side of the city is purely walls put here for flood prevention by the looks of it. The rest of Fontaine has a lot of environmental indicators. Along the rim of the uplift, we can see how shallow the shore is, meaning all of these sections were worn down over time by water trying to escape, but looking over at the mountains is where things get really cool. This waterway that many Fontainian ships come and go through every day is one of the best examples I could find of glacial erosion. On both islands there are some pretty noticeably large mountains which, as the glaciers fell down, they would have over-deepened this valley, hence, well, the deepness. Over to the right of Fontaine City is another valley with the same characteristics, and I think aside from Montessus, this mountain is the tallest in Fontaine. What does concern me though is the only settlement outside of the city being up here, and like, I get it, because they're up high to avoid floods, but they would also be the first to be wiped out if there was any kind of movement from on top of the mountain. So all in all, Fontaine's climate is just incredibly messed up. If we take a look at the map, we can kind of see where the Genshin impact
of the explosion at the Institute hit the most. I think, given how it's shaped now, and other indicating factors, such as this bridge and, well, the giant water cubes, that there was always a body of water. This would be called a strait, considering there's not a source and it's connecting two seas. Most of the damage to the land ended up being over here. I am almost certain that this body of water was not here before either. I mean, it's named a park, and this does not seem very park-like. Just look at the way everything is strewn around it. The explosion more than likely blew a hole here. The central laboratory would have been in the middle, as it is now, just a little bit lower to the ground probably. But these structures, it's pretty unclear what they were for. Some of them have very clear connections, like this one. I want to say they were likely used to transport water around. Over in the Irenes area are a few notable bodies of water, such as Loch Urania, which just means lake, so it's a lake, a very small lake, but it does have a source feeding into it from the mountain, and you can even see the damage the unstable bubble caused to the surrounding trees and environment. From that lake is this small waterfall and runoff. It is possible that the volatility of the loch, having been infected by the goop, caused surface runoff, resulting in this stream feeding into Fontaine's main lake. And you want to know the best part about this brook? They even made it fast flowing, which is very accurate to real life. It does go off in this direction too, but as the land is elevated, doesn't carry on. Nearby is also the Weeping Willow Lake, similarly a body of water that was also affected by the goop. Yeah, I don't think we can explain that in anything other than Teyvat magic, unfortunately. There is evidence of a village that used to be over here too, that I mentioned in another video. My theory is that this settlement suffered from a flood, and survivors most likely migrated to the city, because look at this map. See how many spots there are covered in water? And the state of the buildings are evidence in themselves. The Tower of Ipsissimus area, however, is a place that cannot be fully explained, because given the experiments conducted by the Ordo, there is a lot more going on, such as similar anti-gravity stuff to over at the Institute. The tower itself is implied to have been built by the Ordo, but the surrounding ruins seem to be Remurian ruins. It's not unprecedented that there would be Remurian ruins all over Fontaine, but aside from here and down below at Petrichor, I don't think there are any more. However, Fort Charybdis is named after Scylla's counterpart, Charybdis. There is a Greek idiom to be between Scylla and Charybdis, meaning being forced to choose between two dangers. And well, what exists underneath the tower between Charybdis over here and Scylla over there? The Primordial Sea. Fontaine is a region that has been battered and bruised, and we can see this all in its incredible environmental design, inspirations, lore, and everything in between. But through it all, it has managed to survive the storm again and again to finally come out on top. Anyway, I think it's time for tea. I don't like it.
With the release of the Master Room, arguably the biggest thing added to 1.6 came with multiple longtime players asking the question, how fast can you open it? While I'm not normally one to do a challenge that somebody else has done, as this has been done a lot of times now, I haven't seen anybody truly min-max it. They haven't all used animation canceling, or haven't used the seed, they didn't even use predictors, and the list can go on. As being the guy who optimized stuff, I took on the challenge. As the title and thumbnail has probably made it clear, I went into this challenge with the goal of maxing all my skills by spring 16th, year 1. Why spring 16th? For that, we need to look at the biggest limitation of reaching level 10 in every skill. To reach level 10 in a skill, you need 15,000 XP for each of the 5 skills: farming, mining, foraging, fishing, and combat, all of which have different ways for you to gain XP. Out of all these, the single hardest skill to get levels quickly in is foraging. At only 16 XP a tree if you chop the stump, that is 938 trees to get foraging level 10. Hardwood stubs aren't much better at 25 XP per. With using the forest farm and the secret woods, that is 43 days of clearing both areas. That's just not feasible to reach level 10 in the traditional way. Luckily, CA added a new way to gain XP in 1.6, which were skill books. Giving 250 XP per book, you only need to read 60 of them to max any skill. Normally, these books are gotten from the book trader who comes into town twice a season, but he only sells 1 or 2 books at a time. We need up to 60. Imperfection, I bought these books from the traveling cart at 6,000 G each, totaling for 360,000 G to max any skill of which I want. I could easily get these books to show up as it's seeded, but then I would need to complete every other skill by the 14th, while at the same time managing to make the money needed for the books. I don't think this was reasonable, so I went with the final option, my new favorite festival, the Desert Festival. It runs from the 15th to the 17th of spring, and the main currency at the festival are calico eggs. The egg trader at the festival also happens to trade 100 calico eggs for 1 foraging skill book. That means I just need a casual 6,000 calico eggs from the festival to trade for all the books. Now, as much as I would have loved to be able to do that on spring 15th instead of the 16th, I just don't think it's humanly possible to get that many eggs in a single day without super maxed out mining setups that require the mastery door in the first place. So, the 16th ended up being my goal, with making it, while still a little absurd, a much more reasonable 3,000 calico eggs per day from the festival. With a goal date set, let's see how I was able to get to that point in the first place, as I still also need to get level 10 in the rest of the skills along the way. The farm I chose for this challenge was the newly buffed Riverlands farm. Not only did 1.6 make it where you're more likely to catch fish, you can also get bubbles to spawn on the farm. But both of those pale in comparison to the addition of every farmhouse having a fish smoker. These bad boys allow you to smoke fish for the cost of 1 coal to double the price of the fish. Smoked fish are affected by both of the fishing perk and artisans. While I won't be getting artisan early enough to get the 40% increase, both the fishing professions will be used. In the advanced options, I messed with quite a few settings. Like every playthrough, I remix the mines rewards for a higher chance at a club. I turn on legacy RNG mainly to let myself clay farm, but it also makes seed finding easier to the requirements I needed for this run to get off the ground. I'm using a seed which once again is found courtesy of Blade, links in the description for his channel. The seed that I was looking for has a few requirements, which was mainly to get the best possible start I could, but also for rain on specific days later into the run. The main requirements of the seed were rain on days 7, 9, and 11, Gus to have at least 5 spicy eels in stock on day 1, along with another 1 to be found from the trash can, decent bubble spawns on the ocean on day 2, and the slammer found in the mines chest on floor 110. One of my more specific seeds, but Blade Search found 25 that fit the requirement, and after a quick glance at the bubbles, I made my choice and went with the one that you will see on screen now. The last setting I changed before starting is having 7 starting cabins. This is what truly makes the Riverland farm buffs truly crazy. It's not just the farmhouse that has a fish smoker, but every single cabin as well.
So starting with 7 extra cabins means I will start the save with 8 fish smokers, allowing me to smoke almost every single fish I catch to make quite a bit more profit. That's it for the file select. The timer in the top left will tell you how long the run took, but you will see it jump around a lot between days as I didn't do every single day on my first try. I had to reset them by exiting the title a bunch of times to get the perfect RNG and the perfect execution I wanted for the day. But without further ado, welcome to Skill Farm. There's not much open on the first day as the mines are closed, Willie is still out on his fishing ship. Really the only thing you can do is to make money and set up for Willie's return tomorrow. First thing I do after waking up is I head south to the Cindersap Forest to collect a juicy 30 spring onions for some extra energy. This will be used for clay farming. While clay farming was removed from the base game's RNG, you can still do it on Legacy RNG, which I will be taking full advantage of, as there isn't much to do on day 1 otherwise. Before heading to the beach to start clay farming, I stopped by the saloon's garbage can to yoink a spicy eel. This is nice for some extra energy and a nice move speed buff on top of it. This was part of the seed finding, as having an extra move speed and some energy to get more clay. I was aiming for around 9,000 gold worth of clay today, or around 450 clay throughout the day. For those newer or just haven't seen clay farming, prior to 1.6, the randomness in Stardew wasn't truly random. Most of the randomness had patterns to it, and these patterns you could accurately predict the outcome of certain things, as it was the case for what tile I need to hoe to get clay. For a lot of this, game seeds weren't even needed. CA fixed a lot of their patterns at 1.6, but didn't like removing the option completely, so he added the Legacy RNG option, which reverts a majority of the RNG changes he made. The clay farming pattern has become extremely optimized over the years, as it's utilized in a variety of speedruns and challenge runs, which is why you see me do it in a very condensed pattern. I do grab a few things other than just clay on this day for tomorrow, but any time that I'm not doing any of these things, I am just clay farming in any capacity to maximize clay profits. With that, what do I need all this money for? Well, let's go spend it. After clay farming on the beach at till 3:20, I leave and head to Clint's to buy a single piece of copper. This is to get the furnace recipe for tomorrow. After Clint's, I head to Robin's and sell the clay I gathered at this point, yielding me 6,765 gold. With this gold, I head to the saloon to buy 8 salads and 8 spicy eels, which again was seeded to be there on day 1. I had 2,000 gold left over, so I bought the backpack upgrade so I didn't have to worry too much about the inventory room during fishing tomorrow. With the shopping spree done, it was time to get back to clay farming. I basically maxed out every available spot on the beach by 8 p.m., but I made my way back to the farm as I needed more room to start another clay farming pattern. While clay farming on the farm, I did 2 things. First, when I was close to one of the cabins, I would yoink the fish smoker from inside, so I didn't have to do it tomorrow, as well as chop down enough trees for 350 wood to craft a chest and repair the bridge to the tide pools. I want to rush a bait maker as soon as I can, so I need 3 coral and a sea urchin. Normally forge is seeded to the file with very few exceptions, and unfortunately for me, the forge in the tide pools is one of these exceptions. I had to reset quite a few runs because I didn't roll enough coral or just no sea urchins. Thankfully, I didn't need them until the 4th, but it was still a major RNG hump. Before I passed out at 2 a.m., I sell my clay, fiber, and tree seeds. I acquired when clearing my farm, getting an extra 3,273G overnight, easily clearing my goal amount for day 1. Day 2 is the start of fishing. I read the mail for Willie's letter and made my way to the beach to start fishing. Once at the beach, there are some conveniently placed bubbles. Bubbles on this day were seed searched for. Bubbles get 4x the bite rate, which is invaluable in reaching fishing level 2 as fast as possible to get the fiberglass fishing rod. More fish means more XP. So I wanted the best possible start to fish, as it will be my main source of money throughout this run. While bubbles greatly help with XP, it's only half the battle, so to truly maximize the amount of XP per fish, I must perfectly catch them. A perfect catch is when you never let the fish outside the green bar. That gives a 2.4 times XP multiplier, which unfortunately is much harder at the start due to having a smaller bar size. Another way to increase XP is getting treasure chests, which give a 2.2x multiplier. These effects do stack, but it's very unlikely to occur, especially so early on. Again, it's much harder to do at the start, but once I get a few fishing levels and can buy trout soup once Willie opens, it gets much easier.
My goal for these first sets of bubbles is to get fishing level 2 before they disappear at 10 a.m. This allows me to buy the fiberglass fishing rod from Willie to equip bait for even more bites. I fish at another set of bubbles that spawn to the south of Willie's shop until 3 p.m. where I sold most of my fish I caught so far for 2,978 G. I then made my way over to Clint's to buy 39 more copper ore for a total of 45 copper ore as I got some from fishing. My parents always say, no matter how busy life gets, Chests already. I crafted a furnace and now have enough copper to smelt 5 bars, which I will be using to upgrade my pickaxe to copper tomorrow. I return to the ocean for even more bubbles and fish the remainder of the day while smelting copper ore. I got the coal that I needed to smelt these. I challenged myself to complete absolutely everything in Stardew Valley without using a single point of energy. This challenge ended up being so long that I had to split. Здравствуйте, это канал Баунов Тюб. Сегодня я хочу записать небольшую видеоремарку по поводу события, которое является одновременно общественным, политическим и культурным. Первый русский документальный «Оскар», ну, почти первый. Давным-давно во время Великой Отечественной войны был «Оскар» за фильм, связанный с военной хроникой советской. В 2023 году документальный фильм «Навальный» получил документального «Оскара», но это был фильм западного режиссера. И вот впервые российский режиссер-документалист, действительно впервые в истории, получают, ну, высшую американскую награду, которую многие считают высшей вообще в профессиональном мире. Хотя понятно, что есть бесконечное количество фестивалей, и мы можем относиться к «Оскару» с той или иной степенью критичности, но это, безусловно, одна из самых высших наград и точно самая коммерческая из высоких наград, в том смысле, что именно «Оскар» обеспечивает, как правило, фильмам лучшую прокатную судьбу, даже документально. Посмотрим, как это будет в этот раз. Но особенность этого фильма состоит в том, что награду получил, и, разумеется, фильм получил режиссер, который не столько режиссер, сколько сам документ. То есть награда присуждена не режиссеру, который находится вне материала, который снимает, а в некотором смысле самому материалу, который он снимает. Режиссеру как часть этого материала. И по этому поводу как раз и возникла критическая коллизия на грани, собственно, киноведения, искусствоведения, обществоведения, моральной философии, права и, естественно, политических наук. Из-за вот этого, что ли, необычного характера материала, необычного характера фильма, и вот от этого пересечения жанров, нитей и, собственно, областей человеческой деятельности. И породила это критику не только официальную. Официальная критика, кстати говоря, скорее сводится к игнорированию
мы видели, что вчерашние отчеты, мы видели, что отчеты официальные российские по поводу награжденных фильмов как раз стараются просто не заметить вот эту награду в области документального кино, который получил Павел Таланкин за фильм «Мистер Nobody Against Putin». Есть даже курьезные случаи, если не ошибаюсь, УРА.ру, это уральское агентство, которое когда-то было независимым уральским ресурсом, теперь оно часть пропагандистской сетки под названием «Ридовка», если я не ошибаюсь, вообще написали, что Оскар получил фильм о Путине. Конечно, потом в материале им пришлось немножко углубиться в вопрос, что это за фильм, очень аккуратно, но заголовок такой. Претензии к автору Таланкину. Да, ну сразу два слова. Вдруг есть люди, которые не смотрели этот фильм. Я думаю, что это вдруг довольно распространенная ситуация по разным причинам. Во-первых, внутри России, собственно говоря, не так просто его увидеть. Ну и вне России он тоже защищен авторскими правами. В общем, фильм — это монтаж из хроники, который снимает школьный учитель в одном уральском городе, моногороде, если угодно, под названием Карабаш, где находится крупный медный комбинат, это комбинат металлургический, и, собственно, город крутится вокруг этого комбината, население там, по-моему, около 10 тысяч человек, типичный такой вот провинциальный российский моногород. И учитель Павел Таланкин — это обычный учитель в неплохой, судя по всему, школе этого города, не помню номер, но, возможно, это даже номер 1. Там в небольших городах часто бывает, что лучшая школа, она есть номер 1. И он школьный видеограф. Ну, кроме всего прочего, он снимает всякие школьные праздники, школьные события и заодно ведет что-то вроде такой внеклассной, что ли, работы. И вот начинается война, начинается вторжение в Украину 22 года, и школьная жизнь меняется. В частности, она меняется потому, что туда приходят всякие разнарядки и приказы по милитаризации этой самой школьной жизни. То есть вводить военную тему, героизировать, собственно, воюющих, героизировать и мифологизировать само это событие СВО. Ну и вообще вот меняется атмосфера на уроках, вне уроков. И вот это он все постепенно фиксирует, вводятся все эти церемонии милитаристские, военно-патриотические, с поднятием флага, с какими-то стойками смирно, с гимном. То, что навязывалось в школе постепенно, вот обрушивается на нее таким одним валом, смотрю строй и песни какие-то, естественно, разговоры о важном, которые, ну, по сути, превращается в то, что в советское время называлось классный час, но при этом тоже с таким военно-пропагандистским, военно-патриотическим уклоном, визиты героев СВО. Вот это все это он снимает, и при этом снимает то, как он снимает это. То есть он снимает материал и снимает себя, снимающего этого материала, и даже снимает некоторую свою реакцию на то, что он видит, то есть некоторые монологи, свои оценки и даже некоторые свои протестные действия, очень, так сказать, аккуратные, вроде, ну, там, условного сдирания, там, не знаю, буквы Z с окна и наклеивания какой-то другой там буквы X, или он где-то там убирает российский флаг над школой. В общем, что-то такое он делает, что является тихим протестом. Но, конечно, главный тихий протест — это то, что он снимает хронику происходящего, при этом он сначала не понимает, что делать ему как учителю, оказавшемуся в новых условиях, вот этих вот военно-пропагандистских, потом делает выбор в пользу фиксации времени, потом он находит продюсера, вернее, продюсер ищет кого-то, кто мог бы ему, западный и зарубежный продюсер, ищет того, кто мог бы ему рассказать или помочь рассказать о том, что происходит. Вот они находят друг друга, и он дальше продолжает уже вот такую двойную жизнь школьного учителя и будущего автора будущего фильма, адресованного, конечно, прежде всего западной аудитории, потому что сразу ясно, что этот фильм
в современной России не покажут. Покажут когда-нибудь потом, но только отчасти, конечно, западной аудитории, просто потому что все-таки он на русском языке, он в русских реалиях, в российских реалиях, и, конечно, все равно в памяти авторы фильма держат и то, что у него будет и российская аудитория, если не в прокате, если не на фестивалях, то вот где-то в интернете, в эмиграции или просто под VPN. Ну и набор претензий пропагандистских к фильму ясен. Это предательство, это дискредитация, в общем, это все смертные грехи перед Родиной. Набор претензий политика морально-эстетических к фильму со стороны тех, кто не поддерживает российский режим, естественно, более тонкий и более разнообразный. Но я бы сказал, ну, прежде всего, ставит ему в вину то, что люди, герои фильма, и школьники, и учителя, и руководство, и, собственно, даже мать героя, который работает в школьной библиотеке, школьный библиотекарь, не знает о том, что он ведет съемку не только как учитель-видеограф, но и как соавтор, или, вернее, главный автор фильма, который будет показан за рубежом. И, соответственно, вот на этом построен в основном набор и правовых, если угодно, и этических, и даже эстетических упреков, которые, надо сказать, для американской аудитории вполне понятные. В американской аудитории очень хорошо понимают правовые аспекты любых съемок, и любой человек, который что-то говорит на камеру для американского телевидения, подписывает согласие о том, что он говорит это на камеру. Но в этом случае, как мы понимаем, открытого согласия говорить именно на эту камеру никто не давал. Все это многократно обсуждалось, и не хочется погружаться вот в детали этих обсуждений. Я немножко со своей стороны именно не художественно-критической и не общеморальной, а скорее вот таком с обществоведческого, что ли, угла, или с угла political science, политического исследователя хочу посмотреть на это, и на фильм, на его критику. На мой взгляд, претензии к Павлу Таланкину выдержаны в перспективе, которую я назвал бы колониальной. Да, есть такое модное слово, модный упрек в колониальности, в колониализме. Колониализме только вслед за профессором Александром Эткиндом я назвал бы ее тогда внутренне колониальной. Эткинд ввел такую концепцию внутренней колонизации, ну, скажем, не бесспорную, но интересную, оригинальную и позволяющую увидеть историю России и географию России под новым углом. А именно Россия — это страна, которая не имеет заморских колоний, подобно другим имперским европейским западным центрам, а как бы колонизирует сама себя, ну, начиная вот, собственно, рабство своих же у своих, крепостного права, которое сохранилось беспрецедентно долго для западной страны христианской, и, собственно, заканчивая вот отношением, распространением по континентальному вот этому расползанию пространства на Сибирь, на Урал, на Дальний Восток, которые одновременно являются и частью метрополии, и колониями этой самой метрополии. И вот эта претензия, которую можно назвать внутриколониальной, у критиков есть такая автоматическая интенция, потому что критики — люди интеллигентные, критики, я имею в виду не в профессиональном смысле, а в смысле люди, которые высказывают то или иное недовольство творческим методом Павла Таланкина. Они автоматически ставят себя в позицию творца, причем скорее столичного творца или творца из метрополии, который приехал куда-то, вот в эти бескрайние русские пространства, в эти внутренне колонизированные пространства, и обманул бедных наивных аборигенов. То есть их интенция проассоциировать себя прежде всего, собственно, с автором фильма, а автор фильма для них, так сказать, отделен от материала этого фильма. Даже очень положительно описавшая фильм
для сайта Карнеги критик Наталья Барабаш, она, разбирая эту претензию, сравнила в этот фильм, вот этот разбор этой коллизии этической с давним документальным фильмом про эскимосов, которых там середина 20 века, чуть ли не начало 20 века, которых тоже никто не спрашивал, хотят ли они сниматься в документальном фильме. Вот это вот такая колониальная, внутреннеколониальная оптика, где действительно есть некий просвещенный творец из метрополии, который приезжает и обманывает аборигенов, и это стыдно. Но Павел ведь Таланкин не человек, который приехал откуда-то обманывать туземцев. Да? Он даже не внутренний колонизатор, в этом смысле. Он сам, если угодно, туземец. Он сам окончил эту школу в этом городе. Он, собственно, сам и есть этот ребенок, которого он снимает, выросший ребенок, получивший Оскар. Не кто-то, приехавший со стороны, получивший Оскар за счет бедных детей, а один из них. То есть это не голос творца из мира искусства, поживившегося за счет маленького человека. Это голос самого маленького человека. Это голос самой этой школы, это голос самих этих учителей, это голос самих этих детей, это голос самого этого города. Это не кто-то со стороны. Еще раз говорю, это не эксплуатация маленького человека условным большим человеком, а это высказывание маленького человека о себе. Поэтому, когда разбираются о грехе фильма Павла Таланкина «Мистер Никто против Путина», мы, собственно, забываем, что это название в некотором смысле терминологически точное. Наверное, это идея продюсера заглавия фильма, а может быть, надо, кстати, спросить наверняка. Автор говорил сам о том, кто придумал название фильма, но это название это название терминологически точное, потому что это не противостояние поэта и власти, творца и власти, очень типичное для русской культуры. Я и царь, поэт и царь, не знаю, Пастернак и Сталин, Мандельштам и Сталин, Пушкин и Александр, Пушкин и Николай, Протопоп Аввакум и Патриарх Никон. Да. А вот это именно маленький человек и царь. И когда мы слышим упреки в том, что местами фильм очень сырой и прям совсем не профессиональный, а местами из этого фильма торчит постановочность, неискренность, какая-то деланность, мы забываем, что это не мистер режиссер, не мистер director against Putin, это не мистер режиссер против Путина, это вообще не режиссер. Павел Таланкин вообще не был режиссером, когда снимал этот фильм. Больше того, он и сейчас не стал режиссером. Это его единственный фильм, и совершенно не обязательно будет какой-то еще один, наверняка будут попытки, я не знаю, конечно, странно было бы не использовать этот пьедестал для того, чтобы делать что-то еще, но пока Павел Таланкин не стал режиссером, даже получив Оскар за режиссуру документальную. Поэтому все неровности фильма, который раскачивается от слишком любительского до слишком, по мнению критиков, до слишком постановочного, это и есть как бы часть ткани фильма, часть, собственно, даже не сказать замысла, а это часть той жизни, которую и снимает Павел Таланкин, и ей является. Потому что фильм не о том, на самом деле, вернее, не только о том, как пропаганда военная наваливается на российскую школу и на российскую глубинку и вообще на страну, а фильм о том, как маленький человек, учитель из маленького города,
оказавшись перед вот этим валом, перед этим потоком, который изливается на него вот из этой колониальной, если угодно, метрополии, внутренней метрополии, возвращаемся к термину, как он на это реагирует, как он становится, вопреки собственным намерениям, вопреки жизненным планам, под давлением, под влиянием этих жизненных обстоятельств, под влиянием собственного этического выбора, как он становится режиссером, не собиравшись стать режиссером. Человек начинает фильм как школьный учитель и видеограф, заканчивает фильм как режиссер, который уезжает из страны подпольно, как режиссер-подпольщик, если угодно, который уезжает из страны, сняв фильм. То есть фильм и о трансформации школы, и города, и жителей, и школьников, и о трансформации самого автора фильма, который является одновременно и героем, и материалом фильма. Это автоисследование, это автобиография. То есть это не фильм, еще раз, который режиссер снимает о детях, или о учителях, или о городе. Это фильм, который не режиссер. Strength is one of those things where you gotta use it or lose it. So, wanna train with me sometime? Режиссер снимает о себе, один из учителей снимает о себе и о том, как он перестает быть учителем и становится актором вот такого подполья, актором сопротивления. Поэтому, еще раз говорю, ошибочно представлять себе этот фильм в бинарной оппозиции режиссер-материал. Режиссер тут и есть материал. И материалом, предметом фильма становится превращение его автора из одного в другое. Ведь начав снимать этот фильм, даже начав сотрудничать с продюсером, он не понимает, кем он станет в процессе съемок, и он не понимает, собственно, чем фильм закончится для него, и вообще, чем все это закончится. Дальше я заметил вот такую защиту среди претензий к фильму, такую несколько абстрактную защиту детства в абстрактных обстоятельствах. В этой критике подростки, ну сколько им там, 14, 15, 16 лет, может быть, кому-то 17, неважно, да, не бомбини, да, рогатцы, то есть подростки, герои фильма, воспринимаются как бы совершенно бессубъектно, как такие невинные, милые дети, которые хотят расти под опекой мудрых взрослых и строить планы на замечательную, счастливую жизнь, на какое-то лучшее будущее. Но в реальных обстоятельствах, ну вот что такое детство в диктатуре, тем более в той диктатуре, которая начала и ведет захватническую войну. В этих обстоятельствах детство очень отличается от этого абстрактного детства, которое невинно думает о счастливом будущем, которое нужно просто опекать и защищать. Во-первых, здесь в этих обстоятельствах, то есть в такой стране, нет никакой опеки мудрых взрослых. Взрослые, особенно в школе, здесь не опекают детей. Они их, собственно, окучивают. Они не опекуны, а абьюзеры. Они профессиональные абьюзеры на службе у государства. И их задача не помочь детям выбрать. Их задача не помочь детям выбрать свой путь, не дать им широкий спектр
возможностей, а ровно противоположное — лишить детей выбора своего пути и направить их по тому пути, на который их заталкивает государство для своих конкретных целей. Помочь государству переварить детей и, так сказать, в частности, детей мужского пола, скорее всего, некоторых из них это должно привести, собственно, к гибели. Гибели на, как преступной войне. Не хочется повторять банальности, а других к моральной катастрофе в виде ее поддержки. В этом отношении довольно сложно обвинять автора фильма в недостаточном попечении о детях, потому что взрослые по другую сторону объектива опекают этих самых детей еще хуже. Они их вообще не опекают. Они выполняют некий абсурдный, даже преступный госзаказ. Одни равнодушно, даже нехотя, а другие с рвением, как этот учитель истории знаменитый, он один из самых ярких героев, там человек, который признался, что его любимый герой Берия, и, так сказать, действительно с большим рвением рассказывает о том, как голодает Франция и доедает последних лягушек, потому что рожь пшеницы у них уже кончилась. И скоро кончатся даже омары из Атлантического океана, и тогда Франция и кирдык. И вообще, как, естественно, Запад всегда хотел нас съесть, и вот, наконец-то, мы восстали, и мы не дали. Вот есть те, кто забегает вперед, как этот персонаж, есть те, кто выполняет госзаказ нехотя, но это точно не опека. И если мы говорим о том, что ни родители, ни дети не давали письменного согласия на съемки в фильме, они не давали согласия и на новые милитаристские нововведения, на новые милитаристские ритуалы, на уроки ненависти, на уроки фальшивой истории, где оправдывают репрессии, где отрицают, в общем-то, очевидные факты, на приход в школу героизированных наемников. И, конечно, в автократии лучше вообще не высовываться. И если ты высунулся, я имею в виду дети, которые попали в объектив документалиста, учителя-документалиста, подпольного документалиста, если угодно, конечно, они в некотором смысле степени высунулись против своей воли. И в этом отношении риск, хотя мы пока не наблюдаем никакой реальной опасности, которая грозила бы подросткам героя фильма, он, конечно, присутствует, но этот риск выглядит в автократиях иначе, чем в более открытых обществах или совсем открытых обществах. Можем ли мы вообще говорить о том, что невольное участие в качестве героев фильма Таланкина повредит этим детям, как-то негативно отразится на их будущем? Потому что негативное в карьерном смысле внутри диктатуры, оно ведь может восприниматься как позитивное в моральном смысле. То есть первое, что называется, на статью там из них никто не наговорил, а если бы наговорил, то, конечно, все-таки Павел и его продюсеры, как достаточно ответственные люди, в фильм бы этого не включили. В фильме ничего нет, что нарушает даже репрессивный диктаторский уголовный кодекс. Но, что называется, высунувшись против своей воли, невольно высунувшись, невольно оказавшись в поле зрения, первое, чем рискуют дети в автократии, и в диктатуре, это не сделать карьеру, которую они могли бы сделать, не оказавшись в поле зрения режиссера, то есть не оказавшись в той школе, где он снимал свой фильм. Даже не режиссер, а автор. Мы договорились, что он пока еще не режиссер. Но ведь делать карьеру при диктатуре, стать ее частью, стать ее послушными слугами, может быть, даже ее вождями или обслугами ее вождей, это и есть моральный риск. Да? Это риск. Сделать успешную карьеру при диктатуре, это вообще-то хорошо или плохо?
можно сказать, что это хуже, чем не сделать успешную карьеру при диктатуре. Не вполне понятно, будет ли риском или благом для этих ребят, если сомнение режима в их лояльности себе, которое может возникнуть после очень тщательного, очень пристрастного взгляда на то, что они говорят в фильме, потому что они не говорят ничего особенного, помешает им сделать карьеру в рядах режима или пробиться на его верх. Может быть, это и хорошо, что люди, так сказать, не пойдут по пути карьеры в рамках режима, а будут жить все-таки и будут жить частной жизнью. Никто не отнимает у них возможности, этот фильм явно не отнимает у них возможности, так сказать, развиваться как патриоты-лоялисты, пожалуйста, да, но так ли плохо не стать в воюющей диктатуре воинствующим патриотом-лоялистом? Является ли это, собственно, риском в таком вот большом человеческом понимании, да? Можно ли сказать, что кому-то испортили карьеру, если эта карьера состоит в том, чтобы присоединиться к гонителям других людей, стать, в общем, частью крайне несправедливой власти, крайне несправедливого порядка? Или лучше не становиться его частью? Этическая и даже юридическая проблема с разрешением на съемку не то чтобы вовсе существует, она существует, но она существует в совершенно другом контексте, чем контекст открытых обществ или абстрактный юридический контекст. Там, где политическая власть, ее проекция в виде школьной власти делает что угодно без разрешения, может быть, и у оппонента есть несколько другие, что ли, другая сетка координат. И, может быть, сквозь карьерные проблемы внутри диктатуры для каждого отдельного человека поступает этический выигрыш. Мы же не будем отрицать, что, в общем, этический выбор Павла как человека, который, я имею в виду Павла Таланкина, как человека, который отказался индоктринировать своих учеников, в целом выглядит сильнее и точно не слабее, чем если бы он поступил как остальные учителя и смирился бы со своей новой ролью или даже побежал впереди с энтузиазмом выполнять свою новую роль. То есть о фильме говорят так, как будто бы он сделал из подростков, протестующих против их воли, при том, что против их воли ежедневно на огромном российском пространстве из них совершенно спокойно делают, в общем, лоялистов или агрессивных лоялистов или сторонников подавления любой свободы, сторонников захватнической войны, тоже против их воли. Кроме того, этот взгляд, он немножко страдает тем, что полностью лишает подростков, любой субъектности, в том числе и естественного поколенческого нонконформизма, который я, например, по своему взрослению в обстоятельствах другой русской диктатуры, предшествующей российской, вернее, советской диктатуры, других репрессий, другой войны, афганской войны, другого обмена ненавистью с Западом очень хорошо помню. То есть действительно,
подросток не ребенок, подросток в этой системе координат как бы воспринимается как счастливый объект вот этой самой мудрой опеки. Но как если бы единственным желанием подростка было быть тише воды и ниже травы, и быть у любого старшего на лучшем счету, слиться со средой, не отсвечивать и, так сказать, расти в том коридоре, в той тепличке, в той колбе, которую ему предложили взрослые. Но ведь опыт российских подростков, советских подростков, школьников и, как и любых других, совершенно другой. Да? В собственно, часть подросткового опыта, не знаю, от пропасти воржи до, прости господи, Захара Прилепина и его Саньки, неважно там, что объектом протеста был как раз капиталистический новый мир, является именно бунт, поколенческий нонконформизм, а вовсе не желание, так сказать, счастливо расти, не отсвечивать. Все свидетельствует об обратном. Все свидетельствует о том, что подростку в кайф быть чем-то больше, чем от него хотят взрослые. И подросток хочет быть субъектным, он хочет быть заметным, он хочет быть самостоятельным. И фильм Таланкина дает тем ребятам, которые стали его героями, в общем, то, чего хотел бы любой подросток. На самом деле он уже дал им возможность высказаться на весь мир. Он дал им мировую славу в некотором смысле. Он даже сделал это не то чтобы вопреки их желаниям, потому что, Павел их снимает не скрытой камеры, он их все-таки снимает. И когда они с ним говорят, они говорят с ним на камеру, даже на 2 камеры, как мы видим, потому что есть камеры, которые он снимает, ребят, и есть камеры и учителей, и свою маму, и так далее, и горожан. И есть камера, которая снимает его в этот момент. То есть в некотором смысле они хотят высказаться на камеру. Они делятся своими мыслями не на скрытую, а на открытую камеру. Просто камера оказалась еще более открытой, чем они думали. Они думали, что вот кто-то их услышит учитель, их услышат те, кто посмотрит этот материал. Может быть, этот материал будет в школьном архиве, и их услышат и увидят какие-то будущие школьники, те, кто вот сейчас маленькие, потом они вырастут. В общем, они реализовывали себя через эту съемку. Им было важно сказать то, что они говорят. Просто масштаб аудитории превзошел все их мыслимые ожидания. Но они хотели сказать это людям. Они не хотели это спрятать. Они хотели это сказать, и они это сказали. И в этом отношении он, в общем, исполнил их мечту, их желание, гораздо превзойдя, так сказать, их ожидания. Вот. Я представляю себя этим советом, даже не представляю, вспоминаю себя региональным школьником из Ярославля, города побольше и поизвестней, а в их случае города совсем маленького и, в общем, до этого фильма почти никому неизвестного. Я представляю, что мне дали возможность, даже, так сказать, вопреки, может быть, испортив настроение директору школы или завучам, или в учительской, сняться в фильме, который покажет где-нибудь во Франции или в Америке, и выиграть вместе с ним «Оскар». Это же уже прожить жизнь не зря. Причем с самого ее начала. Это у многих из них останется, может быть, среди важнейших событий жизни. Если не самым важным. То есть сейчас это точно самое важное событие в этой жизни. Школьники, герои «Оскара», да еще и, так сказать, если уйти вглубь
аналогий, которыми может жить современный подросток, такие соучастники борьбы со злом, буквально, так сказать, союзники борьбы с Волан-де-Мортом. Ну, они совершенно не обязательно должны себя чувствовать именно так, но уж знаменитостями и, так сказать, людьми, которые прозвучали, которых заметили, с которыми произошло какое-то удивительное событие, они имеют полное право себя чувствовать. И я не представляю себе школьника в этом возрасте, который точно так же, как вот обеспокоенные взрослые, заплещет руками и скажет: какой ужас, я попал в фильм, который выиграл Оскар, вырежите меня оттуда немедленно, какой кошмар, как он посмел. Я таких детей не знаю. Ну, то есть я знаю таких детей, которые сделали бы это из того же нонконформизма, вот, поколенческого бунта, но я не представляю себе подростков, которые сделали бы это из вот этих вот соображений, сидеть тихо и не высовываться, которыми руководствуются, или тем более вот этих формально-юридических оснований, а где вы не подписали согласие на съемки, которыми сейчас руководствуются многие критики этого фильма. Дети стали соучастниками невероятного события, невероятного успеха, который, в общем, им подарят. И я уверен, что есть с ними уже разные интервью. Они, конечно, высказываются осторожно, но я почему-то думаю, что большинство из них этому. И больше того, это ведь история, которая будет сопровождать их дальше в жизни, потому что когда кто-то вот в этом подростковом возрасте становится героем, заметным героем какого-то документального высказывания, обычно за этими людьми дальше начинают следить за их судьбой. И у них есть возможность вернуться на экран. Мы не знаем, в качестве кого они вернутся на экран, но это какое-то трансформирующее событие. И это то самое трансформирующее событие, которого ищет, в общем-то, в этом возрасте почти любой подросток. Стать кем-то большим, стать взрослым, стать больше, чем ребенок, которого опекают взрослые, вырасти. Ну вот, им помогли вырасти. Что касается сопротивления, вот имеется в виду втянуть детей в свою, так сказать, в свой резистанс, в свое подполье, мы должны понимать, что дети там не выглядят как участники именно сопротивления. Но Павел действительно, автор фильма действительно, опять же, когда мы говорим о нем как о режиссере, режиссер действительно бывает частью сюжета. Но здесь ведь человек снимает не только себя как часть сюжета, не только автофикшн, а сама эта съемка, само соучастие в работе над фильмом является практикой сопротивления. Есть такая практика сопротивления вот именно маленького человека. Опять же, мистер Ноубоди здесь очень... Nobody. Это очень правильная оптика. Это когда ты живешь в обществе, где у тебя нет политической свободы, ты можешь выходить в этом караваше хоть на 1000 митингов, тебя, скорее всего, повяжут на первом, это ничего не изменит. Но ты можешь сочетать внешнюю комфортность, внешнее согласие и скрытую критическую позицию. То есть, грубо говоря, быть не с маской вот в этом политической машине, которая едет в том, не учитывая твоей воли, едет, собственно, по тебе, а пешком до некоторой степени. То есть некоторым элементом, который тормозит эту машину. Это вот
тихое сопротивление, собственно, это и то, что происходит в фильме, и то, что так раздражает многих. А зачем он там снимает букву Z и навешивает букву Х, да, ну, то есть вот на окна перекрестные какие-то полосочки лепит. Это же вообще непонятно зачем, никто ничего не понимает. Или зачем он там убирает флаг, этот флаг вообще никто не заметит, и завтра его опять поставят, и вообще какое-то такое странное действия, которые никто не видит и никто не замечает. Но, собственно, в этих вот авторитарных системах это и есть то тихое сопротивление, которое и есть его единственная форма. И это и есть его единственная эффективная форма. Сопротивление повседневности, сопротивление внутри государственных институтов и государственной инфраструктуры, и действия внутри, благодаря доступу к этой инфраструктуре, ты действуешь внутри нее, но как бы вопреки ней, против нее. И мы точно знаем, что рядом с Павлом он один снял фильм, но мы точно знаем, в том числе благодаря нему, что миллионы учителей, тысячи учителей, десятки тысяч учителей, зависит от места, оптики, так сказать, планки требований. Точно так же внутри вот этой системы работают не с маской, а тем, что не дает этой машине разгоняться. Вот используют доступ к повседневности государственной, к повседневной инфраструктуре образования, например, для того, чтобы это образование сохраняло какие-то степени свободы, сохраняло какие-то человеческие черты. Точно так же, как наши советские учителя. Кто-то был, так сказать, идеологическим зомби. Таких, кстати, было мало. А большинство работало совершенно на другой результат. И этот результат совершенно закономерно выразил себя в завершении советской диктатуры. Вот это накопление маленьких действий приводит постепенно к не к развалу, а к потере этой репрессивной системы функциональности. Просто маленькое действие Павла Таланкина выразилось в том, что он снял фильм про себя, про таких же людей, как он сам, вывез материал, смонтировал его при помощи профессиональных кинематографистов и получил премию, но там очень много таких же людей, которые точно так же работают внутри этой машины, внутри этой, там, не знаю, карательной машины, внутри пропагандистской машины, но работают не для того, чтобы она функционировала лучше, а работают на том, чтобы она постепенно набиралась, что ли, критическая масса дисфункций, которая приведет к потере системы контроля над каждым гражданином, над каждым школьником, над каждой школой и в итоге к эрозии режима. Больше того, в некотором смысле Павел Таланкин, выступив с этим фильмом, он спасает честь русского учителя. Уж не знаю, нравится это кому-то или нет, но кроме того, что он, как его обвиняют, красуется как вот такой единственный нонконформист на фоне Полота, он все-таки самим фактом своего существования и своего высказывания говорит о том, что он не единственный, да, очевидно, что он не может быть таким одним на всю страну. То есть люди узнают из этого фильма не только о том, что российская система образовательная полна конформистов, не только о том, что государство погружает ее в такие мрачные глубины пропаганды, а о том, что есть такие люди, как он. И чтобы сказать о том, что есть такие люди, как он, нужно показать себя. То есть в этот, так сказать, это самопрезентация нонконформиста на фоне вот этой пропагандистской новой реальности, она в некотором смысле неизбежна, но она же не только про него одного, она про всех, про, в общем, любого другого. То есть западный зритель
наряду с тем, что он, конечно, ужаснется как раз не материальным условиям русской школы. Русская школа даже в городе, вот в моногороде промышленном, не живущим какой-то блестящей, богатой жизнью, не производит уж такого ужасного впечатления. Это школа оснащенная, техническая, с нормальными учителями, кстати говоря. И разница между подростками из провинции и подростками, школьниками из больших городов тоже стерлась благодаря интернету, благодаря соцсетям. Такой разницы, какую я помню в 80-е годы, давно нет. Западный зритель, во-первых, увидит не такую уж ужасную школьную реальность. Он как раз эффект мрачный состоит не в том, что вот есть какой-то ужасный город, ужасная школа, и в ней происходят ужасные вещи. Это все гармонично. Западный зритель видит, что есть в целом нормальная школа, симпатичная по-своему, чистая, оснащенная примерно как тысячи школ по всему миру, где-то лучше, где-то хуже, но в целом ничего катастрофического, скорее наоборот. Он увидит не только, он увидит, во-первых, как эта школа нормальная погружается в ненормальность, во тьму, и в этом тоже некоторый, так сказать, эффект драматический, потому что человек переживает именно утрату нормы. Если бы там с самого начала был ужас и кошмар, то переживать не было бы повода. Но кроме этого он увидит, я имею в виду внешний зритель, западный зритель, увидит, что в этой школе есть другие учителя, такие как сам Таланкин, а значит и в других школах они могут быть. И есть другие дети. То есть дети не то что другие, а есть дети, которые в общем могут сомневаться, могут мыслить. И совершенно не являются по умолчанию атомами вот этой атомами государственной машины или там, не знаю, шестеренками государственной машины. Он умудрится сделать их соучастниками собственной протестной акции, судя по всему, насколько я понимаю, все-таки не подвергая их опасности большей, чем какие-то, может быть, сомнения в их карьерных перспективах на службе у режима, что на самом деле неплохо. С другой, он дал этому городу, этим людям, этим подросткам, этим школьникам вот этот всемирный голос и в своем лице, потому что, еще раз говорю, это не колониальный какой-то творец, приехавший снимать чужих ему людей. Даже в фильме, который по-своему его иногда сопоставляли с фильмом Таланкина, вот «Русские на войне», где погружение как раз в быт и в реальность воюющих русских мужчин, там режиссер является внешним лицом, субъектом по отношению к объекту. А к объекту здесь работа в каком-то смысле честнее. Это субъект, который одновременно объект среди объектов. И как объект собственного фильма, он единственный, или во всяком случае главный, кто подвергается риску. Говорят, что у него не было никакого риска, и что все эти сцены, когда он закапывает диски, а потом откапывает диски перед тем, как ехать с ними за границу, это все такая нагнетание драматизма и такая постановочность, нечестность, фальшь. Но вообще-то с момента, когда он вступил в переписку с западными продюсерами и начал снимать для них и обсуждать с ними планы съемок, он попал в поле действия статьи о государственной измене. В этом отношении постановочные кадры с закапыванием дисков вполне отвечают той степени риска, которую он себя подверг. Еще раз говорю, не сам факт съемок в школе, на который он имел право, а факт съемок в школе, помноженный на общение с западным продюсером, конечно, так сказать, при нынешней широкой трактовке государственной измены, является именно ей. Я уж не говорю о том, что это конфиденциальное сотрудничество с теми всеми, там, с организациями из недружественных стран,
о том, что это дискредитация всего на свете, я думаю, что это вполне госизмена. Ну и последний аргумент, вернее, последний упрек, который этому фильму предъявляют, и которому я был бы склонен сочувствовать, во всяком случае, до широкого масштабного вторжения в Украину в 2022 году, это как бы недостаточная тонкость, недостаточная детальность в изображении российской жизни. Понимаете, мы живем при строящейся автократии в течение 25 лет. Да, 25 лет, постепенно, ускоряясь, редко замедляясь, чаще ускоряясь, Россия шла в сторону диктатуры. При этом значительная часть образованного класса, говорящего класса России доказывала остальному миру и самим себе, что мы сложнее, что нас не надо редуцировать до Путина, КГБ, коррупции, Газпрома. Мы гораздо интереснее, разнообразнее. У нас есть и то, и сё, и там и культура, и музыка, и литература, и вот системные либералы, и профессионалы в экономическом блоке, и бизнес очень разный. Какой-то бизнес там под ГБ, а другой бизнес не под ГБ. И вообще есть совершенно прекрасные мирового уровня вещи. Поэтому мы очень сложные. И что Россия тоньше и разнообразнее, чем ее изображают, что называется, на экспорт. И в этом была претензия к фильму, что он экспортный, а поэтому он упрощает. Да, Россия тоньше и разнообразнее, это абсолютная правда. Она и была до 22 года тоньше и разнообразнее, чем ее изображают в большинстве публикаций, фильмов или статей. И остается бесконечно сложнее и разнообразнее, чем любая ее редукция. Но, понимаете, во-первых, отказываясь от упрощения, от редукции сложности до некоторой простоты, мы убираем полностью художественную рамку. Тогда нельзя фотографировать, писать романы, снимать кино, потому что художественное произведение редуцирует и уплотняет. Оно не берет повседневность во всей ее мелкой моторике, да, мелком разнообразии, во всех ее слоях. Любая самая сложная книга, любой самый сложный фильм – это редукция и упрощение до каких-то заметных, ярких, важных черт. Мы и сами так упрощаем. И себя, когда занимаемся художественным творчеством или пишем статьи, и других мы так упрощаем. И не только те, кто занимается государственной пропагандой и упрощает Америку, Европу, Украину, Азию. И те, кто ей не занимается, тоже неизбежно упрощают, когда на чем-то концентрируются, что-то хотят сказать. Высказывание не может быть равно жизни. Да? И, собственно, бахтинское понимание художественной рамки, оно об этом. И рамка обрезает все, что за ее пределами. В этом смысле упрек к Таланкину, как и любому другому автору, о том, что он не показал все, и за пределами этой рамки осталось много чего и гораздо больше, чем в эту рамку попало, это вообще упрек к любому человеческому действию. Тогда он будет Господом Богом, который создает весь мир в его, так сказать, абсолютном многообразии. То есть упрек к человеку в том, что он не Бог, не звучит очень убедительно. И упрек художнику о том, что он не Господь Бог, тоже не звучит очень убедительно. Но, к сожалению, есть еще другая проблема. Эта проблема гораздо проще и банальнее, чем вот спора о художественной рамке, которая что-то там упрощает. Мы 25 лет людям рассказывали, какие мы сложные, а в итоге так долго настаивали на нашей тонкости, сложности, чтобы нас, не дай бог, как бы не свели к Путину и КГБ, и Газпрому, и коррупции, и чему-нибудь там еще, и бензоколонке. Но это не спасло мир от предельно грубой и простой войны, которая самым простым, грубым, совершенно несложным и совершенно не тонким способом Россия начала и продолжает вести вопреки вот этой самой сложности и тонкости, которая, да, как-то сохраняется еще немножко, ее стало, конечно, гораздо меньше, она есть. И в этом контексте, как внешний, так и внутренний наблюдатель, а тем более участник событий, напоминаю, что Павел — это человек не столько документалист, столько документ.
Человек-документ имеет право эту сложность игнорировать. Не в политических целях. В политических целях полезно помнить о том, что режим устроен сложно, там есть разные группы, Россия устроена сложно, там есть разные слои. А вот хотя бы вот в художественном или документальном высказывании и точно начать жаловаться на то, что автор изнутри довольно адского места, ну, вернее, место, которое нормальное, но становится адским по, так сказать, становится более плохим, да, более адским по воле своих властей, что он не показывает ад во всей его сложности и многообразии. Ну, не показывает, а для начала надо просто осознать, куда мы идем, где мы находимся. Все, подписывайтесь, спасибо. Оскаровский лауреат Павел Таланкин у нас на прямой связи. Павел, добрый вечер вам в Лос-Анджелесе. Здравствуйте, здравствуйте, добрый вечер. Как ваши ощущения? Я, честно говоря, не часто говорю бывало, но не часто говорю с оскаровскими лауреатами, но вот чтобы на следующий день, у меня такого еще не было, у меня тоже новый опыт. Как ощущения? Странные. Скорее всего, я даже еще не понимаю, что произошло, и нужно какое-то время, чтобы переварить это все. Но то, что я счастлив, это ничего не сказать. Что вы почувствовали в тот момент, когда объявляли, вот, что Оскар goes to, ну и так далее? Ну, я был немножко шокирован, да, потому что в нашей категории были очень серьезные конкуренты, очень серьезные конкуренты. Скажите, пожалуйста, Павел, вот та речь, которую вы произнесли, русский язык был вами выбран, как бы, ну, понятно, что при любом знании английского языка небольшую речь или небольшое, значит, обращение можно заучить на английском языке или там как угодно. Вот, вы русский язык специально выбрали или просто вам было так комфортнее? И первое, и второе. По поводу речи, у нас было очень мало времени на самом деле. На меня выделили только 20 секунд, а поскольку я с переводчиком, это поделить напополам, и очень мало времени. Хотелось бы, конечно, большего рассказать.
По поводу русского языка, то я его выбрал специально, потому что мне показалось, что это может быть как нож в спину пропаганде, которая твердит, что Россию везде отменяют, и все кругом враги, и русскую речь заглушают везде на Западе. И, в общем, я подумал, что лучше сказать так. А расскажите, если это возможно, я не знаю, может, вы NDA какие-нибудь подписывали там и так далее, каким образом происходит подготовка к выступлению? Вот вы знаете, что на вас 20 секунд. Это вы как узнали? На вас об этом предупредили. Там на самом деле каждой номинации отводится определенное количество времени для выступления, и это там все нормировано, там все по часам выверено. Я на самом деле обалдел от организации, как это все организовано. Я внутри оказался, посмотрел, это все как часы. В тот момент, когда вы смотрите рекламу, на самом деле зал меняется местами. Те категории, которые будут там называть следующими, их поднимают с мест, сажают поближе к сцене. И места, которые освобождаются, на них садятся волонтеры, чтобы зал был полон всегда. В общем, огромный респект организаторам, потому что это на самом деле все очень интересно и захватывающе. Вообще, как это все работает, очень интересно. Скажите, пожалуйста, за те вот сутки, которые прошли с объявления вас лауреатом, ну и лауреатом фильма, разумеется, «Господин Никто против Путина», произошли ли какие-нибудь изменения в вашей жизни? Ну, в смысле, появились ли какие-то, предлагают ли какие-то контракты там, я не знаю, и так далее. Короче, Оскар уже привнес что-то в вашу жизнь новое или нет? Помимо того, что вам все вроде нас звонят. Да нет, собственно говоря, нет. Не было такого. Пока никакого влияния. Но церемония-то закончилась буквально вчера. Скажите, пожалуйста, еще хотел спросить про то, как относитесь к дискуссии. Очень большая дискуссия была. Мы с вами обсуждали это в нашем The-стриме. Кстати, посмотрите, мы за месяц где-то до Оскара, у нас Павел Таланкин был в The-стриме, довольно много обсуждали. Но с тех пор дискуссия сильно развилась по поводу фильма. Его разобрали, ну, если не его на молекулы, мне кажется, разобрали абсолютно посекундная, значит, раскладка это есть. Здорово. Вот, да, это и здорово. Ну, довольно жестко, надо сказать, разбирали. Я вот видел прямо. Это очень круто. Это очень круто. Илья Бер разобрал так, что я не знаю, многие ли дочитали до конца, просто из-за объема текста. Очень интересно, но объем уж очень большой. Конкурирует с самим фильмом. Нет, я не читал Илью Бера, но я слышал о том, что там что-то он разбирал. Настанет время, почитаю, как-нибудь прокомментировать все это, потому что не читал, не могу комментировать. Но я слышал то, что споры идут, и это очень круто. Очень круто. Лучше не придумаешь, и спасибо Илью Беру, конечно, за это. Да. Возвращаясь, собственно, к самой церемонии, то, что вы сказали, ну, условно говоря, почему вы это сказали? Вы как бы выступили против войн, но не специфицировали никак. Ну, понятно, что наши с вами сограждане ведут определенную войну, но вы высказались обо всех войнах. Почему? Но я еще и говорил, что 4 года. Ну, то есть, как бы вы дали понятие, условно говоря, там для слушающего достаточно. А что, и эта война говно, и другие войны то же самое. Скажите, как ну, условно говоря, не знаю, как в зале, вот как вы восприняли то, как в зале это приняли? Даже не как в зале это приняли? Были ли аплодисменты? Там это не очень видно по трансляции. Были аплодисменты, были громкие аплодисменты, бурные овации, и когда объявляли, кто был номинирован, и самые громкие овации были на «Mr. Nobody Against Putin» и на «Perfect Neighbor» от Netflix, документальный фильм. И когда
И когда говорил, тоже были овации. Когда говорил по-русски, все слушали внимательно, все внимали, что там за слова такие интересные он говорит. В общем, да. У вас есть какой-то фидбэк вот сейчас уже после Оскара? Я знаю, что он был до, точно, вы говорили, а после Оскара. Как в Карабаше это дело восприняли? Но точно так же, как и после Бафты, люди радуются половина поливают грязью, но это нормально, я считаю. У вас никогда не закрадывалась мысль, ну, просто вас так часто, ну, настолько многие люди, понятно, не из родных и близких, и не из, не знаю, людей, сподвижников там, или соображающих, как угодно можно назвать, называют предателем, у вас никогда не возникало сомнений в том, что вы делаете? Нет. Нет, предателем назвать-то легко, но я не считаю, что я кого-то предал. У вас была ли возможность связаться с мамой? Как мама отреагировала на Оскар? Но она рада, мы созвонились, болтали немножко, она рада. Что вы намерены делать дальше? Она принесла на работу торт и сказала: будем пить чай. И говорит: а какая причина? Почему? Это же было утро ранее, никто новости еще не читал. Она говорит: Паша Оскар получил. В общем, и вот они там посидели, чай попили. Да, что вы намерены
делать дальше, Павел? Как развиваться? Как режиссер, не знаю, что делать? Какие планы? Пока нет представления, пока не знаю, что делать. Good morning, Hank. It's Tuesday. Today's video is like the human spinal column. It comes to you in 5 parts. Part 1, the cervical. Hank, I'm so sorry that you're in so much pain, but your video about pain made me wonder, does pain have a meaning? I mean, I do understand that pain has a purpose, obviously, like it discourages us from touching hot stoves and etc., but like, does it have a transcendent or metaphysical meaning? I have long believe that no, there is no non-biological point to pain. It is not ennobling or transcendent, it simply is. And also that the attempt to give pain a meaning can be really harmful to people living in pain. In fact, that's one of the themes of my book, The Fault in Our Stars. But your video reminded me that sometimes people do find meaning in pain, and that pain can help us to be more empathetic, or at least to really believe other people when they tell us of their pain. So maybe it's not so simple. Now, I haven't fully formed my thoughts on this, and don't expect that I ever will, but my current thinking is that telling other people that their pain has meaning is deeply unhelpful, but finding meaning in your own pain can be perfectly fine, and at times very helpful. So anyway, your video about pain changed the way I think about this stuff. Thank you for making it, even though I know it was very difficult to shoot and edit. Part 2, the thoracic. Hank, it turns out the reason you're in so much pain is that you have shingles again, which sucks. Shingles is a famously painful disease, but the good news is that within a generation or two, it may no longer exist because it is now vaccine preventable, which is awesome, but the story of how the shingles vaccine came to exist is fascinating and a little dark, and like everything, involves tuberculosis. So there's this pharma company, GlaxoSmithKline, that faced a very difficult choice several years ago. They had 2 promising vaccine candidates that shared an adjuvant, like the thing that makes the vaccine more effective, and so they could only really pursue one of those vaccines. Now, one of the vaccine candidates was for shingles, the other was for tuberculosis. This led to a strange situation where GSK had to decide which of these vaccine candidates to pursue, and they inevitably chose shingles, even though tuberculosis causes more death, because shingles is a much bigger problem in rich countries, whereas tuberculosis is mostly a problem in poor countries. That means the so-called market for the shingles vaccine was much bigger, and indeed, the shingles vaccine has been a huge hit, generating over $14 billion for GSK. Now, this is a very complicated story because shingles, as you are currently experiencing, is terrible, and I am very glad that there is now a vaccine to prevent it. And GSK did a great job of creating that vaccine, but pursuing it has meant that the tuberculosis vaccine has been much further behind, and in the intervening years when we might have had a tuberculosis vaccine, instead we haven't had one, and many millions of people have died. Anyway, there's a link in the doobly-doo to a fascinating article that explores the relationship between the shingles vaccine and the tuberculosis vaccine. It really shines a light on the strange incentives that are involved when it comes to creating vaccines for diseases that affect people in poor countries, especially when they come into conflict with health problems that mostly affect people in wealthy countries where governments can afford to spend lots of money on vaccines. All right, part 3, the lumbar. Hank, for the last couple of years, I've been live streaming over at John's channel to raise money for AFC Wimbledon's playing fund, and this has been an incredibly successful project. We've helped pay for 3 players, one of whom, Marcus Brown, is currently AFC Wimbledon's top scorer in their surprisingly great year so far. For those who don't know, AFC Wimbledon is a third-tier English soccer team who wear DFTBA on the back of their shorts in the liminal space between left thigh and buttocks, because when you are in love, you do strange things, and I am in love with AFC Wimbledon. Anyway, I'm currently live streaming myself. You do DFTBA on the back of their shorts in the liminal space between left thigh and buttocks, because when you are in love, you do strange things, and I am in love with AFC Wimbledon. Anyway, I'm currently live streaming myself playing the video game Red Dead Redemption 2, except I play it with my own moral compass, which has proved
pretty challenging so far, but I'm finding a way. I just want to be a beloved member of the gang. Also, I'm live streaming something else that I can't really talk about yet. If you want to follow along, there is a link in the doobly-doo. Part 4, the sacral. Hank, did you know that the sacral vertebra and the sacrum bone are called that because 2,000 years ago, Galen called it the sacred bone? Galen, by the way, recommended fresh air and sea voyages as treatments for tuberculosis, which would remain standard treatments for consumption for like 2 millennia, even though they were not particularly effective. Anyway, Galen called it the sacred bone, perhaps because it was involved in sacrifice, or maybe because of its proximity to genitalia, which were seen as sacred. But our upper butts are sacred, Hank. Or as you would argue, our upper legs, since you remain committed to the insane idea that butt is legs. Part 5, the cockageal. So World Tuberculosis Day is coming up on March 24th, and yes, there's a World Tuberculosis Day. There's a World Everything Day. This is an opportunity to remind people that the world's deadliest infectious disease is both curable and preventable, and our coffee and tea company, Keats & Co., is celebrating this year with a special giveaway, but kind of an unusual giveaway. Keats & Co. makes the world's best coffee and tea, delivers it to your home, and then donates 100% of the profit to fight tuberculosis in impoverished communities. And we named the company for John Keats because he died of tuberculosis at the age of 25. My favorite Keats poem is Ode on a Grecian Urn. And if you're subscribed before World TB Day, you will receive a poem of me reading Ode on a Grecian Urn and talking about why I think it's so important and poignant. It's kind of a poem about how even though all humans die, art lasts forever, which I don't actually agree with because art also dies like everything. But, you know, Keats was 23 when he wrote it, so you can forgive him. It's a beautiful poem. And for me, it's a reminder of what's impermanent, which is everything, including, Hank, hopefully soon, your pain. I'm so sorry that you're going through it. I wish you a speedy recovery. Hank, I'll see you on Friday.
This is Conway's Game of Life, a cellular automaton created by John Conway in 1970. Cellular, meaning individual pixels, behave individually, like cells from one iteration to the next. And automaton, meaning that the game is completely automatic. Once you define an initial condition, it evolves deterministically forward in time. The behavior of each pixel is algorithmic. I think a lot of physicists and mathematicians love this game as such an approachable example of how a small set of extremely simple rules can govern this amazing, rich, and complex emergent behavior, just like the real world. Many patterns in Conway's Game of Life die out pretty quickly, but some of them, even from a small starting configuration, can grow to become extremely complicated. This is what you get if you feed the game my favorite Blockus tile, the R pentamino. Everybody does have a favorite Blockus tile, right? Like, if you don't have a favorite Blockus tile, what are you doing? This pattern takes 1,103 iterations to stabilize, and once it has, it shot off a few patterns called gliders and expanded into a bunch of stable blobs that are either totally static or repeat with a short period. In contrast to the R pentamino that explodes into a bunch of stuff, let's actually look at one of those gliders. If you set one of these up as an initial condition, you'll see that these patterns are much more controlled and actually exhibit some pretty complicated behavior. If I slow this down, we see that every 4 iterations, the exact same pattern is generated, but it's shifted diagonally. Cells in Conway's Game of Life cannot move. They can only turn on and off in place. But this looks like a structure that's capable of moving itself across the game board. It's periodically replicating itself, slightly translated. In general, though, the Game of Life is fundamentally hard to predict. If you have an ending configuration and a starting configuration of a group of cells, there's really no good way to connect those two without starting with the starting configuration and just running the simulation to see what happens. This is a very different kind of pattern that I very carefully constructed with literally weeks of compute time on my most powerful home computer. Unlike the other patterns, it actually shrinks from iteration to iteration until it reaches this stable configuration with multiple still lifes and 3 oscillators of period 2. Can you see the resemblance? At this point, most viewers on the channel are like, wow, big whoop, it made a pattern. How hard can that be? And a very small subset of you who have tried to make similar predictions, hopefully, are quite shocked. That was 21 steps backwards for those of you counting at home. And then an even smaller subset of the viewers of this video who, unlike me, are extremely familiar with the Game of Life, are probably looking at this and going, why didn't he do it some straightforward way by like running gliders into each other or something? It's really common for people to draw some recognizable pattern in Conway's Game of Life, click go, and watch that recognizable pattern turn into something that looks like random noise. Along the way, it turns into these cool blobby cell-looking things, which is really neat because the blobby shapes actually do resemble bacteria growing in a petri dish or something, but I want to do something a little different. I wanted to be able to produce a pattern that looked like random noise, but when you ran it through the Game of Life algorithm, actually produced something recognizable. Okay, so maybe this doesn't look super impressive. Taking forward steps in the Game of Life is trivial. How hard can it be to design a pattern and then compute the previous state, and then compute the previous state again, and then compute the previous state again? It should be easy, and that's what I thought 3 years ago when I started working on this project. I picked it up for, a little bit, like every 6 months when I had a new idea. I eventually came up with an algorithm that was able to take 21 steps backwards in 3 or 4 weeks of compute time. That final algorithm, weirdly enough, was actually single-threaded, so I could have made 12 patterns on that computer at once, or 16. How many cores does it have? Would have been warmer in the room. For reference, those same 21 steps can be taken forwards, starting with the pattern that I generated and just iterating it forwards in like a few milliseconds. So what makes this problem so ridiculous? I don't want to get into the forwards Game of Life too much because there are so many really awesome videos. I'll link at least one of them up here that you can watch to learn about the forward Game of Life, because it's cool. But if you're unfamiliar, here are the rules. To travel from one iteration to the next, any live cell with either 2 or 3 neighbors remains alive, like this cell or this cell or this cell.
Any living cell with fewer than 2 neighbors dies of underpopulation, like this cell. Any living cell with more than 3 neighbors dies of overpopulation, like this cell. And any dead cell with exactly 3 neighbors comes to life, like both of these. All the rest of the cells that start dead either have too many neighbors to come to life or too few. So from one iteration to the next, they remain dead. I like to shrink these 4.5 rules down to 2. It feels a little redundant to describe the cells that die when you can build up a new board from scratch by retaining some cells and adding some cells. Having as few rules as possible that you can state in the simplest terms possible also makes the computation a lot easier later on. So really it's just 2 rules. 2 rules that describe how one iteration moves to the next, control all of the amazing complexity in the structures formed in Conway's Game of Life. Because there's such a hard and fast set of rules that reliably advances one pattern forwards in time, you would think that there is a different hard and fast set of rules that takes a pattern and advances it one step backwards in time. But there's not. There is no way to reliably compute this pattern when you start with this pattern. In fact, if we put a random pattern over here, just a random arrangement of pixels, we can't even be certain that a previous pattern exists, let alone being able to compute that pattern in a reasonable amount of time. If you watched my video a few years ago about using a Monte Carlo algorithm to gerrymander the state of North Carolina, that was a comparatively easy computational problem to solve. So I'm going to try to explain why the reverse Game of Life is so much more difficult than gerrymandering the state of North Carolina. And to do that, I'm going to start by explaining how I like to think about these problems as a search through a high-dimensional configuration space, or if you want to get really fancy, a configuration hyperspace, which is really not as scary as it sounds. So this part of the video may seem like it's a little bit out of left field. This whole configuration space thing may feel unnecessary, but I swear it's not. Configuration spaces or phase spaces or whatever you want to call them are really important, and that's for at least 2 different reasons. The first off is just general scientific thinking. No joke, the other day at work, somebody proposed skipping an experiment out of a long sequence of experiments, and in agreement, I pointed at the ground, said, oh, there's our phase space, and then mimed taking like a really big step forward, like we're skipping all of these experiments that would be in this other part of the solution space. And they laughed. Now, they may just laugh because they're humoring me at this point, but they at least knew what I meant. So this sort of thinking in phase space, or this very large space of possibilities, is just sort of how scientists look at problems. The second perspective that's really important is computation, computer science. All of these large language models, these like AI things that are coming out now, depend on ridiculously highly dimensional spaces. Like a space that you're filling up that has thousands or tens of thousands of dimensions, and the weird math that shows up in spaces like that really allows these models to work. So being able to conceptualize these structures, even if you can't visualize it perfectly in your head, is becoming more important kind of by the day. Anyway, I hope you enjoyed this segment. I'm going to zoom out and get very abstract for a little bit, but let's start by imagining that our entire grid is only 1 pixel. In this game, there are only 2 states. Our single pixel can be alive or it can be dead. There are only 2 game boards that can ever exist, the game board with the living pixel and the game board with the dead pixel. We can imagine walking between these 2 boards on a path that connects them. Not super exciting, but that's the absolute simplest case. So let's add the second pixel. Now we have 4 possibilities, both live, live dead, dead live, and both dead. If we arrange all of these possibilities in a square, we can again connect them with paths. And if we do this cleverly, every time we walk on a horizontal path, we're flipping the left pixel, and every time we walk on a vertical path, we're flipping the right pixel. This is a configuration space. We've mapped all 4 possible configurations onto a 2-dimensional space that we can walk around in. And each dimension we can walk in corresponds with one thing we can change in the configuration. If you're following 3 Blue 1 Brown's fantastic series on how large language models work, this is very similar to the latent space, where directions have meanings and words or concepts have specific locations in that space. In this case, this direction controls this pixel and this direction controls this
this pixel. Let's add a third. Now that we have 3 pixels, that means we need a third dimension to correspond with flipping that pixel's state. We've already taken up and down and left and right, so how about in and out? With a 3-pixel system, we have a 3-dimensional configuration space, 8 different configurations that can exist, and we can drop each of these configurations. My parents always say, no matter how busy... Oh my, fancy meeting you here. Out for a stroll again? Huh, aren't you a busy one these days? Still, running around like this all the time. Remember to take a proper break once in a while, you hear? Swing by my place when you've got a moment. The Knights of Favonius sent over a bunch of stuff again, and there's some for you. Just maybe not right now. I've got to go sort out a little matter with the Lightkeepers. See you next time. Do remember to come pick up that crayon drawing Klee made for you. If only I ran into Flint's today. Could have had a good drink. So, where do I collect the Klee's drawing? How long is the longest thing that you have ever seen? I mean, I'm guessing you've seen a lot of long things, that's fair, but in terms of video games, have you ever seen a Trackmania map that is so long, it leaves the planet? I asked my Twitch viewers to create their own little parts for a straight line map. The way it works is I gave them a template, told them build whatever you want, and at the end of the day I had 60 submissions just waiting to be combined into one single map. What I didn't know at the time was that we were about to make the longest straight line map in Trackmania, and by nature of how the map was made, nobody knew the fastest path, leading to tons of skips and tricks that nobody could have seen coming. Welcome to the first edition of Straight. This is the first time we're going to be looking at your guys' submissions. Oh my god, look at this! From Even Olive, look at that! Oh my god. Oh, Dexy! There's so much going on there. What is this? The cat be straight cooking! Or something like that. I don't know. I'm 26 years old. What are these thumbnails you guys made? There's so much to go through. Okay, let's just get started. Only red boosters. Yes! I mean, whoever's part comes after this one, I am so sorry. Nobody is going to drive it. Like, they're just going to be over. Because of these ramps here, right? They're gonna go all the way to the right and they're gonna just... That's really cool. I like this. Good stuff. Really good stuff. Who made this? Jostaban. Good stuff. Alright, so that was Redline Boosters, and now we come to Laura Important. Let's see how important this is. How important can it be? It can't be more important than that red line. It's important. Control A, save that shit right now. It has ducks. Guys, it has ducks. It's important. It's super important. In fact, I'm gonna do this. Guys, it has ducks. Yes, man. Absolutely just yes. The quack track continues. Next up is Colty. Oh my god. Where do you go? Oh my. You even placed ramps. So the part that after this is gonna get absolutely shafted. Alright, who made this? Colty, you absolute genius. The next one is Even Olive, number 3. I see fun. Oh yeah. People are gonna just try and overjump as much as possible. Nobody wants to be like pinballed around this for 15 minutes. So we're gonna just overjump that. Oh! Look at this, man. We're going into the worm. Can you skip this with the ramps? Probably not. Over here, however, this might have been a mistake, Ramco. Like, people will yoink this. Like, they will all... Like, if they want to be fast, everybody will go here. This one, I think this is one of my favorite ones so far. Yes, sir? Changing the screens. Honestly, I should have told people that they can change it to whatever they want. That's such a cool idea. This part is awesome, by the way. But they're all anti-boosters. Wait, no, some of them aren't. This is sick. If you jump too high, you get Relicar, by the way. That's so cool. Dude, we got some really creative mappers out here. Like, this is sick. Like, honestly, like, this is just plus plus. Again, we have paths for the higher elevations here if there's a ramp in the path beforehand. Love it.
Dude, you guys are actually... This is going to be an amazing map, I think. This is going to be really fun to drive. Saya Simple by Saya. All right, what could Saya have cooked for us this time? Yo, this is sick. This is actually sick. Dude, we're putting the full-on red booster part right before this one. This is so much better than I thought this was going to turn out. Like, you are all cooking so hard. Oh, I'm excited for this one. Like, Avarios is one of the best mappers this game has. What has Avarios cooked here? What should just be a shitpost? If it's a shitpost, I love it. Yes! It's literally like one of his under 10-second maps. So cool. I love the little balloons, man. Plus. Like, just drive over, don't touch any of the water. You know, like, it's just so simple. Oh! We got Moo Meadows. Moo Meadows showcase. No! Yes, please. This is just such a fun concept. Like, the fact that you guys can make stuff like this, and I can just see, like, it be so fun gameplay-wise. This is amazing. I can't wait to see people bouncing around all of this place and seeing how they can drive over it. Next up, Betojo. I see a wall. I have a theory on the wall. It's basically to say f you to anybody that builds a fast ramp before the part. Oh yeah? You want to skip my part? No. But they did put holes in the wall, so it's not impossible. Oh, this is Finken's one. With an image like this, I'm kind of just like, this is going to be cinema, no? Oh! I told you it's going to be cinema! Wait. That better not be on purpose. I have my eyes on you, man. I got my eyes on you. Nothing suspicious going on here. This is amazing. This part. Look at this. Just imagine like sending it into this with a lot of speed. Take the wood and do whatever you want with it, you know? It's so good. What a cool part. Like, this one's sick. This is one of my favorites, I think. Beautiful, man. Thank you, Finken. God damn! Okay, I need to make sure that this is possible. Because like my brain can't even like imagine what the car is supposed to do here. I want to see this. Someone give this person an award. Like, come on, Yar. That is so good. Absolute. That is one of my favorite submissions. Like, for sure. What a cool landing spot. This is what I saw in the Discord. Look at this. It's so good. Ah, you cooked, Laura. You cooked, Laura. Making sure you can't do that. Perfect. Absolutely perfect. So simple. So clean. It's just good. It's just good. It's just good. Next up. Bitch. Oh, God. Yes. It's my favorite one, just because of this. Yes. And the ducks. What a good part. This one's sick, man. I kind of wish you guys would have included your names in your parts. Next time we do this, include your names. So that when people drive runs, everybody knows whose part is whose. Let's build the map. This is where things get exciting. Straight ahead, number 1. This is an empty 1,500 block long Trackmania map. And our goal today is to fill this up with all of the submissions that you have submitted. These are all of your submissions here, by the way. Look at you guys. 5 pages of submissions, guys. Let's have a look at the line so far. We're out of the bubble now. Safe. Holy man. It's so long. Suck. Yes. What a finish. This concludes the mapping phase of this. I've been recording for 9 hours. We spent 12 hours yesterday on stream making the longest map in Trackmania, and it consists of 45 different mapper segments. It's just viewers, right? Anybody that was watching has contributed to this. So I think it is time to start this competition. In 1 week from now, we're going to be ending this competition. Whoever is in the top 5 in the leaderboard, they get a 3-month club access code. This map is so long, as you can see, that at some point we escape the skybox bubble. We're just
out of the bubble, and now we're in a black void. And it goes all the way to there. Yeah, look at this. Look at everybody lining up, ready to give this map a try. Are you guys ready? 3, 2, 1, go! My game's frozen. Why is my game frozen? No! We ruined it. Yeah, there you go! It's working, it's working. You guys can drive. Send it! Who's going to be the first to finish the map? Oh my god, look at you guys go. It's a very long map, guys. Now, question is, should I just follow players around a bit or play myself? Alright, we do 1 minute of spectating and then I'll play it. There's a quadruple slow-mo in here from that Yamayaka took, but there's also a different strategy on this part where you can drive around this wood and then jump up, like Sitaka is trying. Or you can just take the easy safe path on the penalty snow, the really slow path, and then you can jump over this stuff. It's super interesting, super fun. Nice, Mini. Good job. The halfway point of the map, by the way, is the floating balloons here. The Avarios map. It seems that right now, with this pace, Colty seems to be the player that is going to finish first. So we can keep following Colty while all of the others slowly catch up. Let's see, how is Colty going to tackle this part? This is one of the hardest sections, by the way. To somehow not turtle on this section is super difficult. But the exit speed matters a lot here. If you have a lot of speed, you can go below or above. If you go above, you can do one big jump. Below, I think you can speed slide. So I don't know actually which one is faster. Laura is catching up, by the way, Colty. You might want to start worrying a little bit. Oh! 50 million boosters. Wait, what? Wait. I think this is where I can't spectate players anymore. Like, spectating players breaks exactly at this part. We're too far out. This is where we cannot spectate players anymore. I think on Colty's and Laura's screen, they're still driving the map. But as you can see, when you're too far away from the origin point of the map, the game cannot spectate the player anymore. And it loops around and it just keeps you stuck. This is so sick. Look at this. So sadly, the spectating journey ends right here. One of the first few players is Colty, Laura. We have Minnie, Mistro, Jesse, the first few players to reach this point. Sadly, now I can't really spectate you guys anymore, I think. What happens if I go into spectator? I spectate Colty? Yeah, I cannot spectate you guys anymore. You can see the movement, but you can't see where they go. This is the same concept that the... This is the same concept that the Kaki map 404 used. The positional number of distance becomes so big that the game starts like just looping it back to 0 or something. It's some weird stuff like that. But yeah, I'm gonna try and drive a little like discovery run here, and I will try and name all the mappers' names that I remember. So this is Johnny's part, a beautifully mapped part. I love getting stuck in this pool for 20 seconds. It is great. And then here we have a fast strategy where you can slide right onto the plastic and then get a nose down like that. And if you did it right, it can even be fast enough to one-shot this wood part all the way up here. There you go. You can see the players all the way in the front there. Right now, I'm last because I started my run the latest. But I want to just get a discovery time here. First of all, I want to beat the AT. And I think a sub 13-minute time would be a cool goal for today. Oh. Yeah. Okay. I'm going to take the water. All right. I'm going to try and remember everybody's names. And I might be wrong. But I think Gravelin built this part, which is... You can see because on Gravelin's parts, he used these face cam screens. Upcoming here, do I remember who made this part? Yeah, one of my Twitch mods, Left is Faster, made this part, I think. I remember this. Lots of different paths you can take. I wonder which one is the fastest. Can you tell the difference between a hero and a god? I know that's a weird question coming from a game where people fight by blasting music for buffs and fight bunny robot mechas, but trust me, Zenless 2.5 lore went hard. Today we're going to be going over the biggest lore drops we've gotten in 2.5 and use what we know to talk about what we might see in the future of New Eridu without time travel. Of course, this is going to mean spoilers for the story of ZZZ and very specifically patch 2.5. Starting strong, the Void Hunter weapons program. Now we know about spooky swords like Tailless and the Qingming sword, but they're unique, right? Well, there's probably even more, and they're like collectathon items for tops at this rate. We've gotten a few mentions from tops aligned people about the Void Hunter weapons program, and the proxies got caught up in it too. While we don't know exactly what it is, it's pretty certain tops wants the spooky swords for one reason or another. Of course, they're probably all super strong and like walking mini nukes, but it also leads into our
our next huge point. Sunbringer is probably alive and well, and Joyous almost certainly is. This is massive if you've been following the story from the lore trailer, but there is a huge info gap here. How old are they? If the Void Hunters were around for the founding of Eridu, which we can pretty safely say is like more than 100 years ago, how are they still around? Well, for Sunbringer specifically, she might not even be human, dude. Intelligent construct? Maybe. Alien? I don't know. What we know for sure is that people were scared of this lady. Before any mention of the Hive Lord Hollow, Void Hunters, or anything like that, Sunbringer was already making waves pre-Eridu. People served a lord of the land and were working to build the city of Eridu, but Sunbringer showed up with a miraculous level of knowledge. She taught people about Porcelain, knew how hollows worked better than anyone, and went on to make things like the Proto-AI Knight and Bang Boos. She was so beloved, people took to calling her Lady Sunbringer, which would put her right up there next to the lords. So this Lady Sunbringer absolutely had knowledge beyond what people knew, and that's going to be a big part of one of our theories later. But just this little snippet tells us a lot about pre-Eridu. In between the old Civ and Eridu, there was some weird feudal system with a lord ordering people around. One of the natural assumptions then is that this is probably a founding member of TOPS or one of the Mayflowers, but that's a whole other thing. Back to Sunbringer. We know Sunbringer created Bang Boo and the Marcel group, but apparently she also created a flying utopia called Roscalifer. Roscalifer? Whatever it is. I mean, like, it's a flying city. Apparently this was meant to be a refuge for good people, and everything was peachy keen up there. Where is it and what happened to this utopia? We'll get there. But before we touch on those possibilities, we also need to know why Sunbringer's been MIA this whole time. After a certain point in her helping out in the factories and Lumite mines for porcelain refinement, having taught everybody the process, the people turned on her and her executives. They believe she brought the hollow disaster that struck the Lumite mines and rebelled against her tyranny. Some say she went and made a deal with the creator, but that's unlikely. She did go down there to try to solve the creator/hollow issue, but we don't really know much more than that. There is a lot of stuff about Sunbringer that's just weird. She knew way too much. She preferred intelligent constructs to work on things like the AI. She knew about porcelain refinement and making ether vacuums out of it. Very obviously, there's something we still don't know here. But remember the parts about the floating city and seeing the creator though. They will be important later. Joyous is kind of a stealth drop in this whole situation. We have the co-op event where the proxies help Section 6 explore the Divine Maze, which is a crazy difficult hollow and has only ever been mapped by Joyous. It's also one of the 6 great hollows. At first, it's mentioned that Joyous disappeared, so the only real help they could think of is the legendary proxy Phaethon. So off rip, we're hyped up something crazy, being directly comparable in skill to Joyous. But at the end of the event, we get to see Joyous for a second, in front of all these little info pylons he was leaving in the Divine Maze. Now this shot looks real ominous. I'm not too sure how I'm feeling about Joyous just yet, but he's around for sure. So already we've got mentions of Joyous and Sunbringer and talk of a floating utopia. But in this patch, we also fight the creator-ish. It's not really the creator, it's called a messenger. And this one apparently stole some of Sunbringer's power. So while we thought this whole thing was leading up to the creator, it turns out this is just a taste of what it's capable of. Definitely doesn't inspire confidence when we fight it for real. In the Divine Maze, damage bonus goblet for equipment is suboptimal, at least here. Come on.
today's event, we also see notes about the creator and the Exaltists, and the Exaltists are just jobbers. They're not even really worshipping the creator. They're just yoinking its power to do whatever they want to do with it. Penny, the one who made these notes, is aware that she needs to sacrifice her whole self, like Sarah, to actually help the creator. We also get to The story goes something like this. Just imagine this is you. You're visiting family that live out of town, out in the hills, and one of the things that you like to do when you go out there is to explore those hills, you know, climb around, find caves, just check the place out. So you do that, walking around, having a good time, and then you find a crack, just big enough to wiggle through. So you do, and on the other side you find this massive drop, like you can't even see the bottom of it. It's just a hole that ends in darkness, like your mom. So now you're really curious, and you come back a few days later with some climbing buddies and a lot of rope, and as you're descending down, you start looking at the walls of this hole, this shaft, and you start to realize they seem to be made of very, like, evenly sized stones. This was built by someone. When all is said and done, you realize that this hole, this shaft, is hundreds of meters deep and dated to nearly 5,000 years ago. Whoever built this thing had to have advanced engineering skills, and you have no idea what this thing is for. Здравствуйте, это «Медуза». Можно смотреть на YouTube, слушать на подкаст-платформах, поставить лайк, подписаться, ставить комментарии. Особенно это важно для YouTube. Сейчас поговорим о блокировке Телеграма в России. Что с ним делать, с этим Телеграмом, если хочется пользоваться дальше в условиях блокировки. Неужели даже с VPN он не будет работать? И о мессенджере Max, конечно, что известно о нем, о встроенных в него возможностях для слежки, а также о том, кто на блокировках зарабатывает, комбо коррупции и репрессии. Что может быть лучше или хуже. Уважаемые собеседники, Андрей Захаров, журналист-расследователь, автор книги «Русский киберпанк. Как Кремль и олигархи строят цифровой ГУЛАГ и почему у них ничего не получается». Почему у них ничего не получается, да, значит, Андрей, привет. Привет. Ну, подзаголовок родился чуть раньше, чем начался тотальный коллапс. Обсудим. Угу. Давид Френкель, журналист «Медиазоны», очень рад. Привет. Мы сейчас обсудим блокировку Телеграма в России, но это слишком практический вопрос, чтобы не напомнить, что интернет в России закрывается, и да, в частности, Телеграм. Есть несколько пожеланий или даже просьб к слушателям и зрителям. Во-первых, пожалуйста, скачайте мобильное приложение «Медуза», оно работает без VPN, специально так сделано, обходит блокировки. У нас есть также волшебная ссылка, она есть в описании к этому эпизоду, и с нею где угодно откроется «Медуза», динамическая ссылка, она ведет на зеркала нашего сайта. Кроме того, установите, пожалуйста, себе VPN. На «Медузе» есть советы и объяснения, как это делать. Все ссылки еще расскажу в описании к этому ролику. Дорогой Давид, блокируют Telegram или нет? Обещали, что 1 апреля начнут. Мы видим существенные проблемы, сбои, но вот эта экспертная оценка, насколько ей можно доверять, что это именно оно, тотальная блокировка? А это на самом деле большая проблема, потому что у нас нету хорошей инструментальной оценки, нет никакого способа сказать, что в России на самом деле происходит с интернетом, а тем более с Телеграмом. Естественно, мы видим кучу жалоб, и есть проект, например, «На связи», который фиксирует именно жалобы от пользователей. Насколько можно доверять этим жалобам, ну, это предмет больших обсуждений в экспертных кругах и не только, и для нас это большая проблема. Большая проблема, что очень сложно сказать, что на самом деле происходит. И хорошим описанием, наверное, будет сказать, что точно ситуация ухудшается, точно нету прямо тотальной блокировки, то есть какой-то сигнал до серверов Телеграма доходит в каком-то виде, но не настолько хорошо, чтобы этим можно было комфортно пользоваться. Есть разница между обычной работой Телеграма и какими-то его дополнительными сервисами, конкретно звонками или передачей медиафайлов. С ними ситуация гораздо хуже, по ним бьют прицельно, и есть технические возможности выделять именно такой вид трафика по сравнению с обычным. Тут нет никаких сомнений, что его прицельно замедляют. Что происходит с обычной работой Телеграма, сказать гораздо сложнее. Да, буквально вчера появились сообщения, что сервера Телеграма блокируют по IP, и эта ситуация способа блокировок 2017 года, вот прошлой той истории, когда Telegram
блокировали массово, и он сопротивлялся. Это была история с другим Роскомнадзором, с другой ситуацией с блокировками в России вообще. Тогда действительно все блокировалось по IP-адресам. Сейчас ситуация совершенно другая. И просто для меня странно немножко обсуждать, блокируют ли сервера Телеграма конкретно по IP-адресам, когда у Роскомнадзора есть техническая возможность сделать это гораздо умнее, эффективнее и так, что это не будет работать ни у кого. Поэтому, to sum up, я бы сказал, что это все, что мы наблюдаем последние несколько дней, это такое контрольное предупреждение. Мне кажется, все обращения чиновников, депутатов по вопросу Телеграма с угрозами, с объявлениями дат о том, что вот все будет заблокировано, это такой нарастающий ком, угроз последнего китайского предупреждения. Павел Дуров, обрати, пожалуйста, на нас внимание, пойди нам навстречу, иначе мы завтра вот уж точно заблокируем. И в это, мне кажется, вписываются и вот эти последние ухудшения работы Телеграма, мол, вот ты видишь, мы уже почти включили. Зачем тебе это нужно? Давай мы все вернем, Телеграм еще не полностью заблокирован, давай. Вот я как-то так вижу эту ситуацию. Андрей, как видишь ты, я перед нашим разговором зачем-то прочитал одного очень лояльного российского телеком-менеджера, назовем его экспертом. У него карьера началась еще в Рамблере. Он говорит, понимаете, просто вот недружественные серверы, идет широким фронтом борьба с ними, и Telegram скорее сломали даже случайно. Не знаю, мне не кажется это убедительным, хотя я вовсе не разбираюсь. Мне кажется, это какой-то просто, там даже, знаешь, мало лоялистов, которые как-то оправдывают. Ты все-таки нашел какого-то лоялиста, который оправдывает. Я еще Клишеса видел, который тоже пытался оправдывать. Там, в принципе, таких мало. Вот, я добавлю тому, что сказал Давид, что к технической части, мне кажется, довольно показательно, в отличие от предыдущих лет, того же 2018 года, когда блокировали Telegram, что вообще нет никаких утечек, в смысле, там, источник что-то сказал, да? Вот, то есть даже что происходит в Москве, значит, одна версия, что включают белые списки, Белл тоже со ссылкой на источники писал, что нет, там белые списки давно работают, соответственно, вот и здесь, да, если вспомнить 2018 год, тогда была интересная история, когда в РБК вышло, значит, что самому ФСБ со ссылкой на письмо сотрудника 12-го отдела ФСБ технического, что вот, значит, Паша Дуров строит криптовселенную внутри Telegram, поэтому мы решили его заблокировать. Окей, это может быть каким-то там бредом, да, вбросом, но сам факт такого письма, какого-то объяснения был, да, сейчас вообще, как правильно сказал Давид, вот что происходит? Они давят на Дурова, или же у меня есть тоже своя конспирологическая теория, я тоже побуду как Давид конспирологом, что, значит, 25 марта будет годовщина появления мессенджера Макс, понимаешь, и вот 25 марта нужно, чтобы Макс стал главным мессенджером, понимаешь, и принесут на стол Вадим Вадимович. Смотрите, Вадим Вадимович, за год ваш мессенджер, значит, стал самым популярным в стране. Поэтому по факту можно сказать только одно, что, во-первых, давит максимально на Telegram, при этом что-то еще происходит в Москве отдельно, то есть два блока. Вот, значит, давит на Telegram по всей стране, а еще что-то происходит в Москве. Белые списки или не белые списки, или что там такое, непонятно, да, и в целом, как это отражается на всем интернете, вчера вот ребята из бумаги, да, которые из бумаги VPN, которые, у них большой опыт всего этого отслеживания, они, кто-то заметил, переписывался с ними, они говорят, очень похоже на, когда блокировали YouTube в августе 24-го уже, получается, да, такой был шторм настоящий, то есть, когда давит суперпопулярный сервис, и происходит такой шторм, то есть, все летит. И сам сервис плохо работает, что-то еще. Вот сейчас, похоже, там, как ребята сказали, да, типа в 2 раза сильнее этот шторм. Будет ли он постоянным? И какие цели давления на Telegram? Мне кажется, мы увидим чуть попозже, но я мало верю, что Павел Дуров пойдет на то сотрудничество, которое, если Давид прав, от него хотят. То есть открой нам всю переписку в Сарме, да, но это будет убийство Телеграма во всем мире. Я в это, честно говоря, мало верю. Есть официальная точка зрения, что там совершается преступление, это высказывается, да, и в отношении Павла Дурова есть дело, он сам об этом говорил. Вот, да, понимаешь, очень криминальный сервис, с его помощью совершается преступление, как не заблокировать?
Ну, это, слушай, эти статьи в российской газете «Комсомольской правде» там не только преступления, там и террористы, и раз уж сатанистов не было. Но это скорее, в том числе, объяснение было для публики внутри страны, которая недовольна. Потому что, повторюсь, там, Z-военкоры, понятно, да, они давно уже вслед за Стрелковым, значит, скоро пойдут, похоже, да, как по дискредитации, а по остальным прекрасным статьям. Я говорю даже про вот найди лоялистов, которые это дело защищают. Хоть как-то, чтобы объясняют, да, это нужно. Вот поэтому такие статьи потребовались. Так что это скорее объяснение даже для внутренней аудитории, которая такая, блин, а тут-то зачем? Мы только все... Ты понимаешь, я добавлю коротко, да? Вот блокировали в 2022 году суперпопулярную соцсеть Instagram. Это была первая популярная соцсеть, которую блокировали. До этого был там Facebook, LinkedIn, ну, Twitter, это все для вот этого вот никому не нужно, да? А Instagram популярная была, да, соцсеть. Вот. И после этого люди пошли в Telegram, в том числе, развивали там бизнес, все, 4 года. И вдруг им: не, вы крепостные, теперь дуйте-ка, пожалуйста, в макс. Поэтому эти статьи, эти про террористов и прочее, это вот объяснение для этой внутренней аудитории. Но они, как мы видим, плохо работают. Но это никого не интересует, правда. Давид, хочешь добавить? Нет, я тут во всем согласен. Для меня, правда, вот эти обращения в российской газете, ну, я сомневаюсь, что российская газета — это канал общения прямо с широкой массовой аудиторией. Это действительно такой... На своем собственном опыте знаю, что это немножко канал слива, в том числе каких-то анонимок для оправдания, для легализации каких-либо действий, там, силовиков, например. И, ну, российская газета, как вот официальный орган Государственной Думы, да, тоже используется для легализации каких-то замыслов российских властей. Я просто к тому, что для меня это в том числе тоже канал связи с тем же самым Павлом Дуровым, мол, вот еще один шажок в этой цепи. Павел, обратите на нас внимание. Ну, я полностью согласен, что, конечно, ожидать, что Павел Дуров пойдет навстречу. Хочется верить, что это невозможно, и, ну, действительно, это убийство для всего бизнеса. Для бизнеса, который во многом строится на не всегда, как мне кажется, справедливых сравнениях с другими сервисами в вопросах безопасности, в вопросах сотрудничества с российскими властями и с властями других стран. Все это маркетинг Телеграма. Они говорят: мы не сотрудничаем, мы безопасны. И так легко, мне кажется, им не будет отбиться от обвинений, что ну как же, вот ситуация в России, вы явно пошли им навстречу. С другой стороны, а что мешает российским властям, в общем, не заблокировать Телеграм и сказать: а Павел ключи передал, все хорошо. И я не знаю, как дэмэдж-контролить такую ситуацию. Как доказывать потом, что да нет, мы ничего не делали, мы ничего не передавали. То есть есть и такой поворот у российских властей. Тоже, мне кажется, вполне реалистичный, потому что действительно недовольство растет. Очень много смешных, но на мой взгляд, смешных и абсурдных совершенно криков в Твиттере я вижу от людей, которые говорят: ну просто невозможно уже жить в Москве с этими блокировками Телеграма, мы едем в Минск. Мы, опять же, в эти дни слышим заявления, угрозы, что будут блокировать не только Telegram, невозможно будет им пользоваться с VPN, да, близкая к тексту цитата. Ну и, собственно, сами VPN по трафику, насколько это справедливая, валидная, реалистичная угроза, когда называется срок в течение нескольких месяцев, там, примерно полгода. Ну, тут два вопроса, как бы. Реально ли блокировать Telegram внутри VPN? Это один вопрос, и, на мой взгляд, ответ на него точно нет, нереально. Есть разные способы обхода блокировок. Некоторые из этих способов предполагают, что мы не прячем наш трафик, что мы используем какие-то средства обмануть, там, Роскомнадзор, устройства, которые Роскомнадзор использует. И, как дополнительно не шифруя трафик, все-таки обходить их ограничения. В таких случаях, наверное, можно как-то обучить эти железки, определять отдельно на другом уровне Telegram и как-то ему мешать. Но подавляющее большинство пользователей, кто обходит блокировки, используют обычные VPN-сервисы, смысл которых изначально вообще не в том, чтобы блокировки обходить, а в том, чтобы заворачивать трафик так, чтобы он не был виден никому снаружи и чтобы он ходил между устройствами более-менее напрямую. В такой ситуации нет никакой возможности вычленить из всего потока данных, что вы отправляете, именно Telegram. Другое дело, что есть проблемы, например,
как устроен сам Telegram. Есть ощущение, что, например, для российского рынка у них, видимо, были какие-то свои обслуживающие сервера, и теперь, когда люди выходят в интернет и подключаются к Телеграму, например, там через голландские сервера, то их обслуживают уже совершенно другие устройства, другие дата-центры. И здесь как будто бы видна некоторая деградация просто качества сервиса, связанная, скорее всего, с таким роутингом, да, внутри VPN. То есть, да, такое может быть, что внутри VPN Telegram будет работать чуть хуже, но это никак не связано с действиями российских властей, а связано просто с тем, как там Telegram устроен, где у него находятся дата-центры и сервера. Другой вопрос, насколько быстро можно выключить Telegram, это вопрос их подготовки. Есть ощущение, что они действительно, они, это там Роскомнадзор и их подразделения, разные ГРЧЦ и подразделения, которые занимаются разработками этих самых устройств СПУ, все они готовились, кажется, не первый год. Во многом и они, и общественность помнят этот позор их 17-18 года, когда Telegram не получилось заблокировать, и когда вместо этого они блокировали все на свете, весь интернет, там десятки миллионов IP-адресов, целые подсети, там Amazon, DigitalOcean и других крупных западных хостеров, выключая целые сайты огромные, отключались просто из-за того, что Telegram был их соседями. Так вот, помня этот позор, как будто бы есть ощущение, что Роскомнадзор готовился, что Роскомнадзор строил архитектуру, чтобы этого не повторилось, чтобы была возможность эффективно блокировать крупные сервисы, в частности Telegram. И я уверен, что такой сценарий, как был в 2018 году, у них как-то внутренне отработан. Фокусом, я думаю, что у них будет для блокировок, это вычленение Телеграма по протоколу. То есть Telegram довольно характерный вид трафика. Он отличается от других сервисов, он отличается от того, как вы ходите обычно в интернет. И, к сожалению, эта характерность позволяет точечно блокировать Telegram, вообще не задумываясь, где там сервера находятся, какие у него IP-адреса, просто по характеру этого трафика. И я уверен, что в Роскомнадзоре готовы. Другое дело, что сколько у них уйдет там времени на то, чтобы это развернуть, но я не думаю, что есть проблема действительно 1 апреля условно щелкнуть тумблером и сказать, включаем на полную мощность всю нашу систему, которую мы готовили 8-10 лет, и выключить там за день, за два полностью Telegram в России. Думаю, что это возможно. Про два вопроса в одном. Про блокировку VPN. Насколько это... Не могу никак подобрать слово. Реальная угроза. Мне кажется, что блокировка внутри VPN скорее нереальная угроза. Это скорее или просто некомпетентность тех чиновников, депутатов, которые про это говорят. Или, такая страшилка, мол, да даже VPN вам ваши не помогут. Мы так выключим, что хана всему. Это не звучит реалистично. Более реалистично звучит, что VPN уже блокируют, будут блокировать еще больше. И просто вы не сможете никуда зайти через ваш VPN, ни в Telegram, ни на какой-то сайт. Вот это более реалистичный сценарий. Андрей, что думаешь? Да, я добавлю, Давид, я с ним полностью согласен, но я добавлю 3 вещи. Первое, очень хорошо он протянул, так что готовились 8 лет, потому что я напомню, где вы были 8 лет, спросят сотрудников Роскомнадзора. Значит, где вы были 8 лет? Блокировка Телеграма неудачная, это 18-й год, апрель. К лету они чуть ослабили тогда уже, а в августе, что, кстати, тоже можно добавить конспирологии, что на самом деле уже давно готовились к этому, прошли первые учения в Реутове, как ни странно, по тестированию DPI, то есть блокировки по DPI, как сейчас блокируют через технические средства противодействия угрозам. То есть анализируя как раз то, что говорит Давид по трафику и пакеты. И как раз в августе прошло тестирование разных технологий 2018 года. Тут и закон уже Клишес подготовил о современном интернете. То есть буквально там прошло чуть больше полугода, и уже был готов пакет, в том числе законодательный, для того, чтобы начать ставить у операторов те самые ТСПУ, технические средства противодействия угрозам, уже с новой технологией блокировки. Так что в этом смысле как раз
начали блокировать Telegram, не получилось, прошло пару месяцев, начали готовиться, да, в августе 2018 года. Возможно, даже раньше начали готовиться, потому что там на самом деле к DPI присматривались и до этого. Ну, неважно. Вот. Так что в этом смысле, да, Давид абсолютно правильно говорит, что 8 лет готовились. Я здесь добавлю две вещи. Одна смешная, другая трагическая. Значит, смешная вещь в том, что да, как и раньше, а сейчас особенно российская власть живет она в двух реальностях. Одна это, собственно, реальность, да, а другая это реальность папочек и докладов. И вот что в этих папочках и докладах есть сейчас и что будет там через какое-то время. Там в этих папочках и докладах, которые поступают Путину и остальным, значит, там уже Макс почти самый популярный мессенджер, да. Вот 25 марта все, он уже станет вообще главным мессенджером в стране. В этих папочках идет успешная борьба с VPN. Ну, она, все, вот ты просто, Влад, цитируешь эти заявления этих депутатов, да, это все, в принципе, как бы из мира папочек. Там идет успешная борьба с VPN. Там давно заблокирован YouTube и пользуются люди в ВК. Да, при этом есть там мир реальности, в котором, с одной стороны, да, это очень эффективное средство блокировки, при этом что-то как-то работает. И тот же YouTube, насколько я понимаю, Давид здесь поправит, да, если что, он работал, по крайней мере, до последнего времени, в том числе потому, что не хватало мощностей. По крайней мере, провайдеры говорили, что вот, на самом деле там мощностей блокировки не хватает, поэтому он работает. А не потому, что там Кириенко с Ковальчуком решили, ну нет, мы не будем совсем блокировать, потому что они там, значит, будут бунтовать. Скорее, именно технологическое, поэтому комическое в том, что там в мире папочек, возможно, уже все вообще прекрасно, и Макс сам популярный, и сейчас Telegram заблочит, и все пойдут в Макс, и поэтому мир папочек и VPN уже побежден. Вот. Значит, а трагическое в том, что, к сожалению, инструмент, который у них есть, как правильно сказал Давид, он работающий. И да, где-то что-то не будет работать, где-то можно будет обойти, и какие-то VPN будут работать, а какие-то, вот как сейчас, например, да, во время этого шторма, ну, там, вот я опять же общался вчера с бумагой, да, ну, то есть там постоянно у людей летит, они жалуются, они что-то перенастраивают, ну, потому что вот такой шторм. Будет он постоянным или временным, кто знает. Так что, к сожалению, есть и комическое, в том смысле, что в миру дедов уже построено светлое будущее цифрового суверенитета, а в реальности просто нифига не работает, в том числе даже тот самый Макс в белых списках не всегда работает. Я тут добавлю к тебе такой немножко, может быть, оптимистично-наивный взгляд на вещи, такой немножко wishful thinking, но я отношусь к Роскомнадзору как к силовому ведомству. И как у любого силового ведомства в России, у них есть, ну, и палочная система, и наш любимый аналогичный показатель прошлого года, АППГ. Суть в том, что ты работаешь, тебе выделяются бюджеты, тебе покупают оборудование, нанимают сотрудников, но нужно в следующем году показать, что, во-первых, работа продолжается, во-вторых, она лучше, чем была за год до этого. Так вот, в этой концепции есть немножко у Роскомнадзора интерес не блокировать все до конца, потому что если выключить интернет, то Роскомнадзор не нужен, да, не нужны все эти DPI многочисленные, ну просто интернет не работает и все. Поэтому, во-первых, они заинтересованы, чтобы интернет работал, они заинтересованы, чтобы там было с кем бороться, чтобы там были VPN, чтобы можно было продолжать бюджеты осваивать. И в этой концепции немножко есть такое подозрение, что у них очень много ресурсов, у них очень много возможностей для того, чтобы блокировать все гораздо эффективнее, чем картины, которые мы видим сейчас, но они не очень в этом заинтересованы, потому что, ну, опять же, те же люди из твоего расследования, которые зарабатывают там на установках DPI, они перестанут на этом зарабатывать. Самый главный чиновник какой-нибудь, кто добежит до Путина, скажет: Владимир Владимирович, победили, увольняйте всех этих дармоедов, все, мол, победа. Ну так это же им всем это в первую очередь не выгодно. Им всем выгодно продолжать работать, продолжать осваивать. Мне вот очень показательно в этом плане была новость, ну, в общем, слух в некотором роде, что Роскомнадзор хочет стать министерством. Ну так это же сколько можно освоить дополнительной работы, сколько прямых выходов там, к тому же Путину, к Мишустину, сколько можно пилить всякие другие куски бюджетов, взаимодействие с другими ведомствами. Это же сколько потрясающей работы вот для типичного силового ведомства. И в этом смысле, ну зачем мы будем полностью все выключать? Не-не-не, вы там экстремисты, оппозиционеры, вы там продолжаете немножко действовать, а мы каждый год будем вас все больше и больше находить.
заходить и блокировать. Андрей, тебе Давид дал пас про твое расследование, которое вышло на днях и посвящено тому, как зарабатывали на том, чтобы ограничивать интернет. Расскажи в 2 словах, хотя ссылка есть в описании, все желающие смогут посмотреть обстоятельно, подробно в оригинале. Her absence of constant operational readiness is something. My thanks. I will treat this as. Да, я суть скажу. Суть как раз в том, что мы обсуждали эти все посылы ФСБ через российскую газету и «Комсомольскую правду» о том, что, значит, там террористы, экстремисты и прочие каннибалы сатанистами пользуются Телеграм, поэтому нужно заблокировать. И я допускаю, что вполне там где-то проходит совещание Бортников, значит, Кириенко сидит, и как раз мой герой, зам Бортникова Сергей Королев, а это человек, который прочат, на секундочку, это первый замдиректора ФСБ, его прочат в директора ФСБ, и они сидят там, совещаются и говорят: да, надо Пашу додавить, гад не делится данными, давайте додавим, да. Но одновременно, да, значит, семье Королева на сына записано, ну, самому Королеву, то есть преемнику Бортникова, давайте так говорить, да, будущему директору ФСБ принадлежит доля в компании, которая, поставляет железо для суверенного интернета, и там все больше и больше денег выделяется на это дело, потому что нужно больше и больше блокировать. Возможно, имеет долю в компании, которая все это дело ставит, и, кстати, С довольно важно, но она еще и главный король рынка прослушки и слежки, Сарма, вот, то есть это главный поставщик. И, собственно, как раз расследование о том, что сын первого замдиректора ФСБ Сергей Королев, Борис Королев, он топ-менеджер этой компании, и, судя по всему, на него записана доля. Собственно, вот получается такой парадоксальный момент, да. Нужно, как раз то, что о чем говорит Давид, да, то есть нужно больше блокировать и больше железа. Ну, я согласен, да, что в какой-то момент железо не понадобится. Не. Поэтому там должно все расти по экспоненте, абсолютно. Как и Сорм, кстати говоря, тоже. Вот Давид хорошо тоже знает тему Сарма, да. То есть там 3 эпохи Сарма, значит. Вот сначала один Сорм ставили, потом другой Сорм ставили, постоянно обновляется это, да, это что же, надо кормиться. А так что, поставили, значит, эти оборудование Сарма для того, чтобы трафик зеркалить ФСБ. И что, больше так не на чем зарабатывать? Нет, там постоянно новые требования появляются. Оператор нужно что-то обновлять, понимаешь? Что-то там, значит, загружать, потому что надо же кормиться. Это же вот эта компания, да, где доля, это X-Holding, там это входит в 3 крупнейших IT-компаний страны, что само по себе, конечно, смешно, да, что дожили до момента, когда да, в топе 3 это компания по слежке и уничтожению всего живого в интернете. Ну, такие времена, такое, так сказать, и такие и крупнейшие компании. Так что мне важно это было расследование сделать с этой точки зрения, показать и лицемерие, но это лицемерие помножено на искреннюю веру. То есть они искренне верят, что Паша Дуров, значит, там должен делиться, искренне верят, что там террористы плохие, но искренне верят, что имеет право зарабатывать. Так что да, Давид, еще раз повторюсь, очень правильно сказал, что это дает надежду на то, что, значит, это все будет так иначе работать, потому что нужно блочить. Но при этом сами исполнители, тоже хорошее сравнение с силовиками. Мне очень нравится фигура, там есть такой в Роскомнадзоре с безумным названием структура, называется она ЦМУ СОП. Короче, Центр мониторинга и управления сетью общего пользования. На самом деле, если вкратце, это Центр управления интернетом, который создан, собственно, он управляет как раз теми самыми ящиками ТСПУ, которые блокируют все. И возглавляет его Сергей Хуторцев. И вот это очень мой любимый вот этот образ. Это ракетчик. Человек, который, значит, он реально военный, он учился вот запускать ракеты и уничтожать все живое, да? Америку в труху, а теперь он запускает ракеты, уничтожает все живое в интернете. И, соответственно, как бы эти люди, вот им дали приказ, да? Калифорнию уничтожить. Он уничтожит Калифорнию. Он не будет думать, что там, значит, вот. Дали приказ Телеграм. Он не будет думать, что там люди, пофигу. Все, надо исполнить. 1 апреля нужно заблокировать. Все. И пошли ракетами стрелять. Это, с одной стороны, тоже смешно, с другой стороны, трагично. Советую посмотреть это расследование и напоминаю, поставьте, пожалуйста, себе VPN. Все, дальше ждать некуда, уже вчера надо было. Кроме того, приложение Медуза, оно умеет обходить блокировки. Ну и ссылки, динамическая ссылка, наши зеркала, пожалуйста, себе ее сохраните, она есть в описании к этому ролику. Как ты там, Андрей, говорил, папочки, да? Вообще название для шоу, конечно, можем втроем вести, папочки. Про мессенджер Макс.
Хорошее название, хорошее имя тоже для ребенка. Те, кто его развивают, информация из папочки, говорят, что установлено приложение больше 100 миллионов раз. Верите? Успешный проект года нет, 100 миллионов. Давид, веришь? Наверное, нет. Наверное, не верю. То есть я думаю, что установлено, конечно, на миллионы, может быть, даже на десятки миллионов, но в 100 миллионов я, наверное, не верю. Ну, уж больно большое число. Я думаю, что они, конечно, его рисуют. Конечно, у них есть отчетность, KPI, там, сколько нужно нарисовать. И я уверен, что им дадут по шапке за то, что, мол, 100 миллионов не набрали, ай-яй-яй. Возможно, они даже отчитываются какой-нибудь, знаешь, там, многоступенчатый, мол, ну, 100 миллионов там, конечно, мы не сделали, понятно, это, значит, для публики, ну, вот там 50 миллионов мы взяли, нормально. Тоже не верю, думаю, что все-таки речь там про, может быть, 20 миллионов, но понятно, что заставили многих, понятно, что заставили всяких бюджетников, перевели... реально перевели вот эти домовые чаты. Я даже не знал, что, например, у моего там дома в Петербурге есть домовой чат, но он, оказывается, был. Были какие-то около муниципальные сервисы, такие полуобязательные, видимо, забитые ботами. Я ни одного человека в своем доме не знаю, поэтому очевидно, что это боты. И их выключили, и, ну, этот сервис как бы выключили и перевели на Макс. То есть реально как бы транзишн происходит. А реально ли люди участвуют в этом транзишне? Ну, видимо, не совсем. Поэтому думаю, что я бы сказал, миллионов 20, наверное, набили. Ну, в Google Play написано 50 с лишним миллионов раз, что понятно еще в Apple, но поставить удалить или как-то еще крутить статистику, кажется, можно. Предлагаю поговорить про этот мессенджер, про то, что о нем уже известно в смысле возможностей слежки. Была информация про то, что он видит, установлено ли VPN на телефоне. Что можно про это сказать, сколько это обосновано? Потому что опасения понятны, но, кажется, нужны трезвые опасения. Андрей, хочешь начать? Я просто, Давид прекрасно все скажет. Да, он сейчас зажжет, и я с ним сразу заранее скажу, что я с ним согласен. Вот, потому что я знаю, что он зажжет в этом смысле. Я просто хочу добавить к статистике, а потом, дам пас Давиду. Такой, я наброшу еще конспирологии интересно. Не знаю, с чем это связано, но медиаскоп — это структура ВЦИОМа, которая считает, у них есть возможность считать через госсчетчик потребление пользователей Рунета. Она официально с декабря не публикует данные по интернету. Интересно, последние цифры, которые были за январь, они были не со ссылкой медиаскопа, там какая-то структура, которая продает данные, она взяла отчет медиаскопа, его получил Forbes, и они рассказали про то, что аудитория Макса там 70 миллионов, а официальный последний отчет медиаскопа за декабрь, там 40 с чем-то миллионов. Вот. И опять же, к миру папочек, да, то есть вот эти 70 миллионов, они в папочке лежат. Я специально сейчас открыл эту цифру, да, там за 70 миллионов. Они в папочке, вот там принесли уже Кириенко, Ковальчуку, Путину, главное, да, и, соответственно, когда к Путину приходит какой-нибудь министр цифрового развития и говорит, там, еще пару недель назад, Владимир Владимирович, там на фронте, значит, это, Телеграм нужен. Он говорит, а почему не могут Макс перейти? Вообще, смотрите, уже вот 80 миллионов пришли, а сейчас уже под 100, да, то есть, и кто Путина убедит, что это там, ну, максимум люди, которые просто поставили его. Хотя, конечно, у них создан инструмент прекрасного втирания очков. Даже если мы представим, что это реальные цифры у медиаскопа, да, что такое инструмент прекрасного втирания очков? Такое же, кстати говоря, как ВК-видео. Я объясню, что я имею в виду, потом вернемся к Максу. Вот взять ВК-видео, да, значит, типа там просмотры, все. Но что такое просмотры ВК-видео, да? Почему туда, например, не идут блогеры, не идут рекламодатели? Потому что там до последнего времени было вообще с нуля просмотр, да, то есть там какие-то видосы были 3 миллиона просмотров и 500 комментариев. Это как так бывает? Да? Ну, потому что они накрученные. Так же и с Максом. То есть я не исключаю, что в какой-то момент там действительно будет рисовать папочки, эти самые красивые цифры. Почему? Ну, потому что если вы обязали кучу необходимых вещей, там 10, в том числе, я не знаю, на госуслугах проходите авторизацию, да, то человек раз в месяц будет заходить. То есть он будет входить в число этих самых ежемесячных активных пользователей, да, как обычно считают во всем мире. Вот в папочках уже, смотрите, 100 миллионов, 140, 200, там, ну, как бы, знаете, там улетит у них в космос количество пользователей. Но в реальности, как с ВК-видео, это настолько инструмент, которым люди, которые смотрят, который монетизируется. Да хер знает, неважно. В папочке все хорошо. У Путина там все хорошо, это самое главное.
И что касается Макса, тут я как раз пас Давиду скажу, я просто коротко все время повторяю. Самая главная угроза Макса в том, что ваша переписка и сообщения видны в САРМе. Это как говорить по обычному телефону, СМС. Все остальные опасения, и Давид то же самое скажет, возникает вопрос, если вы опасаетесь так Макса, почему вы не опасаетесь госуслуги, Яндекс, Сбер и Тинькофф? Потому что любое приложение, к которому имеет доступ российские силовики, оно может использоваться для точечной слежки за вами. А про остальные опасения Давид прекрасно все сказал. Ну да, немножко странно ожидать, что вот мессенджер, который под таким вниманием, под лупой все рассматривают, все сходят с ума, пытаются заставлять его ставить, вот его, мол, мы используем как шпионский модуль. А что там у вас в каждом устройстве стоит? Госуслуги? Это безопасное приложение, туда мы ничего засовывать не будем. Ну, сложно в это поверить, правда? Что касается, да, реальных угроз, ну, я тут как бы вот не нужно никаких экспертных мнений. Конечно, совершенно очевидно, что главная угроза Макса, что весь ваш трафик идет напрямую, ну, ментам. И даже, я бы сказал, не то, что в SORM, а просто гораздо более удобном виде, чем SORM. Это какая-то у них явно есть инфраструктура, ну, та же самая, видимо, что у ВК, потому что во многом мессенджер Макс это просто мессенджер там перерисованный, который работает на всех тех же серверах ВК, там звонки ВК торчат, все то же самое. И у них, мы просто видели и в Медиазоне писали про всякие дела, как набиваются статистика там дел на лайках, репостах, комментариях. Все это поставлено на поток. И это просто все, вот теперь новый канал, есть поставки этих дел напрямую. Можно ожидать, что у них там есть поиск по ключевым словам. Мы видели такое в утечке ГРЧЦ, что там есть какой-нибудь, не знаю, нейронки слушают ваши разговоры, пишут расшифровки и опять поиск по ключевым словам. Уверен, что все это там есть, автоматизировано и удобно. Товарищ майор заходит и там пишет: найди мне всех, кто сегодня написал про Путина плохое. И, значит, отсортируй по тому, на кого лучше дело завести. Наверняка, ну, это все можно легко представить, и это гораздо удобнее, чем там в SARMе что-то вылавливать. Вот это реально угроза. Это полный кошмар, поэтому, естественно, старайтесь, пожалуйста, если вы можете, ничего не делайте в мессенджере Макс, не устанавливайте его, не пользуйтесь им, ничего в нем не пишите. Дальше. Естественно, в нем, как в любом абсолютно приложении, есть телеметрия. Что это такое? Это некий модуль аналитики, который сообщает разработчикам, чего пользователи в своем приложении делают. Есть, там, не знаю, у Гугла есть модуль аналитики, который любой там уже разработчик может установить свое приложение и потом в Google аналитике смотреть, чего в его приложении происходит. Кто на какую кнопку нажал, сколько раз, какие вьюшки открывают, какие не открывают. Все эти паттерны пользовательские нужны не только для слежки. Ну, они нужны там для того, чтобы рекламу эффективнее показывать, для того, чтобы просто приложение улучшать, для того, чтобы знать, что работает, что ломается и так далее. К сожалению, это есть, к сожалению или к счастью, это есть, ну, во всех приложениях. Я не знаю, догадываюсь, что в приложении Медузы тоже есть какая-то аналитика, которая проверяет, там, какие статьи люди чаще открывают, какие, не знаю, выкатывается новый какой-нибудь сервис в приложении, люди заходят в него, он работает, как люди им пользуются. Все это отслеживается просто для того, чтобы обеспечивать работу приложения. И это есть в мессенджере Макс. Они используют модуль аналитики от ВК, опять же, и, естественно, собирают все, что вы делаете в приложении. Для хороших целей или для плохих, несомненно, они это делают. К сожалению, зачем-то этого всего людям недостаточно, да, и люди видят угрозу в том, что, мол, приложение может делать что-то еще. Оно может следить, например, популярная страшилка, что оно может следить за вашей геолокацией. Во-первых, возвращаясь к тому, с чего мы начали, ну, я бы сказал, что если кто и следит за вашей геолокацией, ну, я бы сказал, Яндекс.Карты, наверное. Более массовое приложение, которое очевидно просит доступ к вашей локации, которое очевидно ее отправляет на сервера Яндекса. Ну, чего еще нужно, чтобы собирать эту информацию? Зачем для этого нужно придумывать какой-то мессенджер? Непонятно. Но более большая проблема заключается в том, что вообще-то у российских силовиков есть гораздо более эффективный инструмент отслеживания геолокаций, без всяких приложений. Это просто базовые станции вашей мобильной сети, которые установлены везде, где у вас есть мобильная сеть. И есть
эффективные методы обнаружения вашего местоположения в реальном времени с очень хорошей точностью. И есть система, тут вот Андрей добавит, система называется «Вспышка», которую силовики российские используют для того, чтобы находить людей вот по этим вышкам в реальном времени, просто по номеру телефона. Так ловили активистов, так на митингах, перед митингами ловили активистов, просто человека пробивают, находят, где он сейчас находится, приезжает наряд, и перед митингом человека задерживают, но это видели неоднократно. Помню многочисленные жалобы, что там от поисковиков люди говорят, ну человек пропал, включите в эту систему, у вас же есть эта система, но найдите нам, где его телефон последний раз выходил на связь, мы поедем искать там человека пропавшего. Ну нет, это очень сложно, мы не можем включить. Вот если бы он на митинг ехал, мы бы сразу это все бы включили. Эта система существует, опять же, да, 8 лет как минимум, поэтому нет никакой необходимости вдруг включать какой-то там мессенджер для того, чтобы собирать вашу геолокацию. Да нет, не в этом проблема. Что действительно странного обнаружили довольно недавно в мессенджере Макс, это буквально с января начались про это публикации, что у него действительно есть странное поведение. Не сказать, что оно прямо сильно зловредное, но оно удивительное. При включении приложения, каждый раз, когда вы на смартфоне открываете приложение, оно отправляет несколько запросов не на свои сервера, а на сервера совершенно сторонних ресурсов. Там действительно были Telegram и WhatsApp в списке этих странных ресурсов, но были и, скажем так, менее какие-то таргетированные для там Роскомнадзора сервисы. Одноклассники, например, сервисы Google, сразу несколько, госуслуги. Со всеми этими сервисами Макс проверял качество соединения. Зачем это сделано было? Ну, у меня нет хорошего объяснения. Естественно, рабочая версия, что какие из этих сервисов могут быть заблокированы, и Макс проверяет, доступны ли они. Кроме того, мессенджер Макс собирает ваш IP-адрес и делает это довольно необычным способом, потому что он случайным образом перебирает разные сайты в интернете, которые сообщают ваш IP-адрес. Там есть и российские, и нероссийские сайты. Там есть сервис Амазона по проверке IP-адреса, а есть, например, сервис Mail.ru. Тоже сложно сказать, для чего это сделано. Выглядит очень странно. Рабочая гипотеза была, что так вычисляются VPN. Что если у вас есть VPN, настроенный весь трафик российских сервисов пускать через VPN, а не российских не через VPN, то можно вычислить такую схему, потому что у вас будут разные айпишники. Айпишник, которым вы на Mac стучитесь, и айпишник, которым вы вот там в Amazon выходите. Но проблема в том, что в большинстве случаев они стучатся там на Mail.ru, на Яндекс, для того, чтобы знать ваш айпишник. Он будет такой же, как у Макса. Непонятно, зачем они это делают. И третье, что делает этот вот модуль в Максе, он спрашивает у настроек вашего телефона, а VPN-то включен, и это публичная настройка, которую можно, любое приложение может спросить, узнать и отправить на свои сервера. Все это выглядит странно. Все это выглядит как какой-то костыль, который был прикручен не очень понятно для чего. Может быть, для того, чтобы отслеживать, включен ли VPN, может быть, для чего-то еще, но непонятно для чего. После массовых обсуждений, которые случились в начале марта, большую часть этого функционала выключили. То есть больше статистика, как хорошо вы подключаетесь к госуслугам или к WhatsApp, она больше не отправляется. Не отправляется, включен ли у вас VPN на устройстве. Но сама работа этого модуля продолжается. Все еще там на госуслуги стучится, непонятно зачем. У меня есть объяснение, для чего это могло быть сделано, как бы невинное объяснение, что мессенджер Max позиционируется как такой, как бы, приложение доступ к защищенным ресурсам, ну, по сути, к банковским ресурсам, к деньгам, к приложению Госключ, к госуслугам. И, видимо, какой-то эффективный менеджер сказал, что, слушайте, ну, надо сделать так, чтобы через VPN нельзя было подключаться. Нельзя было в госуслуги залогиниться через VPN, например, чтобы там поуехи нехорошие не пользовались мессенджером Max для логина в госуслуги. И, не придумав ничего лучше, накидали вот такой странный костыль для того, чтобы понимать, где человек находится, в России ли он или нет, включен ли у него VPN или нет. И если включен, давайте блокировать ему там какие-то расширенные функционал Макса.
Вот такое у меня объяснение, потому что на самом деле вся эта схема очень странная, неэффективная. Есть гораздо лучшие способы там определять, что человек пользуется VPN или не пользуется. А главное, непонятно зачем. Ну, мы только что кучу времени потратили на обсуждение, что Роскомнадзор много лет готовился. У них есть куча инфраструктуры, чтобы находить ваши VPN, эффективно их блокировать. Да не нужен им мессенджер Max, чтобы узнать, что у вас там галочка в настройках включена. Поэтому все это выглядит странно, поведение это странное, не очень эффективное. Оно действительно в мессенджере Max есть, но никакого доступа к вашим там сообщениям в других приложениях нету. Никакого доступа там к вашим личным данным на устройстве нету. Еще раз, подытоживая, угроза мессенджера Max — это то, что вы в нем делаете, что вы в нем пишете, куда вы в нем заходите, кого лайкаете. Читали ли вы в Фридейле, что российские чиновники не доверяют Максу, что Захарова поставила, и это сопряжено с ее многолетним рабочим номером, а Песков нет? Что-то, я полагаю, они разделяют какие-то заблуждения россиян и общее ощущение, что Макс примерно то же самое, что троянский вирус, если таким образом поступают. Можно, да, такое предположить? Давайте я следующим образом спрошу. Про американскую администрацию нынешнюю мы знаем, что когда им нужно что-то обсудить, особенно обходя законодательство американское, которое обязывает архивировать государственных служащих, их деловую переписку, а потом это, может быть, не сразу должно стать достоянием общественности, они пользуются сигналом для этого. Чем пользуются российские министры? Вот если я хочу быть как министр, находясь в России, что мне нужно поставить для неофициального доверительного общения? Хороший вопрос. Они все разные, они в сигнале, я помню, массу регистрировались. Но, слушай, кстати, я доволен тому, что вот, чиновникам тоже. То есть, ты сказал, предубеждение россиян. По-моему, ты такое слово употребил, да? Ну, или заблуждение, не суть, да. Ну, мне кажется, здесь не важно, в смысле, вот, это же не заблуждение, это опасение людей. Тут просто эти дискуссии, да, вот мой пафос в том, что они не должны занимать самого главного, да, то есть, чтобы не было ощущения, если я поставил себе на отдельный телефон, на отдельную симку этот Макс, то я, значит, защищен, он мне за мной не следит. Это действительно самое страшное, это возможность сквозного поиска по вашим сообщениям, потому что про возможности SORM того же, да, то есть что такое SORM, дублирование всего трафика, там почти все мусорное, потому что зашифрованное, а дальше там даже непонятно какое, значит, у них есть возможность сквозной аналитики в SORM. Есть мнение, что вообще в SORM очень плохая сквозная аналитика, то есть, типа, а вот кто сегодня в Яндексе, там, не знаю, искал Путин лох? Есть такая возможность или нет? А вот это непонятно, да, потому что там, ну, короче, не буду сейчас даваться подробности. А вот ВКонтакте, да, как действительно это есть. Да? И вот в Максе то же самое реализовано, как Давид сказал. Это самое главное. А в остальном, если, вот это важный момент, да, если российские власти имеют там точечный интерес какой-то, то есть им нужно, используя разные технические способы, что-то вас узнать, ваше местоположение, телефон ломануть. У них есть, помимо Макса, куча других способов. Да, по геолокации определить. Мы не знаем совершенно, я уверен, что как-то используется. И я еще когда в России жил, не ставил на свой главный телефон никакого Сбербанка, ничего. Ну, потому что и понимал, что есть ко мне оперативный интерес. Да, и как, вот я уверен, что Яндекс не используется там, да, для чего-то еще. И там микрофон дал доступ, поэтому, ну, как бы, вот в смысле, да. И как бы в этих разговорах затмевается самое главное. Поэтому это не заблуждение, это понятное опасение людей. Просто главное не забывать самого главного в этих разговорах, да, вот. Самое главное — это переписка. И, собственно говоря, это российские чиновники прекрасно знают. Я помню, ФСБшники, знаешь, где... Про некоторые мессенджеры я вот от них узнавал. Поставь себе стрима, наверное, поставь, я помню. Году в 15 поставь стрим, хороший, его типа защищенный. Так что, да не, мессенджеров там много, слушай, которые можно пользоваться, там, элемент какой-нибудь, сэшен и все остальные. Так что, где они сейчас сидят, не знаю, я с тем, с кем я общаюсь, в Сигнале общаюсь. В Телеграме, кстати, некоторые общаются. Ну, я бы тоже Фриму бы назвал в первую очередь. Это действительно такой на слуху, как мессенджер российских силовиков. Хорошо, надо заканчивать. Мессенджер российских силовиков. Фриму бы назвал в первую очередь. Это действительно такой... Ну, я бы тоже Фриму бы назвал в первую очередь. Это действительно так... На слуху, как мессенджер российских силовиков.
Хорошо, надо заканчивать. Еще раз напомню, у Медузы есть мобильное приложение, которое умеет обходить блокировки, и это не дежурное напоминание. Установите, пожалуйста, если находитесь в России, установите себе VPN, скопируйте себе ссылку динамическую на наши зеркала. Конечно, поддержите работу нашей редакции, потому что если вы не находитесь в России, если для вас это не будет проблемой, не возникнут неприятности, потому что больше нам не на кого рассчитывать, кроме как на вас. Андрей Захарова поддержите. И поддержите Медиазону, конечно. У Медиазоны же есть VPN, да, свой под названием «Зона». Да, наш VPN MZVPN сейчас это совместный наш проект с Амнезией, на базе Амнезии. Я могу посоветовать людям, купите несколько, если у вас есть возможность, купите несколько VPN от разных провайдеров на разных технологиях, потому что кого-то будут блокировать сильнее, кто-то в моменте будет обходить те правила блокировок, которые там сегодня будут работать. Подключите несколько VPN, вот вы, например, возьмите один на базе Амнезии, наш или напрямую от Амнезии, или от кого-то еще, кто с ними сотрудничает. В целом, ну, это мерч, это возможность поддержать редакцию и одновременно купить VPN. Это удобно, мне кажется, и, ну, сложно говорить про эффективность. Понятно, что люди жалуются, не жалуются, кто-то говорит, что у нас прекрасно работает, кто-то говорит, что там отваливается. Мне кажется, это сейчас реальность просто всего рынка там интернета в России. Мне звонит куратор в Максе, поэтому я уже прощаюсь. Спасибо. Все мы расходимся, да. Спасибо, Андрей, спасибо, Давид. До встречи. До встречи, пока. I stand here awake as the law watches upon me. I shall pray for you. Hey, quick! Don't think about a catapult. What are you thinking about? Is it something like this? Let's talk about it. A viewer sent me this video, and it is Michael Reeves building a catapult. And it's not every day a super famous YouTuber builds a siege device. This is a perfect excuse for me to discuss said catapult. Now, for those of you who have not seen Michael Reeves' video and you have somehow found my video instead, to quickly go over it, Michael Reeves built a catapult to fling fake dogs off a roof because his girlfriend's dog is just so lovely. Now, I don't know any dogs that I can think of that I would want to fling off a roof. My one friend has this dog and he is just the cutest thing. I love the guy. He never bothers me. I am never annoyed in his presence. I would never want to see that dog fly off a roof. The real point of today's video is to discuss how Michael Reeves fell for misinformation. That's right. When I say don't think about a catapult and you think about something like that, that machine never existed in a serious military capacity. It is not what a catapult is. I'm the Siege Captain. Today we're going to talk about how that is not what a catapult actually is. It is a phenomenon so popular it actually has its own Wikipedia page called the Torsion Mangonel Myth. With its touch. So let's start right with talking about Michael Reeves' machine. Now, if you haven't seen his video, it is very entertaining. It is chaotic. I love that guy's energy. It's a great video. And this is by no means saying that Michael Reeves was even remotely trying to be historically accurate. Again, I'm just using this as an excuse to try to get people interested in siege weapons. The first thing to discuss about Mr. Reeves' machine is the elastic bands, and that brings us to our first part of the myth.
torsion. Now, obviously, ancient or medieval sources did not have elastic bands. There are depictions of catapults using giant bows that are akin to elastic bands, but those definitely did not exist either. I had also fallen for the torsion mangonel myth, the medieval misinformation of a catapult. The first siege machine I built and showcased on this channel was basically that, but I used a torsion spring. Now, of course, torsion is a lot cooler than elastic bands, a lot more sophisticated, the thinking man's power source, if you will. But even that machine with a torsion spring, that didn't exist either. That's not where the problem lies in Mr. Reeves' machine. Now, I'm sure astute students of siege warfare, especially people that have been watching this channel for a while, will be thinking, well, Siege Captain, that machine does exist. The onager. You have me here. There's one crucial difference on the onager. From what I've read, onagers never got that large. The ancients preferred a flatter trajectory so they could aim and hit a moving mass of men. That was achieved by this little guy right here, the sling. We can say almost assuredly that all onagers delivered their payloads using a sling. Also, I'm not an onager expert, but a lot of them have the arm going past 90 degrees and smacking into a giant pillow. You can adjust the trajectory of the projectile with the length of the sling, giving you a lot more accuracy than a lobbing trajectory. There's a lot of physics we could go into about the sling, but I'm trying to keep this video short. So yes, the onager did exist, and it ties beautifully into the third part, the myth part of our episode. So stay tuned to hear more about the onager. Originium will carve a path for us. Contemplation, computation, utterance. The next part we have to get into of the torsion mangonel myth is the word mangonel itself. Torsion machines were ubiquitous in the ancient world. The ballista, the onager, these machines had many different names. The Romans called ballistae catapulta. The word catapult comes to us from Greek, originating from the word catapeltis, or a machine that hurls something that can pierce a shield. But over time, the word catapult just became a blanket term for anything that hurls something downrange. And the same is true for the word mangonel. Now, torsion machines were ubiquitous. They were complex machines. The ancients wrote manuscripts, mathematical formulas, so that anyone could build the perfect torsion device. What happened to this knowledge? Well, the last descriptions of torsion machines comes to us around the 6th century AD, and after that we hear nothing about a torsion-based weapon. We don't even see torsion skeins being used for anything else. What takes its place? People were still fighting each other, people still needed machines to hurl things. Well, that's where the mangonel comes from. Mangonels almost certainly started as traction trebuchets, groups of men pulling down on one end of a machine with a projectile attached to the other end to hurl that projectile using manpower. And they used the word mangonel to describe this. Well, in the future, people got lazy and decided to use counterweight, abuse the physics engine of the game, let gravity do the work. Now, this wasn't actually just them being lazy. Gravity is insanely efficient at flinging projectiles. The counterweight trebuchet is the undisputed medieval or ancient machine for when you want to hurl a large rock in a lobbing trajectory. A lot of times, armies would skirmish and eventually end up hiding in their castle, and the siege was on. And trebuchets are great at that. Trebuchets are not very good at a field battle because they don't have that flat trajectory. They are not mobile
style at all, because those counterweights are heavy, so you really just don't see trebuchets fielded in field battles. Unlike the ancient siege weapons, which could be used in a field battle, and the main use of an ancient siege weapon wasn't to destroy a wall, it was to keep the defenders' heads down so your men could continue the siege works like building the siege ramp, rolling up the siege ram, or siege towers, what have you. Trebuchets also weren't really used to destroy walls. They were used to hurl stones over the walls into the town behind it to lower enemy morale. But we're getting into the minutia, we gotta stay on the point here, the torsion mangonel myth. So where does the misinformation come from? Well, at some point, assuredly, the medieval sources got their hands on the ancient manuscripts. The ancient manuscripts describing torsion machines are passed down to us from copies of monks transcribing stuff they most certainly did not understand. At some point, the monks got their hands on an ancient source describing an onager, and without knowing what an onager was, without knowing what torsion was, without knowing how the ancients used these field artillery weapons, they took their best guess at drawing one of these machines. And our earliest depiction of one of these machines comes to us from 1326. This is the earliest depiction of a medieval author drawing a torsion-based weapon, and it looks like this. Yeah. That is mechanically confusing. Scholars are led to believe that he was trying to draw something from the ancient sources he didn't understand. Also, in that same book from 1326, he has a depiction of a cannon, one of the earliest depictions of a cannon in Europe. So in our earliest depiction of torsion in medieval times, they also already had gunpowder weapons. Well, if you have gunpowder weapons, torsion weapons don't matter anymore, even though it pains me to say it, because gunpowder weapons are lame. Trebuchets are kind of lame compared to torsion weapons too. It's simple. It's a brute. Us enlightened men prefer something a little more complicated, something with a more complex flavor. 2 torsion springs, the ballista. It's a better weapon. So yes, the misinformation comes from medieval or Renaissance artists getting their hands on the ancient sources, not knowing what they have. Those ancient sources have already gone through a couple hundred years of telephone, and now the medieval and Renaissance artists are going to start drawing these machines, and the game of telephone is going to continue with copies, just more and more corrupt. But these medieval and Renaissance depictions, they existed. We do not have a single actual depiction of an onager from an ancient source. All the information we have on onagers comes to us from the ancient manuscripts that were passed on through the monks, the copies of the copies of the copies. The first somewhat accurate recreation of an onager, of a torsion-based weapon, comes to us from my man Jean-Baptiste Auguste Vercher de Riffy, and I have a whole documentary if you want to hear about that. That's really cool. But he was working in the 1860s. That gives us from the fall of Rome in 476 AD to the 1860s, where everyone's just trying to guess what a torsion-based flinging machine would look like. And that is where the misinformation lies. Those 1,000+ years of guesswork became reality, and it still lingers into modern times. Almost every game, every movie, everything Hollywood will describe a catapult as this, or they'll call this a mangonel. Both catapult and mangonel, just a blanket term to mean any machine that hurls something downrange. Well, almost assuredly, this is what a mangonel is. This is a catapulta, and a catapult is a blanket term for any machine that hurls something downrange. So they're kind of right on that part. This single arm bucket machine is a catapult, but it is not a mangonel. The etymology of siege weapons is another thing we could spend way too long on. So now, before anyone in the comments gets in a little bit of an uproar, gets in a tizzy and starts yelling at me, yes, the springald does exist. The springald, coming to us in the 13th century AD, is a torsion-based weapon from medieval people. But Siege Captain, you said they don't have torsion weapons. Yes, that is true. I was also spreading misinformation. The medieval engineers did build a torsion weapon, and that is the springald. If you look at the springald, you can see the torsion springs clear as day. But what you don't see, they are not consulting the mathematical formulas needed to build a high-performance machine. The springald is a device that works, not a machine that performs. Although, the springald
does have its arms swinging on the inside of its frame. Oh, arms swinging on the inside of the frame. Very interesting. That's for a different video. Like and subscribe if you're interested in nuanced discussions of siege weapons. There's lots more to come. So where does this leave our friend Michael Reeves? Well, he wasn't trying to be historically accurate. He was trying to be entertaining, and his video is extremely entertaining. But he fell victim to medieval misinformation, because the first thing he thought of when he wanted to fling a dog using a catapult, which I definitely would never want to fling any dog using a catapult. The first thing he thought of was that single arm bucket machine. And I'm here to do my due diligence to try to do away with that misinformation. If you want to be historically accurate when flinging animals, you need to build a trebuchet, because people use trebuchets to fling animals all the time. Dead animals that were full of disease, dead bodies full of disease, human bodies. Yeah, people flung those all the time out of trebuchets. So Michael Reeves, he's not original. He's just the most recent example in the proud line of humans who sat there and looked at animals and thought, I wonder how far I can fling that thing. That's all I have for you today. Don't fall for medieval misinformation. As always, I am an eternal student. If I got anything wrong, please let me know in the comments below. It is the truth that I'm after. I do not want to live in ignorance. Thank you for your time, dear viewer. Time is the one thing we cannot get more of, and I am so happy you decided to spend some of your time with me today. I hope it was worth it. If it was, please give me a like, please give me a subscribe, share this video. Lots more to come. Go forth, go fling a dog off a roof. Do not fling a dog off a roof. Dogs do not deserve to be flung off of roofs. Unless it's this guy. And siege the day. Salutation, dear viewers. It is I, the Siege Captain, coming at you once again. I recently finished my latest build that I've been working on for way too many months and was way too difficult, but it is this little tiny guy right here. This is my latest handheld ballista. I posted footage of this handheld ballista shooting, got a lot of positive feedback, but I also got a lot of people asking, isn't that just a crossbow? I also got a handful of people just straight up insisting that I did build just a crossbow. So I took it upon myself to answer the question, what is the difference between a ballista and a crossbow? Well, the answer is simple. The ballista is powered by torsion. A crossbow is powered by tension. That's the difference. Ballista, torsion, crossbow, tension. That's it. That's the whole video. There's your answer. There's no need for you to stick around any longer, unless you would like to discuss nuanced terms, etymology, and nomenclature of siege weapons with me. That sounds like a great way to spend the evening. The answer to what torsion is lies in the front end of this weapon. You see these ropes here? They are twisted up, and now they want to untwist, but they can't because this arm is preventing it. So as you push this back, and they get more and more force on them, driving the bowstring. So this little guy gets pushed until it locks back like so. You load the arrow in, one hand shooting. I need to pull with my middle finger, I'm not just flipping you off.
and shoot. This thing is super cool. I'm a huge fan of it. But it is powered by torsion, making it a ballista. It is a rigid arm that when bent wants to return to its original shape. So when it's bent, it stores energy, and then when you pull the trigger, it releases that energy, flinging the arrow. So another comment I got was, oh, good job, you built a Manu ballista, or good job, you built a Scorpion. And I disagree with that as well. First off, the Romans didn't even really have a rigid definition of a Manu ballista or Scorpion. They used that term for different styles and different sizes of ballista. Yeah, roughly a Manu ballista was one that you could pick up and operate, and a Scorpion was a little bit bigger, mounted on legs. But they also had this thing here. That's a Cairo ballista. And they had this thing here. That's a Caro ballista. There was tons of names. They all have the same root word, ballista. Ballista is kind of a blanket term used for any torsion-based weapon. And you can add a prefix. You probably could add a suffix to it, but mostly see them in prefix, like Manu ballista. Scorpion is just like a name that caught on because it's cool. It's like the one-armed sling catapult powered by torsion called the onager. Now that's not a ballista because it doesn't have two arms side by side. It has just the one arm flinging it. Notice I called it a catapult. And what does catapult mean? It just means to hurl anything downrange. Anything that achieves that goal, that's a machine, is a catapult. Now this whole debate gets a whole lot murkier when you add a weapon like the Gastrophetus. It has a bow going across the weapon, a crossbow, and this is a tension-based weapon. What's different about this from a crossbow is it has this sliding mechanism going down the middle of the bow. And you bring the trigger up to the bowstring and lock it, and you're ready to shoot. You draw it back, it locks back, and you're good to go. A crossbow, you bring the bowstring to the trigger. Is the Gastrophetus a crossbow? Is a crossbow another blanket term for any weapon that has a bow going across it? I don't know. I honestly don't know. I've seen these used so interchangeably that I don't have a good answer. And Google doesn't work these days, so what do you guys think? Now this weapon here was called a Manu ballista, a Scorpion. It was called a lot of names, but I argue I have something entirely different. A regular ballista trigger is mounted up top and pulled on the side. This has a trigger that rides down the middle of the bow and is pulled like a modern day firearm. Roman ballistas didn't have that. It also has a pistol grip, and this is smaller than a Manu ballista. Can be operated one-handed as shown before. So I believe I've invented something entirely new and I get to name it. That's where the problem lies. I don't know what to name this thing. Comment down below your ideas. And the best name might just get written down and remembered for all of history. I'm arguing I've invented a whole new subgenre of ballistas. So is this Gastrophetus just a subgenre of the crossbow? Gastrophetus means belly bow, and it is drawn using your belly. Wait, I don't really have enough room to do this. This thing is a frickin' whale. Imagine this is pushed around my belly, and you draw it like so. And then it locks like so. And then this is barely drawn, so I know you're not supposed to dry fire bows. I'm just doing it for demonstrational purposes. Then you pull the trigger, and it shoots like so. So what is that? Is this a crossbow? I wouldn't call this a crossbow. I think it's ignorant to call it a crossbow. So taking stock on the taxonomy of siege weapons, catapult is any machine that hurls things downrange. So these are all catapults. The Gastrophetus, being invented in 399 BC, is arguably the first catapult. If I got online and started calling this thing a catapult,
people are gonna make fun of me saying that's not a catapult. So is this whole like the phylum, class, genus, what is it? Kings play chess on funny green squares? What is K? Kingdom? Play. Phylum? Chess. Class? On? Is O1? I don't remember it. Is this like that? Are these all just subgenres of the catapult? Does it go like catapult, then branches off, ballista, crossbow? Because one's torsion based, one's tension based? Or does it go like catapult, crossbow, and then split off to like ballista, gastrophetus, oxybellus? What is the taxonomy of siege weapons? If anyone has any good book recommendations on learning all these different names, on how they actually relate, let me know. Also, just remember the difference between a crossbow and a ballista, I'm arguing, is the power source, tension versus torsion. Thanks for watching. That's all I've got today. Short, sweet episode. I hope you enjoyed, and I'm gonna roll some footage of these weapons just to show them off because I'm insanely proud of the things that I've built over the last couple of years. Salutation, my esteemed students of Siege Warfare. Today, I have something very special for you guys. Last year, a weapon system developed by the Romans was brought to my attention called the Caro Ballistra, and I was blown away by this weapon. It's an iron-framed ballista that notation. That's the normal way people talk about chess moves, like when they say e4 and nf6. It's what. Welcome to my channel. My name is Kate the 7th, and I'll be your. You remember these things? Those little cars called the cozy coupes that your parents would buy you for your 3rd birthday, and you would Flintstone around your backyard with a full diaper? Well, what if someone made an adult version of one that you could actually drive? This is my new to me. This is my new to me 2006 Suzuki Swift, which I'm going to cut in half and turn it into a tiny little car for adults. Dude, my car, man. But how did I come up with this idea in the first place? I was reminiscing looking at old family photo books when I came across this old photo of me in a cozy coupe, which immediately got me thinking, what if I made an adult-sized version of one? And straight away, I started searching for cars that I could use, but I had a very specific criteria. It had to be front-wheel drive to make it simpler to cut, no drive shafts and no long transmissions. It also had to be a hatchback because I wanted the car to resemble a cozy coupe as much as possible. A sedan would just look really weird. And of course, it had to be cheap. And a couple of weeks later, I got a phone call from a friend who told me he had the perfect car for the job and to promptly get my ass over to his house and buy it. Now this guy I'm buying the car off, you guys might recognize. It's Shanos. Look at that. So Shane hit me up and he's like, I've got a car for you. And I'm like, of course, I need a car. Let's go check it out. I haven't even seen it yet, so I just told him if it's $500, I don't care what it is, as long as it runs and drives, I'll take it. It did run and drive a year ago. Well, it does run and drive. That's half the fun. We don't know if it runs and drives. Look at that. So this is, what year is it? 2006 Suzuki Swift.
and you guys aren't prepared for what's going to happen to this car. It's going to be stuff that I've never done, but it's going to be funny as hell. But now, should probably see if it starts. So you did say it did start, right, Shane? Yeah. I put a semi-charged battery in it. It's got a funky smell. Manual, of course. Look at that, 5-speed. Damn. She runs. That's it. That's all I care about. Well, it's got to drive home, but you know that's not a big deal. We got another car. We'll just push it home. How dark are these windows? Pretty bad. As I said, all I did when I got it was I put strut tops in it because the engine was flopping around. Yeah. You go through gears and parked it up. That's it. Literally all I done. I didn't clean it. So have fun with the old person stuff that's probably still in this. Yeah, it always did. Yeah. All I know is it come from New South Wales, and then it come down here, and then it ended up. I see. Well, considering the dark tin, it probably came from Bankstown. Probably some funky stuff was going on in this car, but that's okay. It doesn't matter because I've got a Swift now. We should take a UV light to this thing. Yeah, definitely. We'll definitely do that. I guess let's move some cars out of the way and see if it can drive it out. I have the mammoth task of turning this. I was delivering at work yesterday, walking back to my car at this apartment complex. This cat was like walking across in the parking lot, and I stopped and I was like, huh, and I started talking with the cat. The cat just like stopped, still like 15 feet away, but we had a conversation, meowing back and forth. And the cat was obviously like wanting attention, but was like too shy to come over. Meow, 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 meow. After like a minute of that back and forth, the cat started to trot off, like, okay, I'm done. And then I kind of just did a trilling meow, like, meow. And the cat just like had to like stop and do like a double take at me, like, that's not a sound humans are supposed to make. I was delivering at work yesterday, walking back to Starry night. A loving mother. A flame-eating father. Look up. Cherish both her luminous love and caring. This video, I'm going to be experimenting to see whether I can make a super short micro horse bow using only these fiberglass rod driveway markers and a couple. Про Таланкина. Фильм под названием «Мистер Никто против Путина», документальный фильм. Energizing combo sets. Hearty noodle bowls. Waterfall soup. В эфире программа «Статус», программа, которая выходит на канале «Бильд» на русском, на канале «Живой гвоздь», в приложении «Эхо онлайн», а также на YouTube-канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Добрый вечер. Ну что ж, это книга, которую я должен был уже донести. Пока нет? Нет? По этой стороне не догадаетесь? Нет, пока нет.
Это Константин Газа «Куда дрейфуют диктатуры». Ну, было бы странно, если бы я в этой программе не подарил эту книгу, согласитесь. Не буду скрывать от вас, что электронная версия этой книги у меня есть, но электронная версия, ну да, автор поделился. Спасибо ему, автору. Но электронная версия это одно, это, конечно, хорошо, а бумага это совсем другое дело. Бумажные книги вы можете на Echo Books заказывать по всей Европе. И, конечно же, если эту книгу можно заказать в России, какой список литературы? То мы, естественно, ссылку тоже в описании поставим. Ну и не забывайте, там вообще на этом сайте Echo Books очень много книг появляется каждую неделю. Заходите, иногда проверяйте. Кажется, там правда много интересного. Вот тот же самый «Забытый Сталин», которого мы рекламировали в прошлый раз, там прям вот люди оценили, вы знаете, задумку, да. Ну что ж, дорогие друзья, переходим к первой рубрике. Не новости, но события. С какого события начнем? Начнем мы, не характерно для нас, с двух событий, которые происходят не в России. У нас такое было уже некоторое время назад, и вы знаете, что мы это делаем не из невинного интереса к экзотическим странам, а в тех случаях, когда это иллюстрирует какие-то значимые политологические концепции, понятия, процессы. А мы с вами продолжаем следить за Исламской Иранской Республикой и смотрим мы за тем, как она продолжает, как политическая система, воспроизводить себя, несмотря на убийство своих руководителей. Соответственно, вопрос о соотношении институционального и персонального в этой политической модели, он является актуальным, значимым, актуальным политически и значимым научно. Вот буквально сегодня с утра узнали мы, что убит еще один иранский руководитель. Зовут его Али Лариджани. Мы с вами его, по-моему, упоминали в одном из наших прошлых выпусков, когда говорили об Иране. Это, опять же, при всей условности подобных параллелей между нашими административными системами, нечто вроде секретаря Совета Безопасности в иранской модели. Он считается очень значимым политическим деятелем в Иране. Он очень давно там занимает различные посты. В частности, он был одно время председателем Меджлиса, то есть главой парламента. Еще до этого он воевал в ирано-иракской войне, которая, напомню, продолжалась 10 лет, убил примерно 1 миллион человек с двух сторон и закончилась ничем. Мы с вами давно про эту войну вспоминали, и вот, видите, так сказать, бессмысленные и одновременно кровопролитные войны не ограничиваются ни этим регионом, ни периодом 80-х годов, а, в общем, воспроизводятся когда угодно и где угодно. Итак, после гибели целого ряда руководителей Ирана именно Лариджани называли вот таким фактическим главным администратором в Тегеране. Он также довольно давний и частый, скажем так, переговорщик с Москвой. Он бывал в Москве несколько раз. В самое последнее время, 2 раза в 25-м году, 1 раз еще в 26-м он приезжал. В общем, считается, что у него с российским президентом какой-то хороший есть контакт, и он, соответственно, служил посредником между Кремлем и религиозными руководителями Ирана. Вот его не стало. Часть экспертов говорит о том, что он был, да, конечно, так сказать, людоедович, как вся эта публика, но вроде как образованный, значит, PhD защищал по Иммануилу Канту, как-то вот, да, вы знаете, это хорошо, конечно. Нравственный закон над нами, звездное небо внутри нас и категорический императив. Хорошо, когда человек вообще знает о том, что это существует. Но о чем я хочу сказать? Есть такая тенденция говорить, что вот если вот там эти люди уйдут, когда имеется какой-то крайне малосимпатичный и изнутри, и снаружи политический режим, а есть тренд, в том числе среди людей, которые этот режим изучают, говорить, что да, эти, конечно, опять же, людоеды, но вот за ними придут какие-то уж прям совсем людоедские людоеды. В случае с Ираном, честно говоря, может быть, я недостаточно знаю политическую элиту этой страны, но мне трудно себе представить, какие еще большие людоеды, кроме нынешних ксировцев, которые там сейчас при власти, и представителем которых был в том числе и покойный ныне Лариджани, откуда они еще там могут выйти. Что называется, всегда может стать хуже, в том смысле, что любая диктаторская система может развалиться, оставив после себя кровавый хаос, борьбу кланов, этнические конфликты и территориальный развал. Но говорить о том, что где-то за спиной вот нынешних руководителей стоят какие-то страшенные радикалы, это повторять те нарративы, которые мы в России слышали довольно часто. А потом выясняется, что самый радикальный радикал – это самый главный начальник и есть. И что хуже него вообще никого нету, и взять неоткуда. Поэтому я не к тому, что нужно радоваться очередным
политическим убийством. Пока, еще раз повторю, мы видим, что институционализация в Иране достаточно глубока, достаточно эшелонирована. На смену убитым приходят новые люди, в общем, той же идеологической индоктринации, с похожим политическим административным опытом и с той же самой повесткой, с теми же самыми политическими планами. Судя по всему, в общем, с их точки зрения, с точки зрения оставшихся, достаточно рационально пытаться переждать эти американско-израильские бомбардировки, доставляя максимум неприятностей всем странам в регионе, а потом ожидать, что Америке это дело надоест, они объявят очередную победу, как это было, в общем, после 12-дневной войны, и улетят на своих бомбардировщиков в свою далекую и прекрасную страну, а дальше можно будет выползти из-под руин и продолжать править, потому что никакой особенной альтернативы нет. Однако, сказавши это, так сказать, нарисовав эту картину, как пока представляющуюся более вероятной, надо сказать и другое. Когда мы говорим об институциональном и о персонализированном, надо все-таки понимать, что институты состоят тоже из людей. И, в общем, наверное, существует какой-то предел, после которого, если их поубивать в достаточной степени много и в достаточной степени, так сказать, срезать верхушку этой пирамиды и серединку этой пирамиды, она не сможет уже восстановиться. Вот самопроизводство тоже, видимо, имеет какой-то предел. Я не знаю, предстоит ли нам экспериментальным путем этот предел выявить, но, в общем, будем следить, что называется, с интересом. Что, наверное, точно можно утверждать, и на это хватает даже моего понимания того, как устроена иранская политическая система, что Лариджани держал много ниточек в своих руках. Как тех, которые касались управления внутри Ирана, так и тех, которые касались внешних связей. А хаоса с его смертью, конечно, прибавится. Я не могу сказать, что политика станет более радикальной. Или, наоборот, это всех напугает, и они пойдут на оставшиеся, так сказать, выжившие, пойдут капитулировать. Вроде сейчас американская сторона говорит, что министр иностранных дел Ирана посылает какие-то текстовые сообщения, значит, каким-то американским контрагентам. Иранская сторона это опровергает. Кстати говоря, если завтра окажется, что Лариджани жив, то тоже давайте не будем этому удивляться. У нас были уже примеры, когда кого-то там объявляли покойными, от бывшего президента Ирана до нынешнего премьера Израиля, а потом выяснялось, что ничего подобного. Также первоначально предполагалось, что с Хаминеи там вообще всю семью убили, а потом тоже оказывается, что не совсем это все так. В общем, что называется, интересно. Второе событие, которое происходит не в России, и которое мы должны упомянуть, это принятие новой конституции Казахстана. Это после того, как мы Иран осмыслим уже. Мы должны осмыслить Иран? Хорошо. Тогда мы перейдем от, так сказать, от мертвых к живым после небольшого перерыва. В 1497 году из лишили менеджера. Нужен только загранпаспорт или паспорт РФ. Переходите по ссылке в описании и получите скидку на услуги Skyzet от 5 до 15 тысяч рублей по промокоду «Статус». Skyzet – ваша надежная карта. Возвращаемся в эфир. Так, и теперь мы переходим к Казахстану. Переходим, так сказать, к живым и относительно здоровым. Если вы волновались о результатах референдума по принятию новой конституции Казахстана, то не волнуйтесь, все прошло совершенно замечательно, лучше и выдумать нельзя. А всегда интересно на таких мероприятиях, как будут или не будут соблюдаться приличия с публикуемыми цифрами. Ну, то есть попробуют показать что-то более-менее правдоподобное или нет. Ну, тут решили, значит, не стесняться. 87 за, при явке 73%. Знаете, знакомое соотношение, да? Тимур Умаров сегодня был у нас в эфире, и он сказал, что по центральноазиатским меркам это прилично, это более-менее прилично. Да? Ну что ж, видите, стандарты... Не скромно, но еще прилично. Стандарты скромности и приличия, они тоже разные в разных часовых и климатических поясах. Да. Итак, мы с вами следили за этим процессом. Он любопытный и, как не скомпрометировано это слово, неоднозначный. Теперь можно прочесть текст новой конституции Казахстана в окончательной версии, сравнить его со старой версией и сделать свои собственные заключения. Я, кстати, очень вам рекомендую послушать Тимура Умарова. Я сама не слушала, но послушаю, потому что он детально разбирается в этом регионе и, соответственно, в казахстанских конституционных процессах тоже. Но, значит, что нужно сказать? Самое первое, самое главное. По крайней мере, пока обнуление не случилось.
Возможно такое, что после принятия новой конституции, вступления ее в действие, какая-нибудь казахская Терешкова на заседании парламента скажет, что давайте теперь отсчитывать новое летоисчисление с первого дня действия новой конституции, поэтому все, что было до того, оно уже не считается. Календарь закроет этот лист. Мы не исключаем такого развития событий. Но пока этого не случилось, то есть самое главное, авторитарное целеполагание сидеть как можно дольше не выполнено, не реализовано. Более того, президент Токаев несколько раз, так сказать, подтвердил свою приверженность норме один срок 7 лет, и все безо всяких повторов, без подряд, без не подряд, просто вот один и все. Еще раз повторим, это довольно редкая конституционная норма. В Мексике она тоже похоже действует, но, в общем, это, что называется, не каждый день увидишь. Тем не менее, вот указав на этот момент, и он важный, еще раз давайте повторим. Если ты не сидишь бессрочно, ты не в клубе автократов. Может быть, в твоей стране происходит авторитарный дрейф, может быть, твой преемник воспользуется той почвой, которую ты ему подготовил, а как сейчас вам станет понятно, почва новой конституции в общем подготовлена, но именно ты, именно вот в клуб, так сказать, вечных сидельцев не попадаешь. Это мы должны зафиксировать и об этом сказать. Тем не менее, новая конституция, конечно, более президентская, чем даже предыдущая. На каком основании мы об этом говорим? Значит, основные конституционные однопалатный парламент вместо двухпалатного, появление должности вице-президента, назначаемого президентом, который является его, так сказать, официальным конституционным преемником, то есть в случае, если с президентом что-то там случается, то вице-президент исполняет его обязанности. Но даже за вычетом этих изменений, если мы посмотрим, какие должности раньше требовали, например, согласования Сената, Верхней Палаты, которая теперь уничтожена, а теперь единолично их назначает президент, то мы увидим, что это генеральный... Нет Сената, нет согласования. Совершенно верно. Нет ножек, нет мультиков. Да, именно так. Генеральный прокурор. Раньше нужно было согласие Сената, теперь президент назначает его единолично. Председатель Конституционного суда назначается единолично президентом. Глава Национального банка, это Центральный банк. Председатель КМБ, это служба национальной безопасности. Значит, председатель ЦИК как назначался единолично президентом, так и назначается. Председатель Высшей аудиторской палаты, это как счетная палата в Российской Федерации, также теперь назначается единолично президентом. Кстати, до этого нужно было согласие Мажилиса. Мажилис на месте, но его согласие больше не нужно. Председатель Высшего судебного совета требовал согласования с Сенатом. Теперь это единоличная, так сказать, этой должностью распоряжается только сам президент. То есть, скажем, можно снять неприкосновенность с генпрокурора. Раньше этим занимался Сенат, а теперь президент. То есть полномочия, уничтоженные Верхней Палаты, особенности кадровые полномочия, во многом перешли не к Нижней Палате, а к президенту лично. Есть также поправки идеологического характера, которые не несут немедленных правовых последствий, но отложенные и правовые и политические последствия имеют. Это нормы, явно введенные по российскому образцу: брак, союз мужчины и женщины, примат международного права над примат национального права, прошу прощения, над международным, и возможности ограничения прав и свобод человека и гражданина из соображений, и дальше много туманных формулировок, из мутных соображений крайне мутной безопасности. То есть пока из текста и из процесса его обсуждения, принятия и, собственно, вот, из того, что на данный момент произошло, можно сделать следующий вывод. Пока не похоже, скажем так, пока мы не видели свидетельств того, что сам Токаев собирается продлевать свой срок до пожизненного. Но он создал и провел через всенародное обсуждение и принятие такую конституцию, которая, конечно, концентрирует власть в его собственных руках, пока он президент, и в руках того, кто станет президентом после него, концентрирует до такой степени, что следующему мысль о том, что 7 лет это как-то маловато, очень-очень даже может прийти. В общем, можно сказать, что эта новая конституция несколько институциализирует, или лучше сказать, вводит в некие регламентные рамки тот процесс преемничества, передачи власти, который был так затруднен в Казахстане. Можно сказать, что в Казахстане вот этот трансфер, начавшийся в 2019 году, не завершился до сих пор. Вот сейчас идет процесс его завершения. Кто будет после Токаева, опять же, если он не передумает в какой-то момент и не решит, что лучший преемник это он сам, то кто будет преемником Токаева, в общем, чуть более понятно.
Уничтожены не в этой конституционной реформе, а еще в предыдущей, напомню, это вторая за последние годы изменения Конституции, уничтожены вот эти вот должности, которые Назарбаев придумывал для самого себя, должность елбасы первого президента, и связанные с этим конструкты, которые ушедшему президенту позволяют продолжать иметь какое-то влияние. В этом смысле Токаев себе, конечно, не готовит какой-то дополнительный плацдарм, запасной аэродром. Может быть, это говорит о том, что он не собирается уходить. Может быть, это говорит о том, что он такой отважный человек и либо не, так скажем, не заинтересован в том, чтобы какому-то своему клану или своему окружению именно передавать власть, или считает, что это ему не нужно. В общем, он не вводит туда нормы, которые были бы полезны для него лично, так вот я скажу. Екатерина Михайловна, меня зацепил момент, что теперь баллотироваться в президенты Казахстана может только тот, кто как минимум 5 лет отработал в системе государственной власти. Так, это распространенный способ вообще? И правильно ли я понимаю, что это, по сути, исключает любого кандидата от оппозиции, просто даже как кандидата? Вы знаете, довольно часто разные требования к кандидатам в президенты, но обычно они касаются того, где он должен родиться, как в Соединенных Штатах, сколько он должен жить, что он должен быть гражданином или должен быть гражданином по рождению, он там, не знаю, не должен иметь каких-нибудь судимостей и так далее. А вот опыт... Кстати говоря, есть нормы, о которых он должен, если он военнообязанный, то он должен отслужить. А вот, ну, опять же, это же не то, что он на момент баллотировки должен работать на госслужбе, но, как говорил Козьма Прутков, только на государственной службе познаешь истину, а истину как-то он все-таки должен все-таки был познать. Да, конечно, это затрудняет кандидатство для того человека, который, например, вообще не работал на госслужбе, я не знаю, там был правозащитником-адвокатом, к примеру говоря. Такие люди иногда становятся президентами, и, в общем, иногда получается хорошо. Но, учитывая, сколько ротаций пережила власть в Казахстане за последнее время, это ведь может облегчить задачу кому-то из предыдущей элиты. Вот, пожалуйста, был на госслужбе 5 лет и, может, и 15 лет, а вот в последнее время перешел в оппозицию, ну вот да, такое. В общем, норма странная, я соглашусь. Я не могу вспомнить, где такое вообще удивительное требование еще есть, но столь же она охранительная, сколь она странная, я не уверена. Она может вывернуться как-то совершенно по-другому. Вообще попытки при помощи ограничений выпилить из этого электорального бревна такого кандидата или такого избирателя, который вам понравится, никогда не приводит ни к чему хорошему. Всеобщее избирательное право – это всеобщее избирательное право, как активное, так и пассивное. Не пытайтесь подстелить соломки, вы упадете в другом месте. Так, ну мы можем возвращаться в Российскую Федерацию, да, и продолжаем мы наши события. Значит, в той части, где мы говорили про Иран, у нас речь шла об одного рода опасностях, которые подстерегают начальствующее сословие, а сейчас мы вернемся в Российскую Федерацию, где немножко пока опасность для жизни встречается, но пореже, но другого рода риски прям вот налицо. В прошлом выпуске мы говорили с вами о деле Руслана Цаликова, о последнем оставшемся, так сказать, незадействованном заместителе министра обороны Сергея Шойгу, которому вот предъявлено обвинение, и обвинение, которое мы в прошлом выпуске назвали более политическим, чем все остальные обвинения, которые мы слышали вот в этом широком и расширяющемся деле Министерства обороны. Значит, тем не менее, несмотря на то, что Руслан Цаликов обвиняется в создании преступного сообщества, что это сообщество, которое он организовал и которое действовало с 17 по 24 год и чудовищным образом грабило Министерство обороны. Ну, не таким уж чудовищным, раз под домашний арест. С другой стороны, да, суд принял во внимание, во-первых, позицию следствия, а во-вторых, возраст и состояние здоровья обвиняемого. Мы знаем других обвиняемых, которых и возраст, состояние здоровья, и дети несовершеннолетние еще только не, и это никогда не принимает своего внимания, все отправляются благополучно в СИЗО. Опять же, из этого не следует, что Цаликова надо отправлять было в СИЗО. Давайте еще раз при всем удобном случае заявим многократно заявлявшуюся позицию. Никакого ареста
места по обвинениям в ненасильственных преступлениях никогда. Ни для коррупционеров, ни для оппозиционеров, ни для каких-то еще нехороших людей. Значит, если человек обвиняется в насильственном преступлении, то есть вероятность, что он опять совершит это насильственное преступление. Если в ненасильственном, есть вероятность, что он убежит. Вот чтобы он не убежал, сторожите его получше. Есть масса других способов не дать человеку убежать. Браслет ему на ногу наденьте, пусть не убегает. Заблокируйте ему выезд за границу. Вон у вас электронная система такая замечательная. Значит, никого по ненасильственным преступлениям в СИЗО сажать нельзя. Это наш такой принцип. Мы советуем всем его адаптировать. В том числе еще не посаженным представителям нашей номенклатуры. Поверьте, вам это очень бы пригодилось. Итак, что нас с вами интересует в этом деле? Ну, во-первых, нас интересует, так сказать, из невинного любопытства, арестуют Шойгу или нет. Конечно, ну вот просто чисто интересно посмотреть, как там будут развиваться события. А в какую сторону мы в связи с этим смотрим? Смотрите, очень любопытно, пойдут ли в Московскую область. Мы говорили с вами об этом уже много-много месяцев назад. Конечно же, нынешний губернатор Московской области Воробьев – это уже не тот политический крестник Шойгу и сын его заместителя, которым он был много лет назад. Он за это время приобрел собственную политическую субъектность, собственную, так сказать, валидность, подрос, окреп. И связывать его вот так напрямую с кланом Шойгу, вот с этой грибницей Шойгу, было бы неправильно. Тем не менее, и он сам, и другие люди, которые на разных руководящих постах сидят в Московской области, в общем, в прошлом были связаны с этим кланом и да, были частью этой грибницы. Поэтому, если, так сказать, выковыривание будет проходить в большом масштабе, то до них тоже доберутся. Пока так ничего такого не происходит. Были некоторые, так сказать, отдельные задержания, аресты в Московской области, но это большая область, поэтому не каждое такого рода дело непременно связано с тем процессом, который мы отслеживаем. Ну вот прямо сейчас, да, и смотрите, есть такой звездный городок в Московской области. Там в январе главу задержали, он сидит под домашним арестом, а вот буквально на прошлой неделе первого замглаву и еще каких-то 6 сообщников тоже похватали. Посмотрим, как там дальше дело будет развиваться. И на федеральном уровне уволен человек, Шойгу близкий, которого он привел с собой в Совет Безопасности. Это первая такая отставка в Совете Безопасности после того, как секретарем его стал Сергей Кузугетович. Значит, это помощник секретаря, зовут его Павел Коновальчук. Он освобожден от своей должности указом президента, занял он ее только лишь летом 2024 года. Про этого человека довольно много писали расследовательские СМИ на прошедшей неделе. Его связывают с хакерской группой Endfield, соответственно, там с обвинениями со стороны Соединенных Штатов во всяких хакерских активностях. Можно сказать, что он в некотором роде, ну, не то, что прям провалился, но стал более публичен и известен именно в связи со своими делами по кибершпионажу и контркибершпионажу, чем это полагается офицеру военной разведки. Тем не менее, его Шойгу забрал с собой в Совбез, в аппарат Совбеза на должность своего помощника. Помощники – это всегда близкие люди. И вот он берет и уходит. В общем, посмотрим, что дальше у нас будет происходить в этой стране, потому что и в других силовых структурах тоже, что называется, не все спокойно. Кадровые перестановки на достаточно высоком уровне случились у нас в руководстве Министерства внутренних дел. Сменился первый заместитель министра. Был у нас замминистра по имени Александр Горовой, а пришел у нас другой заместитель министра по имени Андрей Курносенко. Я не думаю, что вам эти имена как-то особенно известны, но есть тут некоторые любопытные детали и обстоятельства. До своего назначения, незадолго, буквально за месяц, этот самый Андрей Курносенко дал ТАСС большое интервью. Значит, а в качестве кого он давал это самое интервью? А в качестве руководителя подразделений по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД. То есть он из той же самой системы. Это такое было парадное, такое глянцевое интервью, в котором говорилось о том, как замечательно МВД работает по борьбе с коррупцией, пресекает соответствующие правонарушения, обеспечивает, как было сказано, неотвратимость наказания. Тут что важно? Смотрите, у нас в этих антикоррупционных делах, которых все больше и больше, некоторым флагманом была Генеральная прокуратура, которая подает антикоррупционные иски, и довольно часто расследования эти велись соответствующими службами ФСБ. Есть представление, что в связи с этим кадровым назначением, а также некоторыми другими новыми людьми, которые приходят в МВД, в частности из системы ФСО,
или бывшие охранники, или люди, близкие к нынешним президентским охранникам, есть некоторая заявка на то, что МВД тоже будет участвовать вот в этих вот разворачивающихся процессах посадки разных чиновников региональных и федеральных по обвинениям в коррупционных преступлениях. Вообще политика препятствия концентрации полномочий одной силовой структуры проводится нашим руководством. И в этом, надо сказать, его политическая мудрость явлена. Потому что ФСБ — это и так очень распухший от полномочий и, в общем, ни перед кем не отчитывающийся и ничем не ограниченный в своих фантазиях орган. Поэтому всякие попытки ему создать некоторый противовес, в общем, указывают на понимание тех базовых политических механизмов, которые делают появление сверхструктуры силового сверхведомства, в общем, опасно. Значит, можно прочитать всякое интересное про этого Горового и про его сменщика, про то, что происходило внутри МВД в связи с делом их Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Там еще в середине 10-х был гигантский, огромный судебный процесс. Из окон выпадали люди прямо в процессе следствия. Там бог знает что. Генералы вылетали. Вот, соответственно, генерал Сугрубов, да. Были там такие истории. Вот этот вот нынешний зам, про которого рассказывают, что он чуть ли не кандидат в министры, был тогда заместителем начальника этого самого главка, когда там происходила вся эта беда. В более недавнее время, еще в 23-м году, значит, вот этот вот Горовой, которого сейчас сняли, участвовал в расследовании полиции Ростова-на-Дону. Помните, Ростов, где посадили всех человек? Вот там посадили, в частности, все руководство местного ГАИ, оно уже не ГАИ, давно называется. ГИБДД, ну, в общем, патрульно-постовой службы или патрульно-постовой. Так, прошу прощения. Хорошо, в общем, многие сотрудники полиции Ростова-на-Дону и Ростовской области тогда пострадали. Значит, нас с вами интересует в том числе вот какой вопрос. Нас интересует вопрос, есть ли все эти передвижения, подготовка, является ли они подготовкой к министра. Да, знаете, злые языки, они такие злые, говорят и такие вещи тоже. Но поскольку это уж совсем туманная материя слухов, мы не будем в это дело особенно углубляться. Пока мы только видим, как, опять же, очень условно говоря, ни в коем случае не желая тут рассуждать о башнях акции группы «Школова вверх», группы «Школова вниз», и школы давно никакого нету, и группы у него никакой нету, а этот тип политического анализа, видимо, бессмертен. Тем не менее, видно, что друзья Дмитрия Миронова, который бывший охранник президента, а ныне его помощник по кадровым вопросам, и вообще люди, близкие вот к этой вот группе охранников, приходят на высокие должности в МВД. Вот этот вот самый новый первый зам, Курносенко, начинал, в общем, свою карьеру тоже, конечно, охранник. Охранником он был у Нургалиева, помните? Рашида Нургалиева, давнего, уже практически легендарного министра внутренних дел. В общем, будем смотреть за тем, что там у них происходит. Кстати говоря, следующий человек, который может в МВД уйти, опять же, смотрим мы, конечно, министра, но в качестве маленького маркера, такого маячка, я бы вам советовала посмотреть за незаметной фигурой главного кадровика МВД по имени Владимир Кубышко. Вот тоже буду сама смотреть и вам советую. В общем, как-то любопытно. МВД — это, конечно, нелюбимое дитя в семье силовиков, но, тем не менее, это важное многочисленное ведомство, это такая народная силовая структура, то, что там происходит, это, в общем, важно. Далее. Давайте осмыслим. Сейчас осмыслим. Хорошо, давайте осмыслим. Все, что произошло с МВД. Опять YouTube завис, не получилось позвонить в Телеграме и не работают нужные сайты. Тяжело вместо привычного контента видеть только сообщения о блокировке. Но выход есть. В современном мире, где цензура и ограничения становятся все жестче, важно оставаться на шаг впереди. Именно для НВР, а внутри то вы и данные информации даст Linux или Telegram-бот выписки. Это не про и почувствуй, как впереди. Вернулись мы в студию, я только скажу, что следующая программа «Статус» выйдет снова из этой студии. А вот потом, довольно долгое время, мы в эту студию не вернемся, потому что мы отправляемся в небольшой тур, который начнется в Лиссабоне, потом перейдет в Торонто, а потом уже следующий «Статус» будет из Оттавы, потом будет Ванкувер, потом будет Сиэтл, потом будет Сан-Франциско, а вот следующий «Статус» после Оттавского будет уже в Остине, штат Техас. Ну а потом дальше вы можете смотреть все
Ну, по-моему, мы 2 статуса. 2 статуса. Да. 2 статуса. Ну, а мы продолжим. Продолжим. Итак, от крупных фигур к более мелким, но которых, тем не менее, тоже неприятно связаны с правоохранительными органами. Хотя, что здесь крупный, что здесь мелкий, может быть, не так очевидно. Мы следим с вами за делом Александра Галицкого. Следим, как в связи с вообще практиками, скажем так, правосудия и изъятия собственности Российской Федерации, так и в интересах судьбе Михаила Мишустина, им, даже я сказала, не просто это кошельком. Те самые упомянутые недобрые языки называют Александра Галицкого. Значит, что успело произойти с прошлого раза, когда мы с вами об этом говорили? Генеральная прокуратура, неоднократно упомянутая, направила административный иск в Тверской районный суд Москвы к Галицкому и его венчурному фонду, требуя запретить их деятельность как экстремистскую, а имущество, соответственно, обратить в государство. Это тоже довольно обратная система, когда какая-то коммерческая структура внезапно оказывается экстремистской, потому что она, по мнению Генеральной прокуратуры, формулировка там такая. Выступает в поддержку руководства Украины, оказывает материальную помощь ее вооруженным силам. В частности, направил более 30 миллионов долларов украинским компаниям, занимающимся производством патронов, инновационных боеприпасов, ну, в общем, так далее. Я напомню, что такого рода обвинения содержатся в видеозаписи, которую сделала Алия Галицкая, жена его, этого Александра, буквально накануне своей смерти, а есть еще какая-то предсмертная записка, которая полностью не обнародована. Вот можно себе представить, что есть материалы легли в основу иска Генеральной прокуратуры. Давайте я скажу, что на сайте ЕСа у нас есть портрет. И мы сделали портрет Галицкого, и вот те, кто читали, говорят, что не ожидали такой биографии и такие интересные повороты. Да, это человек интересный, и действительно читайте. Кто нас прямо сейчас с вами тут занимает? Считается, что он сам находится не в России, прям в Берлине, потому что вот самый его фонд «Алмаз Capital» в Берлине зарегистрирован. И что центр его жизненных интересов, как выражаются налоговые органы, тоже уже давно не в России. Тем не менее, он выступил с а который сказал, что я ни от кого не скрываю, не скрываю, что в России готов в любое время дать подробные объяснения. В общем, обвинения эти отвергают. Мы не возьмемся сказать, насколько это правда, насколько он действительно не в России, но мы помним другого бизнесмена, близкого к премьеру, Сергея Мамского, на которого тоже дело завели, по-моему, он был арестован, а потом это дело просто закрыли, то есть не то, что там дали по отсиженному, и вышел по УДО, а дело растворилось. Поэтому у Михаила Мишустина пока хватает возможностей отбивать своих людей. В общем, плохо, что им приходится это делать. Так сказать, совсем благополучные руководители просто не сталкиваются с такими проблемами. Люди, которые к нему близки, пользуются его защитой, что называется, по определению, и подозрение не смеет их коснуться, буквально как жены Цезаря. Ну, в общем, до сей поры он пока как-то вот отбивался и своих отбивал. Поэтому в деле Галицкого, возможно, еще повороты не менее неожиданные, чем те, которые уже произошли. А я еще об одном обстоятельстве упомяну. Это дело может иметь последствия и для судебной системы Российской Федерации, потому что оно случилось прямо вот в очень подходящий, так сказать, в богатый последствиями момент, давайте так это сформулируем. Вы помните, что тот судья, который санкционировал арест Алии Галицкой, ушел в отставку, был отправлен в отставку, вышел на публику, что не характерно, рассказал, как его подставили и обидели. Сначала принудили его, угрожая ему очередным взысканием должностным и, соответственно, лишением статуса, его принудили вынести решение об аресте, а потом все равно лишили его статуса. А теперь, поскольку дело Алии Галицкой прекращено за отсутствием состава преступления, эта формулировка позволяет, грубо говоря, покатить эту бочку в обратную сторону. Есть у нас статьи о вынесении заведомо неправового приговора или иного решения. Есть о лжесвидетельствовании, о возбуждении дела на ложных основаниях. То есть, понимаете, все вот эти люди, которые выполняют указания, они в общем знают, что Alright, looks like this is it. Probably something else. Okay. Alright, that's going to be it for string block context watching, and I'll see you next time.